हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ भाई, आई होप यार आज सब लोग वेट कर रहे हैं बिकॉज भाई आई नो गोल्डन बूट विनर पॉसिबली आज हो, आई डोंट नो, फ्रॉम वन ऑफ दीज मैचेस। और नॉट जस्ट दैट, ऑफ कोर्स गोल्डन ग्लव विनर हो सकता है, शेजली टॉक अबाउट हिम एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स टॉक अबाउट मल्टीपल मैचेस साथ में, मल्टीपल वॉच अलोंग हम साथ में कर रहे हैं। आई हैड टू गेट बैक कुश इन द हाउस। कुश, ग्रेट टू हैव यू यार। क्या हाल है? वर्ल्ड कप इज कीपिंग अस अलाइव फॉर श्योर, राइट? या मैन कनाडा गॉट नॉक्ड आउट तो उसका बस थोड़ा सा दुख होता है सोच के पर साथ में अमेरिका भी निकल गया तो फिर थोड़ी खुशी भी हो जाती है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट इज देयर। मतलब हम तो होप ही कर रहे थे कि कनाडा गेट्स थ्रू, लेकिन अगेन काफी सारे, मतलब दिस इज अ वर्ल्ड कप वेयर द स्मॉलर टीम्स हैव डन वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट व्हेन आई से स्मॉलर टीम्स, यू मीन लाइक नॉट द रियल बिग गन्स, राइट? एज इन जापान फॉर इंस्टेंस हैव शॉट। तो बहुत सारे, मतलब अभी भी होपफुल है, बीइंग फ्रॉम एशिया एज वेल। आई होप यार सम चीज आए। और अगेन लेट्स सी, अनमोलदीप बिग अप, विशाल बिग अप, या सब लोग, अगर जो भी लोग नहीं नहीं चेकआउट किया है फुटबॉल कुश, प्लीज चेक इट आउट यार। इनका बहुत ही बढ़िया चैनल है। यस एब्सोल्युटली, ही इज आल्सो मिलान फैन, बट आउटराइट फैन एज सच। और बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं एंड टू एंड। ऑफ कोर्स आई एम सीइंग द शॉट्स एज वेल। कुश, यू आर डूइंग सम ब्रिलियंट वर्क देयर, एब्सोल्युटली। एंड बट टॉक अबाउट दैट, एज इन आई नो हम आएंगे लाइनअप पर फ्रांस का, पोलैंड का, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट इंग्लैंड, सेनेगल एज वेल, एंड अदर राउंड ऑफ 16 प्रेडिक्शंस वापस आएंगे। लेकिन ना मेसी यार, आई हैव टू से दैट, मतलब इवन एज समवन हु इज ऑलवेज सेड यार, आई वाज इन द कैटेगरी जहां पर मैं बोलता था भाई, अगर आयरन रॉबिन फिट रहता ना, हो सकता है ही माइट हैव रीच दैट लेवल, हु नोज, राइट? लेकिन मेसी मैन, मेसी इज मेसी। मतलब एट 35 डूइंग व्हाट ही डिड यस्टरडे, एज इन आई एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ गूज बम्प्स यार। क्या लगता है, मतलब इज इट फॉर अर्जेंटीना? व्हाट इज योर गट फील? या आई मीन हिज परफॉर्मेंसेस मतलब वो डिफरेंट लेवल की है अभी तो ऑलमोस्ट लाइक रोलिंग बैक द क्लॉक एंड द टाइम टू व्हाट ही यूज्ड टू बी बिफोर। सो उसकी तरह खेलें जैसे वो पहले खेलते थे। पर उन परफॉर्मेंसेस आप आयन रॉबिन की बात करो, मेरे को तो उसके साथ में पाउलो दिबाला भी याद आता है कि पाउलो दिबाला एट हिज यंगर टाइम ड्यूरिंग व्हेन ही जस्ट जॉइन यूवेंटस ही ऑलवेज फेल्ट लाइक यार क्या पता ये बंदा क्या बन जाता। तो वो मेसी जूनियर ही रह गया, अब तो स्क्वाड में खेलता भी नहीं इतना भी अर्जेंटीना के स्क्वाड में। बट मेसी की परफॉर्मेंसेज हज़ार मैचेस, हज़ार मैचेस मेरे ख्याल से 10-12 लोगों ने और खेले 1000 मैचेस। So क्रेजी ना। just that in itself, 789 goals, like these are some insane statistics. So he's on a different level right now, and his team's looking pretty good. जो उनकी problems हो रही थी लाउतारो मार्टिनेज और उनकी, वो तो उनको खिला भी नहीं रहे और फिर भी वो जीत रहे हैं। तो I think it's setting up to be some interesting clash. Eventually तो अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील ही होएगा। तो देखते हैं यार, मतलब मैं तो ऑब्वियसली नेदरलैंड्स फैन हूँ इंटरनेशनली, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स। लेकिन यार देखते हैं, मतलब मैं तो अभी भी थोड़ा होप रख रहा हूँ। आई नो मेसी इज मेसी, आई जस्ट होप मोर देन एनीथिंग। लेकिन ऑनेस्टली यार वही है, मतलब बहुत लोग बोल रहे थे इट्स टू मच डिपेंडेंसी ऑन मेसी एंड ऑफ कोर्स काफी सारे टीम्स, लेकिन हिस्टोरिकली हुए एट द सेम टाइम यार। वी रिमेंबर, मतलब अगेन नॉट दैट आई वॉच्ड, लेकिन मैराडोना इन द 80s वाज दैट एज वेल। इफ यू टॉक अबाउट अर्जेंटीना, दे हैव लॉट ऑफ, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था विद मैराडोना डूइंग मैराडोना थिंग्स। सो इट्स काइंड ऑफ वो, मतलब आई नो अजीब सा एक कोइंसिडेंस लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। कैसे हो मनराज? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। If you count the assist, then total goal involvement is more than 1,000. Exactly. That's the whole point that we're trying to make. It's absolutely brilliant. लेकिन again, let's talk about आज के मैच में हम आएंगे। By the way, हम join, I think हमें join करने वाले हैं फतेह, और yes, फतेह also knows this stuff. He's an ultra. Talk about another Italian football fan. भाई लेकिन फतेह भाई आज उनका बर्थडे भी है, तो आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है विद फतेह जॉइंस, एंड दैट्स ब्रिलियंट टू नो। एंड ऑफ कोर्स मिकाइल भाई, हमारे ऑलमाइटी कोच, वो भी ज्वाइन करेंगे फॉर सम टाइम। तो आज हमारा इटालियन एंड कैनेडियन काइंड ऑफ और इंडियन, ये तीनों का मिक्सचर होने वाला है विद अस रिएक्टिंग ऑन फ्रांस, पोलैंड, ऑफ कोर्स इंग्लैंड और सेनेगल। तो भाई बने रहना सब लोग। और हाँ, मैंने अभी अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला है, तो एवरीवन वाचिंग यार एक रिक्वेस्ट है भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम। वो एक खाना है अपने स्ट्रीम का, आपको पता ही है। और वो कम्युनिटी पोस्ट जाकर लाइक कर दीजिए। यूट्यूब एल्गोरिथम, हाउ इट सक्स। एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में भाई सब्जेक्ट लाइन में आपको मिलेगा फुटबॉल कुछ। डू एंड डू सब्सक्राइब टू हिम एज वेल, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड यार। मेसी मैजिक, बिल्कुल यार। मैं तो अभी भी और उसमें ही हूँ। इवन बीइंग अ नेदरलैंड्स फैन अनोनिमस, वी आर गोइंग विद दैट इटसेल्फ। वो फैक्ट है। लियोनेल मेसी इन द हाउस। थैंक्स फॉर जॉइनिंग यार, और क्या बोलूं। लेकिन चलो अभी यार, आई नो वो तो बेहतर रहेंगे यार, भावनाएं तो बेहतर रहेंगे। अभी लेट्स गो ऑन विद फ्रांस वर्सेस पोलैंड। यार
Can Chesney be the factor? क्या लगता है मतलब I know Poland have not really gone out of second gear, right? कुछ तो what are your feelings about this match? Is it going to be a cagey match जहाँ पर Poland defend करेगी then hit on the counter, or you feel that नहीं Giroud is there यार, come on उसको करना है, Henry का record break? What are your gut feelings यहाँ पर? I think initially match will be cagey because knockout phase है, थोड़ा टीम्स एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगी कि कैसा दूसरी टीम कैसे खेल रही है, बट फ्रांस की क्वालिटी कंपेयर टू पोलैंड की क्वालिटी इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। साथ में शेज़नी तो भैया 2 पेनल्टी सेव कर चुके हैं वर्ल्ड कप में ऑलरेडी, तो वो तो बिल्कुल ही Right? डिफरेंट लेवल पे अभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो और उनका जो परफॉर्मेंसेस सेरिया में रहती हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे यूवेंटस के साथ खेलते उनका कभी भी नहीं दिखा एज अ मिलान फैन। तो जैसे वो अभी खेल रहे हैं वो तो अलग लेवल पे है, बट जिरू का फैक्टर थोड़ा सा अलग है। मतलब जिरू का फैक्टर ये है कि फिनिशर है वो, पर हम्म। उनके उनके पूरा अराउंड बिल्ड तो नहीं कर पाएगा फ्रांस। फ्रांस को अपने एक्चुअल स्टार प्लेयर्स जो सुपर स्टार प्लेयर्स है, जैसे एम्बापे राइट विंग में, ग्रीजमैन पीछे, Of course. जिरू बिकम्स लाइक एन एंकर। तो वो एक तरह से अपनी बैक टू द गोल काइंड ऑफ मूव अराउंड करते हैं, प्ले को आगे बढ़ाते हैं, एंड इवेंचुअली ही इज एन अल्टीमेट फिनिशर, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मैंने अभी मिलान में सान सीरो में जाके मैच देखा था, मिलान वर्सेस बोलोनिया। अरे वहाँ यार पे आई उसने एनवी यू यार, आई एनवी यू बिग टाइम, मतलब तो ऑसम वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस आई वो एम गोल श्योर। करा था जिरू ने, हाँ हाँ। ऑलमोस्ट बाइसिकल किक वाला गोल। तो स्टेडियम का तो जो हाल था मैं क्या बताऊँ आपको। पर राइट राइट। आई थिंक रियली एट द एंड ऑफ द डे फ्रांस शुड बी एबल टू गेट थ्रू relatively शुड बी। easily, you would think. मतलब देखो मतलब आई नो मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं फ्रांस जहां पर उनके 4 5 6 इंजरीज थे। इमेजिन दैट इज अ फ्रांस स्क्वाड, दैट इज अ पूल वी आर टॉकिंग। और वह अब अगेन पोलैंड का सही बोला एक्चुअली, कुछ ने एब्सोल्युटली सही बोला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट दे कुड हैव गॉन एक होता है ओल्ड स्कूल फर्स्ट राउट फुटबॉल, जहां पर यू हैव लाइक योर टू फॉरवर्ड्स अप फ्रंट और आपके मैटी कैश क्रॉस कर सकते थे। लेकिन यूर राइट, एम्बापे ऑक्यूपाई रखेगा भाई मैटी कैश, नॉट जस्ट मैटी कैश, मैटी कैश, ग्लिक, क्रिकोवियाक, भाई तीनों ही एम्बापे के पीछे रहेंगे। वी ऑल नो और दैट इट्स गोइंग बी और अगर आप स्मार्ट। लेफ्ट विंग की इनकी बात करो, एम्बापे तो है ही, साथ में फिर थियो हर्नांडेज का जब इनको सपोर्ट मिल ऑफ जाता है, कोर्स। वो एक तरह से या वो एसी मिलान वाली बात होगी। थियो हर्नांडेज और राफेल लियाओ लेफ्ट में, और सामने ओलिविये जिरू। आपने बस लियाओ को रिप्लेस कर दिया एम्बापे से, एंड एम्बापे इज ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन अपग्रेड ऑन लियाओ। So the pace that with which they're going to explode on the left flank is going to be a complete different experience for Poland compared to उनको अभी तक क्या मिला है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। अरे भाई सब लोग जो देख रहे हैं ना, ये बोलिए आप लोग कि यार पोलैंड का मतलब सब जानते हैं, मतलब ये कोई डाउट नहीं है कि यार इट इज डेफिनेटली फ्रांस का मैच टू लूज, राइट? इट्स देयर्स टू लूज। लेकिन भाई पोलैंड इट्स वर्ल्ड कप नॉकआउट, जैसे कुछ ने बहुत अच्छे से समझाया था अबाउट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉकआउट केजी रहेगा। एंड एट वन मोमेंट जो हम कल देखे थे टुवर्ड्स द एंड यार, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट अर्जेंटीना हमने देखा था, इवन नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए हमने देखा था, यूएसए काइंड ऑफ हिट दैट वन गोल, लगा था भाई वही गोटी मुंह में फॉर अबाउट 3 4 मिनट। तो you never know, and that back line of France, मतलब it has been changing as much as Theo Hernandez, I am a big fan, you all know that। लेकिन मुझे लगता है वो तो ठीक है भाई, कुंडे playing with Varane, is it because of Varane not being 100% fit, kind of covering for that pace, or you think nahi, they are going to go full attack and I don't know, I thought Pavard is naturally ज़्यादा मतलब attacking wise में better, Kunde is better defensively. So where do you think it's going to be like a three at the back with Theo Hernandez kind of playing almost next to Rabiot? Yeah, I mean, it can be a similar structure where they kind of push towards, instead of a man back line, they turn into a three-man back line, and Theo Hernandez plays significantly more advanced role because they Mhm. realize कि पिछले मैच में भी जब Theo Hernandez ने असिस्ट करा था किलियन एम्बापे का गोल, तो ये नोटिस करें कि ये एक पार्टनरशिप है जो अच्छी बन रही है, क्योंकि expressly because of their pace and their accuracy, both of the players. So for that reason, I think they will shift into more of a three-man backline. They want to not be too lopsided कि दो बिल्कुल ही attacking wingers हैं उनके। तो लेफ्ट पे थियो Then हर्नांडेज फिर Dembele can be that attacking winger anyway, right, on that flank. So, but where are you on this? मतलब I know that Coman defensively better है, but Dembele मतलब he's had off and on kind of season for Barca, I would say. मतलब I still believe that I think Dembele has it in him, और यार the fact that last World Cup में Dembele, Griezmann, Mbappe ने साथ में किया था, you're seeing that there's no reason to change, right? As in France are looking good. So लेकिन अगेन दे डिड एक्सपेरिमेंट इन द थर्ड गेम। तो व्हाट डू यू थिंक Didier Deschamps is thinking here कि यार जस्ट अबाउट स्टेबिलिटी एंड थर्ड गेम वाज एन एक्सपेरिमेंटेशन ऑल टुगेदर?
I mean, third game, I think they had 9 substitutions, so it does make Exactly. a little bit of sense, right? They were मतलब already Camavinga played left back, imagine. या वाज़ अ वाइल्ड गेम। तो अब अगर आप इंग्लैंड का देखो और आप देखो कि हैरी मैग्वायर को खेल ही जा रहा है, बार-बार खेल ही जा रहा है। इस रीज़न से बिकॉज़ उन्होंने उनको यूरोप में और उन्होंने वर्ल्ड कप में टेस्ट कर लिया है, उनको पता है कि उनकी क्वालिटी है। सिमिलर मेबी हो सकता है दिदियर देशम्स की थॉट प्रोसेस कि ओके डेम्बेले वर्क्ड इन द लास्ट वर्ल्ड कप एंड ही डज़ द क्वालिटी इज़ अनक्वेश्चनेबल। इट्स जस्ट अबाउट हिटिंग दैट फॉर्म एंड मेबी Right. इफ ही इज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर टीम, ही हैज़ मोर कॉन्फिडेंस इन हिम फॉर व्हाट ही कैन डू। तो फिर वो डेम्बेले को राइट पे खिला रहे हैं क्योंकि वो अटैकिंग जो डेम्बेले ऑफर करता है इट्स आई मीन इट्स प्रीटी यूनिक, इट्स प्रीटी गुड क्वालिटी। बहुत डायरेक्ट है ना बंदा तो मतलब अगेन टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट यार अगेन यू हैव अ ग्रीजमैन हु हैज द एबिलिटी टू ड्रॉप बैक वो एक बहुत ही एबिलिटी इन फ्रांस स्पेशली उसको जैसे हम आई नो मैं प्रॉब्ली बोलूंगा द वन रीजन व्हाई इन बारसा वो चले नहीं इन माय पर्सनल ओपिनियन एट दैट पॉइंट मेसी एंड ग्रीजमैन वाज काइंड ऑफ इन द सेम स्पॉट सेम थिंग लाइक इन अर्जेंटीना वेयर यू डोंट हैव डिबाला प्लेइंग लॉट ऑफ मिनट्स तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद फ्रांस ग्रीजमैन गेट्स दैट फ्रीडम आई नो इन एथलेटिको मैड्रिड तो अलग ही चीज है यार वो तो सिमियोने बॉल वी ऑल नो दैट हाउ इट इज ठीक है लेकिन Griezmann dropping back is huge because again Rabiot we have seen it yes push in Juventus he was hitting form to the last couple of months so is he strangely playing that maturity kind of role or what but I'm surprised to be honest देखो राबियो के बारे में मैं दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको थ्रू आउट द एंटायर समर ट्रांसफर मार्केट इटालियन में मर्कातो थ्रू आउट द एंटायर मर्कातो यूवेंटस फैंस वर जस्ट वेटिंग कि ये कब बिकेगा, कि इसको हाँ, इसकी इसकी वैल्यू बढ़ाते रहो, प्रीमियर लीग क्लब्स को बताते रहो। सारे लोग ट्विटर पे उसके बहुत अच्छे-अच्छे गोल्स के वीडियोज़ डाल रहे हैं कि ये देखो कितना अच्छी क्वालिटी का प्लेयर है, इसको मैन खरीदो। यूनाइटेड से लिंक हुआ था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ, किससे लिंक हुआ था? मैन यूनाइटेड आई थिंक मैन मैन यूनाइटेड से यूनाइटेड लिंक से, हुआ था यस, एंड एग्ज़ैक्टली। देन आई थिंक हिज मॉम सेड नो समथिंग लाइक दैट दैट्स द Yes, स्टोरी you're right, actually something to that effect, yeah, तो उसको यूवेंटस फैन्स ने तो बोला जाओ, नया सीज़न जब शुरू हुआ है, they have noticed there is a significant improvement in quality, and now in the World Cup, he's been playing really well, and even during Juventus in the last few matches, I think last 5-6 matches they've gone unbeaten, that's when he's played really well. तो एक तो वो बात या होगी कि उसने अच्छा खेला है तब। दूसरी बात ये है कि अब जो नई न्यूज़ आई है, वो 10 मिलियन माँग रहा है सीज़न के रिन्यूअल के लिए। तो देयर इज़ अ वेरी गुड अच्छा चांस इस सीज़न के एंड में उसने फ्री एजेंट होके निकल जाना है। क्योंकि 10 मिलियन यूवेंटस कहीं नहीं दे सकता। पता नहीं आपके व्यूअर्स को पता है यूवेंटस के साथ क्या हो रहा है अभी। पर उनका तो वो सेrie A में ही रह जाएँ, वो ही काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ होगा। राबिया तो छोड़ो आप। या बाय द वे यार सब लोग अगेन यार बिग अप जो भी जो ज्वाइन कर रहे हैं अगेन आज एक ही सिंगल स्ट्रीम करने वाले हैं एज व्हाट वी बीन डूइंग आई थॉट लेट मी जस्ट कंटिन्यू टू डू इट और क्योंकि काफी सारे बातें करने हैं यार मतलब आई नो दैट काफी लोग अभी भी मेसी यार उसी में बह रहे और आई नो इट्स अ फैक्ट यार ये चीज होता नहीं है रोज रोज मतलब मैं अगेन खुश मतलब वी हैव बीन सीइंग फुटबॉल फ्रॉम लेट 90s अर्ली 2000 मैं बोल रहा हूँ खुद कि यार मैं ऐसा जो कल हुआ ना वो एक वाव वाला वो ऊम्फ वाला फैक्टर हुआ ऑलमोस्ट यार लाइक ओ माय गॉड यार दैट इज समथिंग एल्स वो एक मोमेंट ऑफ मैजिक व्हिच रियली एज इन सेज दैट चलो दैट इज व्हाई आई लव फुटबॉल मैं खुद बोल रहा हूँ वी हैव टू स्पीक अबाउट दैट इन मिड तो लेकिन हम आएंगे इंग्लैंड का भी बात करेंगे थोड़ा बहुत यार देयर आर 5 मिनट लेफ्ट ऑफ द गेम विल कम बैक टू द प्रेडिक्शंस लेकिन क्विक वर्ड ऑन इंग्लैंड यार मतलब इंग्लैंड पता नहीं यार फर्स्ट गेम में इतना अच्छा लगी थी अगेंस्ट ईरान then you had USA चलो defensively they have been better this World Cup I can understand लेकिन arguably USA ने dominate किया था इंग्लैंड को and then you had another good performance I know it was Wales which is kind of a Finnish Wales almost a lot of aging players वहां पर लेकिन I don't know यार इंग्लैंड मैं तो कुछ मैं तो बोल रहा हूँ as much as I know that English media we all know that more hate ही आता है और हम मेरे से भी आता है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिफेंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस विंस यू टूर्नामेंट्स स्पेशली वर्ल्ड कप्स राइट तो मुझे अभी भी लगता है अगर मतलब अस्यूमिंग कि इंग्लैंड बीट सेनेगल लेकिन व्हाट डू यू थिंक सेनेगल एट द सेम टाइम इज वेरी गुड डिफेंसिवली सो वेयर आर योर एक होता है ना बायस और नॉन बायस अबाउट इंग्लैंड या देखो जो इंग्लिश मीडिया की बात है ना, वो तो आप अपने सबसे खराब पास्ट की गर्लफ्रेंड या पास्ट के बॉयफ्रेंड जो भी आपको सोचना है उनके बारे में सोच लो। बिल्कुल ऐसे जो चलते हैं, वो है इंग्लिश मीडिया। आपका इंग्लिश मीडिया कभी बोलेगा कि इंग्लैंड बेस्ट है जब वो जीतेंगे, उनका 0-0 अमेरिका के हाँ साथ ड्रॉ आपके हो जाएगा। साथ में तो बड़ा ही करेंगे नहीं तो आपकी हाँ। मतलब निंदा उन करेंगे उनका एब्सोल्युटली 0-0 ड्रॉ हो गया अमेरिका के साथ तो सब फायर कर दो। कोच को हटा दो, प्लेयर्स को हटा दो, सब खत्म कर दो। तो वो बिल्कुल ही फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आप रीज़नेबली इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखो, दे हैव एक्चुअली बीन अ लिटिल बिट बेटर देन आई वुड हैव थॉट। मेरे को तो लगा था कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलेंगे। उससे बेटर खेल रहे हैं। आई थिंक सेनेगल के साथ रियली इफ यू थिंक अबाउट इट, दे शुड गेट द राइट रिजल्ट। दे हैव
tremendous amount of quality in their squad. Senegal एग्जैक्टली is missing their biggest star player. Yes, they have a good defensive line. You know, they have quality center backs and just their back line and just a physicality जो African teams की होती है, वो physically जैसे खेलते हैं, तो उसमें तो मज़ा तो आएगा देखने में कि वो इंग्लैंड का क्या हाल करते हैं उनके छोटे-छोटे प्लेयर्स का। पर रियली उनकी बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी क्रीम राइज़ेस टू द टॉप वाली बात है। तो होना तो चाहिए इसमें, पर वो तो अब टाइम से पता लगेगा कि सेनेगल की कैसी परफॉर्मेंस है। अब जैसे जापान और उन्होंने जो हाल करा है जर्मनी का और साथ में स्पेन का, आई गेस इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है रियली। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स वेल पुट। सब लोग यार अभी अगेन इट्स टाइम टू मेक प्रेडिक्शंस, कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट। और हाँ, हमने दिखाया था योर स्टार्टिंग लाइनअप। हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे बीच बीच में, एज वेल एज कम बैक टू अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स एंड व्हाट नॉट। और कल के भी मैचेस हम डेफिनेटली बीच बीच में आएंगे एज मच एज पॉसिबल। लेकिन यार, लुकिंग एट दिस लाइनअप एवरीवन, भाई हो जाए प्रेडिक्शंस, हो जाए टाइम फॉर प्रेडिक्शंस। कुछ कम ऑन, लेट्स गेट अ गोल स्कोरर, लेट्स गेट द प्रेडिक्शंस फ्रॉम यू। सॉरी माय ऑडियो वेंट आउट। नहीं एक नहीं, बार ऐसे फिर रिपीट करिए। लेट्स गेट द प्रेडिक्शंस फ्रॉम यू, इंक्लूडिंग गोल स्कोरर था आइडियली। यार देखो 3 मिनट बचे हैं तो अपना आई डोंट नो इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट स्टफ, बट बेट तो मैं डालता हूँ मैच से पहले कि क्या होने वाला है मैच में, तो थोड़े कैश भी बन जाए तो अच्छा लगता है। फ्रांस पोलैंड के बीच में आई वुड से रिजल्ट तो फ्रांस का ही होना चाहिए। दे शुड विन। आई वुड से मे बी अ 3-1, 3-1 बोल देते हैं। 3-1। एक्चुअली कोइंसिडेंटली आई हैव गॉन फॉर द सेम वन। आज सुबह मैंने वीडियो रिलीज की थी और आई फील एग्जैक्टली सेम। लेकिन मुझे लगता है ना, इट विल बी 2-1। एंड ऑब्वियसली फ्रांस काइंड ऑफ से जस्ट डिफेंडिंग और अदर पोलैंड अटैकिंग। फाइनली यार दे विल गेट आउट ऑफ देयर गियर टू, और तभी ये फ्रांस को ज्यादा स्पेस मिलेगा। आई थिंक फ्रांस विल कम बैक विद बीटिंग 3-1 एज वेल, मुझे लगता है। मुझे आई genuinely believe that I think Mbappe is getting that golden boot. लेकिन यार गोल्डन बॉल तो अभी मुझे लग रहा है मेसी है इस वर्ल्ड कप का, आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस। 2-1 इन एक्स्ट्रा टाइम था काम भाई। एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को चाहिए, चलो हो जाएंगे, ऐसे भी कंटिन्यूस वॉच अलॉन्ग कर रहे हैं अब अभी तो आई डोंट माइंड एक्स्ट्रा टाइम आज के लिए। सेकंड गेम में नहीं हो भाई एक्स्ट्रा टाइम, एज मच एज सेनेगल और इंग्लैंड दोनों ही काइंड ऑफ डिफेंसिवली अच्छी है, वो हो सकता है। लेकिन आई होप सेकंड गेम में नहीं हो, लेकिन फर्स्ट गेम में आई टेक इट एब्सोल्युटली। 4-1 एम्बापे एंड जिरू ब्रेस। अरे तो इंद्रानी बोल रहे हैं जिरू टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ ऑनरी। यार आई डोंट नो, मतलब अगेन मतलब is he the most underrated player ever? I know me as Milan and Chelsea fan, you as Milan fan will obviously say that, but yeah, I genuinely feel he is probably one of the most underrated ओह या players. वी हैव अ कॉमनैलिटी देयर। आई मीन हमारा दो आपके चेल्सी के लिए खेला था, मिलान के लिए भी खेला। अंडररेटेड, yeah, probably. Probably. I mean, the fact that he's equal Thierry Henry's record at Yeah. 51 goals is in itself amazing. और उसकी ऐसी रेपुटेशन नहीं है कि ओ देखना जरूर तोड़ेगा उसका वो तो कोइंसिडेंटली सबको पता लगा कि ओ तेरी वो वहां तक पहुंच गया क्या। तो वो अंडररेटेड वाली बात है, जैसे आप हाँ पता वो है। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन लेवेंडोव्स्की यार, भाई सब लोग इन द चैट बोलिए, टॉक अबाउट जिरू। यू नो हु नोज दैट लेवेंडोव्स्की एक गोल आ गया उनका फाइनली वर्ल्ड कप में। हु नोज दैट ही माइट जस्ट गेट इट, एंड ऑफ कोर्स मिलिक माइट कम ऑन। मिलिक हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। मैं अगेन सरप्राइज यू दैट ही इज नॉट गेटिंग सो मेनी मिनट्स। इज ही लाइक नॉट 100% फिट और समथिंग लाइक दैट, कुछ आई मिलिक? थिंक सिंगल मैन अटैक है उनका। दे दैट्स हाउ द हाँ कोच तो दे प्रेफर्स टू प्ले प्ले। दैट वे भाई। या दे विल हैव टू प्ले लेवेंडोव्स्की। विद लेवेंडोव्स्की Zelensky kind of behind the, you know, एग्जैक्टली ज़ीलेंस्की बिहाइंड। yeah. अच्छा मैं भी अपनी स्ट्रीम एक्चुअली ऑन तो कर लेता हूँ यहाँ पे। यार फुटबॉल में यूज करता हूँ भाई। युवराज चांस तो ऑब्वियसली है। अब मैं बोल रहा हूँ यार फर्स्ट गेम में 3-1, कुछ भी वही बोल रहे हैं, फ्रांस टू विन, बट आई एम सेइंग अ क्लोज 3-1 एट दैट, इट विल बी अ लास्ट मिनट काइंड ऑफ थर्ड गोल। और एग्जैक्टली। सेकंड मैच में मैं अभी तक तो ये बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग द लाइनअप बिकॉज़ आई नहीं है, बट आई एम सीइंग दैट इट माइट एक्चुअली गो टू एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज, बट आई एम सीइंग इंग्लैंड काइंड ऑफ कमिंग थ्रू बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी। सच में बोलूं तो एज अ बारसा फैन, मुलर इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। yeah, as in maybe yeah, Muller is also actually there because हम all time 11 बताते हैं यहाँ पर पहले ही यार ग्रीजमैन को फाउल। सो यार मेरा थोड़ा आगे चलेगा कुछ, आई एम गेसिंग यार चलो माई। देखते हैं, मैं अपना ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो ऑन हो जाए तो उसमें ही अच्छा रहेगा। हाँ मेरा अभी 40 सेकंड्स हो गया ऑलरेडी। ताहा खान, नाइस टू सी यू ऑलवेज। चिदम्बर भाई, सब लोग जो भी है, चिदम्बर, ताहा खान, युवराज, इंद्रानील, निलॉय, विशाल, यूएस मेंस नेशनल टीम, अनमोलदीप, अनोनिमस, मेसी, लियोनेल मेसी, मनराज, विशाल भाई, सब लोग अगेन भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और बने रहना, हम लोग आज कंटिन्यूस वॉच ऑन करने वाले। और सब लोग भाई लाइक तो करो ही स्ट्रीम को, और साथ साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी कर दीजिए, इंस्टाग्राम पोस्ट में कर दीजिए, सो पीपल नो दैट वी आर लाइव। एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फुटबॉल कुछ, बहुत अच्छा चैनल है। Let's back him as well, absolutely. अरे ग्रीजमैन यार फ्री किक लिया, इट्स लॉन्ग बट कोई नहीं, वार्म अप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है वो जो थर्ड, आई नो 9 चेंजेस थे ना कुछ,
फिर भी आई थिंक द फैक्ट दैट दे गॉट अ लॉस ना, it strangely it might be actually a good thing for France. I feel, I don't know what do people in the chat feel, because they are world champions after all, right? We forget that, as in it was just 4 years ago, but that's how it is. आई uh, थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड वेक अप, राइट? जब जब भी आपका अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है एंड सडनली यू लूज एन अननेसेसरी मैच, इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम। यू रादर वेक अप इन द थर्ड गेम ऑफ द ग्रुप स्टेज जब आपकी गारंटीड है पोजीशन ऑलरेडी, इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप इन द राउंड ऑफ 16 और आपको पता लगे कि आप आउट ही हो गए। तो वो वाली बात है कि ठीक टाइम पे हार गए मेरे ख्याल, मतलब ठीक टाइम पे खराब रिजल्ट मिल गया इनको। इन्फांटिनो साथ बैग में क्या कर रहे हैं? आपका कितना, कौन से टाइम पे आप बाय द वे? मेरा अभी 2 मिनट जस्ट हुए, 2 मिनट 5 सेकंड। ओके, सो हम बिल्कुल लिटरली इन सिंक हैं। ओके, देन दैट्स या परफेक्ट, वी आर परफेक्ट परफेक्टली ब्रो। इन सिंक। मतलब दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि यार जब भी मिकाइल आते हैं ना, मिकाइल का थोड़ा पीछे रहता है, ओह या, आई एम तो एट 217 नाउ। okay. या Yeah, same. It's the same. It's the same. Probably या I'm just a couple of seconds ahead, but that's like, I think probably because of the lag here itself, थोड़ा बहुत भी होता है। लेकिन हाँ, एवरीवन इन द चैट भाई क्या बोल रहे हैं सब लोग? आपके आए नहीं ज्यादा, क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस? 2-1 एक्स्ट्रा टाइम, 4-1 एम, ये तो आ गया था। और बाकी लोग जो भी देख रहे हैं भाई, गेट इन ऑल योर कमेंट्स, गेट इन ऑल योर प्रेडिक्शंस। और यस, टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस यार, आई एम होपिंग दैट एवरीवन हैज चेक्ड आउट माय इंस्टा, व्हाट यू से, द पोस्ट दैट आई मेड। वहां पर आप जीत सकते हो एक फ्री जर्सी, एब्सोल्युटली, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री जर्सी बाय द वे, वो वाला, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। अनीश लो, आई डिडंट गेट द नेम, नाउ आई गॉट इट, फेयर इनफ, अनमोलदीप, कोई नहीं। तो ये इट्स फ्री ऑल जर्सी आपकी फ्रांस कौन सी, किसकी जर्सी है, कौन सी कंट्री की या यार। टीम की? मैं तो नेदरलैंड्स का लिया था, बट आई बिलीव ये एक्चुअली इंडिया, आई ओह थिंक इट्स फॉर ओनली फॉर फोक्स इन इंडिया फॉर नाउ, बट लेकिन आई थिंक दे आर सप्लाइंग फॉर ऑल द कंट्रीज, और एनी क्लब आल्सो, इन फैक्ट इट्स अ प्रॉपर नाइस। जर्सी कंपनी। हु इज ऑफरिंग तो इट? स्पोर्ट्स हब इंडिया, स्पोर्ट्स हब डॉट इन, वो मैं एक्चुअली पोस्ट किया उसके बारे में इंस्टाग्राम में। आई विल प्रोबब्ली नाइस। शेयर इट हाफ टाइम में अगेन, बट मे बी 3-1, 3-1 भाई, 3-1 इज अ वेरी पॉपुलर स्कोर लाइन टुनाइट। अब आपको जानते हो, बस पॉपुलर स्कोर लाइन बहुत कम होते हैं दैट इट या एक्चुअली हैपेंस। इसका तो हु मतलब है नोस? 3-1 तो होने नहीं वाला। हाँ, मतलब आई डोंट वांट इट टू बी लाइक सुपर केजी, बट नोइंग Deschamps यार, as well, I don't see it to be, super attacking as well. You want goals. I mean, after the first round के कंक्लूजन में सबको यही लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में गोल्स नहीं होंगे इतने, क्योंकि हम्म। कटार में है, मिड सीजन में है। पर एक्चुअली उसका एक फैक्टर ये भी था कि थोड़ा फर्स्ट राउंड में टीम्स अपने आप को एक दूसरे को जानती है, पहचानती है। फिर थोड़ा सा Correct. बाहर निकलते हैं सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स, एंड सेकंड राउंड में थिंग्स गेट अ लिटिल बिट टाइट, कि अगर ये मैच हार गए तो निकल जाएंगे। तो उस टाइम पे टीम ज़्यादा अटैक होना शुरू हो जाती है। लोरिस प्लेइंग, अरे भाई, उह, पोलैंड प्रेस कर रही है प्रॉपर। भाई इट्स नाइस टू सी, पोलैंड इज प्रेसिंग, एंड बट वही है, इस मोमेंट में फ्रांस कैन काउंटर, एंड दैट्स व्हाट एम्बापे इज देयर फॉर स्पेसिफिकली। Theo Hernandez, okay, just about winning a throw in. But yeah, how do you rate Loris? There's a lot of mixed opinion here on Loris. I don't know. I know Magnion should have probably been there in the squad अगर fit होता, लेकिन 100%, 100%. Mike Maignan, AC Milan का goalkeeper, would probably have been one of the starting goalkeepers. At least in the third match, he would have been the starter instead of Madan. correct, Oh, what correct. a nice throw in. Um, पर एक्चुअली उनकी भी कंट्रोवर्सी इंटरेस्टिंग थी माइक मेनियो की, कि उनको जो फ्रांस का डॉक्टर है, आई मीन ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि फ्रांस के डॉक्टर जो फिजियो है, उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स के साथ ऐसी ड्रिल्स करवाई जो क्लब्स ने मना करी थी एक्सप्रेसली। सो माइक मेनियो पहली बार इंजर हुए फ्रांस के साथ, और फिर दूसरी बार भी वो इंजर हो गए फ्रांस के साथ अपनी इंटरनेशनल हम्म। अपीयरेंस में। तो उनको कोच ने अमेरिका कह रहा हूँ, एसी मिलान के कोच ने स्पेसिफिकली बोला था कि ये वाली ड्रिल्स नहीं कर सकते ये, and they still went ahead and did them, and then he got even worsely injured. So that's why he's actually missing the tournament. But I think he would have been at least starting one of the games. Uh, या फॉर श्योर यार, मतलब बहुत ही बड़ा मिस था। इवन लाइक अगेंस्ट चेल्सी, रिमेंबर हम जो खेले थे ना, इवन देन आई बिलीव दैट टाटा सानो इज ऑब्वियसली नो नोवेयर क्लोज टू माइक मैगनियो, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वो है भाई, 2-0 बोल रहा अनीश यहाँ पर। या व्हाट इज द स्टोरी ऑफ नेदरलैंड्स गोलकीपर नॉपेट दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट? एक तो भाई सबसे पहले, आई डोंट नो अबाउट व्हिच एग्जैक्ट स्टोरी यू आर टॉकिंग अबाउट इंद्रानी, लेकिन द रीजन व्हाई ही इज मतलब इन द रेकनिंग ऑल ऑफ सडन, बिकॉज एक तो यार डेब्यू किया है बंदे ने sudden से, मतलब all of a sudden he made a debut in the World Cup, and being a goalkeeper, that's a big deal. Talk about Mike Magnier, imagine वो बंदा अभी तक नहीं खेला in World Cup I believe, लेकिन Noppert who's like, as in
let's be honest, most of us do not know about him, right? As in, तो वो आया है, debut किया और he's 6'8", उसका height है 6'8", और I believe 2 साल पहले he was in second tier, और second tier में at that point he wasn't sure if he's continuing in football. जैसे मेंडी का था ना story, kind of similar. At that point, I think उसने अप्लाई की थी पुलिस में होने के लिए, ऐसे कुछ something like that, because of his height. So, but then he landed up obviously, playing football, and now he's playing the World Cup, and he's playing the quarterfinals of the World Cup, potentially, and against Lionel Messi's side. So that is a story यार, इसलिए हम फुटबॉल को चाहते हैं यार. That is something, और मैं अभी भी बोलता हूँ, as much as Pashvil के mistakes है ना, I felt that Louis van Gaal, kind of took a huge risk with Noppert, but nevertheless अभी के लिए it's not too bad. So I'm going ऐसे with कहते हैं ना, that. मतलब I was hearing कि Noppert का he was मतलब in the second tier of football, as you mentioned, he was considering joining the police force, I believe, because of his size Yeah, and stature, exactly. and he wasn't sure if he wanted to play football anymore, or if he had enough opportunities. Correct. And then he was apparently on like he was meeting a friend, कोई coffee या कुछ lunch के लिए गए थे, हाँ, और and फिर then the trial suddenly, came about, and yeah, suddenly he got a phone call and he had to leave कि I have to go. these are And stories, man. turned out that he had actually at that point received a phone call to come to the World Cup. So yeah, it's almost like a Junior Messias. Are you familiar with Junior Messias हाँ, at हाँ, AC Milan? exactly. Correct. Yeah, Messias was in a similar situation. He was Yeah. And then, in fact, a lot of footballers, na, especially like people from Brazil, Africa, बहुत लोग के story रह चुके हैं. Even N'Golo Kante, to some extent, I remember there's a story there as well. So that's actually brilliant, and that's inspiring, na? That's definitely inspiring. Imagine like him telling his grandsons about playing with Messi and how he landed up. Poland are in no mood to frustrate France. यार पोलैंड को करना पड़ेगा, मतलब फ्रांस की जो फॉरवर्ड है ना, दे कैन नॉट सिट बैक, जस्ट सिट बैक एंड सिट बैक, दैट कैन नॉट बी डन. यू हैव टू बेसिकली do something in the attack as well. और पोलैंड के पास है यार players, it's just that they have to be careful when they press. मतलब एक्सेसिव प्रेसिंग नहीं हो सकता, लेकिन मिड ब्लॉक ही रखेंगे, लो ब्लॉक तो फायदा नहीं. अरे यार एम्बापे विद अ क्रॉस, कॉर्नर भाई, कोई मतलब डेम्बेले वाज नॉट देयर. डेम्बेले probably should have made the run. डेम्बेले जॉगिंग थी, यहाँ डेम्बेले जॉग कर रहा है. जिरू was probably near post में. डेम्बेले यार he should have done better, honestly. नहीं, बहुत सेंट्रल पोजीशन में पहुंच गया डेम्बेले. हाँ, फ्रांस शुड विन कंफर्टेबली. यार मुझे लग नहीं रहा है कंफर्टेबली हो रहा है. आई थिंक दे, मतलब आई नो फ्रांस डोमिनेट कर रही है, यू कैन आर्ग्यू दैट, लेकिन पोलैंड का जो एक चांस था ना, वो आर्ग्यूबली अभी तक इन द फर्स्ट 9 मिनट्स वाज एक्चुअली द क्लोजेस्ट, बिकॉज़ ह्यूगो लोरिस वाज देयर. यू नो व्हाट हैपेंस ह्यूगो लोरिस एट टाइम्स. 1-0 टू पोलैंड. वाओ, इंटरेस्टिंग. नॉकआउट राउंड्स में अनलाइकली है कि कुछ भी इजी होएगा, यू नो, हाँ, क्वालिफिकेशन. तो नॉकआउट राउंड में तो ऑस्ट्रेलिया भी अगर अर्जेंटीना को तंग कर सकता है, तो फ्रांस और पोलैंड में तो थोड़ा टाइट रहेगा ही. एक और चीज ना, कुछ देखो, मतलब पोलैंड 1986 के बाद पहली बार आ रही है भाई राउंड ऑफ 16 में. फॉर देम, लाइक एज मच एज लेवेंडोव्स्की इज लाइक अ ग्लोबल स्टार, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच यही था कि यार वी नीड टू रीच राउंड ऑफ 16. दैट वाज देयर, आई थिंक, मिनिमम टारगेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उससे बेटर इज लाइक नथिंग टू लूज, लाइक दे विल गिव इट ऑल. फ्रांस का एक्सपेक्टेशन इज यू रिटेन द कप, करेक्ट? Yeah, बिल्कुल. Expectation is completely different, brings about a different type of pressure. अगर आपकी expectation इतनी ज़्यादा heavy है, और अरे फ्रांस के मैटी साथ कैश injury, ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? मैटी कैश, यू नो व्हाट, हम बात ही की थी आज, मैं बाबा अंदर कि यार मैटी कैश यार अपना इंग्लैंड ईपीएल में जो करता है ना, वो छोड़ देना चाहिए. मैटी कैश हैज टू स्टे क्लोज टू एम्बापे यार, बट अगेन एम्बापे इज एम्बापे. दैट चेंज ऑफ पेस, मैन. मैटी कैश वाज नोवेयर टू बी फाउंड. एम्बापे के पास उसकी बस छाया ही रहती है, उसके आसपास रहना मुश्किल है. But where are you in this Mbappe thing? Are you in the school of thought कि यार his उसका जो रवैया है वो it's bit out of proportion किया गया, or is he really a spoiled brat who's like he won't kind of reach the height because of his ego? हाँ, मतलब ये वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा क्वेश्चन है एक्चुअली जो आपने पूछा है कि उसका डू आई बिलीव दैट दैट्स ऑल रियल. आई थिंक इट्स, आई मीन, आई मोस्टली ये नोटिस हुआ, नाइस शॉट, कि अगर वो इतना रूमर्स हैं तो कोई रीजन से ही होंगे. लगता तो है कि कुछ थोड़ा ऑफ है इसका, मतलब कि he is a little bit, he has that, I want to be careful what kind of word I use. I don't want to say arrogance, but there is a degree of something to those lines. अरे arrogance तो definitely है, मैं तो बोलता हूँ Right. भाई directly. There वो you होना go. भी चाहिए कहीं ना कहीं for a top footballer who scores goals. I know Messi doesn't have, but a lot of people, I think, as in you somewhere down line that makes the player that they are, नहीं? यार वो arrogance और
सुप्रीम कॉन्फिडेंस में ना बड़ी एक थिन लाइन होती है। थिन लाइन, तो कोई-कोई एग्जैक्टली प्लेयर्स वो एक्चुअली। क्रॉस कर जाते हैं एरोगेंस में, फिर वो अनलाइकेबल हो जाते हैं। जो सुप्रीम कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो है एक प्लेयर जैसे इब्राहिमोविच, उसका सबको हम्म पता है सुप्रीम कॉन्फिडेंस है। तो हम्म वो वाली बात है कि इस एज पे कितने साल का है 23 आई थिंक एम्बापे। इस हाँ, एज अभी पे 23 हो ऐसे गया लेवल शायद। का एरोगेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है लोगों को कि थोड़ा अपना और अर्न करना पड़ेगा स्ट्राइप्स, क्योंकि तुम लीगा में खेल रहे हो। तुम ऐसे थोड़ा ना कि तुम प्रीमियर लीग या ला लीगा या सेrie A और इन टी लीग्स में आके स्विच करके तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो। यस, हम्म मतलब वर्ल्ड कप जीत गया 19 पे, वो तो काफ़ी बड़ी बात थी। पर उसके बाद चैंपियंस लीग में क्या बनी इनकी कहानी पीएसजी की? तुम लीगा बार-बार जीतते जाओगे तो और तुम उसमें एरोगेंट दिखाओगे तो शॉट, ओ हो भाई फ्रांस भी ले रही है भाई पोलैंड को। अभी पोलैंड में पहले 4 मिनट तक लग रही थी, बस अब बॉल फ्रांस लग रहा है। शॉट किसका, चौमनी का था क्या शॉट? भाई अभी मैंने चैट, आई थिंक चौमनी था, हाँ चौमनी शॉट ऑन टारगेट एंड नाइस सेव यहाँ पर शेजनी भाई, अगेन गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट एज थिंग्स स्टैंड। शेजनी एंड भाई शेजनी का वीडियो देखा है ना आपने, जो आर्सेनल डेज में था? he sings this stuff. I don't know if Juventus में भी करते कि नहीं, but he sings and stuff and he get the entire Arsenal team to sing along with him. He raps. बहुत funny videos है actually उसके, तो that is या kind of going around. शेज़नी तो आज बिज़ी, काफ़ी बिज़ी रहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन या पोलैंड का वही है मिडफील्ड में, आई थिंक दैट वही क्रिकोविया कभी तक खेल रहा है फॉर एग्जांपल, लाइक समवेयर ऑन लाइन आई थिंक दैट मिडफील्ड माइट बी मिसिंग यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रांस का भी यंग मिडफील्ड है, सो आई थिंक दैट इज प्रोबब्ली द बैटल, आई बिलीव, अपार्ट फ्रॉम द विंग्स जो ऑब्वियस स्पेस है फ्रांस का, जहाँ पर आई थिंक डिटरमाइन होगा। अरे यहाँ पर डेम्बेले का अच्छा बॉल था यार फॉर एम्बापे आई बिलीव, लेकिन एम्बापे ने लिया नहीं कुछ से। ओ माय गॉड, रन कर रहे भाई पोलैंड इज, लेकिन वही है यार फ्रांस, they're doubling and tripling up. That's good defensive. अब देखा, Rabiot went back to left back the moment France lost the ball, and he realized that Theo Hernandez, like we spoke, yeah, he's going to be an attacking guy ना on that wing. तो Rabiot all of a sudden drop back to left back. वही मटूरी exactly वही कर रहे थे लास्ट वर्ल्ड कप में, आपको याद है तो? या थियो हर्नांडेज़ का तो वही पर्सनैलिटी है ना, ही इज़ गोना, अब देखो जैसे भाग रहा है, ही इज़ गोना ओवर कमिट, अब नाउ ही इज़ ओवर कमिटेड, नाउ देयर इज़ अ होल ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। So now Correct. one of Rabiot, or they have to stretch into a three-man back line, and then Rabiot or someone has to go out and help. तो वो तो इनका फ्रांस का ऐसे ही रहेगा probably throughout the match, as long as Theo Hernandez को expressly बोला हुआ है कि तू किलियन एम्बापे को अटैक में हेल्प कर। हम्म। अरे इंद्रानील अब अभी अभी शिखर यूज किया भाई, मेंबर इंद्रानील अपने भाई अग्वेरो का हमेशा से था। इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी भाई, मतलब आई ट्राई टू पुट ऑल द पॉपुलर क्लब्स के लेजेंड्स का स्टिकर्स, बट अग्वेरो का तो डेफिनेटली है, बिकॉज यार वही है, अगेंस्ट चेल्सी तो यूज्ड टू प्ले लाइक एज इन प्राइम पेले ऑलमोस्ट। आई टॉक अबाउट पेले, आई एम होपिंग इज बेटर यार। मैंने देखा था एक मैसेज आज that basically he did post a message that as in he's confident about being better, but again thanking all the Oof. fans. That was a good pass, but वही है, Poland has to be focused, and that's what they were. I think Szczesny again key. Just found out. Okay, quick question: is Aguero the striker that troubled Chelsea most, and that 6-0 at Etihad the worst performance at Chelsea? Well, I would go on to say, for those people who have not seen the early 2000s or late 90s, मैं तो बोलूँगा भाई Thierry Henry was right up there, right up there. there was a good period जहाँ पर आर्सेनल एक्चुअली बोलते हैं ना, मतलब दे हैड अ नंबर, मतलब चेल्सी वाज आर्सेनल बिच, एंड आई नो चेल्सी फैंस वोंट लाइक सेइंग इट, बट लेटर ऑन टोटली उल्टा हो गया, टोटली उल्टा हो गया, एंड दैट इज द डिफरेंस वेयर व्हाट वी डिड इन द चैंपियंस लीग, इफ यू रिमेंबर कुछ बेनब्रिज स्कोरिंग अगेंस्ट द इनविंसिबल्स। तो until that point it was definitely Thierry Henry all the time, लेकिन हाँ in cup competitions he didn't do as good, so I think I'll go with that Aguero as well. I think Carlos Tevez actually was very good always. मुझे याद है कार्लोस टेवेज वाज वेरी गुड इन दिस चेल्सी, बट हाँ Aguero is right up there. I don't know, मतलब मिलान के लिए are there certain strikers who like always scored against Milan यार? If I remember, what I don't know, Vieri, did he have a great one? देखो पिछले 10 साल में जो मिलान का हाल हुआ है, तो ये तो अरे गोल देने काफ़ी वाला डेंजरस होता है, अटैक हो सकता अरे है यार चेल्सी में। that should have been a better shot with Dembele, but कोई नहीं, डायरेक्ट शॉट है।
या प्लीज गो अहेड कुश। आई मीन जो मिलान का पिछले 10 साल में हाल हुआ है, काफ़ी स्ट्राइकर छोटे-छोटे भी उनके अगेंस्ट काफ़ी गोल कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी खराब हाल में था क्लब, बट अब जाके जो थोड़ा बेटर हुआ। अगर आप बैक इन द डे सोचो, आप अगर बैकलाइन सोचो एसी मिलान की, राइट में काफू, बीच में माल्दीनी, साथ में दैट नेस्ता, वाज द गोटेड वन यार, राइट, बिल्कुल। नेस्ता, और लेफ्ट में आपके क्वालिटी काका खलाज़े था एक टाइम पे, फिर माल्दीनी भी एक टाइम पे लेफ्ट, और पीछे आपका दीदा या क्रिस्टियानो भी आती। तो करेक्ट। गोल करेगा भी कौन वैसे उसी टीम पे? पर रोनाल्डो काफ़ी करता था, इंटर मिलान R9, हाँ। right? Scored a bunch of goals. I think that would be the most iconic name I could say he used to या score. नहीं, मुझे Ibrahimovic. याद है ना वही द मिलान डार्बी यूज्ड टू स्टिल बी हीटेड, एंड वही गोल्स काफी होते थे, मतलब आई रिमेंबर दोस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट अनरेटेड डार्बीज फॉर मी। तो काफी अच्छा लगता था यार मुझे हमेशा। आई फील पोलैंड सिट एंड ट्राई टू जस्ट गेट अ गोल इन एक्स्ट्रा टाइम, और पेनल्टीज आर द वे टू गो फॉर देम। युवराज, मतलब हाँ, मतलब ऑन पेपर तो यू कैन से दैट, बट ऑनेस्टली फ्रांस के पास वे टू मच पेस है, वे टू मच काइंड ऑफ वो होता है ना, फ्रांस गेट इन बिहाइंड, तो वो वाला चीज है विच इज काइंड ऑफ वेरी डेंजरस गेम। प्लस उसके पास ग्रीजमैन जो ड्रॉप कर सकता है, हु कैन गेट योर पासेस, एंड राबियो कैन कैन कवर द फ्लैंक्स एज वेल, नॉट जस्ट मिडफील्ड। तो आई फील दैट विल बी अ डेंजरस गेम। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वो लोग फ्रांस को अपने गेम में तो नहीं लेने वाले ज्यादा, बट यू नेवर नो। मे बी मैं तो बोलता हूँ कीप लाइक दिस फॉर एन आवर, and they need to take a chance somewhere down the line. And I think I still feel that they can try getting Milik on, and first road football is the best way, because remember France का जो center half है, Varane is not 100% fit still, I'm assuming, and you have Upamecano who's very good on the ball, लेकिन यार when it comes to strength, I'm not sure if he's an Umtiti of 2018 yet. That's what I would say. तानी समझ में नहीं आ रहा लोटारो में किसका आत्मा आ गया, लका का। अरे भाई कल हम वही बात कर रहे थे कुछ। What happened bro? Actually Lotaro is that guy, मतलब काफी लोग बोल रहे थे गोल्डन बूट, मैं सरप्राइज था। ही इज नेवर योर, मतलब एक होता है ना प्रॉपर, मतलब पर्पल पैच वाला गोल स्कोरर नहीं रहा है। ही इज ऑलवेज बीन दैट ऑन एंड ऑफ वाला गोल स्कोरर एनीवे, राइट? मतलब अगर आप एसी मिलान के फ़ैन को पूछो तो मैं तो बोलूँगा कि ये इंटर मिलान का जादू है वहाँ पे खेलने का। पर अगर मेरा भी यही ना। रियलिस्टिकली देखा जाए तो लुकाकू और वही। लाउतारो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस एक साथ में बहुत अच्छी रहती है इंटर मिलान के लिए, स्पेशली हाँ। जिस सीजन में उन्होंने टाइटल जीता है, उनकी पार्टनरशिप तो ऑलमोस्ट अनडिनाइबल थी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। बट इट्स सरप्राइजिंग ऑनेस्टली। लुकाकू का थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि वो इंजर्ड है। ही इज़ फाइनली कम बैक आफ्टर मंथ्स ऑफ इंजरी, सो हिज स्लो डाउन एंड हिज लैक ऑफ रिस्पॉन्स मेक्स अ लिटिल बिट मोर सेंस। या मतलब लुकाकू तो फिट मार्टिनेज भी नहीं है डजंट। ना, बिल्कुल वो अलग बात है यार। पता नहीं यार, वापस से आई नो ही गॉट अ लॉट ऑफ हेट, वी प्रॉब्ली इतना हेट किसको मिलना नहीं चाहिए यार। लेकिन साथ साथ में एक लाइन बोलूंगा अगेन, आप इतना बोलते हो और मतलब करते कुछ नहीं हो लास्ट 4 महीनों से, और लास्ट एक साल से मैं तो बोलता हूँ, बट एनीवे इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ओह ऑल हाँ, टुगेदर। आपका तो वेल, थोड़ा पर्सनल भी है उसके साथ, चेल्सी को लेके, जैसे वो निकला था वहाँ से। अरे बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मतलब मैं मतलब आई से दैट वी शुड नॉट हिट एनी प्लेयर, वो एक एक्सेप्शनल है, वो एक एक्सेप्शनल प्लेयर है फॉर मी, दैट आई एम लाइक ओके फाइन, आई कैन ब्रिंग द हेट ऑन ब्रो। मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब इट्स नॉट राइट बट इट इज व्हाट इट इज यार। द गाय एक्चुअली टुक चेल्सी फॉर अ राइड यार, मतलब दैट्स टू मच यार, कम ऑन। नो वन इज बिगर देन क्लब एंड दैट टू, मतलब मैं बोलता हूँ नो वन आई मीन, मैं रोनाल्डो के बारे में बोल रहा था, एज मच एज इज द गोट एज वेल, मैं उनके बारे में बोला। लुकाकू धूल नहीं यार। अरे हाँ, गोल होने वाला लगता है फ्रांस का। अरे होना चाहिए था। अरे सेव बाय शेज़नी, व्हाट अ उफ, बैक फ्लिक बाय ग्रीजमैन, व्हाट वाज दैट? ओह, और जिरू था, अच्छा जिरू था यार। वाओ। ये जो सेइंग है नो प्लेयर्स बिगर देन द क्लब, मैं आपको एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो कोई प्लेयर्स एक्चुअली आर बिगर देन देयर क्लब। आपके ओह, Lewandowski with the that moment is there. That moment is there. मतलब when I say no one is bigger than the club, I mean like the top clubs, with all due respect to smaller clubs. मतलब you think so? मतलब अगर आप टेक्निकली सोचो ना, मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा वीड्स में घुस के डिटेल बात कर रहा हूँ, पर आप किलियन एम्बापे और पीएसजी के बीच में कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने एक्चुअली उसको ऐसे बना दिया कि ये एम्बापे बड़ा है सबसे ज़्यादा, अरे तो क्लब मैं से भी बड़ा है। पीएसजी को उस लीग में डाल ही नहीं रहा यार। पीएसजी फैंस और आके मारने वाले पकड़ के मुझे। पर अगर आप लेकिन रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी कंपेयर करो, एक के पास 5 चैंपियंस लीग है, एक के पास 2 या 3 है, तो अब कौन-सा ओहो। ज़्यादा बड़ा है? ओके चैंपियंस लीग ओके। के अकम्प्लिशमेंट के मामले में तो रोनाल्डो इज़ बिगर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो ही इज़ बिगर देन द क्लब।
But come on, bro. As in, I hear you objectively, लेकिन as in, come on. कुछ the fact is you cannot really compare the two. मतलब क्लब उनके वजह से नहीं बनी है. मतलब I understand the club which are just kind of coming up and वो they get a star player और उसके उनके वजह से next level पर गया है. But अरे what a shot यार. भाई कुंडे again underrated guy यार. मैं तो बोलता हूँ अभी let's see how he does it right back. But Mbappe always performs in front of cash. That's a good one, Sakshit. बहुत अच्छा लगा वो. By the way, well, Jesus injury haunt Brazil. He was not a starter, but he's a plan B, right, Kush? Yeah, that's pretty. I mean, it's gonna haunt Arsenal more than anyone because they're sitting at the top Yeah, and they actually. need their guy. और वो 3 महीने के लिए अगर आउट है तो फिर Yeah, Farmers आर्सेनल को League ज़्यादा welcome कर दो यार. EPL हो गया आर्सेनल को Farmers ज़्यादा League. प्रॉब्लम होगी ब्राज़ील से, आई वुड थिंक. स्पेशली I अगर agree. ब्राज़ील का नेमार अब वापस आ जाता है फिटनेस में. हाँ, I believe he is. मतलब at least he's training and stuff like that अभी. Yeah, so I think they'll be fine. लेवेंडोस्की भाई, oh man, oh heavy touch हो गया यार लेवेंडोस्की का. That was a chance, I would say, almost. What's the thing with Milan teams using same stadium? Now they are building new stadium, I guess, and that too they are sharing. If there are two Milan stadium, it will be iconic. I believe it has been obviously that over the years. Like, I think pretty sure that ये जो अलग-अलग होने वाला है कुछ, that will change the outlook altogether, नहीं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके काफ़ी लोग देख रहे हैं, आई अस्यूम हिंदी बोलने वाले तो इंडिया से होंगे. इंडिया और इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी में कोई फ़र्क नहीं है. एकदम सेम पेस पे चलते हैं, धीरे-धीरे सब कुछ होता है. तो समझ में आ गया. ये जो स्टेडियम की कहानी भी है इटली में, मिलान दोनों क्लब्स की, इट शुडंट बी दिस वे. द क्लब शुड हैव देयर ओन स्टेडियम. आई एम अ बिग सपोर्टर. मतलब मैं सान सीरो गया हुआ हूँ 2-3 बार. मैंने मैच देखे वहाँ पे. वो अपने दादी नानी के वो पुराने वाले घर होते थे ना, जो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, वो हाल है सान सीरो का. वहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ है. वहाँ पे अरे 60 भाई. लोग होंगे बाहर लाइन बाथरूम की, और सिर्फ 2 बाथरूम स्टॉल्स होंगे. और अरे सच में. अच्छे Oh सेक्शन my में, God. अच्छे सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ. तो वो बिल्कुल खत्म हुआ हुआ स्टेडियम है. तो वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए मिलान को. दे शुड बी ब्रेकिंग इट डाउन, बिल्डिंग समथिंग न्यू. दैट्स द प्लान दैट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट. बट वो तो पिछले 7 साल से कहानी चल रही है, जैसे इंडिया में चलती रहती है कहानी हमारी. तो बस वही इटली में चल रहा है कि कहानी चल रही है. स्टेडियम नया बनेगा, कब बनेगा कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है. 10 साल और लग सकते हैं, इन ऑल ऑनेस्टी. राइट. मतलब हाँ, मतलब दैट इज द नो थिंग. लेकिन बिकॉज इट्स बीन हैपनिंग इतने दिनों से ना, आई एम जस्ट होपिंग कि हो जाए यार. मतलब वो इट्स वेरी वियर्ड ना, वो होम एंड अवे वाला जो चीज होता है ना, इट्स सो वियर्ड ना. बट इट इज व्हाट इट इज. अभी के लिए इस जीरो द मोस्ट. युवराज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आई बिलीव उसके बारे में. मतलब मेरे लिए तो डेफिनेटली राइट अप देयर. नो टू वेज अबाउट इट. अरे पोलैंड लेफ्ट फ्लैंक से कर रही है. आई थिंक बॉल बाहर गया क्या? जापान वाला सीन हो गया यहाँ हाँ, पर. जापान वाला सीन है. तो ऑलमोस्ट मैं सोचा होने वाला है वापस से डेजा वू. शेज़नी का नाम जितना हार्ड है, उसके अगेंस्ट गोल करना भी उतना ही हार्ड है. भाई शेज़नी का कभी भी मैं स्पेलिंग आज तक करेक्ट नहीं लिखा हूं यार. मतलब हाँ, कहीं भी मैं लिखा हूं ना, आई कैन गेट इट राइट. जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने भी गलत लिखा है अभी. हाँ, इनका भी शायद गलत है. नहीं, अरित्रा कम माफ. ऑन भाई, गूगल तो कर सकते थे. मच लव टू अरित्रा. ये तो हम लोग ने बात कर ली ऑलरेडी. ओके. अरे भाई मनराज चिल मारी यार थोड़ा. मतलब इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. देखो पर्सपेक्टिव होते हैं. अगेन वी आर नॉट सीरियस ऑल द टाइम. आप अगर हमेशा ऐसे ही बोले रहे तो भाई बोर बन जाए. हम खुद अपने आप को बोर कर देंगे भाई. मनराज तो समझा करिए थोड़ा. भावनाओं को समझिए. मैं तो रिएक्ट किया. मतलब सीरियस वाला जो है प्रॉपर वे में वीडियो किया, तो डू चेक इट आउट. डेफिनेटली आई बिलीव व्हाट आई इनिशियली सेड. लेकिन हाँ, इट इज ऑलवेज डिबेटेबल फॉर अ पर्सपेक्टिव. अरे भाई दंगे करवाएंगे आप. अरे दंगे तो भाई वो तो अनिवार्य है ना, होना ही है भाई. दंगे व्हेन यू टॉक अबाउट फुटबॉल देयर हैज टू बी ओपिनियंस. अगर ओपिनियन नहीं है तो भाई बात किसके. हम अपने अपने घर बैठे और क्या. मतलब दैट्स द होल पॉइंट राइट. लेकिन हाँ, इंडिया का अगेन मच फ्लैग, लव फॉर एवरीवन. क्या बात है, इंडिया का फ्लैग जल रहा है पीछे मैच में. हाँ अच्छा, इंडिया का फ्लैग दिखा रहे थे मैच में. सच में. हाँ. अच्छा तो क्राउड में होगा ना. हाँ, क्राउड में था यार वो. हाँ, जरूर. लेकिन कल एक्चुअली कल काफी देखा मैंने, क्योंकि कल मेसी था ना, तो वो गोल lot of के एकदम Messi fans पीछे ही है. obviously. क्राउड में ही है अंकित. वो जरूर नहीं अपने आप अपने पे लगा के भाग रहा. देम्बू लेवा को असिस्ट ओ माय गॉड. ये इंटरेस्टिंग है. देम्बेले गिविंग
असिस्ट तो अरे भाई मैटी कैश घर ओह जा माय यार गॉड, तू क्या पेस है यार इस लड़के की, मैटी कैश घर जा तू खतरनाक। कैश तो दे दे भाई एम्बापे को ऐसे ऐसे भी पहले इज known by everybody around the world who knows Santos FC my dad won't don't they know Messi Ronaldo okay ठीक है हाँ, what's मतलब your ये point उसकी बात करें ना हमारे पिछले वाले पॉइंट की कि प्लेयर बिगर देन द क्लब, मतलब सैंटोस अच्छा की जो उसमें ही चल रहा है रेपुटेशन क्या यार अभी वो तक साउथ अमेरिका में है ना, लैटिन अमेरिका में, अब हम जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, काफ़ी है रेपुटेशन तो उनकी, पर हम्म हाँ वो बात सही है, पहले मेसी ले लो आप, यू नो आइकॉनिक नेम्स हैं तो गेम के। ये इंटरेस्टिंग है युवराज का वो क्वेश्चन है भाई कोनाटे आई बिलीव ही वाज प्लेइंग द फर्स्ट मैच कुछ करेक्ट मी इफ रॉन्ग आई थिंक या आई पहले थिंक मैच में सो ही कोनाटे डिड प्लेड स्टार्ट। दैट वाज अ सरप्राइज सच में बोलो एज मच एज आई नो युवराज यू वुड डिसएग्री विद मी लेकिन यार मुझे लगता है दैट because Varane wasn't 100% fit, I think Deschamps was just waiting for him to kind of get that match fitness or get that confidence in terms of 90 minutes खेल सके और then Varane इन्हीं में आना था for a knockout. We all know that. Come on, he's a leader as well for France. So Konate is very good, pace and strength में, लेकिन Varane has a bit of everything, right? So लेकिन हाँ, Upamecano का interesting है because I think he is a better ball player. क्या मैं बोलूंगा like you are talking about someone who can play on the left side of defense, ठीक है? तो आप because you don't have a Kimpembe, probably अगर वो होता तो शायद वो खेलता. Although I don't rate Kimpembe to be honest, वो शायद खेलता. Lucas Hernandez obviously also got injured. उन दोनों में से शायद कोई खेलता. भी लेफ्ट साइड ऑफ डिफेंस नेचुरली होता है. प्लस Theo Lucas का kind of ट्यूनिंग है obviously for obvious reasons. तो लेकिन Upamecano because he's a better ball player, my assumption is कुछ यार वो he's more comfortable on the left hand side versus maybe a Konate because I've not seen Konate play on the left side of defense in the back four. I might be wrong, but again you can add on that. बिल्कुल भी Upamecano plays for Bayern Munich, right? So correct. what kind of role does he play when he's at Bayern? Because I haven't seen a lot of हाँ तो they play in a back five, they play in a back four, but वहाँ पर भी he plays on the right side of defense ही. लेकिन knowing Upamecano say in Leipzig जहाँ से आए थे, right? He Yeah. used to kind of play in the left side of defense as well. कभी-कभी यहाँ पर गोल लेने वाला 100%. What a miss! No way he was missed it, yaar. Come on, is it the nerves of Thierry Henry goal record? Is it offside? Offside. Dembele with a cross. That was a counter by France. By proper pacey counter attack, जो pace and precision करते हैं भाई. Poland, I don't know for whatever reason kept the ball in play or gave it to Griezmann, or Griezmann gave it to Dembele. Oh, भाई, come on, Giroud, भाई मेरे. मतलब I don't mind to be honest. I like a even match, but Giroud, यार, I wanted him to get the record and just get it off the chest. Yeah, अरे ये यार तो definite goal. इससे काफी ज्यादा, कई ज्यादा more difficult positions में से जिरू ने को स्कोर करा है, तो ये तो I think कुछ क्या बोलोगे that Henry record is it on his mind? Knowing Giroud, it won't be, but it's just a moment, I know. I think before the match, of course. During the match, highly What a doubted. ball. भाई पोलैंड को अंडरएस्टिमेट मत करो भाई सब लोग. This was an awesome ball यार. Theo Hernandez did well to kind of cover it. In the end, will Tim Krul be ever called legend in Dutch history? इंद्रानील अगर वो सेमीफाइनल में लाए जाते ना, मैं बोलता भाई unlike popular opinion and I have said it as Messi is a goat and कल मैंने खुद बोला था भाई Messi deserves to win the World Cup and what not. लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा मेसी को जो गोल्डन बॉल दिया गया था ना 2014 दैट वाज कंट्रोवर्शियल. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. अगर टिम क्रूल सेमीफाइनल में सब्स्टिट्यूट इन करे जाते लाइक अ क्वार्टर फाइनल 2014 में, आई हैव अ फीलिंग दैट वी वुड हैव वन दैट सेमी. Just a gut feel. It's easy for me to say, and you never know. Iron Robin would have got the golden ball and the Ballon d'Or. Just saying. My favorite player, so bias there. Mbappe क्या पेस या बिल्कुल. कुछ भाई की बात तो सही है. इटली एंड इंडिया लेके इवन ईस्ट बंगाल मोहन बगान शेयर सेम स्टेडियम. या एग्जैक्टली वी ऑल नो दैट. भाई काफी मिस्टेक्स देखने को मिल रहे हैं यार. पोलैंड मेड अ मिस्टेक ग्रीजमैन को देते हुए. अभी सेम चीज फ्रांस डिड. Knockouts, nerves, Giroud missing. I don't know. Lot of mistakes. Yeah, I'm no like, question. Half an hour in, 0-0. तो वो तो थोड़ा केजी ओपनिंग तो होती है, but I think obviously second half will open up a little bit more. See, the thing is कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो एक पीरियड आएगा जब दोनों टीम्स बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करेंगी जीतने की, और फिर देन विल सी कि किसके पास कितना ऑक्सीजन बचा है टैंक में. उसके बेस पे डिसाइड होएगा कि जो फ्रांस की एक्सप्लोसिवनेस है वो तो पोलैंड के पास इतनी नहीं है,
बट ज़ेलेंस्की करेक्ट। जो है मतलब वो नापोली के साथ क्या कर रहा है और फ्री कितनी किक देर यार, तक अच्छे पोजीशन में फ्री किक मिला, येलो कार्ड फॉर चोमनी। आई थिंक येलो कार्ड काफी मेरे ख्याल से, लेट्स सी द रिप्ले, इट वाज हार्श इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक ही जस्ट वेंट फॉर द बॉल एंड काइंड ऑफ पता नहीं, देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इट वाज आउट ऑफ द लाइन, बट अच्छा पोजीशन है यार फ्री किक का, मतलब लेवेंडोव्स्की आल्सो हैज अ फ्री किक ऑन हिम, वी ऑल नो दैट। भाई ये तो पोलैंड का प्लेयर जाकर भिड़ा है। हाँ, ये तो फाउल ही नहीं है कहीं से। फाउल ही नहीं है भाई, येलो कार्ड। रेफरीज वेक अप ब्रो, वेक अप भाई। रेफरीज एक तो मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, दे जस्ट वांट टू बी इनफेमस, नॉट जस्ट फेमस यार। पता यार नहीं यार, रेफरी का पता दिया है तो क्या सब करना लोग। चाहिए, जो मेरे ख्याल से एनबीए यहाँ पे कर रहा है ना बास्केटबॉल में, मैच के बाद उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, उनको भी पूछो क्वेश्चंस कि ये कैसे डिसीजन था, ये किस बेसिस पे आपने करा, ताकि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी उनकी भी बढ़नी चाहिए। वैसे तो मतलब अगर आप किसी ने मेरा चैनल देखा है तो मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जो कनाडा के अगेंस्ट रेफरी था, तो उस पर हाँ हाँ थोड़ा हाँ इंटरेस्टिंग रिस्पांस मेरे को काफ़ी मिला था। टिकटॉक पे तो कितने मिलियन लोगों का मेरे को उस पर रिस्पांस मिला था। तो भाई, टिकटॉक शायद अभी इंडिया में बैन है ना अभी तक, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप चेक करिए भाई। कुश का मैं इंस्टाग्राम लिंक भी डाल देता हूँ भाई, डू गिव हिम अ फॉलो एज वेल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। बट या आई डिड चेक इट, आई थिंक आपने इंस्टाग्राम में शायद डाला था जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे तभी पता लगा कि रेफरीज एक्चुअली बेस्ट ओह, नहीं पिक करते। चलो इसकी फ्री किक देख लेते हैं। वॉल वॉल couldn't do anything, rather this या तो Lewandowski रेफरी का could मुझे do। समझ में आया कि उनके एक्चुअली रेफरीज दे डोंट नेसेसरली पिक द बेस्ट रेफरी, दे पिक द बेस्ट रेफरी फ्रॉम अ सर्टेन Geography। सेटअप। या एग्जैक्टली, जियोग्राफिकली दे Okay। जस्ट पिक द हुएवर द बेस्ट इज देयर। सो कोई ऐसी गारंटी नहीं है, हो सकता है कि 4 बेटर क्वालिटी रेफरीज यूएफए के हम्म। घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास इनफ स्पॉट्स ही नहीं थे। तो वो और चीज़ वो भी थोड़ा न्यूट्रल देखकर फिर बेसिकली अवेलेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। लेकिन अगेन लियो मेसी सेइंग अबाउट लुइस सुआरेज, आई नो दैट इट्स वहां पर भी मिक्स्ड ओपिनियन यार, काफी लोग। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। आई नो ऑफ कोर्स यार, पीपल से दैट गाना ने जो किया लास्ट में इट वाज नॉट फेयर, बिकॉज यार क्या ही तो, मतलब यूरुग्वाई को नहीं जीतने देते तो क्या ही तो होता। बट वेयर आर यू लुइस सुआरेज, मतलब आई फेल्ट ही डिड नथिंग रॉन्ग इन 2010, although I don't usually support him in a lot of things, जैसे biting Ivanovic and Chiellini, but अरे गोल होने वाला है, नहीं नहीं। तो हाँ, जनरली लुइस सुआरेज फॉर दिस एपिसोड अबाउट जो गाना का स्टोरी था, एंड अगेन इट केम बैक, और देन ही लॉस्ट, रादर दे वन एंड दे डिड नॉट क्वालिफाई। तो पीपल सेइंग दैट गाना ने रिवेंज ले लिया, एंड मतलब आर यू सीइंग इट दैट वे? अब ये बात डिबेट भी कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता। जो 2010 में बैठा हुआ था, अभी तो हम 12 साल हो गए 2010 हुए हुए, तो अब इतना दर्द नहीं होता। बट जब 2010 में लोग बैठे हुए थे, जब वो इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ था, लुइस सुआरेज़ ने अपने हाथ से बॉल रोकी थी। सॉरी। या तो जो शॉट उनका यार। उफ क्लोज। Cash has a shot in him. अरे we have birthday boy in our house by the way. We'll come back एक राइट, तो second. जो लुइस सुआरेज़ ने करा था घाना के साथ, तो उसके उनके लिए तो परफेक्ट वो है रिवेंज उसके उसके अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आई एग्री विद इट भाई। सब लोग एवरीवन भाई हो जाए, हैप्पी बर्थडे टू फतेह भाई, इट्स फतेह's बर्थडे। फतेह, won't ask you हैप्पी the age, बर्थडे but फतेह। Thank you guys. Thank you, my man. So great I great think again, मतलब फतेह आप कुछ से मिले हो ना? कुछ is a Milan fan by the way, so we have like 2 Milan oh, fans and 1 Inter fan here, but नहीं, फतेह is फतेह an और Inter मैं fantastic, नहीं fan। मिले पर fantastic. तो फतेह, how's your birthday been यार, मतलब hoping any surprises in the results? I don't think so. I think France is just too complete a team right now, and I think the way they've been playing, and the Milan boys, Theo and Giroud, I think Side netting, they've been on fire this tournament. So I'm not. Yeah, no, I don't think Poland has a chance. yeah. That's brilliant. But again, yeah, Fateh, thanks यार for coming on. It's your birthday, and of Sorry. course, I know that you've been busy. Like great. मतलब I've been waiting. In fact, बहुत लोग chat में भी बोल रहे हैं भाई, फतेह का है, फतेह का है। वर्ल्ड कप में हमेशा भी expecting भाई, हम मैंने बोला था राउंड ऑफ 16 शुरू होने दो, फतेह will be here hopefully regularly as well. But Yes. Fateh, I know while France take a corner because of Mbappe's pace यहाँ पर, quick reaction यार वर्ल्ड कप का अभी तक, what has been your moment? What has been your surprise? Oh, I think bicycle kick. I genuinely did not Is it think that Japan could एक second, play is it a foul Spain or and penalty? Germany the way they did. नहीं है। Foul on Chesney. Yeah, please Fateh, continue. Yeah, I genuinely did not think that Japan were going to be this good and Qatar were going to be that bad because when Qatar won the Asian Cup, that was a very solid team and I sort of expected more of the same.
apparently they've had a few players who've retired or whatever. So I think that's the surprise for me, that Qatar were that bad and Japan are that good. Yeah, that's good. और I know भाई, मैं याद तो दिलाना नहीं चाहता, लेकिन यार दिलाना पड़ेगा. I know Italy is not there in the World Cup. Uh, and me being a Netherlands fan saying it, क्योंकि इटली नेदरलैंड्स का वो है ना, 2 वर्ल्ड कप के लिए रहती है, 1 वर्ल्ड कप नहीं रहते वाला चीज. हाँ. लेकिन जब रहते हैं तो अच्छा करते हैं. दोनों टीम्स ऐसे है बाय द वे. लेकिन क्या लग रहा है, मतलब who's your favorite looking at the performances? I know हमने बात की थी about France as well, specifically in detail, I remember. लेकिन do you think France का curse is actually gone looking at today's performance अभी तक? Yeah, absolutely. And I think we discussed it that day as well, that there's going to be no curse like that. Like, that was a really bad pass by Loris. And, because Kush is here, I think if there's one weakness that France have, I mean, I think Magic Mike, Mignon being in the goal would have been so much better than Loris. But I don't know. I mean, Loris is the captain. Would they drop him? They would Yeah, probably he would not have drop him. anyway not started, but I hear you. Yeah, but I think Deschamps is he. I don't think people respect him the way when we talk about a Mourinho or oh my God, Poland have scored. Goal! Oh my God. Oh, बच गया यार, just. Oh man, how did Poland not score there? That was भाई एक पिंग पोंग हो रहा था लिटरली. ये तो भाई लेफ्ट साइड से पोलैंड ने अटैक की है फॉर एवरीवन. और बाय द वे आई नो मैं काफी कमेंट नहीं लिया हूं. अगेन यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज कमेंट्स. भाई सब लोग लाइक्स अप कर दो, लाइक्स बहुत कम हो रहे हैं. लेट्स गेट द लाइक्स अप. एंड अगेन यहाँ पर मैंने फतेह का इंस्टा लिंक डाला है इन द डिस्क्रिप्शन. डू गिव हिम अ फॉलो, डू विश हिम हैप्पी बर्थडे अगेन. भाई सब लोग फतेह ओपी हो जाए और फतेह हैप्पी बर्थडे हो जाए इन द चैट. एंड एट द सेम टाइम कुश का भी चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, विल मीन अ लॉट टू मी. एंड ऑफ कोर्स he's part of the family now. Hopefully you guys can support him as well as us. Ashish in the house. Ashish, nice to see you भाई. लेकिन पोलैंड लग रही है यार, मतलब they've had like 2-3 moments. This moment was definitely there. Then they had a brilliant through ball, I think, over the top, which probably Theo Hernandez did just about well. Who was it who took the shot? Was it Zielinski? I don't know. Yeah, Zielinski. Yeah. The Napoli man. What? Loris doing a David Dea or what? कुछ क्या उसने कैसे सेव किया भाई? बुरा नहीं था एक्चुअली सेव इन द मोमेंट कि काफी तेज से आई थी और माइक मेनियो की बात कर रहे थे तब, तो लोरिस ने दिखा दिया. वैसे तो ऑन द बॉडी शॉट था. हाँ, मतलब एक पैर से मारा, एक पैर से बॉल जाकर दूसरे पैर में लगा और फिर बाहर गया. आई डोंट नो, इट कुड हैव गॉन एनीवेयर. एब्सोल्युटली गुड सेव. या हैप्पी बर्थडे. मेसी इज गुड भी बोल रहे. टू डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. शेजवान चटनी, गुड सेव. टू डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस हिज नेम. भाई डिफिकल्ट यार. आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ, भाई अर्जेंटीना नहीं, यूरुग्वाई का जो विंगर था ना, डी समथिंग, जो खेलता है फ्लामेंगो के लिए, वो जो 2 गोल्स मारा था लास्ट गेम में, उसका भी ऐसे ही नाम है यार. ऐसे ही नाम है. इसीलिए थोड़े कमेंट शेज़नी को लेके कम आ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं नाम स्पेल कैसे करना है. चटनी बुला दो भाई शेषनी को, चटनी नाम है. अंकित भाई, I told you we shouldn't underestimate any team during knockout. बिल्कुल. Look at Poland, they are giving France a run for their money. Unbelievable and scintillating. Messi is good. आपको याद है यार, जब आज मैंने वीडियो निकाली, pretty sure बहुत लोग ने देखा है वो, उसमें मैंने बोला है कि मुझे आई थिंक फतेह हम साथ में कर रहे थे ना, रिमेंबर ड्रॉस, जो वर्ल्ड कप ड्रॉस निकले थे तब. एंड आई एम लाइक नेदरलैंड्स अर्जेंटीना होने वाला है भाई क्वार्टर फाइनल्स, और मैं तब से बोल रहा हूँ नेदरलैंड्स कैन सरप्राइज. अभी मेरा अलग व्यू है आफ्टर सीइंग मेसी परफॉर्मिंग द वे ही इज डन इन द लास्ट 2 वीक्स. लेकिन आई हैड सेड इट, आई गॉट सो मच हिट, बट मेरा रीजनिंग यही था. Knockout, it's all about that day, right? But even if Messi is good, I think if there is one coach who can sort of stop him, it would be Van Gaal. Like, he's got all the experience in the world, and why not? Like, why, so, and I think if you shut Messi off, has any like, it's really bad. Okay, is it me or is it Fateh? Kush? I think it's Fateh. Yeah, Fateh, आपका इंटरनेट थोड़ा सा I think fluctuate हो रहा था. Yeah, maybe you can just continue and we'll probably give you feedback there. लेकिन हाँ, Almighty Blues fam wishes happy returns of the day to Fateh. भाई फतेह, आपके लिए स्पेशल मैसेज है हमारे जॉन टेरी ऑफ द हाउस आशीष से, who is also a Messi fan. Of course, but great to know that. Great, absolutely. Bad luck to Poland, 3 shot gone. भाई मैं बोल रहा ना, जो chances, I think Giroud का जो एक चांस हुआ था एक अभी तक, that Kush, you would say that definitely that you would expect Giroud to finish that, right? लेकिन apart from that, has France had like obvious वाले chances अभी तक? I don't remember. Am I missing something?
Yeah, 2-3 चांस तो है. उस्मान डेम्बेले का एक शॉट था, जिरू का हाँ, चांस उस्मान था, डेम्बेले वाला था, राइट, राइट. किलियन एम्बापे का सेव करा था शेज़नी ने, तो चांसेस तो उनको भी मिले हैं. हाँ. Nothing as clear cut, almost जो जिरू का था, but nothing as clear cut as the Polish chances, the 3 in a row. Oh man, that was like crazy, bro. That was almost like I know people say I'm biased. Like recently एक game था जहाँ पर मुझे केपा ने सेव किया था back to back 4-5. One of those matches, right? In fact, other day भी और World Cup में भी एक कौन सा मैच में हुआ था, ऐसे ही हुआ था 4-4-5 save. Was it Chesney himself? और ये One of the कुंडे की matches. नेकलेस रह गया, तो उसको उतरवा रहे हैं अभी. भाई कुंडे, भाई पता है भाई, बारसा ने आपको पैसा दिया, चेल्सी ज्यादा दे रही थी, लेकिन आप दिखाने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. नेकलेस एंड ऑल दैट. क्या बेचारे कर का रहे हैं भाई मंगल कुंडे? सूत्र उतार रहे हैं. भाई हाउ हाउ भाई इतना अवेयरनेस ही बंदे के पास कि नेकलेस जाकर, हाँ, आई एम शॉक्ड. हाउ इज ही प्रिपेयरिंग फॉर द मैच ब्रो विद द नेकलेस? ये क्लब की बाद में क्लब जाने की प्रिपरेशन में बिजी था. पता नहीं यार, मतलब कुंडे बंदा सही है, लेकिन हाउ कैन समवन से दैट पोलैंड इज नॉट गुड? अर्जेंटीना रिस्पेक्ट. Poland, I don't know, Fateh, disappointed with Poland up till now in the tournament. Yeah, I think other than this, I think it was Euro 2016 where they got to the quarterfinals. Poland has, in general, been a disappointment throughout this millennium. Like I've been watching them since the 2002 World Yeah. Cup. So every time, they're good in the qualifiers, and by the time you get to the World Cup, Poland's form is not there. There are certain players who are injured, and even in the group stages, I think a lot of people were saying this is the worst team that's progressed, out of all the 16 teams. But on the basis of these 42 minutes, I don't think we can say that anymore. Yeah, मतलब वही है, like I said, certain predictions are difficult to make यार. Theo Hernandez with the cross by Dembele. Dembele की positioning ना थोड़ा, I don't know, मतलब I have to question that sometimes. But also at this level, if you miss these sorts of chances, against teams like France, surely you pay. I mean, Yeah, you have to you make have these to sorts of chances you have count. to pay for it. नहीं, I hear you. जो बोल रहे हो आप, absolutely. Also, I'm slightly disappointed with the midfield of Poland, यार. Considering I know Chouameni is brilliant, so is Rabiot in form. लेकिन I thought that थोड़ा सा midfield they could have taken chance. यहाँ पे गोल होने वाला 100% गोल हो गया. अरे भाई, it is the moment has come. It is Olivier Giroud, bro. Offside. Offside तो कुछ नहीं है, बोल रहे देखना offside पड़ेगा. है. कुछ बोल No, रहे no, ऑफसाइड पीपल. भाई ओलिवियर जिरू मेकिंग हिस्ट्री पॉसिबली. इट इज फ्रांस 1 पोलैंड 0 ऑन माय स्क्रीन एज थिंग्स स्टैंड जस्ट बिफोर हाफ टाइम. व्हाट अ टाइम टू स्कोर. और यहाँ पर पुतिन पूछ ही देते, निंजा टर्टल तो नहीं है. इट इज ओलिवियर जिरू. यस, आई थिंक इट्स अ गोल. अभी तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. बट व्हाट अ पास. वाज इट राबियो who made the pass? Let me just check it up. It was a left footer for sure. नहीं भाई, जिरू वही है ना, जिरू इजी वाला मिस कर दिया. ये वाला भाई काफी अच्छा फिनिश था यार, मतलब राइट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. 52. No, not offside. नॉट ऑफसाइड good. ब्रो. Oh no, not offside. अरे निंजा टर्टल ही थे भाई. निंजा टर्टल गिव द पास. Easy. Lovely. Nice, Wow, what nice. a pass. Yeah, I think probably Chesney that moment, I don't know, मतलब did he miss that Giroud is left footed? I felt that because I think he went a little bit too right. Yeah, बिल्कुल यार, it's a goal bro. Giroud यार, come on man, come on Chelsea fans, Milan fans, आ जाओ. क्या बोलोगे भाई? Giroud finally, हम बोलते आ रहे हैं, we are crying our lungs out कि भाई किस लिए हमने जाने दिया Giroud को मिलान. And the fact that for हाँ, France is always डेफिनेटली underrated. काफी दिल से थैंक यू उसके लिए. 1 मिलियन में जरूर दे दिया. मेरे मैं ख्याल तो से मतलब मेरा तो मिक्स्ड फीलिंग्स है, you know that right, but it's how it is. Giroud becomes the highest scorer for France. Wow man, what a Thierry Henry feeling. और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था Thierry Henry के लिए. यहाँ पर मैंने स्टार करके रखा है अनिकेत का. Who is faster with the ball, Mbappe और Thierry Henry? यार I let Fateh take this. यहाँ पे एक सेकंड. Poland almost scoring the next moment. By that is what knockouts give you. Crazy. Oh, took a deflection. Henry, who Benzema, who. हाँ भाई, it's all Olivier Giroud. He's the real OG, as we say. But I don't know. But I would say Mbappe is definitely faster. But I would say I don't know. But
No ways. Hugo Lloris, what did he do? क्या कर रहा था भाई? एक्साइटिंग बनाने, मतलब बोलते हैं ना, एक्साइटिंग बनाना, बोलिंग चल रही है, लेवेंडोव्स्की के टाट पे लगी और पीछे चले गई बॉल. Can you believe it? What a moment that would have been if Poland would have scored there. But if you watch that replay again, just look at Lewandowski's awareness. Like even if he is not looking at the ball, वो पीछे लात मार रहा है बस कि अगर कुछ आ गया तो आ गया बिना हाँ, बॉल को मतलब देखे. exactly, great observation, bro. Kush, nice one, nice one. Big space left behind in defense. Yeah, I think again, मतलब I know Matty Cash थोड़ा सा right back है, but I think he still creates that space between centre back and himself. I think for some reason I think Mbappe को free run मिल रहा है आज. हमने बोला ही था. Yeah, but फतेह please यार, मतलब Henry days यार, Henry days हो जाए Henry कुछ. days, I think Henry probably did not have that much pace, but if you remember Euro 2000, I think it was the game against Denmark where he हाँ हाँ. just ran from one end of the pitch to the other end of the pitch, and you could just see, and AC Milan fans, I think Thomas Helveg was the defender. I don't know whether anybody remembers this, and he just smoked him, and I was watching that match. I do not support the French. So I did not want that to go in, and I was like, "Wow, what the hell just happened?" So अरे I've never it seen. I was know Henry का बहुत common था, प्रीमियरशिप में तो हर एक exactly हफ्ता होता था that इनफैक्ट. every हाफ टाइम हो गया यार. yeah, absolutely. And I don't know about Mbappe. Like I don't remember any pacey goal that he scored at this World Cup, or did he score? There was या that बट one. आई थिंक चेंज ऑफ पेस जो है ना एम्बापे का, आई थिंक अगर आप उन लोगों को भगाओ तो आई थिंक आई फेल्ट ऑनरी वाज राइट अप देयर, लेकिन Henry was चेंज ऑफ right पेस up आई there. थिंक Even एम्बापे इज वेरी गुड. pre-injury Ronaldo, when he used to just explode, like the original Ronaldo. So I don't know. I mean, I would like to see Mbappe actually score one of those goals in a very important game in the Champions League or at the World Cup. So far, that's not happened. I'm in 2018 he scored one against Argentina. Was that a all pace goal? नहीं नहीं, मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट दैट वाज देयर. इनफैक्ट एम्बापे ने क्लब लेवल पे किया, बट यू राइट, एज इन फॉर फ्रांस आई डोंट रिमेंबर मेनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yeah, because I remember Henry at Euro 2000. He was almost unplayable at times. हाँ, मतलब इनफैक्ट इवन David Trezeguet at times was actually underrated, I felt. But anyway, coming back to current, भाई सब लोग आ जाओ. And again भाई, I request everyone to like the stream. It certainly helps the stream. Do not forget to like. और हमारा एक like target है भाई, बहुत कम target रखते हैं compared to the number of people who watched. Great to have you watching. और साथ साथ में quickly यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा that भाई फुटबॉल कुछ बहुत अच्छा चैनल है. Please give them support. कुछ know this stuff inside out. Yes, he's a Milan fan, but he covers end to end as well, but absolutely yeah, then definitely no problem. Kush, absolutely fine. And of course भाई everyone जो भी जुड़ रहे हैं अभी, फतेह का हैप्पी वाला बर्थडे आज, तो हो जाए भाई फतेह ओपी एंड हैप्पी बर्थडे टू फतेह. भाई लेट्स बॉम्बार्ड द चैट यार, हो जाए. और फतेह का चैनल नहीं है तो भाई जो भी आपको सुपर चैट देना यहाँ पर दे सकते हैं. मैं और फतेह जाके पार्टी कर लेंगे साथ में, और कुछ को भी बुला लेंगे अगर इंडिया है तो, ठीक है. बट लेकिन फतेह, let's talk about the game यार. मतलब Poland actually took the game to France. मतलब not really took the game, लेकिन यार there were moments मेरे ख्याल से where clearly यार Poland had a plan, or if not for basically those shots which were missed, probably you can argue, or maybe Loris doing slightly better than usual, or I don't know, or maybe him in the problem. क्या लगता है, मतलब Poland missing those chances, come back biting them? Absolutely. I think we already discussed this. At this level, against teams like France, who have strikers like Giroud in form, Mbappe, you don't miss chances like that. I think this is the best 45 minutes that Poland has played at this World Cup. Like, thank you, Rekit Joker. I remember Rekit Joker. So yes, but Yeah, Akash. yeah, absolutely. And so I think if you miss those chances, I think a team like France is not going to let you off. बिल्कुल बिल्कुल. जिरू कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड स्कोर्स इट, बट जिरू के बारे में बात करनी पड़ेगी यार. मतलब कम ऑन कुश भाई, बीइंग अ मिलान फैन एज वेल, एंड क्या लगता है यार, जिरू जो मिस किया था ना चांस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कम ऑन, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोस नाइट्स फॉर जिरू, बट द फैक्ट दैट ही स्कोर्ड नाउ, एज इन आई कैन सी वन मोर गोल कमिंग, एज इन वेयर आर यू ऑन दैट? I mean, things can open up because Poland will have to now, overcompensate. थोड़ा उनको आगे जाना पड़ेगा. नॉकआउट मैच है, उसके वजह से स्पेस थोड़ी खुलेगी. फिर आपके पास थियो हर्नांडेज और क्लीन एम्बापे काउंटर के लिए उस्मान देम्बेले स्पेसी प्लेयर्स हैं, और उनका एंकर पॉइंट फिर ओलिविये जिरू है अप फ्रंट. तो हो सकता है कि वो 52 को 53 करते आज, 53 गोल्स फ्रांस के लिए. पर
I think it was only a matter of time before he hit that. I would have been stunned if he didn't actually break that record in the World Cup or ab ho gaya. So that's like a monkey off his back, right? Now he can just go out and express and not worry about the record if he was even thinking about it. Yeah, Giroud's like old wine. Lone Wolf Borel. Lone Wolf again. Nice to see you. France has too many sources to score, and they look lethal on counter as well. They just need to be solid at the back. Yeah, मतलब Dembele यार again Dembele I think had a good couple of chances. I don't know Kush, just checking with your क्या लगता है Dembele arguably should have got better shots in, or you think that nahi, as in it's just about Chesney doing Chesney things. Chesney is in some different type of form right now. Wasn't noticed as much, but Kylian Mbappe का एक शॉट था फर्स्ट हाफ में जो उसने स्टॉप करा था, काफ़ी ऐसे लग रहा था जैसे बाहर जा रही थी, बट एक्चुअली पॉसिबली अंदर भी जा सकती थी या गोल पोस्ट को हिट कर सकती थी. तो जिस पेस से वो सेव्स कर रहा है, इट्स गोना बी हार्ड फॉर एनीवन टू रियली गेट अहेड ऑफ हिम. But Dembele, I don't think he was too bad. I think he played a role in his team, and at the end of the day, they're up 1-0. So, but अगर वो रिप्लेस भी करेंगे Dembele को, तो वो किससे करेंगे? Exactly on the right. हाँ मतलब कोमन को कर सकते हैं बट आई थिंक अगेन कोमन आई एम नॉट श्योर व्हाट इज फिटनेस लेवल्स. आई नो दैट रिसेंटली इंजर्ड थे बट आई एम प्रीटी श्योर कोमन विल प्रोबब्ली कम ऑन एट सम पॉइंट अगर फ्रांस लेती है एक और लीड और दे नीड वन मोर गोल इवन ही ब्रिंग समथिंग डिफरेंट. Like Dembele obviously being left-footed versus Coman being right-footed, as in that might be one of the things. लेकिन again कुंडे, I think कुंडे का भी एक शॉट था बारसा फैन से नाउज मैं देख रहा हूँ. कुंडे का भी अच्छा रहा है. मतलब फतेह हमने बात किया पवार्ड आई थिंक लिंक हुए थे प्रीवियसली चेल्सी के साथ में. आई रिमेंबर लास्ट विंडो वी वर टॉकिंग अबाउट पवार्ड समवेयर एंड आई नो कुंडे तो ऑब्वियसली चेल्सी का तो सागा हम जानते ही है. But now this defense that you're seeing on paper like this, is this the best defense for France, or would you see like nahi Konate or a Pavard or someone else coming through, or you feel like they no point to change, they're looking good? No, I don't think they're looking good. I mean, I think this game, even the Danish game, I felt that there were moments when the French looked weak at the back, and I think we discussed that also in the show that if they've got a great attack, midfield, okay, maybe we'll have a few doubts, but then Rabiot is in great form. But that defense is not what you would say was their defense in 2018, because I think they were almost impenetrable in 2018. And I spoke about that semi-final against Belgium where they just completely shut Hazard off. That Hazard, De Bruyne, and I mean that Belgium team was fantastic, and they were scoring goals for fun that tournament. So I don't think this defense is as good as 2018, at least when it comes to that. But are there any other defenses that are as good so far? Maybe England, maybe that system. हाँ and you know what, हम इंग्लैंड के बारे में आएंगे. Obviously we are going to do a continuous watch along people. Hopefully यार आप लोग बने रहे. Of course lot to talk because I think Fateh is one of those few people along with me and maybe I know Shrey, मतलब I know कुछ पर आएंगे, but I feel that defenses wins you tournaments like this, and somewhere down the line इसलिए I have been influenced by Fateh, put it that way, that मैंने भी अपनी prediction में डाली है that actually if there's a team which can actually beat France, it might actually be England, because England के पास है Kyle Walker. But again, I know we are jumping the gun. Senegal अभी है तो हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में. Coman coming in for Dembele after 75 minutes. Pudin is saying, okay, fair enough. Poland goals incoming. तो कुछ मतलब should Poland change, and if yes, what should it change tactically? क्या लगता है मतलब they should go a little bit first foot football कि their logic will be nahi, just suck up the pressure and hit one and hope for extra time. What do you think? I mean, naturally, at some point in time, they're going to have to go with that strategy. But if you look at how they've played pretty well. It's just about finishing your chances. काफ़ी chances मिले उनको. काफ़ी mistakes भी हुई हैं France की backline से, France के goalkeeper से. उन्होंने बस capitalize नहीं करा. So if you improve your ability to actually finish it and just keep playing the same way that you've pretty much played, अभी screen पे जो replays दिख रहे हैं कोई, you can just tell that these should have been goals. So more of the same and just finish your chances. अरे वो पिंग पोंग वाला मोमेंट यार, 3 बैक टू बैक जो हुए थे ना, मैं लाइक कैसे नहीं हुआ यार गोल, कैसे नहीं हुआ. और अगर आप देखो फ्रांस का गोल एक्चुअली तो गोलकीपर के साथ 3 और बंदे लाइन पे खड़े हो गए थे. So that tells you, game awareness, and at the same time, that's why it didn't go in. And Hugo Lloris tried his best towards the end. जो आपने बताया था, where Hugo Lloris, I don't know what was he playing, volleyball or what, or Lewandowski, anticipating his best to kind of get the goal somehow. लेकिन हाँ, I must say Lewandowski has looked sharper as well. ये बोलना चाहूँगा, he has looked sharper. तो लग रहा है that he is up for this game. हम जानते हैं Lewandowski काफी सारे, I think फतेह ने पहले बोला था, Poland is kind of disappointed in major tournaments. They do a lot of kind of say they score a lot of goals as well. Ironically, in qualifying etc. Like in major tournaments they have been missing. So Lewandowski getting that first goal, Fateh,
of his back in this tournament helps, right? As in, but where are you? I think Milik, we have seen Milik, Fateh, like I know I think discuss with the Kush ke saath, lekin where are you? I feel that Milik is a man in form as well. How can you not absolutely. get much Uh, out of him? I think he and Rabiot are the two guys who've really done well for Juventus. Obviously, they've had the homegrown guys, Yeah, Fagioli and Miretti and all those guys. But I think Milik, the way he's come on, I think this season he's probably been better than Vlahovic. Okay, I get it. Vlahovic has had injury concerns, but and I think they haven't started Lewandowski and Milik together. I can understand why, but I think probably 20 minutes and we'll see Milik. yeah, and then honestly, we cannot see a Lewandowski, Milik, and a Zelensky there, especially with France having the pace that they Yeah, have. with वो तो हम France, yeah. समझ सकते हैं, लेकिन वही है. At some point, I see maybe Zelensky kind of being asked to do the rightish role, which he does. By the way, last match में he did that Yeah. rightish role, kind of covering that. तो देखते हैं. Pudin पूछ रहा है, Ankit, I thought on Chouameni is doing Kante's job in the France and quite impressive. In fact, Pudin, मैं नहीं बोलूँगा Kante का job exactly कर रहे. If you notice, Chouameni is one of, and by the way, Chouameni took a very good shot as well. उनका भी बहुत अच्छा shot था. I would say that's a good save by Chesney as well. लेकिन हाँ, देखो Chouameni, his passing is underrated. The guy is an awesome passer, and that's the thing that मुझे लगता है that I think probably he'll go one level above in terms of the longevity. And he's not like a destroyer like Kante is. I think it's very different, to be very honest with him. लेकिन हाँ, साथ में when you have like an in-form Rabiot जो बोल रहे थे फतेह अभी, I think certainly helps. But I don't know, like how much you rate Chouameni, Kush? मतलब is he of that level that आपको लग रहा है कि this can be like one of the best DMs that you have in the world, and he can get to that level? He is providing the balance that France needs. I mean, Rabiot does tend to play sometimes a little bit more attacking, so they need Chouameni to be there. N'Golo Kante का जो hole वहाँ पे रह गया है, he's plugging that in, but obviously not to that extreme level. But he's definitely had a good performance today. Yeah. I mean, I think Kunde probably is the guy along with him, because Kunde क्या करता है, step in करता है, just like say Theo Hernandez is more like an attacking fullback. Kunde is someone who can kind of step in more centrally. So I think he's kind of covering with Rabiot drifting as well a lot of times. So I think that is one of the reasons why Kunde is there. Pavard, we all know that as much as he's decent going forward defensively, we all know what's the answer. And Deschamps will likely bring in Coman for Dembele. Coman gives a defensive work rate. That's a good point, Neeraj. लेकिन जैसे आप बात सकते हैं ना, मतलब आई नो ये हैंसी फ्लिक के बारे में आई एम गेटिंग द टॉपिक, लेकिन फतेह रिमेंबर जर्मनी का हम बात ही कर रहे थे करीबन 3 हफ्ते पहले. लेकिन इफ यू सी जर्मनी का जो किया था ना उन्होंने, आई थिंक व्हाट ही यूज्ड टू डू सब्स्टिट्यूशंस इन दिस वर्ल्ड कप इज ही यूज्ड टू गेट ऑफ द पीपल हु हैड दैट से attacking ability and get on people who had the defensive work rate and who were inexperienced as well. Will France be making mistake agar by chance they get on Coman, who's like, I don't know how fit he is right now, or do you think nahi, it'll kind of give them a different problem, that is Poland, because of him being right-footed along with the defensive work rate, because Poland ka cash is totally occupied with Mbappe, ठीक है, तो I don't think उस साइड से आना है तो लेफ्ट साइड से आना है, तो Coman being more defensive, is it required right now, or you think Kunde is enough? No, I don't think so. I don't think France will even go defensive. I don't negative होगा यार, it'll be like Hansi Flick, what he do, वो mistake थी, right? Yeah, exactly. So I don't think that will happen, and I think Deschamps has the finesse, and he's played enough tournaments, coached enough big tournaments to know that would not be right. I think the way this World Cup is gone, I don't think there's any reason to be defensive. Yeah. Sunny बोल रहे हैं, this is not over, Poland are still in the game, they are surprisingly good today. Surprisingly, actually Sunny, other way around मैं बोलना चाहूँगा, we have all spoken about it. Poland are surprisingly still in second gear until the start of this game. और अभी जो पोलैंड दिख रहा है ना, this is what Poland can do to you, and that is why they are there in this moment यार. मतलब remember I believe even they came through the playoffs and stuff like that. लेकिन साथ में I think let's be honest, arguably they are better than what they were 2 years before ना. कुछ मतलब अभी यार Zelensky देख लो, काफी लोग फॉर्म में हैं. ऐसा नहीं है कि यार they are all depending on Lewandowski alone. Milik है, we all spoke about it. तो लग रहा है मतलब possibility, it's still 1-0. What are you calling, Kush, अभी? I mean, there's significant amount of experience जो इन लोगों को मिला है खेलते हुए. Zelensky especially जैसे नापोली खेल रहा है, और यहाँ पे he's got the experience now at Poland as well. So obviously you grow as a player. But at the same time, जो हम पहले बात कर रहे थे कि फ्रांस डिफेंसिव होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफेंसिव होना शुरू हो जाएंगे. डिपेंड करता है कि कैसी लीड रहती है. अगर 2-0 की लीड हो गई
तो definitely they'll switch to a little bit more of a defensive stand because now they have Correct. something to actually protect. 1-0 पे थोड़ा चांस है कि थोड़ी ओपन गेम रहेगी, बट इवेंचुअली जब आप 90 मिनट्स अप्रोच करोगे, 65 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, तो गेम प्रॉब्ली अगर 1-0 स्कोर लाइन रहेगी, इट्स एक्चुअली गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग. You can easily see Poland finishing a chance and scoring. No, Yeah. game's far from over. 1-0 तो कुछ भी नहीं है अभी. Fair enough. दिव्यांश पूछ रहे हैं, डिडंट कुंडे मेक 2 to 3 मिस्टेक्स व्हिच लेड टू सीरियस चांसेस? जैसे मैं समझा रहा था ना, कुंडे बहुत बार स्टेप इन कर रहे हैं इन मिडफील्ड बिकॉज ऑफ इट, राबियो इज काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग एंड आई थिंक इन अ स्ट्रेंज वे, आई थिंक दैट इज अ टैक्टिक. हमने शायद डिस्कस भी किया था कुछ के साथ, दैट व्हेन बेसिकली फ्रांस आर एबल टू, दे विल गो इन अ बैक थ्री विद मे बी डेम्बेले काइंड ऑफ बीइंग द डूइंग द विंग वर्क. बट हाँ, एज इन दैट ओपनिंग विल कम. या फ्रांस जो पेस है ना, we will expect that space to come somewhere, yeah, because they want to make use of that pace. I think they were 0-0 abhi, maybe like we explained, right, Kush or Fateh ne bola that there will be a moment that it will be a little bit more defensive, just in subconscious mind. मैं तो ये बोलूंगा, वी आर लकी टू हैव हिम चौमन. यस, बाय द वे, सब लोग जो देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड अगेन चेक आउट फुटबॉल कुश, और फतेह को भी फॉलो करें. और यस, बाय द वे, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी हाफ टाइम में, जिनको नहीं पता है, और सब लोग ने देखा है भाई, फतेह हैज बीन विद द चैनल फ्रॉम मे बी आई थिंक व्हेन वी 200-300 के हिसाब से, हमारे जहां तक मुझे याद है. लेकिन हाँ भाई, फतेह का बर्थडे है. You were just started, I think, when we started. या हम लोग बाय द वे यूरोस कवर किए थे यार पूरा, हम लोग साथ में, मुझे याद है यूरोस पूरा कवर किए थे. So happy birthday Fateh yaar, definitely means a lot for us as a channel. But is Pawar injured? यार injured तो नहीं है I believe, लेकिन at least I don't know that is injured. Let me just check it up. और second half शुरू हो गया as things stand. भाई second half predictions हो जाए जल्दी से. US will come to England Senegal, absolutely, don't worry about that. Second half prediction, everyone in the chat. Are you seeing Poland comeback coming? Let's start with Kush यार. Kush, what's your prediction? Checking 3-1 नहीं? No? I think I'll stick with, maybe I'll downgrade my 3-1 to 2-1 now. Okay, that's more logical. Fateh, calling second half have been much more dramatic than the first half, for sure, right? Especially knockout. I think, again, the next goal matters so much. I mean, if the French get it, there's really no way back for the Poles. But if Poland is to get this next goal, wow, Interesting हो जाएगा बहुत. Yeah. I don't mind extra time in the first game. Second game में भाई extra time मत करना भाई, भगवान के लिए. ये request है बस. England भाई, don't do in England please. Senegal तो they are known to do that because they are very solid. We'll come to that. भाई पुदिन बहुत अच्छा बोल रहे हैं. भाई मेरा अगर पूछो ना आप, I am going with I think Kush, what he said, he makes sense, but I still feel the same thing. I feel that the 3 goals coming. Oh, that's a yellow card for sure. That's a yellow card, and I believe यार क्या मना ना करा बेरीज उसकी यार. इतना तू एक्सपीरियंस से फिर भी मना क्या करा. क्लियर येलो कार्ड है भाई, क्लियर येलो कार्ड है. मतलब why do they even sometimes fight, man? I don't get it. Anyway, that's natural, I guess. लेकिन डेम्बेले, man, डेम्बेले is run. Talk about यार, डेम्बेले ने देख लिया आपके कमेंट्स की, कॉमन कैन कम. बोला नहीं यार, कॉमन क्यों आएगा, मैं हूं ना. डेम्बेले बोल रहे क्राउड कम होना, मतलब पुदिन बहुत ही, आई डोंट नो यार. क्या मैं एक चीज शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, हो सकता है भाई आजकल ना हर जगह अपना हिंदुस्तान का क्राउड बेसिकली दिखता है यार, बहुत दिखता है इनफैक्ट. मैं तो बोलता हूँ. और एक है यहाँ पर ना, एज मच एज एज इन वी आर ऑल फैंस, लेकिन यहाँ पर एक बायसनेस आती है इन टर्म्स ऑफ आवर फैन बेस. वी ऑल नो दैट. अपने वॉचिंग के देख लीजिए यार. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस का मैच, वो वर्ल्ड चैंपियंस, वॉचिंग कम आएगी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गोट्स के मैच में ज्यादा आएगी, बिकॉज फॉर अस द प्लेयर्स, वी आर बिगर फैंस ऑफ द प्लेयर्स देन द टीम्स. दैट्स हाउ हैपेंस. बट मे बी वही है यहाँ पर, और क्या ही तो बोल सकता हूँ. आई डोंट नो, कतार में हो रहा है. फतेह, व्हाट डू यू थिंक रीजन फॉर not full house? I was Ankit, I did not plan on watching the group stages. I didn't watch the first match for the first time since 1998, or I think 1994, 1998. Good save. Oh, Chesney save, bro. Yeah. Griezmann, brilliant free kick. Anyway. And even the second day, I did not watch the games. But the Wow. moment Argentina lost to Saudi Arabia, I was hooked. And since then, the World Cup, I think this World Cup has been amazing. Like, it's been one of the best World Cups. I've tried to watch every game that I get the chance to. So, initially I would have agreed that Qatar this, Qatar that, but now I'm just not going to say it.
एक्चुअली वो बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है, मतलब ये क्वेश्चन मैं हर एक पैनल से पूछता हूँ, आज पता नहीं कैसे भूल गया यार। आपने जब बोला तो आपसे ही शुरू करते हैं भाई। फतेह, मतलब वी हैव सीन, मतलब एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज मी एंड फतेह, आई थिंक वी हैव, इट्स आवर 8th वर्ल्ड कप, राइट फतेह? Yeah, I Each. think I remember the 94 World Cup, 94, हाँ, 98, सेम ईयर। 2006, 10, 14, 18, 22. Yeah, 8. हाँ, तो इतने सारे वर्ल्ड कप देख लिए। आई नो दैट यू सेड दैट यू मिस्ड अ कपल ऑफ गेम्स, बट मतलब would you put this right on top in terms of the drama, or you'd say I have one in my mind? I don't know आपने देखा है मेरे streams, but what is your best मेरा World एक Cup I in know terms of that, drama? you know, मेरा एक everybody क्वेश्चन talks है। about हाँ, कुछ 2002. प्लीज। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप कहते हो कि आपको याद है 94 का, मतलब मैं एज नहीं पूछ रहा किसी की, पर वो पूरा अच्छे मैं से 7 याद है साल या का था, बोल देता मतलब हूँ मैं। छोटा छोटा देखा हुआ इधर हाँ हाँ, बच्चे मैं बच्चे? बोलता हूँ क्यों याद है, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं बहुत बार बोला भी हूँ। देखो, मैं खाली 2-3 मैचेस देखा था और उसमें से एक था मैराडोना को। वो क्यों इतना याद है? बिकॉज जो बवाल मचा था न्यूज़पेपर्स में, टीवी Yeah. में, मैराडोना वाज अ ह्यूज, और ही वाज टेस्टेड, राइट, एज एन ऑब्वियसली ही फेल्ड द ड्रग टेस्ट एंड ही वेंट, दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट। देन रॉबर्टो बाजियो का नेक्स्ट 2 साल तक रॉबर्टो बाजियो को बहुत हेट मिला था न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल में, और जितना भी फुटबॉल कवरेज होता था इंडिया में ना, इट वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड कप्स एंड यूरोज एट दैट पॉइंट, टू बी वेरी Yeah, ऑनेस्ट। तो yeah. मेजर And I टूर्नामेंट्स का think नॉकआउट्स वी Didi. रिमेंबर, नॉट ग्रुप स्टेजेस। No, I बट remember some very important moments, but not these main moments. Not Maradona. I remember Maradona being talked about. I remember this Romanian team because I woke up, I remember Sunday morning or something, and the game that was on was Sweden versus Romania. It ended 2-2, went on penalties, and I think Sweden won on 5-4 or 6-5 or something. And I saw that match, I was like, wow. And you know what? The first football, the thing that I saw was the USA versus Switzerland game. So I still remember those games. Like, those are, not talked about. But those 3-4 और moments still there. also one more reason is like, I know we are going a little bit nostalgic, which always happens in non-mighty blues FC for all those Yeah, who don't know yeah, भाई। yeah. मैं इतना बता सकता हूँ भाई, वो मेरे घर में कहीं ना कहीं छुपे हुए we used to get those cards, कौन से च्युइंग गम के साथ कार्ड मिलते थे, वो कलेक्शन है मेरे पास भाई आज तक। Panini अरे और cards. क्या you will बात never कर रहे forget your first, मतलब when you become a fan of anything in life ना, मतलब मैं नहीं बोलता when you know obviously like a first girlfriend ना, just similar thing, Yeah, you don't forget certain you things get in them. life, Yeah, so yeah. these are those moments that we're talking about। And but हाँ 2006 that's मैं why, मेरा फतेह, I don't know for you which but, one? but 1998, I remember being so excited for the opening game. Brazil versus Scotland, the ceremony. This time I felt nothing. And the moment Argentina lost that afternoon, I saw that That game and was I was the like, okay, moment। now I'm in. And since then, I've been hooked. So, यार but लुक एट, पुतिन ने जवाब दे दिया भाई। कुछ आप बोले यार, आपके लिए कौन सा वर्ल्ड कप था, मतलब which you like, okay man, this is like this is the best, or you think this is the one? I think for me it's mostly I only remember the 2006 World Cup. मेरे को अच्छे से तो वही याद है। मेरे लिए भी 2006 यार, wow, what a yeah, spectacle, right? Yeah, 2002 I have a vague recollection. Ronaldo in the final. I had an uncle who उनकी बड़ा big screen TV था इंडिया में, तो वहाँ पे सबने देखा था कि रोनाल्डो वर्सेस, आई थिंक किसका मैच था फाइनल, ब्राजील वर्सेस कौन था फाइनल में? जर्मनी। Germany. जर्मनी, एग्जैक्टली। वो हेयर मैलक स्टाइल मस्ट। बिल्कुल अभी तक याद है। पर एक्चुअली प्रॉपर जो मेरे को वर्ल्ड कप याद है वो 2006 का, और मोस्ट आइकॉनिक थिंग उसकी 2006 वर्ल्ड कप की ये थी कि आई वाज सपोर्टिंग, फाउल अपनी हुआ तो है कोई टीम नहीं पोलैंड। थी, सो आई वाज सपोर्टिंग यूक्रेन in the 2006 World Cup because I was a big वाओ, Ukraine fan because it was Andriy Shevchenko's team. शेवचेंको Right, obviously, yeah, Shevchenko का पहला World Cup था in his life. So I think, and he took him to the quarterfinals in their first ever World Cup. Rebrov था टीम में, काफी अच्छे प्लेयर्स थे। तो पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड को हराया था राउंड ऑफ 16 में, मुझे अभी तक याद है। Which But then was they lost to eventual the champions worst Italy. game. I think there were no shots on target in that game or something like that. There were no penalties. I still remember they dubbed that game the worst, quality-wise, the worst game of the Yeah, tournament. then it went to penalty shootout. Yeah, yeah. Ukraine won. Then they played Italy in the quarterfinals, and that's where they lost to the eventual champions. yeah, And you talked about okay। first girlfriends, Ankit. I met my first girlfriend on the day when Ukraine played Italy. And ओह my God, like भाई, यहाँ पर the गोल होने वाला है, by the way। नहीं yeah. हुआ, So I फ्रांस का। still remember that हाँ day, being nervous about Italy, like because I was supporting Italy. So and yeah, man. So Interesting. coincidences. see, that's why actually that is the truth, इसलिए फतेह remembers। Yeah. रियल ट्रूथ इज आउट भाई, बर्थडे है आज भाई, बर्थडे फतेह का। और भाई चिन्मय भी हमें शायद कुछ मिनट के लिए ज्वाइन करे, Wow. Yeah. होपफुली भाई we'll have the gang, so that's nice to see। चिन्मय obviously being an England fan, तो या डेफिनेटली कुछ हमें ज्वाइन करने वाले वापस से भाई। कुछ थैंक्स फॉर कमिंग। Yes, और I'll be अगेन back.
Yeah, definitely. Kush will be back, and so people don't worry. Kush, before going, you're checking right. 3-1 है आपका predictions. और 2-1 बोला ना डाउनग्रेड कर आपने दिया last था में. 2-1, तो 2-1 पे आई एम गोना सिट ऑन चलो हाँ, 2-1 फॉर हम नाउ. आएंगे predictions पर बाद में. लेकिन I'll see you soon. ठीक है? थैंक यू गाइस. हैप्पी बर्थडे Yeah. फतेह. Thank you, Kush. See you. Okay. फतेह शायद बने रहे ना अभी से बने हो ना आप? This match I can watch. Then I'll come tomorrow ठीक है. night. I think South Korea, Brazil. हाँ. I'll be supporting तो South Korea. I'm पहले ही बता रहा हूँ मैं. I'm totally Asian represent right now. मैं तो यार Last में मैं अपने आप बोल रहा हूँ भाई. आई डोंट वांट ब्राजील एंड इनफैक्ट ऑनेस्टली आई डोंट वांट ब्राजील एंड फ्रांस टू विन, क्योंकि यार मैं हो 8 गया. वर्ल्ड कप्स में जो देखा उसमें Yeah. से 3 साले ये दोनों ही जीत जाएंगे तो यार हाँ. बोरिंग हो जाएगा फुटबॉल. Boring हो नथिंग जाएगा. अगेंस्ट. Yeah. Let's have a and you know like मैं tomorrow भी हूँ. Croatia versus Japan. Wow. I mean I wish one of those two teams wins the World Cup. अच्छा बाय द वे, सब लोग जो कमेंट में है ना भाई, सब लोग आ जाइए यार. बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं हमारे. ऐसे कॉन्वर्सेशंस आपको रोज रोज ही मिलेंगे भाई. इंडिया में कितने लोग हैं जो 8 वर्ल्ड कप देखे ऑनेस्टली. Yeah. तो प्लीज और अगेन भाई फतेह का बर्थडे भी है, तो लेट्स हैव मोर पीपल सपोर्टिंग. यस आई नो फ्रांस पोलैंड इज नॉट सो बॉक्स ऑफिस कंपेयर टू मे बी ब्राजील, अर्जेंटीना और इवन इन इंग्लैंड. लेकिन यार कम ऑन, लेट्स हैव मोर पीपल. वो कैसे होगा, आप लोग लाइक कर सकते हो स्ट्रीम को, आपने अगर नहीं किया है. आप अगर हो सके तो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में. आप अगर रीट्वीट करिए, पता है आपको भी मैंने शायद टैग किया है. और नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो लाइक द कम्युनिटी पोस्ट. तो यूट्यूब बताएगा बाकी लोगों को कि वी आर लाइव. ठीक है. और हाँ, आज मैं 2 अलग स्ट्रीम नहीं कर रहा सेटअप. सो फॉर दोज ऑफ पीपल सोच रहे हैं भाई इंग्लैंड वाले मैच में जुड़ेंगे, यार ये कंटिन्यू स्ट्रीम यही होने वाली है. अगेन मैं 100% हेल्थ में नहीं हूँ अभी. यू ऑल नो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो बीइंग I am on medicine. So again, thanks a lot to the panel, yaar. Bhai Fateh has come even on his birthday, so let's support him, people. Come on. Yeah, best So way to celebrate the birthday is to be on your show. अरे my pleasure यार, absolutely. मतलब I was like not only me and even chat में काफी लोग पूछ रहे थे यार. In fact मैं बोला यार Fateh and Mikhail will probably join in the weekend, and Yeah. here you are. Mikhail, by the Yeah. way, is also expected to come for a few minutes, and let's see if he can come in now or maybe for the England game. But Yeah. Chinmay तो definitely आएंगे about 10 मिनट में अभी. And you know, it would be a fantastic story if England were to win it, because I really want to see Chinmay celebrate. You know, like I know, I mean, I get it. You know, people like to hate on England and all that, but there is, you know, that squad. I mean, when you look at that squad, I mean, guys like Foden and Mason Mount. I don't know. यार I mean, वो इंग्लिश they मीडिया only एंड talk फैंस ना about- बहुत ज्यादा कर लेती है उनका बहुत बार. No, I understand that, Ankit, but you know, when these two people, for example, Foden and Mason Mount, I mean, the kind of Griezmann talent that winning the ball. when they won Mhm. at the continental stage, I don't think they get the same sort of respect as some. Oh, Mbappe goal! Mbappe goal, man. भाई deflection luckily just about गया. Szczesny was totally beaten. Szczesny सोचे भाई he is Yeah. probably aiming the Was near deflected. post, which probably he was. लेकिन it took a deflection of, I believe, was it Glick or was it Krikoviak? Krikoviak का deflection हुआ और it went just wide of Szczesny. Man, it doesn't deserve to kind of take 2 goals. भाई लेकिन Mbappe looking very sharp, I must say. But हाँ, coming back to England यार, मतलब I don't know man, I still believe in what Fateh is saying actually. मतलब as much as बहुत ही disappoint होती है, I know आज totally उल्टा कर दे और सेनेगल जीत ले, that can happen, that's football. लेकिन I still feel that you know England have it in them to kind of do it. It's just that Gareth Southgate, no, he needs to. Yeah. But then, oh, Chesney again Oh, coming what out. was that? Man, Chesney is Oh. definitely injured यहाँ पे. Surely a goal नहीं होगा. Please, you cannot give that a goal. By Giroud, what a finish, bro! What a finish! Leave that, by finish. देखो, I know that it wasn't a goal probably. 100% foul था with Chesney jumping, and when you jump, when you're airborne, if your defender is kind of taking you out, it's definitely not a goal. But by Giroud, he didn't know that. Giroud went for it, and that was a fantastic finish by Giroud. Just think, see that. Oh, that was a by Chelsea Atletico Madrid wala moment, and even better in fact. Wow, what a moment. What a moment hota bhai Giroud ke liye. I know Szczesny bhai start to seem injured, but it is what is. Also, Let me I think just see. people who say that there are not enough people in the stands, they're probably mistaking that those people who are in the garb of the sheikhs, you know, they probably think those are empty white seats, but those are not empty white seats. nahi, come on. Yeah. I'm pretty sure there are empty Those seats are as empty well. white seats. Okay, Ankit, yeah. I'm seriously telling you, just when they zoom in, you'll see. Acha. There is a Okay, whole okay. group of No, I snakes hear in- you.
I hear you, but I'm pretty sure there have been reports as well कि यार there are missing. I don't know, I might be wrong, but let's see. भाई again I'm requesting जो भी लोग retweet कर रहे हैं ना, एक बार ये link copy करके retweet करिए so that people are able to come to YouTube. That's brilliant. लेकिन हाँ, I know that it's a long night यार. अभी यार शुरुआत हुई है. Knockouts में ना वही लगता है. People think that it might go to extra time, फिर आएंगे. ओके आ गए भाई. मैं वही बोल रहा था ना, देखिए 60 मिनट्स आर मार्क में आ रहे फतेह मिलिक. तो टैक्टिकली व्हाट ज़ेलेंस्की गोज राइट एंड आई डोंट नो, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. यहाँ पर आई एम गेसिंग दैट शुड प्रोबब्ली हैपन. यहाँ पर एक फाउल है, डेफिनेटली इट्स अ फाउल. लेट मी सी व्हाट हैपेंड. तो आई थिंक ज़ेलेंस्की has had a decent game, so I don't think it will be fair to take him off. Would you? I would not take Zelensky. क्या करेंगे भाई? Would you ask him to play leftish? I think or just so. go 4-3-3? I think that 4-3-3 would be something, like because I don't think. I mean, I think who do you take off? Szymanski? Let's see who goes off. I don't Yeah, think one of the leftish players will go off in my opinion, but I feel it can be like a, what do you say, a 4-3-2-1 basically. That's what I'm saying. 4-3-2-1 where Milik or Zelensky can be behind, Lewandowski, of course. That is, or Lewandowski can drop. One of them will probably drop back. क्योंकि यार remember यहाँ पर फ्रांस का जो पेस है ना, change of pace, they need one extra midfielder for sure. Are we seeing Mason Mount starting to? नहीं यार, मैं एक्चुअली थंबनेल बना रहा था ना, तो मैं सोच ही रहा था भाई, कम ऑन भाई, मैं मेसन माउंट को डालना है भाई, चेल्सी फैन. लेकिन मैं सोचा भाई कुलीबाली तो डेफिनेटली शुरू करेगा, कैप्टन है. मेसन माउंट का डाउट है. Honestly मैं बोलूं सच में, wearing a neutral hat, I think Sterling and Mason Mount probably don't deserve to start as things stand because of the form. I don't know, Fateh, where are you on that? I haven't seen enough England. I'll be very honest. हाँ, मैं बोलूँ ना, क्या मेसन माउंट किया था फर्स्ट गेम में अगेंस्ट ईरान, तो he gave a lot of work rate which allowed Bellingham to move forward. और यहाँ पर मूव फॉरवर्ड हो रहे फ्रांस. डेम्बेले विद अ कटबैक, एम्बापे भाई बहुत वेल डिफेंडेड भाई. भाई ग्रेट, दैट वाज अ ग्रेट वन. दैट वाज सुपर मैन बाय पोलैंड. हु वाज दिस गाय यार? Ziminski, I think. Ziminski. Yeah, probably Ziminski plays for Feyenoord. Yeah, तो coming back to Mason Mount ना, देखो Bellingham, आप देखो, he hasn't been as good in the first match, in the second or third match compared to the first match. I know there were rotations भी, लेकिन reason being that Mason Mount wasn't in his A game in those matches. So think about it, if Mason Mount plays well, Bellingham plays well. It is directly proportional. अब मैथ्स में आ गए यहाँ पर. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है that form is a thing, और Phil Foden और Rashford have done enough to start, or attacking they bring that, what do you say, that spark, something out of nothing वाला moment ज़्यादा compared to Mason Mount, as much as I love the guy. तो against Senegal, how you would good need is that. Griezmann? Like, I think Griezmann is very good this second half. Like, I've only joined you guys late, but I Griezmann has definitely. done a fantastic tournament, bro. He's had a fantastic tournament. I've just been seeing him here, and I think it's. I really hope that England versus France really lives up to, because that will be a very good game. Yeah, definitely. Let's see यार, if it goes there. मतलब again मैं तो चाहूँगा, like Fateh said, Asian African teams do well. Yeah, I mean, I'm all for upsets. I would love Poland, Senegal, South Korea, Japan. Okay. Who else is left? Morocco and what's the other team to make it? But I think Netherlands. Netherlands. Netherlands are already there, though. But Ankit, like you and I must talk about the 1998 game, Netherlands versus Argentina. Exactly, bro. Where I'm waiting to talk for that. मतलब हम proper preview भी करेंगे. फतेह आपको आना है यार उस preview में. लेकिन हाँ, तो लेकिन हाँ, अभी भी जल्दी बात कर सकते हैं. मतलब for those of you who do not know, ठीक है, there was drama in that game. एक सेकंड, यहाँ पर गोल आने वाला है, और मैंने एक्चुअली ढंग से समझाया in my solo video of nostalgic preview of Netherlands. लेकिन basically speaking, for those of you जो नहीं देखे वीडियो, भाई बर्गकैम्प का अगर आप जनरली गूगल करोगे ना, डेनिस बर्गकैम्प, तो डेनिस बर्गकैम्प का फॉर नेदरलैंड्स एक सेलिब्रेशन इज लाइक समथिंग व्हिच इज, यू नो दैट्स द सेलिब्रेशन दैट एवरीवन नोज दैट ही इज नोन फॉर. लेकिन वो मैच था, वहां पर इट वाज अ 98 मिनट गोल
लेकिन मोर देन दैट उससे पहले दो रेड कार्ड्स आए थे, राइट? फतेह, करेक्ट मी इफ Yeah. अच्छा लग गया. I think Ortega got sent off. हाँ, Ortega got sent off and I think it was the left back of Netherlands. क्या नाम था उनका भाई, मैं भूल गया हूँ. अरे how can I forget the name यार? Left back basically, whatever. So he got sent off. ठीक है. तो और the guy who got him sent off with gestures and asking the referee to send off was the obvious guy. By the way, Mbappe पर फाउल है. एक सेकेंड, ये लग रहा है भाई डेफिनेटली फाउल है यार. Offside. But is it yeah, it's probably going to be given offside. नहीं, offside नहीं था. Offside था. ऑफसाइड था. अच्छा. लेकिन हाँ, यहाँ पर Was the left back Newman? Arthur Newman? No. हाँ, Arthur Newman. Exactly, you're right. So, and the guy who actually was gesturing, made sure they were sending off is obviously the man Diego Simeone. He was known at that time. Why he did it to two teams, yaar. He did it to two teams. England, David Beckham, obviously, right? And this. तो उनको मिला. And then they had chances. I remember उस समय, by the way, first goal was scored by was it Rijkaard? Kluivert. Kluivert. हाँ, Kluivert scored. And उनके लिए कौन मारा था मुझे याद नहीं आ रहा. Lopez scored. फिर बाद में लास्ट में जो डिबोर ने जो पास किया था ना, for me till date, and I mean till date, people, this is the best assist that I've seen in the World Cup, and I'm not biased here, honestly. मतलब बंदा center half, the way that he passes, just sees a vision by left diagonal pass of his left foot not being. डिबोर was he left footed? नहीं, he was right footed, right? No, left footed. Left footed था, लेकिन कोई नहीं. But the fact is, diagonal pass करता है बहुत ही बढ़िया सा, और Bergkamp takes it on one foot, फतेह, and obviously makes a cut in outside of his right foot. What a finish! 98 minutes, and the celebration, man, you have to see. भाई वो highlights यहाँ पे near post, Giroud misses it यार, Kunde with a cross, लेकिन कोई नहीं. But हाँ फतेह, but definitely यार, this is something that people might not relate. But Ankit, the point is that Bergkamp scored that goal, but in the round of 16 game they played Yugoslavia, and Bergkamp stamped on Sinisa Mihailovic's foot, and he had to be given a red card, and he was not given a red card. Not given. And I believe that there was something that happened in their group stage game also, where he stamped on a South Korean player. I don't know what happened. Like, was it somebody else? Yeah, but that Yugoslavia game बहुत अच्छा याद है. But Germany is off and Fofana is on. That's very interesting. I'm pretty sure it's got to be an injury यार. I don't know if it's tactical. I know Poland काफी attack कर रही है, but I feel that Germany going off is not good news for France. भाई we have to come back to this point, सब लोग. लेकिन यूगोस्लाविया का 98 में जो था राउंड ऑफ 16 में, वहां पर भी 98 मिनट गोल आया था, if I'm not wrong, Edgar Davids. Pretty much the last minute, and there was a stamp by Bergkamp. When Bergkamp was on top of Sinisa Mihailovic. And if he was given a red card, he would not have played the game against Argentina. So, there was so much happening. Like, that 98 World Cup was so special. There were so many special players. And Gus Hiddink, the coach, I mean, another very, special coach. I think he won the Champions League with PSV in 87 or 88. अच्छा, that I don't remember, but anyway, भाई I know मैं कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ कुछ समय से. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छे जो कमेंट्स भी आ रहे हैं. हम वही ये भावनाओं में थोड़ा बह जाते हैं. मैं और फतेह साथ में रहते हैं, और सादिक भाई भी रहते हैं तो और भी बेटर. भाई सादिक भाई आप सुन रहे हो तो भाई आ जाइए, विल बी ग्रेट. वी नो दैट 3 क्या बोलते हैं, 3 याद जमाए व्हाटएवर इट इज, स्पेशली फतेह के बर्थडे में. बट ये जर्मनी को किसका कर्ज लग गया अंकित भाई? इटली का तो जिडान कर्ज है. अरे इंटरेस्टिंग भाई. कर्ज वर्ज कुछ नहीं बोलूंगा जर्मनी का. जर्मनी हैज नॉट बीन डूइंग वेल फॉर अ व्हाइल. ये सरप्राइज नहीं होना. पुदिन हमने फतेह वाज हियर इन द समर, वी कवर्ड एंटायर नेशंस लीग. जर्मनी हगी है. मतलब व्हेन वी ऑल सेड कि हैंसी फ्लिक से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो देन व्हाट यू रियली शुड बी, डिस्पाइट हिज क्रेडेंशियल्स. At that stage, we said, okay, they have a young squad, they have young players. We talked about that and all that. But I've never seen Germany be this bad in a big tournament, like back to back. I just don't think there's an identity. It's the first time. It's at least in this century, so it's definitely the first time. अरे गोल हो भाई साहब, Theo Hernandez थे क्या? Just about saved यार. I'm telling you, Poland are they missing out on not taking the chances a little bit better? वो ये that X factor.
Kaminsky kind of this time, getting it from Wolfsburg player. But Ankit bhai, how was Diego Milito of Argentina? मैंने उसको बहुत कम देखा है भाई. इंटर मिलान फैन इन द हाउस. ये अंकित भैया से मत पूछिए भाई, आप फतेह से पूछिए डायरेक्टली. I And think, यहाँ पर we have an England fan also which will be joined with. But Fateh, please talk about Diego Milito meanwhile. And yeah, Diego Milito. I remember Diego Milito. Oh my God, Chinmay, my man. भाई How चिन्मय you फतेह का बर्थडे है by the way. First of all, I happy know birthday. he wished me. First I of all, know. I know. happy birthday Oh to man, the. I don't have a team. I don't have a dog. But the only person I need to see celebrating is Chinmay. Like if he is celebrating at the end, Where is this going? I don't have a dog. yeah, I don't have a dog in this tournament. Like there's no Italy. Like I'm just enjoying it. But Got if it. there is emotion, like I just want to see those reels come out where Chinmay is just going crazy, and I think- he's telling I think everybody it's like time to all the announce- haters. Time to announce who you are really supporting, Fateh bhai. I think time to Yeah, announce. absolutely. I think I've told Ankit already. Like I was, we'll do something for Netherlands. transfer also. Like I have already told him that, in my opinion, I am not a Gareth Southgate hater because for me, as long as you have the defense right, you're going to do well in big tournaments. It's चलो देखते हैं इंग्लैंड फ्रांस नेदरलैंड्स लेकिन अर्जेंटीना ब्राजील लाइक कम ऑन एज एन एंड पोर्चुगल ऑफ कोर्स you talk about the last dance. But great to have Chinmay in, and we were talking about like a nostalgic memory here. And यहाँ पे before I go to Chinmay, I'll just take a couple of comments यार. काफी लोग wait कर रहे हैं, I know. And yes, we are reacting the match of course. Diego Milito पर आएंगे just a second. Do you have plans to record podcast? ये भाई आदित्य हम करना चाह रहे हैं honestly. आदित्य just between all the subscribers and me, of course the panel जो अपने घर वाले यार, भाई मेरे पास टाइम नहीं है अभी. अब अगर चैनल इतना ग्रो करवाते हो आप लोग कि भाई हम चल जाते हैं 50K में, within no time I'll be able to kind of get to the next level, hire people and kind of have say people help me out on things, that basic things that I'm doing end to end hands on. मैं खुद कर रहा हूँ आज end to end, right? तो वो चीज़ है, अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे यार. प्लान्स तो है आदित्य 100% है, और मैं अग्री करता हूँ आपसे. द फैक्ट इज Almighty Blues FC and Nostalgia go hand in hand, and आप जो पैनल देख रहे हो आपके स्क्रीन में, those two are very essential parts of them. So hopefully we will in the future. Yeah, Poland reached this stage because of Mexico not taking the chances, I felt, and Saudi Arabia missing that penalty maybe. If Kurz is not transferred, it might carry on with old team France. Game was before Germany, in my opinion. Ankit, when we talk about Mexico, I felt they We didn't have going off. Yeah, Bhai, I felt they didn't have a proper forward, and I was just thinking when Chicharito was in the mix, and Chicharito played for Man U, and again when we talk about Man, nobody really talks about him. But there were moments when he used to really like he used to go on scoring sprees, wasn't it, Chinmay? Like when Chicharito After Ole Gunnar Solskjaer for United at least, Chicharito was just super sub. 2 minutes, 3 minits, he used to score. ऐसी बात थी. एक और हेडर चांस यार पोलैंड का, ग्लिक with the chance this time, but छक्का के लग गया यार. It's crazy man, so much drama happening, Chinmay, I'm telling you. But हाँ, I don't know भाई. Chinmay join के I know we have to come back to Fateh on the Diego Milito thing. लेकिन Chinmay quickly यार, मतलब I know England fan in the house, so what is the feel आज? What is the feel? And Senegal? I'm scared because the thing is, England versus France hota, I would have been a little confident knowing that we've beaten Germany last time. I know Germany, big team. What will Southgate do? He'll go with 3 at the back, and he'll ensure कि बहुत defensive stability हो. Against Senegal, what if he decides to suddenly experiment? बोले कि नहीं, I want to attack from the beginning. What if it backfires? There are a lot of selection issues for today's game. They're saying Walker might start, Trippier might come in, Rashford might keep his place, might not keep his place. So today, honestly, knowing that England is a choker team, historically, I feel that today is a game which could be very tricky. If we get past today, I see us beating Poland or France. I'm not even joking. That is my early prediction. We need to get through today. एक बार वो first knockout game clear हो गया. First knockout game. एक चीज मैं बोलूं चिन्मय, ये अपन तीन ये पूरे कम्युनिटी में जो हम बोल रहे हैं, honestly. England takes a lot of hate. We know that. Agreed. चलेगा. I think the first knockout game एक बार clear हो जाए, I think it will be a good run for England. They just need to get past today. Same happened versus Colombia in the round of 16 in the 18 World Cup. We all know penalties. England had never won. Somehow we Pickford won against penalties. Sweden was good. My prediction is the same tonight. You won't believe it. My prediction is it'll go down to penalties. I don't want, considering the time, और मैं नींद नहीं ले रहा. How is Senegal? Like I didn't see those early games. Those Senegal. भाई Netherlands के साथ में they gave a game.
They're intense. They press. They're they don't stop running. They're like Japan. Those two teams. They just don't Yeah. stop running. But Ismail Assar, yaar. Ismail Assar. He's today, there, right up there. Ankit bhai, you'll feel happy about this, and whoever hates Chelsea or England, please, you can look away. I feel Mount has to start today due to the press factor of Senegal. Mount has to start today because Hey, thanks for saying that, yeah. he leads the press. He his I've talked about it several times on this channel. Uska jo work rate hai which Southgate likes, which every Chelsea man, there's a reason na har Chelsea manager usko khila raha hai every week. कोई तो रीजन होगा. There's a नहीं, reason लेकिन why- मैं चिन्मय मैं जनरली आपसे अग्री करता हूँ, आपको पता ही है ये पॉइंट पर यार, बिकॉज आई थिंक ही मेक्स, जो मैं और फतेह बात ही कर रहे थे यहाँ पे, अरे एक सेकंड, पोलैंड का चांस है, ओ माय गॉड, जस्ट अबाउट डिफेंडेड बाय वरान आई थिंक, बट यहाँ पर क्लियरली मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए आई थिंक इड्रिस गाय विल बी मिसिंग, गाना गाय विल बी मिसिंग टुडे, तो आई थिंक इतना जो स्टील रहता है ना जनरली, वो इतना स्टील नहीं रहेगा यहाँ पर. एम्बापे विल स्कोर, आई बिलीव होना चाहिए. व्हाट फिनिश ब्रो, भाई एम्बापे ने खत्म कर दिया मैच. What a finish! भाई एम्बापे, as much as the guy is a spoiled brat, ninja turtle, जो भी बोलो भाई, this guy I'm telling you is a generational player. I'm telling you bro, एम्बापे, Kylian Mbappe, भाई you are a generational player. That kind of finish, confidence. फतेह, हम बात ही कर रहे थे भाई, फतेह with Kush was here, but Yeah, pretty they'll sure get a- Mbappe they'll get a goal will on the overtake counter. Giroud. I'm telling it early. beauty. Yeah. I'm Ankit bhai, I'm 5 seconds late today. So मुझे अभी गोल दिखा है, but what a goal. ये कैसे हो गया? चिन्मय जनरली आगे रहते फिर से, कोई नहीं. I'm just looking forward to that England versus France game because I think that's the only way that the French get stopped. Yeah, but again, I'm I assuming know, कि Kyle Walker fit full होंगे. respect to Senegal. I mean, I haven't seen enough of Senegal, but then somehow I just think that England will have enough in the tank. But the game that's going to be between France and England in the quarterfinals, wow! I mean, Chinmay, that is the game that like it's already giving me that that nervous, that I don't It's know. going You to said be that very, it's going to be very, very difficult. It's going to be one Yeah. for the spectators, and it is going to be one of those games where actually I know France are World Cup champions, so you have to favorite. You might side with France, but Yeah. I feel France is one of those teams which does look beatable. In the first half, Poland did have a game today. Yeah, It's a name that France was dominating 100%. With the kind of quality England has, they should be able to you play against the likes of Mbappe, City, Liverpool. All of these teams are playing against the likes of Mbappe, yeah, Giroud, yeah. Dembele. They're playing against the likes of these. It's not a very new prospect. Agar 1990s hote, 2000s hote, there would have been a generational gap, a level gap. Giroud maybe. man, Giroud going off man. भाई Giroud के लिए हो जाए, एक सेकंड, एक मोमेंट हो जाए भाई एवरीवन. भाई Giroud के लिए we have to give Giroud man. Giroud needs this. भाई the guy ये मैच भूलेगा नहीं Giroud. He has just broken Henry's record and of course going to the quarterfinals where he could meet England or Senegal. But हाँ Chinmay, please continue यार. Exactly. I feel Giroud, big day for Giroud, as you said, and I feel that game. But again, we're talking about England France. I don't want to talk about England France. I need आज हो जाए बस. I get that, but I think Chinmay, I don't know whether you've seen that Euro 2004 game between France and England, the Zidane free kick. The Oh, David That Beckham and game was- Zidane game. That was the last time we played France in a major tournament, if I'm not wrong. Yeah, Yes, yeah, yes. exactly. And who gave the back pass? Was it Steven Gerrard? Probably, if I remember right. But I think it was. I think you'll have to basically give Zidane the free kick. Zidane free kick goal था ना एक. Free kick था, but उसके पहले England was leading 1-0. Okay. Then I हाँ, think David Beckham. missed the penalty or something at 1-0. Then towards the end, with I think 3-4 minutes left, Gerrard gave a back pass that was intercepted by Henry, and then later on, Zidane with that free kick, and that England team was good. Sven-Göran Eriksson. That was the tournament when Rooney Rooney, let, yeah. it was Rooney fever. Ronaldo Rooney वाला episode. Yeah. That was six. That was 2006 था. Sixth. That was a World tournament. हाँ, where 2006 था, sorry, वो World Cup था. हाँ. Does not have Rooney a very announced himself, I think, against Croatia 5-2 or he did. something. In the first game he did, and after that it was all hopes were suddenly on Wayne Rooney. Yeah, the first game he didn't play. The first game was the France-England game. The second After game. that, I think he came on Switzerland and Croatia. भाई लेकिन Wow. फतेह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी सब्स्टिट्यूशन देखे ना, पोलैंड हैव ज़ेलुस्की. वो हाउ सैटिस्फाइड इज ज़ेलुस्की यार, लेफ्ट जो लेफ्ट विंग लेफ्ट बैक The खेलते हैं. Roma. The हाँ, Roma. हाँ.
Exactly. Nah. Come Yeah, on, Milik, man. Milik should have scored there. I Bad think first touch. Zalewski was the one guy that we talked a lot about last year during their conference league because you and I were doing these watch alongs, and Yeah. he's replaced Spinazzola, and he was doing very well. I think Mourinho really liked him last year. This year, I think he got dropped because maybe form or whatever was happening. But he's a very good player, and I don't get it. Why did he not start? No, he didn't start. He didn't Yeah, start. he just He came came on. off Yeah. the bench. Yeah, I think he should be a लेकिन starter. I think he should be somebody who should start because but that Mourinho. makes sense. I think अभी आया ना तो left side से I think the fact that हमने बात की थी right side में anyway Cash is Yeah, occupied with Mbappe. yeah. So they'll have Zelensky putting the ball for Milik and Lewandowski is what the guess is. Considering that Kunde, if I'm not wrong, he's made some fouls already. France Brazil final हो जाए बहुत सही game होगा. I don't know चिन्मय क्या बोल रहे हो भाई? I कौन was सा? with you. I wanted to ask actually both of you one question. Yeah, knowing that Klose is at 16 and Mbappe is already hit 8 goals already, and will possibly, agar if no injury stops him, I hope it doesn't. He'll play at least 2 more World Cups. We don't know about the third one, but at least 2 more खेलेगा. Do you think he has a chance at breaking that record? Because he needs to score 9 goals. He's already scored 8. And he's at least going to play 1 more game now. Very, very doable, very doable. But I think with France, when Deschamps goes, who is the next coach, and do they start infighting, and does that affect France in the future? हाँ, France and that's वो हमेशा होता है. A lot of bookies are saying Zidane is waiting for the French job. So I don't know whether that's going to work out for him or not. Like I honestly don't know. Like I'm still not convinced with Zidane. It's so weird. He's won 3 Champions League titles, but I don't know. I mean, can he do it anywhere else? Like he's not taking up any challenge. तो वही challenge के लिए wait कर रहे हैं भाई. नहीं तो challenge I think EPL he'll be में आओ fine. ना तो EPL में आओ fight against the Klopps and the वो तो नहीं होने वाला भाई. Peps and, he had you know. opportunities. he had the biggest opportunity. United 2 times they went to United, him. exactly, Yeah, exactly. he said And no 2 United, times. and the United board would have backed him with money as well. But yeah, but see, that's the thing that's interesting about Zidane. I don't think he's a very pro EPL, pro England guy. Like I still remember that Euro 2004 game where he scored that free kick. See, France and England have that old enmity, historically. Yeah. They've fought wars, the 100 Years War, this year, 50-year war. So the only thing that brought them together was a rising Germany. Otherwise, France and England, they were the old enemies of each other. And when I remember that 2004 game, I remember the hate with which Zidane played against It's England. something like Germany and Netherlands. उनका Yeah, भी yeah, similar है. exactly, yeah. So it's not like he's probably like, I think Zidane is the kind Oh, of Mbappe bro. Offside से आया भाई बंदा. यहाँ but पर. he's very passionate, so I don't think he'll ever be close to any English club. And yeah, he can go to the Did national you see team. Theo Hernandez there? Fateh, he was in Yeah. centre forward position, bro. Center forward position, yeah. But that's what he does, I think, for the French. Theo Hernandez crazy man. It's absolutely crazy. Pudin बोल रहे हैं Portugal Netherlands final यार. It's too good to be Wow. true, Pudin. I saw that good. that your clip of the 2006 World Cup game. I love that game. Nuremberg. Battle of Nuremberg. I people are saying that Argentina Netherlands can go that way because Argentina have Lisandro Martinez. Depends on whether they start. Butcher, Lisandro. Yeah. And what about 2014 also when I think Van Gaal was the coach, the semi-final? Robin Semi-final was हुआ था ना? That was the moment where he did not get in as a substitute, he did not get in Krul and things changed. Yeah. And he subbed off Van Persie, in fact, which was very surprising. So Griezmann looks injured, is it? No, I think it's fine. It's fine. By 82 minutes, is there a comeback coming for Poland? Chinmay, any chance? नहीं लग रहा ना. अगर होना था तो हो जाता है. बात वैसी थी. भाई चिन्मय आप थोड़ी देर के बने रहो ना अभी. Yeah, of course. I'm here. I'm going for screening actually, but historically, I think I'm going to stop going to screenings now. Whenever I've gone to an England screening, we've drawn. Last time I went. भाई यहाँ तो अभी अपन ही कर रहे यार इतने बातें साथ में आ जाए करो यहाँ पर बस. We are covering literally every match. But हाँ again great to see चिन्मय यार. एक सेकंड में चिन्मय का I think डाला नहीं मैं डाल दूंगा उनका भी लिंक to give him a follow on Insta. I think चिन्मय आप Insta में एक्टिव हो क्या? Not that much. अब कहीं भी नहीं हो एक्चुअली. ये Almighty Blues ऐसी में एक्टिव है. Exactly. Football time पे आए हुए World Cup.
हाँ, और बाय द वे यार जो भी लोग देख रहे हैं, बाय चांस आपको नहीं पता है, चिन्मय इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एंड इंग्लैंड फैन एंड इंग्लैंड अल्ट्रा आई वुड से. So he knows his stuff just like Fateh is, and Italian football fan. But again, end to end हमने देखा है So football. तो what is Chinmay's like favorite England moment at a big tournament? Like, I'd actually have to कोई say, है you know, क्या? है. I think honestly, history के साथ देखते हुए, I'm not even kidding. The start of, when I started watching football, I loved the likes of Rooney, Gerrard, Lampard. I loved them. But I think historically speaking, Pickford का जो save था in the penalty shootout, because that was a moment of history. Yeah. That was the first time I saw it, and that was the first time any England fan saw it. The first time we won on penalties. Unheard of वाला चीज. I had no belief that we were going to win. I thought, yeah, it's gone, we're losing, and we're out. So I think that would be my favorite moment so far. So that is why, I have that extra trust on Pickford, if you want to say, for these big kind of tournaments. Gaurav Bhatt, Senegal winning Koulibaly and Mendy master class. Again, मतलब I don't mind that. Mendy needs a confidence booster. Gaurav, आपको पता ही भाई, Chelsea fan will know that very well. That my Mendy यार, I don't know. मतलब फतेह आपसे पूछना चाहता हूँ यार, मतलब goalkeeper is a confidence thing. We know that's a position, but what went wrong at Mendy? Like just about January, February, in fact, we were telling that he's the best in the world still. best in the That world. was an Yeah. argument. I remember when Chelsea were winning the Champions League and everybody was Club hyping World him up. Cup and whatnot and everything, And was there an error against Real Madrid at home in that 3-0? Benzema scored the hat trick. Yeah. Exactly. That was a And from direct then onwards, error. I have just seen negative news about Mendy, and I think that it's just a confidence thing, and I think it's just totally gone for him. Even with Senegal, I think there was a mistake against the Dutch team. Yeah, और someone has done the hoodoo यार, मतलब केपा की आत्मा उसमें आ गई, मेंडी की आत्मा केपा में आ गई. केपा has actually done very well and he's unlucky, I would say that. I know injured थे, लेकिन फिर भी I think he should have been in the squad of Spain, which is arguable. बहुत सारा argument होता है Spain squad, but यहाँ पर एक क्रॉस है भाई. Again मार्कस तुराम यार, मार्कस तुराम जो आए हैं for Giroud, that is a welcome change, because Giroud, we all know that as much as he is very good, he cannot last you 90 minutes आज के दिन में, back to back, if you're playing 7 games in a month, right? So Marcus Thuram, for me, he looks good. Again, history यार, मतलब Lilian Thuram, what a proud moment we're having, the Marcus Thuram coming on back to back games for France यार. In fact, the last game में, if I'm not wrong, he started also, correct me if I'm wrong, people, he did start. So that's absolutely brilliant to see that. देखते हैं यार, मतलब I don't know if these guys would relate to this. Mendy form dropped before Benzema mistake. It was after AFCON. In fact, मैं बोलता हूँ specific game भी गौरव, West Ham वाला game था. आपको याद होगा, Chinmay would remember that. Masuaku he was about to cross, but it went in. हाँ, वो ऐसे करा, हाथ में लगा और चला गया. Masuaku है ना, left back का नाम. Yeah, I think he was the one who scored that goal. Yeah, they called it a wonder goal, but it was a mistake. It was a mistake. By the way, यार Mbappe का ball speed 47 kilometers per hour. क्या shot था यार वो. Brilliant. I think that was the only way that he could have beaten Szczesny, if at all. Before Real Madrid that goal, yeah, बिल्कुल exactly. पुतिन वही हम बात कर रहे थे. भाई दो और changes पोलैंड करते हुए, पोलैंड giving it all. The winner of France versus England and Senegal plays who in the semi-final? The winner of Portugal or Brazil? Yeah. No, not Brazil. Portugal or Spain? Portugal or Spain? Portugal or Spain. So if England have to win, the demons against the Portuguese and the demons against France from like these old enemies, Euro 2004, World Cup 2006. Wow, very interesting. मुझे वही मतलब थोड़ा historic confidence है. Southgate did it against Germany last year. He got a lot of. He was the one who screwed it up against Germany in 1990. He did that penalty shootout voodoo. He's already beaten. So he's kind 96 था ना? हाँ, right. 96, sorry, 96. Euro 96. Yeah, 96 Euros, 99. So, he's already broken past, demons. He's already gone against some records. So, I feel in terms of that, I think the best thing about Southgate is, a lot of people say that he is not tactically adept. But the thing about him is, he does not listen to the public. If the public wants, a player to start, he will not come under the pressure. And that is, I think, the best, you might say it is the worst thing, but it is also the there's best. A debate, na Chinmay. There's a debate that he doesn't have the balls to kind of, take the hard decisions. I agree. But the thing is, if you have a look at, don't look at the Nations League, honestly. 2 tournaments he has been the manager. They came in the semis of one, they came in the finals of one. Record to अच्छा. Yellow card for cash. Yellow card for cash. Clear. Yeah, yellow card है.
चलो You know, कोई his नहीं. record as a national team manager, he's come into the semis of the World Cup and the final of the Euros. So I mean, Yeah. if that is not progress, I don't know. ऐसे तो मतलब there are so many. नहीं, Fernando प्रोग्रेस तो है, प्रोग्रेस तो किया Fernando यार वही. Santos, apart from the Euro win, he is still in the job. He is the other manager apart from Southgate who always gets the criticism. So I mean, let's see. For Southgate, I don't think it's a make or break. Even if they get knocked out, I feel he'll stay for the Euros at least. Let's see, where it goes from here. Yeah, No, I think this tournament, if he exits today or if he exits against France, then I don't think he'll stay. But Quarterfinals, no. but there's not a manager who's willing to come in. No, that is the thing. Before, a lot of people are saying, I don't know why, there were a lot of rumors. They were saying that Potter might be a next England manager. They were saying Wenger is ready to अभी come back. टुकल का भी बात चल रहा है यार. Tuchel, exactly. So which manager is actually willing? I don't think England will go for a foreign manager now. Honestly, I feel England would want to keep the home vibe, because Southgate has kind of proven well with the media and the players. So, Allardyce. Allardyce. Not again. Not ये Allardyce. अच्छा, by the way, मैं कुछ कमेंट लेना चाह रहा हूँ यार guys. I just want to take I just want to chat to also feel a part. अमनदीप बोल रहे हैं, अंकित भैया, Bannister has chances to leave AC Milan next season. Should Chelsea go after him or should Chelsea go after Edson Alvarez or Enzo Fernandez? भाई तीनों में अगर ऑप्शन पूछो ना मेरे से, what Chelsea needs is someone that we need a destroyer who is a decent passer as well. So actually the person who actually best ticks these boxes is actually Bannister. But if you really ask me in terms of quality, Enzo Fernandez is easily better than the other two. No disrespect to other two. Bannister, आपको याद है तो he was actually initially in England यार, Arsenal में था जहाँ तक मुझे याद है. But definitely there is a history to that. लेकिन हाँ, AC Milan, I have a soft corner as well, so I won't mind seeing Bannister in Chelsea colours. Absolutely, that's brilliant. लेकिन मेरा सच में opinion ये है कि अगर Declan Rice सही प्राइस के लाते हैं, which is a big if, I still believe that he is the man, despite Bellingham being a baller, जो हमें मिलना नहीं वाला ऐसे भी. Quickly, ये मेरा quick opinion था. I'll just take next one. Neymar is back and he'll take revenge against Argentina in semi. यहाँ पर एक और goal. Oh, what a goal, bro! भाई ये अभी तोड़ देगा क्या चिन्मय और फतेह record? Yeah. Mbappe, man, the guy is real. 8 to go. Yeah. भाई फ्रांस winning the World Cup. कल मैं बोल रहा था अर्जेंटीना winning the World Cup, आज बोल रहा हूँ फ्रांस winning the World Cup. ये क्या हो रहा है मेरे से? भाई क्या? This is crazy, bro. Poland has actually played better आज. No, but I think he's too good. I mean, if you give him that much space, and that's why I'm saying, like, I'm looking at this game, and I know that I have a genuine feeling that England will progress, whether it's extra time or not. But this game against France is it's scary because this guy hitting form. Griezmann's been very good today. Yeah. मतलब वो तो सही बात है, लेकिन now I'm all imagining Dembele versus a Maguire who's been good actually, arguably, but at the same time, Maguire's been good. Stones, I think he'll go 3 at the back, and I feel he'll play Walker now. I think against Mbappe. Yeah, Walker and Stones probably you can do against Mbappe. If you want to stop Mbappe pace to pace, I think he'll play Walker against Mbappe. And Walker versus Mbappe, Walker has stopped Mbappe before for City. So what a match that's going to be. When is that match? What time? Like, I think it's on the 9th, if I'm not wrong. क्या? England England France अगर होगा तो नहीं वो तो दूर है यार, अभी बहुत दूर. about England France यार. You are भाई अभी यार, by the way, we are going to be covering next match hopefully with all you guys support. Yes, hopefully we'll have that. But यार goal बिल्कुल. भाई गौरव, इसका भाई off topic again, we'll try and keep it in World Cup chat अभी के लिए. लेकिन हाँ, कांटे का मैं इतना बोलूंगा, एक मिस कर दिया यार. नो वेज मैन. पोलैंड एक गोल तो कर दो कॉन्फिडेंस के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए. बट हाँ, कांटे, मेरा ओपिनियन था 4 महीने पहले दैट नो मैटर व्हाट वी शुड स्टिक ऑन टू कांटे बिकॉज देयर इज ओनली वन एंगोलो कांटे. वो ऐसे गाना नहीं, सच में है, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम 4 महीने में जो हुआ है ना, ही इज हार्डली प्लेड. तो आई थिंक नाउ आई एम ओके विद गेटिंग रिड ऑफ कांटे एज मच एज आई हेट टू से इट. दैट्स अ रियलिटी. Because I don't see him actually coming back, what Kante he was. I genuinely believe Disasi आ गए by the way, तो काफी changes हो रहे for where would Kante go? Where do you think Kante would go? There were some from the Athletic, which is a good source. They were saying that United might be in for a 1 year or 2 year, but we got Casemiro. Doesn't make any sense, huh? Casemiro Kante, why will it make sense? I don't think this was before Casemiro. So we got Casemiro now. So I don't think in the Premier League
But where do you think बारसा Kante क्या will- आ रहे हैं अभी बारसा के स्टोरीज आ रहे हैं which I don't again I see is a misfit as much as Kante is goat in his position the way that he plays I feel that Barca is a misfit कैसी misfit हो गया तो Kante तो Kessie, definitely yeah, misfit that's what I was thinking. That I think Kessie is built for the EPL. correct Kessie might actually come back to one of these more physical leagues बिल्कुल Mbappe's goal अंकित भाई 3-0 मेरा prediction सही हो गया पुदिन हाँ भाई पुदिन को absolutely यहाँ both Nkunku's arrival act as a catalyst for the exit of Havertz and Pulisic Havertz को क्यों हटाना चाह रहे हो और Havertz I know Bayern Munich के आए काफी सारे ये I know that he's not been consistent at all लेकिन Pulisic is the one who's unhappy generally speaking is what the media noises are making यार अमनदीप तो मुझे लगता है Pulisic might go plus Nkunku is someone who can play centrally as well as wide यहाँ पे गोल मैं मत करो भाई ओहो व्हाट अ सेव ह्यूगो लोरिस विद अ सेव ऑफ बाइसिकल किक यार ये क्या हो गया भाई मिलिक मैन इन फॉर्म अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एवरीवन भाई लाइक्स 100 भी नहीं हुए भाई बार बार मैं मुझे पूछाओ मत यार लाइक कर दो सब लोग प्लीज एंड आज तो फतेह का बर्थडे भी है I आज वी think हैव you'll अ get मस्त likes पैनल for the England game. Once the England game kicks off. हाँ नहीं नहीं Because I'm just saying people are there so far, the three games, I don't think the three games have had, like the three games in the round of 16, they've not really been all that close. Okay, Australia gave a good fight yesterday. But yeah, I mean, I think Chinmay, at least, I think Senegal can fight. can fight, and that is what I'm scared of. If Senegal, they start leading after 15-20 minutes, 1-0 अगर हो गया, I hate to say it, but I don't know how England will come back because super sub pe, it all depends on the starting lineup. All depends on what decisions he takes. Does he keep Rashford in? Does he go on Sterling again? Trippier, Walker, Mount खिला रहा है कि maybe he is going for a Henderson. All depends on that starting 11. वो बहुत की होने वाला है आज I feel. बट क्या बोल रहे हो यार मतलब एम्बापे हैज ओवरटेकन रैशफोर्ड एंड ही इज डेफिनेटली गोल्डन बूट विनर यार चिन्मय Yeah, I think two goals ahead if I'm not wrong. या Time for Rashford to step up today. I feel. हो गया बस Rashford should. he needs to start as a minimum to begin with. Yeah. Like you off the bench he scored. He came off the bench in the first game and scored in 45 seconds. So I feel for Rashford, I think he's a good impact sub, but I feel for the love of England, I feel he should start. ओके ये आएंगे अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आएंगे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें हम बात कर रहे हैं इसलिए लोग ठहर नहीं रहे Morocco. My money is on Morocco knocking out Spain. I don't know why I suddenly Not have Japan knocking out Croatia, or are those two? दैट इज मोर लाइकली जापान क्रोएशिया मेरे ख्याल से I'm going with a question here. पॉसिबल पेनल्टी पीपल नहीं, वो तो किसके लिए पोलैंड के लिए नहीं Poland. मैं तो गेम देखना ही बंद कर दिया था सेनेगल बोल रहे हैं आई थिंक सेनेगल ये लाउड मोड फुटबॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई लाउड मोड फुटबॉल उदय हमें ज्वाइन करने वाले हैं फॉर द सेकंड गेम so hopefully that will be great as well I'm hoping till that time at least Chinmay will be around as well as Fateh till it starts I'll does Mount probably, deserve 300k probably leave in like 15 minutes, man. no problem 300k यार मतलब यार क्या बोलोगे मतलब about this एक सेकंड पेनल्टी देख लेते हैंडबॉल है क्या Yeah. yeah it's probably going to be handball it was like this ना ऐसे था हाथ Lewandowski Correct? gets to score a goal. मिस करेगा पेनल्टी मैं बोलता हूँ नहीं, he'll score. एक कर चुका है ऑलरेडी Yeah, so I think he will score. And अरे Lewandowski's international career, I think, lots to be, even when they hosted Euro 2016. देखते मतलब भाई लोरिस हैज हैड अ बेटर गेम ये अलग बात है कि एक मोमेंट था जहां पर ही ऑलमोस्ट गिव इट टू लेवेंडोव्स्की आई रिमेंबर द Yeah. फर्स्ट हाफ टुवर्ड्स द एंड We've seen Lewandowski miss a penalty for Barcelona, is it? एम्बापे सेम गोल्स एज CR7 इन वर्ल्ड कप्स हाँ. Yep. CR7 does not have a मतलब very good. यू नो वर्ल्ड कप में इतना रीड नहीं कर सकते सच में बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट दैट इट्स अ टूर्नामेंट आफ्टर ऑल तो What a horrible penalty! pathetic penalty pathetic worst one of the worst penalties भाई worse than even what इटली का मिस किया था भाई जॉर्जिनियो ने They Worst. retake it. Oh, Loris आ गया थे but man Lewandowski is lucky what a shit penalty that was oh you know what Lewandowski को जंप किए ना by the time
Loris thought he's already kicking and he came front by default. Yeah, definitely it's a retake. अब सब स्कोर कर देगा. Darren भाई, shout out आपको absolutely. Thanks for the super chat. Always supporting the channel by Darren, much love. Todd Burley, pay and don't speak for Kylian. और by the way, Kylian Mbappe had come to Chelsea for a trial बचपन में. हमको याद है एक फोटो वायरल कर होते हैं lot of times. That's crazy, bro. But it is what it is. यार Musiala, Kylian Mbappe. Imagine what Chelsea could have been here. Just think about it. Anyway, that's. I hope he scores. I mean, 3-1 मेरा भी था ड्रीम ऑन. मेरा भी 3-1 था. कुश का भी इनिशियली 3-1 था. Let's see what happens. 3-1 is a popular scoreline आज anyway. Information it deserves. हाँ लेकिन I'm okay with him resting. अरे गोल हो गया यार. चलो भाई लेवेंडोव्स्की स्कोर सेकंड गोल. खुश हो जा. स्माइल कर रहे हैं. I don't know मतलब पोलैंड is like yes कर रहे पोलैंड के सपोर्टर्स. Come on bro. I'm sorry to say Lewandowski having a smile also. I'm not with that honestly. No, I think it's just that, like, okay, I mean, game's over. पता नहीं फतेह बहुत controversial statement. You know what Lewandowski ने क्या statement दिया था after scoring that first goal ever in World Cups for him. He scored like my dream has been achieved. Period. He didn't even explain it. I think maybe, it's not a good enough team. He knows it. There's no real service. See, that's the whole point. जैसे बांग्लादेश ने किया था in the World Cup cricket यार. अब चिन्मय knows it. हमने बात किया था उसके बारे में. Like you have to, if you're leader of your team, by the way, अब हंस रहा है बोल रहा है. I don't like this body language. Honestly, I don't like it. Mbappe के साथ हंस रहा है बोल रहा है. I know it's natural. These are human beings. Be happy by being there. You have to compete. No, but I think it was already over. I think we are being too harsh on Lewandowski, and I think his career is as it is over. Like the time when I'm not trying to create a controversy. I am totally much love to you, Fateh and Chinmay. I think that if मेरा कंट्री होता, मेरा प्लेयर भाई हारने के बाद, नॉकआउट होने के बाद अगर वर्ल्ड कप जा रहे हो, not to kind of win the round of 16 at least, despite it being against France. There's no point of view representing the country. Exactly. That's the leave country. मैं तो क्लब में भी बोलता हूँ यार, क्लब में FA कप में बोल रहा हूँ. Would you like your player to actually smile about? I won't. And especially if he's a leader like Lewandowski. I don't know, आप लोग बोलिए यार in the chat. But anyway, prediction तो सही होगी भाई. देवेश हमारी prediction सही होगी. That's nice. I just hope that Leva gains his confidence before those. भाई confident इसलिए smile कर रहा है. नहीं तो वो smile नहीं आती. भाई I know Messi is good. आप बोलिए यार, आप बारसा fan हो. Would you be happy if Lewandowski would have done the same thing for Barcelona? If Barcelona were in a round of 16 tie, which you are going to Europa League or Conference League, please. It depends. Oh my God, Fateh taking the trip. No, I am just kidding. Oh my God, this is a moment of the stream, bro. Trust me. No. I'm just Actually, kidding, round of 16 में, round of 32 क्या है, मतलब वो जो playoff है ना बारसा का चिन्मय मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. United के against ही. यूनाइटेड इसलिए चिन्मय बोले नहीं, चिन्मय धीरे से हंस दिया. I have a watch along for that. That would be fun. मजाक कर रहे हैं यार, Messi is good, you know that. But देखो, I'm just kidding, man. I like Barcelona. मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका अगर Messi is good कल को उस मैच में होता है प्लेऑफ में, चलो यूरोपा लीग में लेवेंडोव्स्की हु इज द टॉप स्ट्राइकर फॉर बार्सिलोना डज दैट एग्जैक्ट सेम थिंग, दिस ये रवैया मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा. आई नो दैट आई एम काइंड ऑफ I think we are being harsh on him. Come on. The way that penalty went, he was just having a smile there. So just पता नहीं यार. चलो anyway, I don't want to create a controversy, but every national tournament I see, Lewandowski, I start feeling like वो जो rumors say that the team makes him better, maybe he can't carry a team, maybe he's a very good striker because of the team, वो शायद कभी-कभी मुझे थोड़े सच लगने लग जाते हैं. नहीं, I don't agree with that either. मैं बोलता हूँ यूरोज एक गोल मारा था, याद है कौन सा वाला? मतलब शायद मेरे ख्याल से एक ही मारा था जहां तक मुझे याद है, लेकिन वो यूरोज में जो मारा था ना, आउटस्टैंडिंग गोल, आउटस्टैंडिंग. मतलब अकेला when they hosted it. No, I know about that, but मैं तो लास्ट ईयर था जो मैं और फतेह साथ में किए थे, I remember, but that one I remember जहां पर he was like होता है ना, he was pulling the team together, he was like नहीं मतलब come on guys वाला चीज. I don't see him doing it on numerous occasions. मेरा पॉइंट ये है, I don't see him behaving like a leader. I don't see him coming out. कभी-कभी तो Lewandowski is amazing striker, everybody knows that. I see him sometimes dropping too deep, so helping out too much, not not trying to going ahead and doing something which you are very good at. You see, the same could be said about someone else, that he is only sticking at his position, but you need to help your team with the best thing you're at. So I don't know, I mean,
पता नहीं, चलो अभी आई नो देयर आर सम कपल ऑफ कमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर. आई नो बाय द वे एवरीवन, अगेन इट्स फतेह's बर्थडे यार. भाई सब लोग हो जाए इन द चैट. फतेह हैप्पी बर्थडे. ऑफ कोर्स दिस गाय हैज बीन इन द चैनल ऑलवेज सपोर्टिंग, एज वेल एज चिन्मय. चिन्मय का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे होपफुली वेरी सून. लेकिन विदाउट गेटिंग टू द एज एंड डिटेल्स, लेट्स गो विद द फ्रांस वर्सेस पोलैंड quick kind of reaction. और हाँ, हम आने वाले हैं on England as well, absolutely. But looking at this यार, मतलब Mbappe on 5 goals if I'm not wrong, and he got an assist as well. आज जिरू का गोल काफी अच्छा वेल टेकन गोल था. बट जो फर्स्ट हाफ में फतेह हमने देखा था, फर्स्ट हाफ में लुक्स लाइक Poland actually had that game play probably well put, like एक proper एक structure था, एक plan था कि this is how they'll go whenever France kind of loses the ball. They were like going for it, putting those crosses in. लेकिन कहीं ना कहीं I think Poland, is it just that Giroud goal just before halftime, the timing of it, you think that was the main reason? And also the way they miss those chances, in these these knockout games, when you're playing against, thanks God, again, when you're playing against teams like the world champions, for example, you can't miss those chances, and I think Zelensky, yes, good defense by the French, but that had to go on, thanks Dreamon. So absolutely, I think they missed their bus in the first half. And I think France were too good, too comfortable. बिल्कुल बिल्कुल. बाय द वे यहाँ पर मैसेज गोड बोले थे यार, आई वुड सोल्ड हिम इमीडिएटली. उस पर आएंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गेम एज वेल. और आई नो ये भी कमेंट मैंने देखा है, मैं उस पर भी आऊंगा, स्टारिंग इट एंड कमिंग इट. लेकिन कमिंग टू आई डोंट नो फ्रांस, एज इन the fact is they were able to make a lot of changes, चिन्मय. मतलब देखिए, मतलब I know that potentially it could be an England France और England fan है अपने चिन्मय. Let's not jump our kind of predictions यहाँ पर. लेकिन the fact is they got Fofana in at 66 minutes, चिन्मय. Chouameni off, और यहाँ तक ये वेबसाइट बोल रही है I don't think there's an injury to Chouameni, so it's kind of tactical. I think tactically, number one, maybe he must have impressed in training. And the biggest part about it is, a lot of people were saying that France have 11 to put on the pitch, but squad is bar nahi hai kyunki injured hai. I think the fact that he's actually trusted his squad enough to make those changes. I think he's giving them game time at the perfect opportunity. He thought maybe it's time for me to change tactically. They might have shown him that Deschamps, of course, they might have shown him that they are able to carry out the process. I think that probably tells you that he is again managing a World Cup side. He's obviously won the World Cup last time round. He's doing it again. He's trying to build around a team. And Rabiot today was good. Chouameni had a good shot in the first half, if I'm not wrong, on target. I feel France today, Poland was in the game in the first half, but in the second half, I did not see Poland, honestly. I think France, at the end of the day, World Cup champs, kind of works for something. Also, some early news, I know we'll probably get to it, later, but Rashford has been dropped, I think, for England. That is the early news coming in from by being dropped, you mean not in the squad altogether? No. So they put on the bench. So now I don't know if it's an injury. I don't know if it's 100% loss. But whatever's coming out is that Rashford has been, benched. So I think official lineup शायद कितना 11 बजे आएगी ना? 11:15ish, I think. 11:15ish, okay. Indranil now saying I predicted 4-1 with Mbappe and Giroud brace. Giroud should have gotten one more. भाई जो मिस था ना Giroud का, honestly that's so unlike Giroud. और उस समय I think थोड़ा pressure भी था. Thierry Henry है, by the way, for people जो संडे मना रहे थे अपना, संडे ही ना जहाँ by the way, संडे मना रहे थे अपना, they are like अब यार वर्ल्ड कप चल रहा है ना, हर दिन वर्ल्ड कप ही चल रहा है, तो संडे मंडे पता नहीं लग रहा मुझे. लेकिन हाँ, the fact is he was under pressure for that Henry goal in record. Somewhere down the line it was there, and now that is back, I think he'll do well. In fact, वो एक moment था Fateh where I think injury हुई थी शेज़नी को, and a foul was given and Giroud finished off. Oh, that would have been a Puskas again, man, for Giroud. I don't know. That would have been some goal. That was like better than Atletico Madrid goal, even in my opinion. But काफी लोग I think 3-0, 4-1 or 3-1 popular scorelines थे actually. Kush, who hopefully will come back, will also be happy that he's got his prediction right. अंकित भाई, what's your reaction when Hazard was laughing? ये मैंने पढ़ा था भाई. Fabricio Romano, मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था, I'll take it later, but यार स्पैम मत करिए, आप मेहनत करके डाल ही दियो वापस, जो मैं पढ़ लेता हूँ for an exception. भाई उस समय ना Hazard wasn't in my team, ठीक है, तो why should I care? Simple as that.
And I like Hazard as a guy, and he's a happy-go-lucky chap यार, simple as that. हाँ, लेकिन वो मेरा ये argument था, अगर वो मेरे टीम में होता ना, Lewandowski, I wouldn't have liked the guy. और ये हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एम्बापे के बारे में तो बात करना ही बनता है. When come to Lewandowski actually, भाई चिन्मय, now Mbappe doing Mbappe things. But again, Giroud doesn't get enough credit again. I think for Mbappe's He's second one goal, of the most, if not the most, he is one of the most underrated strikers in this हाँ, generation. so he sucks in all the defenders. So Mbappe gets the space, right? 2018 World Cup, he is the goal नहीं होगा उसके पास. He was the key to their attacks. He used to suck players in. He used to get defenders through him. Mbappe was running riot. Griezmann was running riot. Dembele was running riot. I mean, finally he's getting goals, finally he's getting credit. Of course, he's not going to be what Benzema is. He's not going to score 5 or 6 in the World Cup maybe. But the fact that people are actually now recognizing his true addition to the game, not only to France but even club football. The fact that he's actually coming in with goals now is good, and he's broken the record now. You were right, when you said कि एक वो record का वो था. I think there was a little bit of pressure. Now that that's out, I think he can play with a more free-flowing mind, and he can maybe contribute to another goal or so. I hope not in the next round, but in the next tournament, I hope so. फतेह, but talking about Giroud, ठीक है, हम तो करते हैं हमेशा बात, लेकिन भाई, what is your prediction on Mbappe as a player, bro? As in, do you really see him going to the absolute best? ये कुछ से भी पूछ रहा था about based on attitude, but I think his attitude is what makes him the player. I want him out in the quarterfinals against England, and I don't want to see PSG winning the Champions League. And so right now he's like public enemy number 1 for me. So I mean, he's very good, but yeah, okay, it's one thing to do it against the Poles. Can he do it in the next game? And if there are more games, I mean, if he wins this World Cup, obviously I've been shut up. But yeah, I don't know. I mean, yeah, okay, great goals today, Poland, but I think there's still, like Chinmay said, in the Champions League, there are big clubs that have shut PSG out, that have shut Mbappe out. So, but then he's also just getting into his prime. So I think this is, the moment is now. भाई चैट में बताइए यार सब लोग, because I generally feel that the guy gets a lot of hate, probably deservingly. जो मैं I know that what Fateh is trying to say about enemy number 1 and most of them. I wouldn't have liked if he would have done that to my club. I love him as a player. Don't get me wrong. He's amazing as a player. Can shoot, can run at defenders. The attitude is where the problem lies. Honestly, the way because at the age of 23, honest look, he's won the World Cup, he's won the League One, agreed. But I've seen a couple of videos. I've seen it live. That there was that one chest bump or something he had with Messi when Messi looked back and he discussed what happened. The way he sometimes takes the penalty of Neymar, and the way he throws he did it today too. He scored 2 goals. Agreed. There are times when he could pass. He does not pass, and then if he does not get the same, hands go up, starts going up, and this and that, head starts shaking. There's a little fight with the teammate. I think that is where the hate for Mbappe comes for. I think. As a player, Mbappe versus Haaland, everybody's saying those two are the ones carrying a baton of Ronaldo versus Messi. Although not comparing the two generations, I think the difference is Mbappe with attitude issues, the way he carries himself sometimes on the pitch, not totally technical. So I feel that is where the hate for him comes from. As a player, I'm going to basically ask a very difficult question here. ये मैं Chinmay, because you're on it right now, let's go with you first. Bhai, imagine France actually retain the cup, and Mbappe, as things stand, he looks like the golden boot winner, and probably, who knows, he'll get the golden ball as a, who knows. I know फिर भी यार Messi probably deserves it at this point in time. Agreed. Would you not say that Mbappe can be the Ballon d'Or winner, and he can actually, जो Derin बोल रहे हैं, he's the best player currently. He can prove everyone wrong. 2023, I think, according to me, whoever wins the World Cup, and I feel honestly, whoever wins the World Cup, if they have that one standout player, I think they will go and Mbappe as Mbappe is that for France. Right. And honestly, apart from Mbappe, all respect, there is only one player in this World Cup who I've seen performing in all games. Leave the Saudi game aside, that's Messi. And yesterday again we saw Messi magic. I feel it's one of those two for on only the first 4 games. Of course, we haven't seen the rest, but only on the first 4 games, I feel Mbappe or Messi have a clear shot at the Golden Ball and the World Cup. To be honest, the Ballon d'Or.
Mbappe can easily, go on to become the best player in the world. Wins the World Cup. That's 2 World Cups already on his CV. And what better than that, to be honest? So I feel Mbappe versus Messi right now would be the best player in the tournament for me. Goal stats aside, I'm just talking about the play right now. And I feel, yeah, you're completely right there. Mbappe could go on and win the Golden Ball, the Golden Boot, and the Ballon Let's let's see what the chat is saying. Or by the way, again, thanks for joining us. While I come to the chat, Fateh, over to you. Yaar. Matlab, what is your thing? Matlab, I'm still in the Messi train as much as they're meeting I'm Netherlands. no. I am with regards the Haaland Mbappe thing. I think Haaland is so complete. Mbappe has pace, and generally pace goes down when you are 28, 29, 30. So what happens then? But he's shown today, the finishing is great. But I'm still not. I'm still not going to be team Mbappe. I think Haaland has come to the EPL and he's already doing. There are certain goals that, and I think he's going to keep doing that. He's going to keep getting better. So I'm not going to be on the Mbappe bandwagon just And yet. who knows if they win the Champions League, as in Man City, as in who knows Yeah, that? As in, absolutely, absolutely. So if Mbappe wins this tournament, okay, I'll get it. But somehow, I don't know. I I just don't have a see feeling France that winning the World Cup, honestly. And I don't want to see it. I don't want to see yeah. it. I So don't see. for me, I'm seeing a lot that of. game, that England versus France game, and my predictions are before I'll go like England 3, Senegal 2. So for me, that England France game, I just अरे hope that you heard England. it भाई सब लोग इंग्लैंड 3 I सेनेगल 2 अरे वैसा गेम हो जाए तो बढ़िया मजा यार No heart होगा attacks. होगा होगा आज रात को होगा but then चलो I भाई sort of feel that France will not be able to win this World Cup and so I will get a stick to beat Mbappe with but that's a very personal that thing that I don't like this player so I don't want to see him succeed but yeah या चलो एनीवे फतेह आपको जब भी जाना है यार बता देना बस आई नो दैट यू हैव वेल इट्स अ बर्थडे यार कम ऑन आई हैव बीन काइंड ऑफ कीपिंग यू बट बाय द no वे I'll be ऑलमोस्ट fine. 35 पीपल वाचिंग यार सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम यार आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट दैट एंड रिक्वेस्ट इट ऑल द टाइम बिकॉज़ यार लाइक्स इज व्हाट कीप्स द स्ट्रीम गोइंग एंड दैट्स YouTube not me so लाइक कर दीजिए अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो फॉर ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस जो हमारा दूसरा चैनल है यस यू माइट बी वंडरिंग कंटेंट नहीं आ रहा फॉर so regularly there compared to what it used to be because obviously यार वर्ल्ड कप है 4 साल में एक बार आता है वी आर डूइंग दैट हियर जैसे हम कर रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप में वहां पर और वहां पर भी हम फुटबॉल करते हैं जब क्लब फुटबॉल वापस शुरू होगी यू नो दैट वेरी वेल एज मच एज फैंटेसी एंड व्हाट नॉट लेकिन हाँ सब लोग आप लोग भी बोलिए यार गोल्डन बूट गोल्डन बॉल और इस मैच का मैन ऑफ द मैच तो ऑब्वियसली एम्बापे था बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना जिरू और ग्रीजमैन का जो रोल है ना आई डोंट थिंक दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट इनफ इन दिस वर्ल्ड कप जिरू आपको याद है तो शुरू में ही गॉट अ कपल ऑफ गोल्स that was very important उस मैच में things could have been different Australia is a brilliant team we all saw that last night लेकिन हाँ Griezmann just like say for Portugal say Bruno Fernandes for example right तो I think ये दोनों बहुत ही important players रहे तो उनको shout out absolutely Bessi's good बोल रहे Barca players have so far been performing really well in this World Cup. It was a shame that Barca was knocked out of the UEFA Champions League at an early stage, but the team is developing in a very effective manner. Messi is good. Let me tell you, while you have a fact, let me also tell you, भाई, I think आप अगर क्लब की बात ही कर रहे हो ना, मैं थोड़ा सुनाने के लिए बोल रहा हूँ fact है, भाई. In the World Cup are Chelsea in the world football as a club. Apart from Mason Mount, who also आप स्टैट्स देखो तो ही इज नॉट बट एक्चुअली इज परफॉर्म इन वेरी फर्स्ट मैच मुझे याद है मैं चिन्मय के साथ देख रहा था फतेह थे और नहीं चिन्मय थे 89th मिनट था मेसन माउंट मेड अ ग्रेट रन एंड हु मेक्स दैट रन यार अदर राउंड तो those are things and fact is every Chelsea player has also done well so somewhere down the line Barca Chelsea में problems है in the club and that is why they are doing better in the country United का that's नाम a fact देखो यार नहीं United यहाँ पर I Licha, think look at Licha, look at Varane, look at Rashford. There are so many players. मैं उस पर ही आ रहा था मैन यूनाइटेड फर्स्ट है मेरे भाई There are so many players. I don't know what is happening with the club. सेकंड चेल्सी मैन यूनाइटेड फर्स्ट है ओनली फॉर वर्ल्ड कप आपको याद है चिन्मय आप ही थे शायद लेकिन फतेह मी यूज्ड टू डू लास्ट यूरोज में पीपल हु चेक इट आउट यार we used to do shows like Chelsea at the Euros, certain club at the Euros, you used to do shows like that. So बहुत ही interesting. We'll probably try and do one after the round of 16. अच्छा रहेगा. We'll have that club and country वाला conversation which are these chats are leading towards. But Mbappe is better because he can create chances for himself. With dribbling, Haaland can't do that. He needs service. But again, be it headers, be it other thing, like Haaland can do Haaland things. I think Mbappe there can't is. score the goal Haaland scored versus Dortmund, and I can give you that on paper. The way he jumped and the way he scored, Mbappe can't do that in 3 lifetimes.
And I love Mhm. Mbappe, but Haaland has stuff, Haaland has stuff which Mbappe does not have. Haaland, and the biggest fact of it, I am a Premier League fan, so I will say it again and again. I have huge respect for someone like a Haaland who's come to the Premier League and proven himself. Until Mbappe gets out of the League One and shows that he can do it in a different league, it's you can never say that I'm a complete player. Something Haaland has already done in two leagues. One you might call a Farmers League. He's made the Premier League a Farmers League. So now you see, Mhm. if Mbappe goes to the La Liga or probably does something in the Champions League, does something in the Premier League, you go on and see then. But that is the valid argument, right, फतेह? क्योंकि यार आप देखो, मतलब सेम चीज रोनाल्डो मेसी का होता था, हालैंड और एम्बापे के बीच में भी होगा, तो कहीं ना कहीं फतेह, मतलब the fact is आप चैंपियंस लीग इज यू आर टेस्टेड, राइट, एज इन डेफिनेटली, लेकिन वीक इन वीक आउट No, करना अलग चीज होता है ना. no, I totally get it. Champions League is a test, but I look back at the 2018 World Cup, and I don't think that it was the Mbappe World Cup. That it was not as if it was just him. I think Pogba was very good, and N'Golo Kante, and क्या like it इंगोलो was कांटे, पॉग्बा, proper, मटुइरी. yeah, and so now we saw the Euros, where everybody was talking about Mbappe, and then Switzerland happened, and you remember the visuals after that, they were panning into Mbappe, and okay, so far so good, but I think the real test for France is going to be in the quarterfinals, and I'm really hoping, like he's shut off completely, and if once he's done that, then to come on this show and then sort of drop some mud on him, like that's all I'm एंड living एंड for. दैट्स द थिंग. देखो लीडा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं. व्हाई आई एम पुलिंग दैट इज, सपोजिंग चिन्मय कल को से काइल वॉकर खेलते, लेट्स अज्यूम दैट, आई नो वी आर सपोज्ड टू स्पीक अबाउट सेनेगल, वी आर जंपिंग द गन, सब लोग दे विल कम बैक ऑन अस, आई नो दैट, लेकिन यार Yeah, लेट्स हाइपोथेटिकल, यार हम hypothetical. चैनल खोलते हैं भाई, हम सोचने के लिए, हम अपने व्यूज यार सपना सोच सकते हैं. लेट्स गो विद Yeah. दैट. सो काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स वर्सेस Hmm. मे बी से एम्बापे, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ पीपल, यस वी आर जंपिंग द गन, बट at that point, if Mbappe कहीं ना कहीं से stop हो जाए, does France have enough arsenal to kind of get over England? Even so, compared to maybe say in Argentina versus the Netherlands, against Argentina and the Netherlands, you kind of somehow Messi, you can say I know he's still going to have a good game. If he doesn't have a good game, I think Netherlands have an upper edge. France में, England में, you cannot see that. Can you, Chinmay? You can't. Honestly, you can't. I feel in the air too, Giroud is a good player. Dembele on the right is a very good player. Yeah, So I or think Coman can come on. keeping Mbappe quiet alone is not going to be the goal. And you're right with the Netherlands. That is why yesterday when I came on, I quite clearly said Netherlands have to keep Messi quiet. Netherlands, they can easily, not easily, but they will go through if they're able to keep, the magic man shut up. But I honestly feel with Mbappe, the thing is, I think Kyle Walker will be enough to take care of him. That is a bold prediction I have, because he's done it before, and pace to pace. If I say a By the way, right back, Koulibaly listening to our conversation and saying like, "Hey, साले तू अभी अभी कैसे पूछ रहा है चिन्मय से question?" But please continue. but yeah, so I think pace on pace. I'm not talking about any other skills. Yeah, I'm just talking pace on pace. I think Mbappe can be matched by Walker at least on pace. The defensive ability of say Stones, Maguire, Walker. If he goes three at the back, it will be a good thing. I feel it will be a balanced game. That is where it lies for England. Then talents like maybe Saka at wing back, maybe Madison, or maybe not one player nobody is talking about, Alexander Arnold. Why wouldn't you bet on him against France? Give him a free kick or give him a free run. Or in no Fight ways, bro. Come on, But, please. Really. I'm just Take looking. over, I'm Fateh. just getting these I'm names. saying I'm saying for the final. I'm saying the final 10-15 minutes. Why not? Because you've got Yeah. so much of creative outlet. England has so much of creative. But James he'll be Madison, ruined if he's playing against Mbappe. not against Yeah. Mbappe. Not I would put him in the midfield. I would put him in the midfield for the last 10 or 15. चला नहीं I यार. I know don't Fateh where are you on that? I know Fateh, by the way, I know you have to leave. I'm लेकिन just एक hearing these names, and I'm just thinking, that game is going to be so stacked. Please, Senegal, please don't ruin it for me. Like don't ruin it for me, because look at these names. I mean, Theo as left back. Mbappe, Rabiot, and then you're going against the Mason Mounts, and it's all so stacked. Whosoever is the How right many back versus for Bellingham? England. How many versus Bellingham? The How wonder many kid. versus Bellingham? The wonder Come on, kid. I mean, this is. I think this game is going to be so tasty. Whosoever wins that could totally be, the one that wins the World Cup. So, please, Senegal, don't ruin it for me today. Like Yeah. let it be a good game, but yeah, England to go through, please.
अच्छा यहाँ पर जो कमेंट आया ना बिफोर फतेह को आई हैव टू टेक दिस यार ऑनेस्टली फतेह पे प्लीज यार आई नो फतेह इज एन इंटर मिलान फैन बट जिरू यार while Benzema definitely is better not to wish about it I'm not going to compare that लेकिन I think Giroud has done very well in this tournament apart from that one miss Giroud, that he's had. I think Giroud compliments Mbappe too. You know, like we talked about how he takes the defenders away. I don't know what happens. I've not seen Mbappe and Benzema play. I think, हाँ you मतलब know, regularly in terms of in World Cup तो they have not played. You're right. Eurostar. They have not played. Eurostar, where I think he gave him the first assist when Benzema scored that one good goal. Apart from that, I haven't seen Mbappe linking up with Benzema as such. yeah. So I think, you know, I think what works for France, Giroud works for France, Giroud works for AC Milan. Like I think, you know, he fits those systems. He doesn't have to go around doing those, and he already showed that bicycle kick that he's also capable of doing something like that. So, but yeah, I think Actually and people it. आज तक यार इतने साल हो गए जिरू पुस्कास जीता है भाई आप लोग अभी तक बोलते हैं भाई as much as बैलन d'Or winner है Benzema I know he's better he's different Yeah. kettle of fish भाई लेकिन जिरू I don't know why people underrate him even today anyway फतेह thanks a lot लेकिन यार गोट्स का जो मामला होता है ना फतेह if you have to pick your 5 goats that you have watched would you go with this or you My have someone goat else would be Maldini, Nesta, Cannavaro. Who else? What other defender have I am seen? I I would surprised not all put, Italian-based players yeah, I would not be putting these guys in there. Like, you know, मैं my goat would मैं be जिडान Ronaldo. को डालूंगा मैं जिडान को डालता I would never put him because again, sworn enemy. 2006, Euro 2000. हूँ जानबूझ के तो My goats would be Maldini, Nesta, bro Cannavaro, फतेह जिडान gave you the World Cup bro come Chiellini. on No. Yeah, but I remember Euro 2000. You know, like the defeat to France. My. Yeah, no. Completely but different. again thanks यार फतेह for being here I know by the way Yeah. सब लोग it's Fateh's birthday so he's got to go and of course you know complete his birthday celebrations so Yeah. फतेह great to have you of course यार हम तो live ही है by the way बाद में भी आने का मन है तो आ जाना यार always Done. great to chat with you you know that and Tomorrow good to meet night, again South Korea, Brazil, I think. चलो तो we'll meet Done. Fateh and everyone Fateh OP in the chat You better make it a France versus England quarterfinal. I hope so. You know, I want it to happen. I'm okay anyway. I'm the neutral here. I'm like any कुछ भी चलेगा भाई आप कुलीबाली मेंडी है why not anything. England has to. All right, Ankit, thanks for having me, man. Bye. Enjoy. Always Chinmay. bro, Best happy of birthday luck. again. Bye. Happy birthday Fateh. Thank But you. हम लोग यहीं पर है Chinmay is here and we'll be taking on and I'm hopeful that कुश और उदय हमें शायद join करे. Yes, by the way उनके links भी हमने कर लिया है. Just give me 1 second. Chinmay, if you can take a couple of comments in the chat. Meanwhile, it will be great, bro. I'll just have to message one of the panel that I'm expecting. This Argentina team is backfired. Well, honestly, I have a question to all the Argentina fans. How many games do you have? You know, have you seen where teams have actually given them a competition? I feel Argentina hasn't been tested yet. भाई Saudi You see what happened? Result देखो. हाँ लेकिन मतलब at least they're ready for it is what I'm trying to say. Their whole game plan was. भाई ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा था यार सच में वो लोग बहुत अच्छा कंपटीशन किया. I feel the goal which Australia had came against the run of play. I felt Australia was attacking, but at no point did I think Australia was going to actually, you know, make it 2-2. Honestly, I know they had a chance in the last, you know, the last second of the game, but looking at the point of Australia, I feel Netherlands. I know Netherlands hasn't also, you know, faced a big team yet, but I think Netherlands versus Argentina is a little bit stacked better for Netherlands. The basic reason being they have different and various outlets. Yeah, by the way, big up to Mudit यहाँ पर 1 hour buzz और yes भाई करीबन 35 लोग देख रहे हैं. Hopefully we can have the double number of people watching. वो कैसे होगा? आप लोगों को लाइक बटन दबाना है. सिंपल है वो आप जैसे ही लाइक बटन दबाओगे ना YouTube अपने आप ही सजेस्ट करेगा बाकी लोग को. सेम चीज अगर आप कम्युनिटी पोस्ट भी लाइक कर सकते हो और भी बढ़िया है. यस हमने एक ही स्ट्रीम रखा है आज. लेट्स सी इफ इट गोज वेल बिकॉज 2 स्ट्रीम करते हैं तो भाई बहुत बार आप लोग को भी बताना पड़ता है. आप लोग भी ढूंढते रहते हो तो मे बी आई हैव डन अ सिंगल स्ट्रीम टुडे. होपफुली इट वर्क्स provided you guys give us the support and of course you know give the panel the support and they deserve a lot of love not just me and I hope everyone watching is subscribed to both our channels yeah definitely Jiru versus Chupo who's betting come on yaar come on There is no comparison. भाई Chupo Moting has been brilliant form I must say और he's also underrated ये इतना जरूर बोलूंगा right from the Stoke days actually he's actually good it's just that उसका नाम Chupo Moting है एक तो Agreed, but honestly, you know, Giroud, I can bet that Giroud, even though the goals will not always be there for Giroud, and hai goals, okay, that is the biggest thing. That a lot of people say goals nahi hai, jabki hai goals. Even
apart from the goal scoring, he's a striker who adapts to the team and makes teams, work not just for him but with him. He can sacrifice his role, and that I think Choupo-Moting cannot do. I feel Giroud is one of. I've seen him at Chelsea, seen him at Arsenal. He was thriving in a. I know a lot of people hate Giroud for what he did in that one season, 15-16, I think, with Arsenal. But he was somehow scoring goals with Arsenal. He's scored goals with Chelsea. I remember that one solo goal he had. I don't remember the opponent. One solo goal he had for Chelsea. अरे When he वो कब साउथहैम्पटन वो cut through 3, 4, 5 players, and I think Hazard was around, लेकिन Giroud took the ball of him and he like Southampton, players. I'm Giroud. Brilliant goal. I feel, and the whole World Cup, I will credit him for the World Cup. He, goal nahi hai to kuch nahi. I'm, the Mbappe World or Cup- Dembele, यार, they wouldn't have had the careers you can argue if not for Giroud. Mbappe versus Argentina, everybody says Uh-huh. Mbappe, Mbappe, went off against Argentina. You have to look at the balls Giroud put in. You have to look at the play Giroud had. Mbappe had a great game, but have a look at what Giroud did in that game, and that is his story. The criminally underrated Olivier Giroud still shutting up a lot of critics up. Yeah, by the way, यार, मैं देख रहा हूँ काफी लोग अगर डिसएग्री भी करते हैं ना चैट में, that is totally fine. यार, it's a fan channel for all to see. देखिए, sometimes me myself, being the host, यार, I can disagree with the co-host. That's perfectly fine. भाई, football is about banter, football is about views, football is about opinion. ठीक है, अगर हम लोग का सबका एक ही ओपिनियन रहता तो भाई इतना बोरिंग होता है, हम आकर बात भी क्यों कर रहे हैं? तो that's perfectly fine. As much as हम लोग हेट नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, I think it's fine. It's totally acceptable. नहीं चिन्मय and me have a lot of banter. I think 1.5 साल हो गए भाई हमने. I'm an England fan, yaar. If you have an issue with me, I'm an England and Manchester United fan. You can please come towards me. It's no issue. I think I read one comment, which I think from Messi is good. Yeah, नहीं मैं वही बोल रहा था. मैं मेसी गोट के साथ agree करता हूँ in fact. Yeah. I mean, no disrespect towards Australia. The kind of statement I was just trying to make is, I feel Argentina has been a little bit more over dependent on Messi. I mean, when have they not? But agreed. But Messi is now, so many of the games which they've done, I feel Messi's gone through with a lot of his brilliance. Yesterday, again, I thought I saw him in 2012. I'm not even joking. I thought it's 2012 all over again. The way Messi was. बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था ना कि यार हाउ कैन ही, मतलब मैं तो आंखें अपने रब कर रहा था करके, वो इज दिस फॉर रियल. और आप लोग ने देखा था, मैं बाबा से भी डिस्कस करता एग्जैक्टली द सेम थिंग, दैट लाइक टाइम फ्लाइज एंड दैट इज व्हाट वर्ल्ड कप, एज इन वर्ल्ड कप्स इतने अच्छे क्यों होते हैं यार. आप देखो, यस एम्बापे ने बहुत अच्छा किया अगेंस्ट पोलैंड, बट फॉर मी, हम जिडान की बात कर रहे थे राइट चिन्मय. जिडान आपको याद है तो 2006 में ही एक्चुअली केम आउट ऑफ रिटायरमेंट, एंड जिडान, तुराम एंड मैकेलेली केम आउट ऑफ रिटायरमेंट. तीनों ने आया और तुराम एंड awesome man, awesome tournament, and that is what probably Messi is doing. और कल यहाँ पर ESPN FC यार, I'm giving them shout out, they're not a sponsor and everyone knows why, because Netherlands USA का भाई obviously they were favoring USA for obvious reasons. उसके बाद में मैं देख रहा था just to see the reaction, लेकिन वहाँ पर एक comment आया, as much as I agree that Messi has been one of the players ever and absolutely will be in history, वो रख दिया अपना नाम. I think a comment था कि which 34 or 36-year-old has actually got this level of performance in a World Cup. Everyone by default said Messi. While I agree with that, लेकिन I think at par वो Zidane वाला रहना चाहिए 2006 का. I think he tarnished that, due to that headbutt. Honestly, उसका World Cup was outstanding. If Zidane would have gone, it would have been a different story. And a lot of people only remember the headbutt. You have to remember where he did the headbutt. It was a World Cup final, and he had a lot of role coming, into that World Cup final with France. Fair enough. Griezmann is aging like fine wine. Loudmouth Football again, shout out इनको यार, इनको भी tag किया है मैंने, because he's going to be joining us hopefully for the second game. He's been the best in the midfielder role. He's been immense overall in this tournament. I don't know यार, मैंने एक team of the tournament तो pick किया था, लेकिन चिन्मय like who has been like your, अगर आप midfield pick करो, just midfield I will talking because ये comment midfield के बारे में, who are your midfielders who like really standing out in this tournament? Again, chat आप लोग भी बोल सकते हो. मतलब Bruno और Griezmann, probably one of them only fits in, so that's interesting. आप किसको pick करोगे? लेकिन I'd keeping the bias aside, I feel I might actually go for Griezmann. The thing with Bruno is, he has been there here, but I feel he's not played to the best of his abilities. Agree. Well, true. I feel support भी है साथ में. Yeah, I feel with Bruno, the thing is, honestly,
he should have probably gone ahead, and he should have probably performed a little bit better. He has been very good, do not get me wrong. I feel for the role Griezmann is playing for France, it is not a role which he always plays, and I think for him to actually perform at that level, I think I would give it to Griezmann, at least for now. At least it might change, it might very well change. So let's for now I feel I'd go with Griezmann. ओके इंटरेस्टिंग भाई. अगेन अगर आप डिफेंसिवली बोलो तो भाई कैसेमीरो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन द हाउस. I think he's had a brilliant tournament. I must say. Having said that, Mbappe has agreed to hand the World Cup to Messi. It's about PSG winning the Champions League before the World Cup for Mbappe. Good one, bhai. Uday, nice one. Casemiro, yes, exactly. ये वाला भाई थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट क्योंकि अभी दोनों मैच के बीच में यस बाय द वे हम लोग करने वाले इंग्लैंड का मैच. What Ronaldo thing? There are so many things. What does he want to know? भाई यहाँ पर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो फैन भी बोल सकते हो भाई, सेम टाइम टेलिंग अबाउट दिस, बट ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अबाउट आई थिंक एक है हेयर वाला चीज, हेयर बॉल, क्या हेयर ऑफ गॉड, ठीक है. एक वो बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं ऑब्वियसली व्हाट ही डिड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, रादर मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड टू हिम इन द एंड. आई नो मैं तो न्यूट्रल इसलिए मैं स्माइल लाफ कर सकता हूँ, बट आई नो इट्स वेरी सीरियस देन दैट. लेकिन apart from this, क्या यार, whether it's win the World Cup, that's what I would say. I don't know, Gaurav, last dance. Chinmay, यार, as in you take a pick, whatever you want to comment on. Listen, number one, I feel a lot of people were saying it's the last dance, Messi versus Ronaldo, and I'm going to be honest, Ronaldo has not looked anywhere near his best. And leading from that to this question, I think it kind of tells you why Ten Hag was maybe they're shying away from bringing him in. And at the beginning of the season, when he didn't start him, he already said that he does not have a preseason. And I will not ever comment on Ronaldo's comments on the family and the respect part, because I feel, and I'm going to say this, not just because I love Ronaldo, but I feel at least in 20 years of football, not just Ronaldo, anyone, if you've had that kind of a career, I think you do expect at least somewhere thoda different treatment from a different player who's maybe starting off his career. All my respect is to Manchester United. Of course, Alex Ferguson said, वो आप sorry to cut you, लेकिन यार it's about, मतलब you're not entitled versus आप subconsciously एक होता है ना, these are subconscious things that you do as a club or as a player. As a club, exactly. And listen, honestly, मेरे लिए club over player any day. I love Ronaldo, he's my number one, but I love Man United, and the way he left the club was wrong. And I'm pretty sure that he's come out and said it's my timing whenever I give the interview. Agreed. There were a lot of people who wanted him to speak. At the end of August, there were a lot of people saying that if there is something else, if you feel it's there are a lot of lies being said, why don't you speak out? The manner in which he's spoken out just after the last game of the Premier League, just before the World Cup, when nobody can actually hold him culpable, I think that was wrong. Timing of the interview was wrong. Whatever he said, apart from the Ten Hag part, with the Glazers, I feel he's hit the nail on the head. And apparently in 1 week, the news has come that Glazers want to sell Man United. Now I know they're nowhere related. I know that. But at least he's gone ahead. A lot of fans were saying, why does no player speak about the Glazers? Why does nobody speak if there's? But it might be a PR thing also, na Chinmay. Might be true. Maybe because honestly, itna bada sale aise nahi hota. It does not happen in 1 or 2 days. Apparently, it has to probably. It might have been started already. I feel with Ronaldo, the way he's left the club was very bad. And for me, as a United fan and as a Ronaldo fan, I will always love him for the 7 seasons he's given us. The 8th season will always be a dark history with Ronaldo and Man United. But I feel the last season which he gave to us, where he was amazing for Man United, whatever said and done, 24 goals, not a joke at the age of 37. And the first 6 seasons, I feel he'll go down as a United legend. Ending thoda bura tha, but I think it will get better with time. And club above player, any day, with any player. अबे ये कॉन्वर्सेशन मैं कुछ से कर रहा था, कुछ तो पैनल में था ना फर्स्ट गेम में, वो भी शायद सेकंड गेम में शायद होपफुली टाइम मिले तो आ जाए. लेकिन ही एक्चुअली सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट एक्चुअली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव बीन बिगर देन द क्लब, बट इट डिपेंड्स ऑन, अब आप देख रहे हो अगर क्लब एक डेवलपिंग क्लब है जहां पर दे वांट टू काइंड ऑफ गेट टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन दे, मतलब ऑनेस्टली मैं बोल सकता हूं, मतलब नो डिसरेस्पेक्ट टू मैन सिटी फैंस यार, मैन सिटी ऑफ 2009 में दे वर साइनिंग ह्यूज नेम्स बिकॉज़ द प्लेयर्स टुक द क्लब फॉरवर्ड टू सम एक्सटेंट फॉर just a couple of seasons. ठीक है,
तो that is what happened. I know वो काफी लोग आकर बोलेंगे मुझे चेल्सी का विषय में, चेल्सी का disagree bro. Everybody was saying, I'll come to that. everybody's saying, listen, everybody's saying now कि why don't players speak their mind out, है ना? Fans say, Kerry, we share our thoughts. Let's hear the players' thoughts. Declan Rice last week came out and said, all of my friends are winning Champions League. They're playing the big games, and that is my ambition to play the Champions League. It is his ambition. He's a top player, and a lot of people from West Ham fans, the fraternity, they're going after Declan Rice. Didn't you want him to speak his mind out? And it is not wrong. He's an ambitious player. He's a very good player, Declan Rice. Chelsea is going to be in for him. United might be in for him. There are a lot of teams who are going to be in for him. अब तो यार इंग्लैंड की मिडफील्ड पूरी यार, मतलब आप देखो अपार्ट फ्रॉम कैल्विन फिलिप्स, आई डोंट नो स्टिल रहस्य है भाई क्यों पिक किया गया उसको. आई एम नेक्स्ट शॉक्ड. एनीवे, एज मच एज इज अ गुड प्लेयर भाई. लाउड मोड फुटबॉल का जो है ये कमेंट है ना, मैं चिन्मय बीइंग एन इंग्लैंड फैन में आज बता ही दो भाई चिन्मय, मतलब व्हाट डू यू थिंक is really the reason why England is so hated, especially in India, which is so surprising for me. I don't know. Everybody hates England. Everybody hates England. नहीं मैं चिन्मय, you have been there. I'm a 90s kid, right? So I am telling you, मेरे सब friends, everyone was a Premier League fan. Everyone, and I'm telling you, like मैं football खेला हुआ है certain level. I know that a lot of people मैं जानता हूँ personally. I have been to a lot of screenings. अभी आप लोग जो जा रहे हो, मैं गया हूँ भाई early 2000 first screening ever जो हुआ था बैंगलोर में जाता था. There are a lot of fans who love the Premier League more than also the La Liga and Serie A. मैं खुद Serie A को back करता था हमेशा, लेकिन what is the real reason? मतलब मुझे English media fine, but apart from that, what else? I don't know. I mean, I find it very tough, and I find it very hard to believe that. Underachieving नहीं? No, I don't think so, because everybody in the England national team has a player they love. If you watch the Premier League, everybody has a player they love. I feel, honestly, I don't know why England is hated so much. It's not just started now. Every time England, starts progressing, first it was, England can't progress. Now when England goes to the knockout stages, in 18 it happened, in 21 it happened, even now. Everybody wants England, they hate the fans, they hate the comments, they hate they hate the kind of it's coming home banter. And the best thing about England, which a lot of people, I think a lot of people don't understand, is England fans themselves know that they're a banter team. And it's so funny, because when you say it's coming home, I think 90% of the fans who say it's coming home know that nahi aa raha hai bhai, nahi aa raha hai. It's a kind of a feeling. और चिन्मय, adding to your point ना, अब देखो, as much as वो जो generation हम लोग बात कर रहे हैं 2002 से लेकर 2010 तक, arguably on paper golden generation, exactly. But at that point people forget, and ये point काफी दफा हमने बोला है, जस्ट थिंक, जो गो एंड सी भाई, आप लोग जाकर गूगल करिए, बाई चांस आपको पता रहेगा बहुत लोगों को, आप जाकर देखिए ब्राजील के क्या टीम उस समय भाई. ब्राजील हैड रोबर्टो कार्लोस, दे हैड रोनाल्डिनो, दे हैड रोबिनियो, दे हैड काफू स्टिल देयर, दे हैड जिल्बर्टो सिल्वा स्टिल देयर, दे हैड R9 रोनाल्डो स्टिल देयर, अर्ली 2000s में. सो you cannot say that England was the best team in the world. And same thing about Belgium, I can say, yes they have underachieved. बेल्जियम तो खैर काफी अंडरअचीव की है, लेकिन 2014 में 2018 में arguably were they the best team on paper? Arguably I would say no. Brazil का भी, क्योंकि 2014 में you still had Germany and Spain on paper who was still awesome, and Germany went on to win the World Cup. 2018 में you still had France who went on to win the World Cup, right? A lot of other teams. In fact, मैं तो बोलता हूँ 2014 में Netherlands was right there in terms of squad, actually speaking. They were very strong. Van Persie was coming in form. I remember Van Persie was coming in form. I actually, the first game they had against Spain, when Spain went up top, 1-0, and the way Netherlands bashed them. It was 5-1, अरे भाई, that is for me ना, वो वाला मैच इनमें, और ब्राजील का जो हमने बीट किया था 2010 में क्वार्टर फाइनल्स विद काका बीइंग इन हिज प्राइम, तो वो दोनों मैच मेरे लिए बेस्ट है. एमशे बोल रहे हैं, आई थिंक द ओवरऑल डिसलाइक टुवर्ड्स अदर क्लब्स, बट व्हेन दे प्ले फॉर द सेम टीम इट डजंट फील नेचुरल. दैट यूज्ड टू बी द केस. अभी आई थिंक एज मच एज Southgate ball, I don't support, but I think the guy has got them playing as a team. Chinmay, don't you think so? I feel, yeah, and I've said this before on your channel, Ankit bhai, and I'm more than the golden generation. I think ये team में क्या है, एक unity है. The best thing about this team is that 2018 से 2022, if you have a look at the squad hasn't changed a lot. It's not changed a lot. Most of them are regulars. Let it be City, let it be United. Foden and Rashford act like best friends, when they're in the England camp. I mean, and it's not acting, what I'm trying to say.
it's actually a very united squad. It's a very united front when all you have the likes of Kane, Henderson, Maguire, top team ke top captains. They'll be fighting on a Saturday or Sunday. Next, in December they'll be fighting. When they come together, they will fight for each other. And I think with Southgate, what he's done is बहुत ही united squad बना दिया है. Not just 26, but I think 40-45 players का I think अगर मैं एक वो कर लूँ bracket, there are 40-45 players in the England team which are actually very united, which can kill for each other, and I think that is Yeah, he actually has what- given out caps. वो भी एक डिबेट था कि he has given out caps बहुत ही easily दिया है. Yeah. But again, यार coming back to the reason, भाई विशाल probably has got a point. ये रहस्य ये है. अब मुझे आज हुआ कि भाई इतने साल बाद भी आप वो देख रहे हो. He can explain this. I don't know why. I don't know why fans are, really. अंग्रेज भाई, हम हिंदुस्तानी अंग्रेज और सिंपल, और कोई चाहिए नहीं रीजन. विशाल एक्चुअली करेक्ट बोला है, मुझे भी सबकॉन्शियसली हो सकता है ये. बट अगेन एट द सेम टाइम वी काइंड ऑफ मतलब अगर आप देखो ना सपोर्ट जनरली पोर्चुगल, अर्जेंटीना और ब्राजील का ज्यादा सपोर्ट रहता है कंट्रीज में देखो तो फ्रॉम Portugal and इंडियन Argentina. पर्सपेक्टिव. Portugal and Argentina, तो you always have the support. हाँ, और Brazil ब्राजील will तो है ही, also- मतलब ब्राजील और अर्जेंटीना, केरला. लेकिन मैं वहां पर भी बोलूंगा भाई, पोर्चुगल ने भी, इफ यू रिमेम्बर, दे आल्सो हैड भाई अंग्रेज जैसा कुछ किया था इंडिया को, तो Yeah. पोर्चुगल को भी सपोर्ट करते हो आप. जस्ट सेइंग. लेकिन हाँ, अमनदीप, मैं पढ़ रहा था आपका नेदरलैंड 2010-14 बिल्कुल. इनफैक्ट 2006 भी अच्छी थी, लेकिन बैटल ऑफ न्यूरमबर्ग बीच में आ गया, तो उसकी वजह से मैच नहीं हुआ, वहां पे फाइट हो गया थोड़ा सा, कुछ नहीं. शॉ एंड माउंट, गौरव, इंग्लिश एग्जिट टुनाइट, प्लीज शेयर थॉट्स. अगेन सेम चीज, Oh, देवानी. yeah. Come on, don't. France? Don't. नहीं, आई हियर यू दैट आप देखना चाहोगे एक अंडरडॉग. देबानिक है, अमनदीप है, आई नो दैट आप लोग जो बोल रहे हो. मतलब मैं यहाँ पर इंग्लैंड सपोर्टर नहीं, मैं यहाँ पर नेदरलैंड सपोर्टर हूँ. एवरीवन टू जस्ट टू करेक्ट यू ऑल, क्योंकि इंडिया नहीं है, ठीक है. नेदरलैंड्स का मैं हमेशा से सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स आई लव्ड फ्रॉम लेट 90s, ठीक है. लेकिन इंग्लैंड का ऐसा है ना, जस्ट लाइक व्हाट चिन्मय एक्सप्लेन, कि द काइंड ऑफ नेम्स दैट यू हैव, don't you like to see those kind of names, against say an Mbappe, against say Giroud, against say Dembele or Griezmann, with all due respect to Senegal. और Senegal के भी यार, don't get me wrong, बहुत अच्छे players हैं. हम बात करने वाले, I think 2 मिनट में आ गया क्या लाइनअप, 2 मिनट में हम डिस्कस करने वाले लाइनअप. Not yet. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट आई वुड पर्सनल चॉइस है देवानी, नथिंग अगेंस्ट योर क्वेश्चन. Yep, आ गया. I would like to see a strong team, given France एक प्रॉपर, ये कहाँ पर आया मुझे नहीं आया, शेयर कर सको तो ब्रिलियंट रहेगा यार आप. लेकिन लेट्स सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश, मेरा तो नहीं है. बट एनीवे, आई फील इंग्लैंड फैंस आर टू टॉक्सिक. हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भाई आपके पास थोड़ी आ रहे हैं मतलब टॉक्सिक होने के लिए, ये है सिंपल एज दैट. तो लुक्स लाइक अभी यार, मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स. पिकफोर्ड, वॉकर, स्टोन्स, मगवायर, शॉ, राइस, बेलिंगम, हेंडरसन, Foden, Saka and Kane is what the Mount is out, Rashford is out, and he's got well, too defensive. I don't know. First of all, why do you think Henderson is playing? Yaar? I know I it's really don't 4-3-3 know. versus I mean, I love Henderson for England. I love him, but I feel in the last game against Wales, I think it was Wales. I did not see Henderson doing a very Henderson-y job. He was giving away the ball too many times, clumsy fouls कर रहा था, diving around कर रहा था, something which he does not do, at least for England. And I did not like his performance personally. And I honestly feel could have got a mount there. Now he's gone with Saka, who's I think with Saka the good thing is I would take Saka. Why? Because he tracks back. I think with Arsenal what he learned quickly in his career is that tracking back is important, so he would help out. But I feel itna defensive bhi nahi hona hai that 80th minute Senegal get a goal and you don't know how to counter. So I feel you need to attack. Kane should get a goal today. I feel it would be good for the knockout games and for the confidence of Kane. Okay, you think so? Let's see. भाई सब लोग again, मैं ऑफिशियल लाइनअप ग्राफिकली भी डालूंगा. Just give me a couple minutes. I'm just trying to see the websites that I follow have done it. लेकिन हाँ, अभी के लिए यही लग रहा है. और आप लोग अपने, yes, मैं काफी सारे कमेंट्स यहाँ पर स्टार भी करके आया था, but let's see how it is. लेकिन हाँ, certainly looks like this is what it is. Okay, चलो, thanks Chinmay has actually shared it from the England Twitter account, so let's put it. By Bellingham again, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, बट आई फील दैट इट माइट बी द फैक्ट यार, बेलिंगहम हैज मोर ऑफ एन अटैकिंग काइंड ऑफ अ रोल,
with Henderson being there. जो maybe Mason Mount would have done that. I still feel that Mason Mount would have been the better one. अगर आपको करना ही था both defensively and attackingly, he's a better one. लेकिन I think he's probably gone with experience more in terms of World Cup experience. I'm guessing, not that they've done great in as in previous World Cup, but 2018 was better, right? So that's what मेरा guess है. But looking at this lineup, people, again मैं graphic यहाँ पे डाल दिया. I hope you can see it now. Hopefully you can, right? Okay, I think they can just about see it. Let me just see the comments. Yeah, I don't support England because I never want to see Southgate winning World Cup, and annoying British media extra hyping all the already overhyped players. Okay, I get your point. Henderson because of his leadership at midfield. Okay, fair enough. Callum Wilson would have been good too. पता Would नहीं have been यार good मतलब for who? But for who? Not for the England captain, yeah. You can't drop the England captain Harry Kane. no, Agreed, I think probably he's guessing that probably go with the 4-4-2 formation. लेकिन I don't think जरूरत है यार. Come on, England are 7 points I है ना group में. and I feel the good thing about it is Grealish, Rashford, attack wise I'm saying Grealish, Rashford and Wilson. Get these three attackers on and two defensive options, we're set. ये तीन attacking options can really ruin any team, any defense on their class. I feel Wilson is a very good option off the bench, quick, and he can affect the game even in 10-15 minutes. So I feel Wilson off the bench is a good option. Okay, fair enough. देखिए यहाँ पर we have again remember Kyle Walker I think is key to this game क्योंकि अगर let's assume कि यार they get the better of Senegal, then I think Kyle Walker will be against Mbappe और again his match fitness, match sharpness बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है. I think this is why he's played today. Correct. He's not directly looking at France, but he's looking at the fact that maybe I need to now I'll need him at some point anyway, so he needs to be match fit. Since October 2nd, yeah. I mean, October 2nd, I remember the Manchester derby, he had a groin surgery, and a lot of people said James and Walker are confirmed out. James unfortunately did not make it, but Walker was given time. Walker came back ahead of recovery schedule, and he came back, and he's proven. I feel he would have played against the USA. He wasn't brought on because we weren't winning at that point of time. And today again, he played against Wales, had a good run, and I feel today match fitness is the key. If he's able to have a good game today, he is fit and ready for Mbappe. I feel. भाई come on यार, loud mode में मजाक कर रहे हो ना आप. भाई Kane has not scored goals, but he's been very creative. In fact, I remember Sterling का goal he created. Harry Kane for England. He created a chance for Rashford in the last game, which Rashford kind of missed. But he created a chance, a through ball. But at the same time, उधर बोल रहे हैं England will go ahead. Let's see, भाई, let's see. But again, tactically आप देखो तो भाई Senegal का भी देखना पड़ेगा यार. Remember Sabali and Jacobs. Interesting. Like again, आप देखो उनके bench में कौन-कौन है यार. मतलब they probably, I'm not sure if he starts. Okay, Ghana guy is suspended. Fair enough. No wonder. ठीक है. That's why they made the change. By Mendy, Premiership fans know him from Leicester. Koulibaly, of course, you know him. Diallo, decent. If I'm not wrong, Diallo has played left back. If I'm not wrong, in this particular lineup. Sabali is a very good right back. Dia थोड़ा सा रॉ लगते हैं मुझे the way that he goes about it, लेकिन he has एक अच्छा positioning, अच्छा runs मारते. Sarr, now he is the main man for me when it comes to all the attacks. तो मतलब वही है Walker against Sarr. तो I know risk होगा यार चिन्मय that Walker is playing today from the start. Would you say that it's a highly risky position, or do you think it's worth the risk? But you have to count on him. The thing is, right now, if not today, then when? I wouldn't certainly risk him against France, right? You have to test it and see what happens today. Because if we do win today, which I hope we do, you at least have the next 4-5 days to figure out if Walker has a good game today, if he's able to take it fitness-wise. I think play him for the first 60, 65, 70 minutes. Trippier ka best baat yahi hai. He can come in and he plays like he's been playing all his life. He does not have an issue with the fitness, or with the momentum of the game. So I feel Trippier is a very obvious change which might be done today, and I feel good that he gets tested out today so that he's ready for that Mbappe challenge if they do get through. Yeah. अच्छा बाय द वे यार, मैं देख रहा हूँ 250 वोट्स आए, बट लाइक्स खाली 100 से ऊपर है जस्ट अबाउट. तो भाई ये थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं है? आपको नहीं लगता? मैं सब लोग एक लाइक बटन होता है, बस आपको सिर्फ दबाना है और कुछ नहीं करना. हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए. यस, आपको कमेंट करना है, हमसे बात करना है तो डेफिनेटली यू कैन प्रायोरिटाइज द सुपर चैट, बट यू कैन इवन सब्सक्राइब एंड देन वी कैन चैट. Absolutely, it doesn't take a buck, that part, right?
यहाँ पर देखते हैं. Although as much as I hate England, I think only they have the proper fullbacks to counter France's wing attack. Exactly. Timo Werner, भाई Timo Werner भी यार, speaking facts, that fullbacks जो है ना, मैं फुल बैक तो नहीं बोलूंगा, शॉ पर नहीं आऊंगा. आई नो चिन्मय विल probably disagree with me, लेकिन I think Walker and arguably अगर Reece James fit होते ना, I think these are like two of the best right backs that England have, and not just them, Yeah, attacking wise I think three at the back with Walker, Stones, Maguire, and Reece James. That would have been enough for Mbappe if Yeah, that. James was good. लेकिन वो कुछ ज्यादा, I think I like this formation जो साउथगेट का है ना. I like this formation. I know The Mason thing is, Mount नहीं है. यार यही बात का है, he's gone to it in 18, he's gone to it in 21, he loves three at the back. So that is what I'm scared of. Big game coming up. I just hope he does not go back to the three at the back. He might do it. It is kind of an Ole Gunnar Solskjaer thing, which United fans used to say, big team hit them on the counter. Let's see. I feel get past today, ghost of the past ko nikal do. Get ready. Don't even look at the France game, because if you start doing that today, Senegal will hit you. They're not a team to be taken lightly. But talking about Senegal ना, चिन्मय देखो, Senegal एक point हम हमेशा associate करते हैं with African teams. They have the pace, they have the strength. ठीक है, most of them, right? Let's be honest. And compared to England, मतलब definitely that is where they can probably get one over England. I know Ghana गए नहीं है, but apart from that also they have good midfielders. They have good Koulibaly in a back four in a Senegal system जहाँ पे he's a leader. He's brilliant, at least in this tournament, if not more. So don't you think, considering that, Rashford would have been better because he has that pace, he has that thing to kind of. And I feel with Rashford, the thing is, Rashford goes at the player. Rashford is not someone who will only beat you on pace. Rashford loves a one-on-one. Rashford loves to go past the player. I feel Rashford would, probably have done that better. But I feel it's okay with Saka. If Sterling would have come in, honestly, I have no hate against Sterling. I love Sterling because he's carried England through these, World Cup and Euros, even last time round. But I feel if Sterling would have come in for Rashford, I would have, felt a little bit more worse. But with Saka, at least I can take it because Saka is not at that pace, but at least he is a little bit more direct and he is a little bit more tracking back, as I said. I think that is one factor which you would look at, and directness be, even though he hasn't been at the best, he's had a very good start with Arsenal, and he did score on his World Cup debut. So I feel, the confidence wise too, Saka would be running to go. So yeah, bilkul. By the way, we have our almighty coach Mikhail in the house. Mikhail bhai, again I have just messaged you. I know that Mikhail is busy, and again because of the time difference, sometimes Mikhail aa nahi sakte. People love him coming on the channel as well. Mikhail is definitely talking about Giroud here. हमने पूरा एक आधी घंटा बात किया just about Giroud. The fact is how Giroud can actually help out say other wingers, other forwards around him, और वो हाँ हम जानते हैं चेल्सी में भी किए as well as मिलान में कर रहे हैं और फ्रांस की टीम में कर रहे हैं, especially be it Dembele and Mbappe, right? Especially, but that is something great. Hopefully, we will find a replacement somewhere. We'll come back to that, Mikhail. The reason I want England to go through is because Senegal may be not matching up to France. Yeah, that's a great way of looking at it. देखिए मतलब चिन्मय again he loves his cricket. I know that यार. 2003 का semi-finals यार, as much as we love the fact that Kenya गए थे, we all know that Kenya, you won't remember that semi-final of the 2003 World Cup between Kenya and India as much, right? As in, I'm just telling you. Nobody would. Yeah. And it was. I like Kenya, by the way. I like Kenya. Kind of a walkover हो जाता है वो. And although as I hate to say it, I think France versus Senegal on quality. Because at that point of time, the big teams start getting up and they're ready. The big teams are ready with their arsenal. And I feel I'm going to take a big shot with this. हाँ, बट ये भी विशाल का बहुत अच्छा पन है. 2002 का यादें ताजा हो सकते हैं, लेकिन यार आप 2002 और 2022 में I don't think there is a common element in the team. There's not a different common team altogether. Yeah. Correct. तो जैसे यूरुग्वे या गाना का मैं I understand because 2010 और 2022 में आपके थे एंड्रे आयू थे, लुइस सुआरेज थे, तो that one I can get it. बट फ्रांस और सेनेगल का 2002-2022 में बहुत लंबा डिफरेंस हो जाता है. नो फॉर मीडिया हमारे लिए चैनल के लिए बात करने के लिए बहुत कंटेंट मिल जाएगा, वो अलग चीज है. लेकिन ऑनेस्टली यार इंग्लैंड फ्रांस इज व्हाट वी वुड वांट. नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग देम, बट नो Rashford is on bench. Exactly, he's on the bench, but bench player I don't think anyone apart Raheem Sterling is injured, bro, or personal reasons लिखा है. That's interesting. I didn't know that. I thought he was dropped on merit. People, that's news to me. Raheem Sterling, yes, Mount is on the bench, Rashford is on the bench,
And we have, of course, Jack Grealish as an option, Callum Wilson as an option, James Maddison. यार James Maddison में एक question था पहले. The fact is पहले 2 गेम में fit नहीं थे. That went against James Maddison. अगर वो fit होते चिन्मय, do you think that Would have been Southgate took brought on. him to Would be have a been sub or brought what? on. Not Brought started. on. Would have been Got it. brought on. And I Plan B feel, basically. yeah, and might, who knows, nil all, Aaj 78 minute not working out, might just put him on to create a difference. Yeah. अभी मैं comments लेने वाला हूँ धीरे धीरे चिन्मय. तो let's take one by one. Only way Messi versus Ronaldo or Haaland versus Mbappe will be solved when any one of them wears number 9 Chelsea jersey and breaks the curse, scoring 50 to 20 goals. This is the comment of the day. मैं तो बोलता हूँ भाई as a Chelsea fan, honestly, भाई I don't know, but I am still saying Gaurav. 4 महीने पहले आई एम लाइक ओके फॉर रोनाल्डो. राइट नाउ आई एम नॉट. इवन देन आई वाज हेजिटेंट टू बी ऑनेस्ट. अभी तो डेफिनेटली नॉट. ऑनेस्टली आई डोंट सी हिम एज अ फिट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. भाई मेसी तो कम ऑन, ही अगर वो छोड़ेगा पीएसजी तो बारसा जाएगा या तो यूएस जाएगा. वी ऑल नो दैट. एंड एनीवेज सेम चीज. द क्लब इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. चेल्सी. हालैंड वी मिस्ड आउट बिग टाइम. वी ऑल नो दैट. हम पीछे पड़े थे लेकिन यार उस समय द रेट मिनो रायोला वांटेड एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ फिगर, सो वी डिडंट kind of afford that, and we afforded just 98 million on a certain Lukaku. You all know that. और एम्बापे आ चुके हैं चेल्सी में इन एज अ व्हाट यू से एज अ बचपन में ऑन ट्रायल, और तब हमने रिजेक्ट कर दिया. भाई अभी क्या आएंगे यार वापस से. लेट्स बी रियल. अभी का ब्रो विल कम ऑन क्लोजर टू इंग्लैंड गेम फॉर श्योर. जस्ट रनिंग अ फ्यू रन. बिल्कुल. Mikhail, take your time. Even if you are a few minutes, that's absolutely lovely to have you as always. It's coming home. It's coming. England is coming home. भाई ये शुरू मत करिए, पर इसलिए I think maybe people kind of put it against England not to do it. जैसे England is coming यूरोज में home. हुआ था. It's not that it's coming home. It's that England is coming home. He has turned Okay, the okay, tune to England is coming himself. home. I missed that part. Good, yeah, good. No, please don't hope for. Yeah, I don't know why so much hate for England. Please, if you support someone, if you support a Premier League team, please, time to support England. Look, Argentina is not playing today. Portugal is not playing today. I don't know how many of you actually support Senegal. Watch matches of AFCON and actually support. हाँ यार, ये अगर आप लोग बोल रहे हो ना खाली हेट की वजह से इंग्लैंड को नहीं सपोर्ट So, करें, थोड़ा सा. I don't know why you've got so much of hate. अगर कोई और टीम होती मैं समझ नहीं पाता. Please support England tonight. You want a blockbuster, right? France versus England. You'll get the blockbuster. Support England tonight. चलो देखते. मैं तो ऐसे भी न्यूट्रल हूँ आज, सच में बोलूँ तो ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पर मेंडी कुली वाली एलिमेंट आते हैं भाई सेनेगल में. कैन नॉट से नो टू देम. लेकिन हाँ, स्टर्लिंग आउट बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस. भाई स्टर्लिंग है, बेन वाइट है. बेन वाइट तो आई थिंक आउट ऑफ द टूर्नामेंट है. आई डोंट थिंक दे गेटिंग अ रिप्लेसमेंट. दे कैन I नॉट don't गेट. know what Ben White. I tried looking what has happened. I don't know what has happened, but I think it is हाँ, something it can be anything bro, as in because everybody is saying the same thing. We are with you, Ben. FA का statement था, we are with you, Ben. So maybe it might. I be think something it's see, when something like this happens when you are a youngster और आप World Cup squads छोड़ के जा रहे हो. Let's be real, it's a very serious thing. So we have to give them the privacy is support. maintained. Arsenal ने आज Correct. squad निकाला अपना. They are going on pre-season tour to Dubai, and Ben White has not been included. So it tells you that I think he is going to be out for some part of the season too. Let's see. I think it's sad for भाई Ben White. रैशफोर्ड का फ्री किक भाई इंग्लैंड के लिए अभी ट्रिपियर नॉट बीइंग देयर. केन ही लेगा फ्री किक्स. कौन लेगा? I think it is going to be Kane. Maybe Foden. Mount Foden is with not the left. there. Foden with Let the me left. just pull it up. So I'm just He pulling might it go up. for अभी Saka from the right hand side can take, no? Saka from the right and Foden from the left. I think he because Foden has a peach of a left foot. Foden might go with the left, but I don't think Okay. Bellingham I wouldn't trust on. Yeah, but this is a good point यार. जो आपके फ्री किक्स का जो वैरायटी मिलती थी ना इंग्लैंड को with Trippier not being there, I think that might be a miss somewhere down the line. Again, Trent or Trippier, kind of add to that. Reece James adds to that. Kyle Walker is not that kind of. Like Rashford as well. Rashford, he has. But he talk about free kicks. Wow, that free kick was wow. It was a bullet. चेल्सी वाला याद है? चेल्सी के साथ मारा था कप गेम में. The knuckle ball. अरे, That was a beauty. But I feel exactly Rashford has his moments. I think this is right now a very, very important time for Rashford. I think in his career, the way he's actually just gone by the scruff of his neck, and he said, "No, I am now going to be the best version of myself." He's leading United's line. He's people are finally saying, "Why is Rashford not selected for England?" ये कभी नहीं बोला गया है for Rashford before. They are complaining Rashford is not selected. Tells you the kind of work Rashford has put in. I think Ten Hag has to be given some role, credit for that, and Rashford, I think mainly.
या बाय द वे ताला आप लेट ज्वाइन किए भाई, हमने फ्रांस के बारे में बहुत डिस्कस किया, हम करेंगे भी वापस से, क्योंकि यार पोटेंशियली फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड और फ्रांस वर्सेस सेनेगल होने ही वाला है, जैसे हम कल कर रहे थे नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना और ये मैं इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब चिन्मय से भी ले लूंगा मैं, आई एम वेटिंग फॉर द पैनलिस्ट टू टेक ओपिनियन अदर राउंड ऑफ 16 fixtures as well, जो लग रहा है हमें ऑन पेपर, we'll come back to that, but definitely Tala, nice to see you भाई। सब लोग again I request everyone to like the stream, do subscribe अगर आपने नहीं किया, absolutely free of cost है, same चीज for Almighty Sports Plus, yes there's a membership going on, और साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा there is actually some kind of a predictor giveaway contest नहीं, मैं मतलब गिव अवे ही है, डोंट लुक एट इट एज कॉन्टेस्ट, लुक एट इट एज गिव अवे, बहुत लोग बोल रहे थे यार गिव अवे कहाँ है, और मैंने जब डाला तो यार सब लोग पता नहीं यार गायब हो गए, तो आई एम लाइक भाई बहुत ही इजी एक है, मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ आप लोग के साथ में बिफोर, मतलब इसके बाद में हम आएंगे वापस से ऑन द गेम्स इन जस्ट अ मिनट, लेकिन दिस इज बेसिकली sportshub.in और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस साथ में जुड़े फॉर दिस थिंग, एंड वी आर बेसिकली गिविंग यू अ फ्री जर्सी ऑफ योर चॉइस, एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट व्हाटसोएवर, नॉट अनलाइक आवर अदर स्पॉन्सर, राइट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम एज वेल। यहाँ पर देखिए व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पर ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट अ स्टोरी विद योर प्रेडिक्शन, और आपको चिन्मय आप भी करिए डेफिनेटली, आई वाज होपिंग कि आप भी करेंगे, तो सब लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने शायद परसों डाला था ये वाला पोस्ट, मेरे इंस्टाग्राम में है, फॉर पीपल हु आर वंडरिंग व्हाट्स माय इंस्टाग्राम आईडी, it is the handle is below always, the link is below, it's almighty blues fc without any spaces, ठीक है। तो कल ही परसों मैंने डाला था पोस्ट, तो ये सिंपल सा है, आपको सिर्फ स्टोरी डालना है विद द सेकंड पिक्चर यहाँ, और आपको डालना है विनर, रनर अप और थर्ड, जस्ट टैग मी एंड sportshub.in, हाँ 24 घंटे के लिए आपके प्रेडिक्शन लोग देखेंगे, बिग डील, कम ऑन लेट्स डू दैट, और हाँ जो भी करेक्ट प्रेडिक्टर्स होंगे ना, दे विल गो इनटू अ ड्रॉ एंड द विनर गेट्स अप जर्सी, मुझे खुद मिला है जर्सी नेदरलैंड्स का, व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन मी वेयरिंग, दैट्स अ ब्रिलियंट जर्सी, आई लाइक द क्वालिटी, तो गो फॉर इट पीपल एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मॉड्स आई थिंक होपफुली आप लोग अपना काम कर दिए हैं, लेट मी सी, गौरव थैंक्स यार, मच लव टू यू गौरव, इफ फोर्डन प्लेज इट वुड बी इजी विन फॉर इंग्लैंड, खेल रहा है ताला, अगेन मैं लाइनअप भी शेयर कर सकता हूँ वापस, बट आई डोंट नो यार, मतलब अगेन doesn't Saka have a direct kind of competition with Foden? It seems it's not, right? But actually on paper I thought it would be. Foden is, which I like, the thing with Foden is whatever said and done, he is comfortable on the left and the right, I feel, and I think that is a very good versatility part on Foden's end, and the fact that Foden's playing on the left, Saka on the right, I would have gone Foden or I would have gone Saka. I wouldn't put Rashford also on the right, because Rashford is not that comfortable on the right. So I feel if he feels that this is the best way to go, I'm going to certainly go with Southgate, because I kind of do trust the decisions. A lot of people don't, but whatever works. If this game plan doesn't work till the half time or the 50th minute, 5 substitutions इसलिए बनाया है, so that he can implement the change. So you've got so much of attacking arsenal, like, and he can bring a lot of different options if it doesn't work out. I think Kane might get a goal, Kane might not be playing that well, Kane might go off, never know. नहीं, that's a fair point. यहाँ पे हम बेंच भी देख सकते हैं, people for everyone. तो like say for instance, let's hypothetically speak, yeah, knowing Senegal, they have a solid block, right? So what do you think is the first change? Like, I'm guessing Henderson might go, but who'll come in? Henderson might go. I feel one of Maddison or Mount. Rashford. Madison or Mount. Okay. I First. think Rashford comes on later. Rashford will come on later and will come on to punish. I think Rashford and Grealish are the two players I think will come on to punish. 0-0 or 1-0. These two players are on to punish 10-15 minutes, kill the game. And even a lot of people are not noticing. Knockout game hai. Penalty takers yaar rakho kaun hai. There are penalty takers involved. Oh, it might go to that. There are penalty takers involved this time. Will Saka take a penalty if it goes down to that? Southgate has said, but I don't know if Saka lasts 120 minutes. Now that he's starting from the beginning, I don't know if Saka starts, he lasts the whole 120 minutes. But I think if that is the case, does Kane be taken off at a little, a lot of things which are going to be under consideration. A lot of things people are not looking at. ये knockout game है. This is not a 0-0 draw. It's okay. होगा कुछ plan Southgate के पास. भाई आर्यन, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है आपका. Mbappe is definitely going to overtake Cristiano. क्या वर्ल्ड कप गोल्स में? He has in World Cup goals. I don't know. भाई वो करियर में तो
come on career यार. में it's a little yes. by certain people ना मतलब they are in a different league of their own. मतलब longevity is underrated. मतलब for all those people, I know Liverpool fans है chat में, but for all those people who said Virgil van Dijk is better than John Terry, yeah, please let's not get there. That's not even a start of a conversation. वो start भी नहीं है. Well, as much as he might be better on skill, a certain skill, that doesn't make him the better. Same cheese, I would say Mbappe is superb, but he's done it for what, 2 World Cups, and he's done it for what, 4 years. अभी यार lot of it is still pending. देखते हैं ना. ओके भाई चिन्मय आपको समझ नहीं आया क्या? 2 आप बोल सकते हो ऐसे? क्या क्या बोल रहे हो? Oh yeah, for 2 minutes. Okay, yeah, perfectly. Chinmay taking a 2-minute break and coming back. Just need to take an important call. Just 2 minutes. 2 minutes. Yeah, of course, यार, of course, always. आप अपना कैमरा बंद कर दो, you can come back, whatever you feel like. Okay, चलो यहाँ पर मैं अपने आप को डाल देता हूँ यहाँ पे. एम्बापे डेफिनेटली गोइंग टू, ये तो मैं ले लिया हूँ, मैं कमेंट्स में आ रहा हूँ. डू यू सी अर्जेंटीना इन फाइनल्स? इंद्रजीत, अरे क्या पूछ लिया यार, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए. आप जानते हो, आप अगर इंद्रा जी आप फॉलो करते हो, मैं आप जानते हो, अपार्ट फ्रॉम इंडिया आई फॉलो नेदरलैंड्स फ्रॉम लास्ट 25 प्लस इयर्स. मैं चाहता हूँ कि नेदरलैंड्स जीते, लेकिन कल मैंने बताया व्हाइल वाचिंग द गेम दैट I cannot see Netherlands beating this Argentina side, especially with Messi playing the way that he's playing. ये मेरा gut feel है. अभी Netherlands might be able to beat Argentina अगर we are able to keep Messi quiet, which is a possibility. आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ, मैं दोनों जगह नहीं जाऊंगा. मुझे लग रहा है अर्जेंटीना, it's written in the stars. It's written in the stars. अभी all of a sudden ना आज के बाद दिख रहा है यार, अर्जेंटीना फ्रांस भी हो सकता है. It can be basically Brazil and England as well. Who knows? It can be a lot of combinations अभी. What Foden's playing Southgate? Senegal needs some Wakanda vibes tonight. Enough said. Angibia, the reason I said it would have been easy with Foden. Senegal is good defensively, but they sometimes go high line with huge numbers. Plus, those short through passes from Foden are absolutely 100% great. ताला, I hear you. लेकिन अगर मैं लाइनअप डालूं ना ताला, यहाँ पर क्विकली मैं लाइनअप डालने वाला हूँ अभी. मैं अगर देखता हूँ ना लाइनअप, आप जो बोल रहे हो ना, दे गो सबाली इज दैट गाय, लेकिन बिकॉज इट्स इंग्लैंड, बिकॉज इट्स शॉ, बेलिंगम और फोर्डन, यहाँ पर मुझे लगता है, और प्लस गाना गे नहीं खेल रहा आज वो सस्पेंडेड है, याद रखिए. तो बिकॉज ही stick close to Koulibaly, they will double up. और मुझे लगता है दे विल बी टैक्टिकल. और अब देखो, राउंड ऑफ 16 गेम्स आप नेचुरल गेम से नहीं देख सकते हमेशा भी, इट इज वेरी वेरी टैक्टिकल. इसलिए राउंड ऑफ 16 गेम्स आर मोर और लेस केजी होते हैं. आई होप कि यार जो फतेह ने बोला 3-2 वो हो जाए एंड वी गेट अ वेरी गुड गेम टू वॉच इन टर्म्स ऑफ गोल्स. एज ए न्यूट्रल मैं तो बोल रहा हूँ, बट लेट्स सी हाउ इट इज. कुछ भी हो, इंग्लैंड हार जाए बस. अरे चिन्नवर इतना स्ट्रॉन्ग, चलो नाइस. आई डोंट माइंड ईदर वेज, क्योंकि सेनेगल जीते तो भाई आई विल हैव कूलीबाली एंड मेनी टू सेलिब्रेट अबाउट. अगर इंग्लैंड जीते तो आई विल हैव of course my players Sterling, Mount and Gallagher to celebrate about. लेकिन Senegal win would be the best win for football. मुसाफिर यहाँ पर 8 नहीं है. मुसाफिर का मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा चिन्मय. कल एक्चुअली हमारे माइकल आए थे घर में, और he actually said a very good point that in देखो, हम जैसे बाकी स्पोर्ट्स के बारे में बोलते हो, how will a sport develop in certain other countries of if your country doesn't go to the next level in a major tournament. Or that was a changing point maybe for Senegal in 2002 when they actually surprised France. They went on, we all remember El Hadji Diouf को जो मुंह मिली थी उसके वजह से मिली थी. We all know that. And after that हगा वो अलग चीज है, लेकिन उसके वजह से मिली थी. तो Senegal, even from a personal perspective, their players, they have a lot to play for. Remember, they can get great contracts and stuff like that. It can help financially the team. It can help them individually. It can help them as a nation after winning the African Cup of Nations, which is underrated anyway. So I think football will be the winner. I feel like, again, I don't mind England winning, but I'm just adding to that. Why doesn't Musafir look forward to a 3-2 great performance by Senegal, but England win in the last minute? भूल जाते हैं भाई, हारने का भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रहता. मतलब हम हमारे जैसे जो होते हैं ना, जो पागलपंती हमारे, लाइक हमारे अंदर कीड़ा है फुटबॉल का, ठीक है, जो कीड़ा. और बाकी लोग चैट में भी आप लोग you're absolutely, मतलब you hit the nail right on the head. Lot of people don't remember Japan and Belgium match 3-2. Exactly. Suddenly everybody said Japan, the football fans remember what happened last time round. Everybody now they're joining, they beat Germany, they beat Spain. But the kind of process we kind of saw the South Korea मेरे भाई, South Korea last year, the last time. हाँ, lot of people not
True, People you forget you actually hit that exactly. right. Why Paulo Dybala did not start for Argentina? Because you have they gave a chance to Papu Gomez, who's naturally left-sided, or आपका right side में I know Di Maria was missing. You can say that, but still I believe DePaul, if you remember right, 3 जन खेलते थे midfield में. DePaul kind of covering that area. So because you had a McAllister or Papu Gomez on the leftish side, you had DePaul and Messi kind of doing that on the right hand side. So you don't need a Paulo Dybala extra there. हाँ, अगर आप नहीं खेलते मे बी पापू गोमेज को, व्हाट यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव पुट अल्वारेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अभी आफ्टर द परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, बट वो कर सकते हैं दैट दे कैन पुट अल्वारेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन दे कैन पुट मे बी मेसी सेंट्रली एंड पुट डिबाला ऑन द राइट हैंड साइड, वो हो सकता है. बट अभी फॉर्म में आई डोंट सी दैट हैपनिंग. इवन लोटारा को तो बात ही नहीं करते भाई. लॉर्ड हैरी मैग्वायर शुड टेक दोस पेनल्टीज. एक्चुअली he is a brilliant penalty taker. He's a great penalty taker. I don't know if he means this comment by banter, but नहीं ये सच में फैक्ट है. He's actually a very good penalty taker. I remember that very well. 2018 he's taken a great penalty. 2021 he's taken a good penalty. वो हल और लेस्टर के भी लिया हुआ है, if I'm not wrong. And yeah, he has a good penalty, good penalty kick. हाँ भाई रोहित, मैं अभी दिखाया था नेदरलैंड्स का जर्सी वहीं sportshub.in से लिया यार. इनफैक्ट दे गेम ही दे दी. सो इनफैक्ट आई वुड गिव अ शाउट आउट टू देम अगेन. पीपल यार, एक कंपटीशन चल रहा है. आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस भी हो सकता है टू गो इनटू ड्रॉ. हमने डेडलाइन प्रीपोन करना है, तो पीपल गो विद दैट. अगेन डू नॉट फॉरगेट, मैंने पोस्ट किया परसों ही, इफ यू पुट अ स्टोरी विद अ प्रेडिक्शन यू आर एलिजिबल होपफुली फॉर अ free jersey. Hopefully क्या, definitely the people who predict rightly going to draw. Absolutely. Lag लग रहा है क्या? lag चिन्मय लग रहा है क्या lag? मुझे तो ठीक लग रहा है. आई होप लैग नहीं. भाई सब लोग बोल देना लैग लग रहा है तो. अगेन भाई देवेश, अगर आपका हो सकता है देवेश, पता नहीं, मेरा है तो बता देना यार. अर्जेंटीना अटैक अभी गेम में बाकी ना, थोड़ा बाकी टीम्स का भी क्वेश्चन लेते हैं चिन्मय. चलो मैं नेदरलैंड्स भी घुसेड़ दूंगा जबरदस्ती. अर्जेंटीना अटैक इज टू मच डिपेंडेंट ऑन मेसी. Exactly what my, without any disrespect to Australia, exactly what my point was. Team like Netherlands coming up, that is a one big test because they know how to play football. They chodo. Louis van Gaal has done it before. He tactical है बंदा. A tactical banda hai. He knows what to do. He knows how to probably he knows how to get the best out of his players. I feel that will be a big test. Individual brilliance kabhi nahi kaam aati. The team has to perform. I think that will be a huge test, Netherlands versus Argentina. चलो ये अब चिन्मय के लिए क्वेश्चन है. और ये बाय द वे बिफोर मेसी इज गोट, आप हो चैट में होपफुली अभी तक यार. मैं आपका कमेंट देखा था. एक चीज बोलूंगा, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक चिन्मय और बाकी जो भी हमने कमेंट किया ना, आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द अटैक ऑफ अर्जेंटीना वर्सेस डिफेंस. आई थिंक it was definitely not a one man team. That's not what you meant. I think it's more about the attack. That's all attacks. He's a fulcrum. Let's be honest. Messi, he's a goat as well. तो होना भी चाहिए. लेकिन in terms of defense, I agree. Argentina have a decent defense. It cannot be undermined at all, especially the goalkeeper and Lisandro. I would ask Chinmay, Bhaiya, do you see the way tournament is going? Cristiano's best is just around the corner. I have this gut feeling he will do what he did in UCL 2016-17. मैं predict किया हूँ, लेकिन ये जो around the corner है, ये मुझे अगस्त से लग रहा है. आई एम नॉट बैंटरिंग अराउंड. आई थॉट द वर्ल्ड कप विल बी द परफेक्ट स्विच वेयर ही विल जस्ट कम इन एंड जस्ट किल इट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ है. आई थिंक let's hope it's still not game over for Ronaldo. He performed against Switzerland, if I'm not wrong, in a 2016 Euro game, and he's got the same opponents in 2022. Maybe this is the start of something special, because the main man has been carrying Argentina, and this man can probably go up again. Never know. I hope it is. I hope last dance everybody is getting to see the best of Messi, myself included. I hope we can see the best of Ronaldo, and then it will be a very good tournament for all the Newtons. भाई एक में उसमें only problem being ना, as much as मैं खुद predict तो किया हुआ, gut feel लग रही मुझे कि one of the goats will do it. लेकिन ये चीज मैं बोलता हूँ, रोनाल्डो करता है ना, मेरे को लगता है थर्ड बॉल तो डेफिनेटली ब्रेक कर रहा है, बैंक को ला रहा है रोनाल्डो को, ये मुझे लग रहा है. और मतलब as much as I would have liked that 5 months ago, मैं नहीं चाह रहा अभी, with all due respect to him. लेकिन हाँ, based on World Cup performances, और अच्छा उससे पहले रेक जोकर है, shout out आपको आकाश. I feel honestly he's not staying in England. The basic reason is अब हम थोड़ा ज्यादा ही रोनाल्डो में, लेकिन सऊदी वादी तो शायद ही जाएगा यार. मैं थोड़ा ज्यादा ही रोनाल्डो में इन्वेस्टेड हूँ.
तो ये जो न्यूज आई है रोनाल्डो की और जो पिक्चर्स आए हैं, जो लीक हुए, जो पोस्ट हुए, all his cars and everything, all his stuff has been moved back to Lisbon, the family home. Now, if a man was moving in the same country, there was no chance he would be going back from Manchester to Lisbon, Lisbon to London. I don't think he's staying in England. His destination is abroad. I don't know where it is, but from whatever is happening inside the home, whatever is going out, all his cars have been transported to Lisbon as of yesterday. So I feel his destination is going to be abroad. Plus, for respect for Manchester United, hey, whatever said and done, he has clearly said while going, I love the fans, I love the fans, I love the fans. Pretty sure he won't go to a Premier League club. Yeah, but so fair enough, bhai. We might be joined with Nidhi also. So let me just send it. Let's see, let's see. I'll just send the link to Nidhi. एक सेकंड दीजिए मुझे. पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्नेहित का बहुत अच्छा. ये मैं बोलना चाहूंगा विद द मैनचेस्टर यूनाइटेड पैनल यहाँ पर. I would say that for me, with all due respect and all bias, 100% मैं मुझे लगता है कोडी गैक्पो विल बी अ गुड प्लेयर. और मैं देख रहा था उदय का एक कमेंट था अबाउट कोडी गैक्पो विल बी ओवरहाइप्ड प्लेयर. भाई नहीं यार, बंदा खेलता है अच्छा फुटबॉल. ही नोज इट्स नॉट लाइक हामेस रोड्रिगेज भी अच्छा फुटबॉलर था, डोंट गेट मी रॉन्ग. लेकिन हामेस रोड्रिगेज आई थिंक इज मोर लाइक, कैसे बोल सकते हैं, ही इज मोर लाइक कैटेगरी ऑफ अ माटा ओजिल वाला चीज, जो पोजीशन बहुत कम मिलता है आज के dying number 10. The dying number 10. He's not a number 10 really, but he's somewhere between number 8 and number 10. Number 8, I'm sorry. Number 8 number 10 के बीच में really. I would say Gakpo का exactly what clubs require. A winger who can be a striker. And Chelsea require him big time. लेकिन Manchester United लेगी. I think it will be a detriment for Garnacho यार. I feel that somewhere down the line it's not great for Garnacho. But again, it's Manchester United. So क्या बोलो. No comments. लेकिन defensively यार चिन्मय, who has been the defender who, like, if you're scouting for your club, you're like ये defender सही है. मैं तो रोबन साइज का नाम लेना चाहूंगा यार, मोरक्को के लिए बहुत अच्छा किया है. Guardiol from Croatia. ग्वार्डियल तो ऑलरेडी चेल्सी में आ रहा है ना. अरे भाई ये चीटिंग है भाई, एक सेकंड, ये अलाउड नहीं है. चिन्मय भाई क्रॉसिंग द लाइन. ग्वार्डियल भाई, आई थॉट he's already given the hint, more than a hint, that is coming to Chelsea. But all jokes aside, you're right. What a defender. Look at his age, look at the composure he has. Amazing defender. Yeah, and Rek Joker Akash याद दिलाते हुए, yes, Leicester का Mendy as well as we have Chelsea का Mendy. Timber was going to come to United, right? I mean, Timber for Netherlands has also not been that bad. He's been good enough for Netherlands. I think he's another defender who might be on the move sometime, somewhere at least. So Timber has been a very good prospect for transfer clubs. थोड़ा नर्वस था, लेकिन पहले गेम में बहुत नर्वस लग रहा था मुझे. Agreed, but World Cup debut, but वो अलग बात है, World Cup debut तो बहुत सारों का था नेदरलैंड्स के लिए. I still believe that Timber can, become a little bit more muscular. ये थोड़ा for premiership. I still believe that he can do that. Dumfries, Vanabaz, मैं तो खुद बोल रहा था लास्ट कितने आफ्टर यूरोज, नहीं पता नहीं आप मुझे फॉलो करते थे यार, मुझे तो सुबह चिन्मय तो हमेशा थे भाई. इफ यू रिमेंबर, हमने यूरोज के दौरान हमने जो स्काउटिंग की थी उससे पहले भी, बिफोर द यूरोज व्हिच यू डू द प्रीव्यू, आई थिंक फतेह वाज देयर. उसमें मैंने बोला था ग्रेवनबर्ग एंड डम्फ्रीज, वॉच आउट फॉर दीस टू गाइस. इट वाज बिफोर द यूरोज एंड ही रियली स्टूड आउट. लेकिन प्रॉब्लम है डम्फ्रीज इज डिफेंसिवली. Wing back, I don't mind. Problem is the full back. I don't see him as the guy. That's the main problem. तो मैं तो Frimpong चाहूँगा. He's a younger guy who's probably able to get to the next level. अभी यार he can still better his game. Just like a Gakpo can even get better. Imagine by Gakpo, man, he can become some like Depay. Well, do you think Gakpo उसी kind of age में है where Depay when he came to United first? He came, but I feel Gakpo has a more clearer head. Nothing against Depay, but I feel Gakpo has a more solid approach and will be a bigger hit. And he's more direct, right? As a player, he's more direct. And I feel the thing with Gakpo is he with fearlessness है. I think Depay में भी था, but I feel with Memphis क्या था? He came with Van Gaal, so it was a Van Gaal signing. There was already a lot of expectation. I feel Gakpo was already, in August he was going to come. He was not able to come. He wanted to come. He said that later. The fact that he's actually done well with PSV, although he was not able to come, he's done very well this season with PSV. And I feel that he's, gone on to do it in the World Cup. I feel he would be a bigger hit, at least at that age.
Let's see. मतलब again lot of मतलब again World Cup ये भी साथ में बोलूँगा that World Cups are hyped in terms of player scouting, but Gakpo has done it in entire season यार. He's True. beaten Haaland in the number of goals and assists. In और a by the way, goal. Xavi Simons and him, मैं तो बोलता हूँ Louis van Gaal did a very brilliant thing by getting him some minutes. मुझे लगता है those two का understanding along with Depay can actually work, and Klaassen गोल किया है भाई. I would actually prefer a Bergwijn or a Xavi Simons against Argentina. देखते हैं if it's possible. अमनदीप यार हमारा प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो. Do check out our playlist यार. Yes, definitely हम FIFA खेलते हैं. Chinmay is been there on my FIFA streams, I know. तो FIFA, you have to follow, sir. Guys, you have to follow Ankit Bhai's FIFA streams. Up at 2, up at 3, but he is going to, transfer. इनका जो transfer policy रहता है, he takes a lot of suggestions from the fans too. चिंदीगिरी होते हैं, बहुत चिंदीगिरी होती है उसमें. But honestly, मेरे को तो बहुत मजा आया था. I'm not हाँ even तो joking. Almighty It was- Sport Plus पे अभी ना जो मैं डिनर खाते खाते I used to watch your stream. I'm not even I joking. remember. इतना मजा आने लग तो गया था मुझे. वो ये मैं बोल रहा था कि यार अमनदीप एंड एवरीवन भाई, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस हमारा दूसरा चैनल का नाम है. यहाँ पर एक नीचे बैनर जा रहा है, आप देखिए, और नीचे लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में. हर एक डिस्क्रिप्शन में टैग भी रहता है. आप वहां पर सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है. यस, वहां पर आपको डेली कंटेंट नहीं मिलेगा अनलाइक से ऑलमाइटी ब्लूज एफसी अभी के लिए, बट इट डजंट मीन वी डोंट डू कंटेंट डेली. वहां पर भी आता है, वहां पर इनफैक्ट पूरा फीफा का आपको मिल सकता है. दैट इज समथिंग दैट विल रीस्टार्ट एब्सोल्युटली एज सून एज पॉसिबल. आज इंग्लैंड का होम कमिंग होगा. क्वेश्चन मार्क भूल गए शायद, लेकिन और बोल रहे हैं लोन वुल्फ, आई डोंट नो. लेकिन which homecoming are you talking? Like going to home? I don't know. Let's see. Graham Potter needs a Vlahovic type of a character in the middle, but Ankit Bhaiya, the main ask is, can Chelsea make it a turn on Ziyech situation? Bhai, I think Manchester United can also relate to this. Somewhere down the line, I think for example, a Sancho in a Dortmund versus a Sancho in a Manchester United. Ziyech in a Ajax, Ziyech in a... I mean, Sancho's been sent to a personal tour, a personal program in the Netherlands suggested by Ten Hag. It is a very, very, I won't say sad, but बहुत ही अजीब है. You know the kind of player Sancho was. You know why he was bought. But is it the pressure? Is it the pressure? You I think? feel so. Well, I know. mean, and the biggest thing about it now, I wouldn't want to say it this way, but the fact when Sancho joined United, it was supposed to be the biggest transfer, at least in the market. Even if not in the market, it was supposed to be the biggest transfer for Man United, and it was, until Ronaldo came. Took all the spotlight away from Sancho, all the spotlight away from Sancho's transfer, and suddenly it all became about Ronaldo. I mean, Sancho was going to get the number 7. I know he got the number 25, but it was always said that he would be the number 7 of United. बहुत सारे factors started, coming in to fit Ronaldo. One would Rashford, Martial, Sancho में से किसी को one would always have to drop out. Dan James was sold. So I mean, I think with Sancho the thing is, now he can start coming, maybe with a young squad. Ten Hag has trusted him. एक दो अच्छे performances भी थे. Now maybe in January he comes, good. The England dropping would have hurt him a lot. And it hurts him because, he's got all his mates here playing against Senegal, and he's in Netherlands, working on a personal program. I feel he can use it to his advantage and probably get back to his best. Yeah. One second, I'm just sending a message. Again, people, भाई जो भी देख रहे हैं, do not forget to like the stream. Absolutely. Let's see, भाई. Again, I know मैंने अभी prediction नहीं लिया, but I think we have still time, so we'll take a few more questions. Why players consider AC Milan as a stepping stone? अमनदीप पूछ रहे हैं. AC Milan, देखो, मतलब having seen AC Milan from 99 season little bit, I would say. ठीक है, लेकिन हाँ इन चैंपियंस लीग, बट इन टर्म्स ऑफ से सेरिया अगेन मैंने 2000 के बाद में देखा है जितना हो सके. आई फेल्ट द एसी मिलान का एक था ना, लाइक कोई भी अगर एसी मिलान से लिंक होता था प्लेयर, वो पता था कि वो जाएगा. दैट वाज द ऑरा ऑफ एसी मिलान. एंड आज के दिन में भी मैं ये बोलूंगा, मतलब आई नो थोड़ा सा डिबेटेबल है, थोड़ा रॉयल्टी वाली चीज हो जाएगी, आई नो, लेकिन आई थिंक एसी मिलान are still having the record in Europe that probably they can be really proud of, but problem is that they don't have that kind of pull because of financial reasons, because of not winning so many kind of trophies over the years. Last season Scudetto हमने जीता है. Hopefully that will be a start of things. This time also there is a possibility, who knows, अब देखेंगे अब club season was शुरू होगा. लेकिन honestly it's not about AC Milan. I think it's Serie A generally. Serie A generally is either a stepping stone or it's your end of career. Unfortunately वो है, and which is what Serie A I think needs a lot of influx of money.
I think Chinmay it's somewhere to do with the money, the kind of Money as which in comes in, yeah, which exactly. I think that is a big deals. difference between the Italian league and the English league. The kind of money they rope in, and the kind of I mean, Inter got lucky for a few seasons, of course. The kind of investment which is made. I think if Milan gives the right kind of investment, I mean, Rafael Leao, have a look at him. Yeah, I mean, he's not a huge budget signing, but have a look at the kind of player he's gone and become already. Portugal में आ चिन्मय गया है. मैं स्माइल मारा बोलो क्यों साउथगेट का मिस पेनल्टी दिखाया अभी टीम अरे में यार, I've मैंने suspect नहीं किया है. I'm not sure. There, so the whole it's all against England. पूरा एक मतलब एक agenda है. I just hope England can overcome it. या आई नो एंड या आई नो प्रेडिक्शन में डीजे सिंह आएंगे भाई अभी तो बहुत टाइम है हमने प्रेडिक्शन दे आई हैव ऑलरेडी गिवन इट आई कैन टेल माइन आई विल कम टू चिन्मय व्हेन इज काइंड ऑफ लीविंग बट आई वुड से दैट पेनल्टीज मैं देख रहा हूँ आई डोंट वांट इट नो but it can go to penalties and England winning on penalties what I have said it but again I won't want it considering कि यार बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और आई नीड टू क्रिएट माई कॉन्टेंट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करो अभी लेकिन मजा तो आता है यार गोइंग टू द वायर लेकिन 3-3 जाकर पेनल्टी जाए तो ज्यादा मजा आएगा नॉट 0-0 who would you take in a World Cup final Zidane Iniesta the original Ronaldo भाई तीनों डिफरेंट प्लेयर्स है यार कम ऑन जिडान इनिएस्टा फिर भी आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत यू कैन कंपेयर हाउ वुड यू कंपेयर रोनाल्डो टू दैट ताला भाई आई डोंट नो मैं चिन्मय मैं तो पर्सनली अगर तीनों सेम पोजीशन में रहते शायद मैं कुछ बोल दूं बट आई फील इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन मैं जिडान और इनिएस्टा के बीच में बोल सकता हूँ मेरा तो honestly with the big game mentality only and if always fit I might actually keep it between Zidane and Ronaldo अगर दोनों हमेशा फिट रहे तो एंड अगर दोनों हमेशा बिग गेम वाली मेंटालिटी बिकॉज़ एंड ऑल थ्री आर सुपर प्लेयर्स और मैं यहाँ पे पर्सनल रीजन है मेरा थोड़ा इनिएस्टा ने मुझे बहुत दुख दिया एज मच एज आई रेट हिम ऑब्वियसली 2009 यार आप नहीं भूल सकते हो बार्सिलोना ने जो किया था चेल्सी के साथ रेफरी और इनिएस्टा ने वो तो एज अ बार्सा लेजेंड ही विल बी देयर बट फॉर अ चेल्सी फैन इट नॉट ग्रेट नथिंग अगेंस्ट हिम इन बार्सा साथ में 2010 में भाई उन्होंने जो किया था अगेंस्ट नेदरलैंड्स इन द फाइनल तो बैक टू बैक ईयर्स ने हाँ लेकिन अगर वो नहीं होता ना चिन्मय मैं फिर भी बोलता हूँ ना मेरा एक पर्सनल ओपिनियन जिडान ना मतलब पीपल डोंट रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ गोट ही वाज डिफरेंट आई मीन mentality. I know a lot of people, a lot of people don't know it, but a lot of people only know the manager Zidane. But जो लोगों ने उसको देखा है, जो लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, maybe if you've seen some games of Zidane, he was a different player altogether. Galacticos में there used to be Galacticos system तो था, but Zidane used to stand out, not just for France, but for Real Madrid, for any team he's played, he used to stand out. I mean, if I'm not wrong, Mr. Alex Ferguson का एक वो था, give me Zidane and 10 pieces of wood, and I'll win you the Champions League. Yeah, by the way, we have Uday in the house. Uday is coming. Yes, भाई क्या नाम दिए थे last time? Mr. Baz. Great voice in the channel. भाई Uday is back. Of course, his own channel है भाई. Loudmouth Football. Big up to Loudmouth Football B. उदय काफी कमेंट्स देख रहे थे आपके इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे थे चिन्मय यहाँ पर है मिक्स्ड कमेंट I don't know why he's against England, but no, I don't have anything against England. It's just that I don't like that team at all. I think they're too arrogant. See, Rio Ferdinand has posted a video. The caption says, "Can England face France?" They've already they have a lot of arrogance in them. That's the only reason why I feel. But those are the ex-players. I mean, what are the current? This is just one thing out of so many things. Like over the years, I've seen English pundits make very absurd statements, and then now no one's really chanting it's coming home right this season. This World Cup is not about England, but I feel England don't have any excuse to fail. If they fail, they'll still face the repercussions. The problem is England have a lot of depth, and I don't think any other squad has this much depth, barring Germany who are already out. So I just feel England have to win the World Cup. I mean, the onus is on them, to win it. So, and they can win it. I'm not saying they cannot, but you have teams like France and you have Argentina, you've got Brazil, so we don't know what will happen because even these underdogs are too vigorous. Japan is so crazily, getting onto you. So it's just that every team has something to offer. And the problem is, this is not even league. It is like the judgment for us to create a judgment has narrowed down because
we are not seeing a team which is playing together for a consistent basis. They are not playing together. They're not playing 38 games together, right? These are national teams who can do anything at any point of time. So it's just which it all comes down to which team might implode in certain situations. Like Rudiger, he imploded in the first match, right? Became a little complacent. So it's just I just feel England are prone to this. And like you said, Jordan Henderson, I still feel he's more of a functional player. And obviously, he won't offer you what other creative players can offer you. I think Mason Mount will do a better job, but still, Jordan Henderson will ensure that the team is intact. Declan Rice ये and इंटरेस्टिंग है. तो वी हैव अ लिवरपूल फैन इन द हाउस और यहाँ पर चेल्सी फैन है भाई. देखिए, I agree with you. Henderson brings you the experience. I agree with you that Henderson has that work rate as well as say a shot on target as well as the eye for a pass. But on form, दोनों ही out of form है, you can argue. But Mason Mount is still a little bit more attacking sense, or is slightly better in form, and gives Bellingham also that freedom to kind of come along with him because Rice is there. तो मुझे लगता है वो slightly negative है, or it might be the steal of Senegal. I don't know. मतलब do you consider Henderson physically stronger? I consider Mason Mount very underrated in terms of those tackles करते हैं, in terms of the strength he has. I think physicality देखी जाए तो मेसन माउंट मुझे अच्छा, एक ज़्यादा सेकंड. स्ट्रॉन्ग उदय बिफोर यू गो यार, सॉरी यार, आई हैव टू कट यू हियर. यार मुझे पता है चिन्मय इज गेटिंग लेट फॉर स्क्रीनिंग, तो इसलिए मैं ओके चिन्मय को एक्चुअली सी ऑफ करना चाहूंगा साथ साथ में. बाय द वे सब लोग भाई चिन्मय ओपी इन द चैट कर दीजिए. चिन्मय नो दिस स्टफ. चिन्मय, इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर आप हमारे साथ देखते मैच. धोखा दे दिया I think आपने. if you're लेकिन still live, मैं post के लिए आ जाऊंगा. And I hope it will be a happy Chinmay you see, हाँ, let's see if we are still live. Hopefully we'll be here. I hope it लेकिन will be a happy Chinmay. great to have you. Chinmay, before I get to Uday on the question of Henderson Mount. Chinmay, prediction यार, आपका final score prediction और कौन score कर रहा है? 3-1 Foden. Kane. Interesting. Kane will bag a goal. And Rashford on the bench, you'll say. I'm pretty sure. No. And I feel one of the defenders bag a goal through a corner or something. Because they did it last time. They've done it, and इस बार the defenders haven't contributed like they have in the previous two tournaments. Set pieces में I think एक goal आ सकता है. I hope so. This is my prediction. Please penalties मत जाइए. It would be very बहुत हार्ट अटैक वाला सिस्टम हो जाता है वो इंग्लैंड के साथ. हाँ यार, लंबा रात हो जाएगा as it is. मैं मेडिसिन में यार I don't want to kind of get too low in the. Pickford does not have to do a lot of stuff. Clean sheet हो गया तो then amazing. Just be ready for. I know Udit won't like this, but I just get ready for Mbappe and get ready for the French challenge. चलो देखते. We'll see that. But definitely, यार, Chinmay, great to have you as always. Uday, hopefully you're around for a long time. But of course, I'm around. Chinmay, When we come back, bro, I think we should talk. I think we'll have a good. I will, and I hope for your sake and my sake, Henderson has a good game. Now that he's in the team, I hope Henderson has a good game. Chalo, I'll see you for the post if you're still live. Bye. बिल्कुल. चलो, have fun. All the best. And yes, भाई Chinmay is taking leave from us right now, but he'll hopefully be back बाद में. Big up to Mikhail B. लेकिन हाँ, coming back to the main यहाँ question. सिर्फ Ankit, there are only Wakanda vibes in this stream now. Okay, only Wakanda vibes. Only African nations. देखो, मैं तो न्यूट्रल हूँ यार. यहाँ तो I'll have any of my Chelsea. देखो, country में India और Netherlands is what I'm following really, right? So Canada, because I've stayed there for a few years, थोड़ा सा soft corner था बस, but they're out now, so it's clear for me. Netherlands is the team. यहाँ पर now I'm seeing Chelsea apart from the Chelsea players को अच्छा करना है और injured नहीं होना है बस. That is basically I'm saying. यहाँ पर इंग्लैंड में 3 है लेकिन खेलते 2 ही generally. Sterling, by the way, also played for Liverpool, obviously previously. He is out because of personal problems, यार. तो क्या लगता है मतलब? हाँ, I don't know what happened exactly, but anyway, I'll come to that. For पहला question answer करो यार, वो Henderson और Mount वाला, please. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. हेंडरसन है जो अगर प्रोग्रेसिव पासेस दे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है राइट बैक साथ स्विच करना है, बट राइट बैक इस केस में would like to underlap. Walker likes to go into the central spaces, right? तो उस चक्कर में Henderson will be on the flank. So I don't think Henderson will be giving you those many progressive passes, but he will be linking up play. घूम रहा होगा वो, थोड़ा फ्री रोल में घूमेगा मिडफील्ड में, यहाँ वहाँ थोड़ा लोगों को धक्का मारेगा, जो बच्चे हैं इतने जूड बेलिंगम वगैरह, उनको सबको मोटिवेट करेगा कि भाई साहब थोड़ा भागो यहाँ वहाँ. Because the last game, I think they became a little redundant in that facet, right? So and even against USA, they seemed a little skeptical in terms of attacking. So I think
this is the right opportunity for them to prove their critics wrong, you know, like mine, like me. So I think it's just plus I'm sorry I'm a little jaded. यहाँ पे I haven't slept properly. तो यहाँ पे अरे मैच सबका सेम है, अभी टेंशन नहीं लेने का यार, सबका भाई वर्ल्ड कप फीवर सबको हो रखा है, हुआ है कि नहीं हुआ, उसी बात पर 55 लोग जो देख रहे हैं ना भाई, अभी अभी सब लोग 55 लोग देख रहे हैं, इट विल मीन अ लॉट इफ यू गाइस कैन नॉट ओनली लाइक द स्ट्रीम, वो तो करिए ही, बट डेफिनेटली सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स एज वेल एज चेक आउट लाउड मोर फुटबॉल यार, डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन मैंने डाला है, लाउड मोर फुटबॉल चैनल है, डू सपोर्ट हिम एज वेल एज मच एज कुश का चैनल, ही वाज आल्सो देयर, यू नो दैट ही नोज हिज स्टफ, एंड मैंने शायद मिकाइल का लिंक डाला है, गिव मिकाइल अ फॉलो, as well as मैंने डाला है फतेह और चिन्मय का लिंक, तो भाई सब लोग give them a follow as well, they know their stuff, it'll be great to have conversations always. Do you guys see, थोड़ा off topic पूछे ले लेता हूँ मैं आपके member in the house, do you guys see Mbappe joining Real Madrid in future, or he'll go somewhere, and that somewhere can it still be Liverpool or no, that train is gone? I think that train has departed long back. I'll tell you आपको, if I show you my WhatsApp ना, अभी लिवरपूल वाले ग्रुप में मेरे, they are still on to him कि यार bring Mbappe back to Liverpool, you know, we need वो हर to जगह है, हमारे मेरे पास डेरेन का सुपर चैट आता, बोलते भाई टॉडबरी पेपे डोंट स्पीक वाला चीज, गेट एम्बापे. नहीं, I think Liverpool will, you know, obviously I think we are trying to get him, but I don't think we'll be successful. I think Mbappe would want to stay in a star-studded team जहाँ पे उसको उसकी ego massage की जाए. So he doesn't want to work hard under a manager like Jurgen Klopp. Jurgen Klopp treats everyone with an equal status, right? Equity होती है सब हर एक player में. So I think that doesn't exist in Real Madrid. He'll get a lot of pampering from Benzema and all these guys. So he'd want to go there. Okay, great. By the way, हमें कुछ शायद वापस से join करेंगे, and Mikhail will also come the moment he has a minute, absolutely. And they know that they are welcome all the time, and so is all the other panelists. You know that very well. By the way, हाँ, again जो लोग late join किए भाई, आज भाई खत्म हो गया आज मैं बोल रहा हूँ अभी तक 12 बज गए भाई, फतेह का बर्थडे था, आप लोग जो भी लेट आए ना आप लोग मिस कर दिए, बट कोई नहीं. उदय एंड आई वांट सेनेगल टू विन. ओके, मुझे कुछ ऐसा कोई प्रेफरेंस है, मैं बोलूंगा द ओनली रीजन मैं बोलूंगा with all due respect to Senegal is that मैं चाहता हूँ फ्रांस इंग्लैंड का एक प्रॉपर भिड़ंत हो, यू नो, जो हुआ था मतलब बैक इन द डे ऑफ बेकहम वर्सेस जिडान वाला चीज जो हुआ था ना 2004 का यूरोज में, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू हैव. यार उदय डेफिनेटली इंडियन यार, बट आई थिंक उदय, are you comfortable to share? Yeah, I don't mind. I'm in Canada right now. I've been in Canada since the past 2 years. So I've decided to set my base here. And obviously I'm from Chandigarh, वैसे तो in India. But yeah, I just recently moved there. Nice. Again, I know that even I've been there, Mikhail has been there, so hopefully we kind of, you know, have a reunion sometimes. Put it that way. Kush as well, in fact. Kush भी खुद Canada में, by the way, he's going to join. Okay, let's see यार, ताला good one. I see, देखो मैं यहाँ पर चेल्सी प्लेयर्स देख रहा हूँ ये वाले मैच में ज्यादा, लेकिन साथ साथ में मैं देख रहा हूँ यार इंग्लैंड और फ्रांस का थोड़ा हिस्ट्री आता है, सेनेगल फ्रांस का भी हिस्ट्री है, मतलब यू ऑल नो जो 98 वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, यू नो, सेनेगल काइंड ऑफ बीट फ्रांस एंड दैट वाज द मोमेंट आप बोल रहे थे दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट एनीवे लेट्स सी ये वाला चीज. आई डोंट नो, जूड बेलिंगहम एंड हेंडो प्लेइंग टुगेदर, like I don't remember, to be very honest. I think they played together in the last game. They played together. Apart from that, I don't remember much. हाँ, friendlies खेले होंगे, नेशंस लीग में खेले हैं, I'm sure खेले हैं नेशंस लीग में तो यार. Yeah. So anyways, the point is कि, you know, the thing with English players are कि first of all we are always skeptical about them. I think it is important for them to focus on the Premier League, so they should lose this game and they should just go back home. So it's not coming home, they are coming home. You know, that should be the tagline. Yeah. देखो जतिन भी बोल रहे हैं अरे भाई एम्बापे को लाओ चेल्सी, आ गया वो बंदा. बट बाय द वे यार, क्लोज टू 50 पीपल वाचिंग अगेन. आई वुड होप दैट एवरीवन हैज सब्सक्राइब टू द चैनल यार. आप लोग सब कमेंट करिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, आई विल बी लविंग टू, यू नो, इंटरेक्ट विद यू ऑल. अगेन हम हाफ टाइम और प्री मैच और पोस्ट मैच में ज्यादा क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो अभी आप दीजिए, वी विल बी लविंग दोस क्वेश्चंस एंड विल बी टेकिंग इट एज मच एज पॉसिबल. लेकिन हाँ, इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज, ऑलवेज देयर इज वे टू प्रायोरिटाइज योर चैट एज वेल, वो भी आप जा सकते हैं. लेकिन हाँ, साथ साथ में लाउड मोड फुटबॉल को मत भूलना, अदर चैनल्स को मत भूलना जो पैनल में थे. In the book Ask a Footballer, somebody asked Milner under which manager the training is most intense, and he said Jurgen Klopp. Same चीज Conte के players बोलते Conte, Tuchel के players बोलते Tuchel. These three are known to do that. We all know that. Surely Mbappe can't handle that. Jishan, before I go to Uday, why? Please tell me. While I know that the guy has attitude and all those things,
why are we assuming that the guy doesn't train well? These are two different things, I feel. I don't know. I mean, we haven't heard anyone talking about his training, Yeah, But the thing is, everyone has assumed that he is comfortable. Like play, he's like in Neymar's pedigree, right? In Messi's pedigree. These players don't want to come to the Premier League. एक तो lifestyle change होगा. English speaking country है. but Weather I can conditions talk. too much. Hazard, आपको याद है जब प्रीमियर लीग आए थे? He was that supposed to be the next big thing, and he kind of became that while at Chelsea. ठीक है? तो I think why not? And he came from the league. I know Yeah. it was a different era. Lekin I'm just saying, like, there's never a no. We can always kind You of know, expect. He's too We, young. we also had a lot of attraction because of Manchester United. Now Manchester United has regressed as a club. तो अभी भी हाँ. आ रहे हैं स्टार प्लेयर्स बट ऐसे प्लेयर नहीं आ रहे जैसे पहले होते थे फाल्काओ हाँ, चेल्सी भी यू कैन ओथमार्क ऐड दैट, मतलब डोंट वरी यार मैं कुछ नहीं करूंगा. चेल्सी आल्सो इन द सेम बोट, टू बी हाँ ऑनेस्ट. एग्जैक्टली यू आर राइट वो पुल जो एब्सोल्युटली है ना, पुल पुल इज कम हो नॉट गया एज व्हाट वी यूज्ड टू हैव एट लीस्ट 6-7 years back. now the pull has gone towards City and Liverpool but that historic value is only in clubs like Manchester right so या वहां पर भी चेल्सी ऐड करे तो मजा आता, क्योंकि है यार हिस्ट्री में. अगेन फॉर पीपल हु वंडरिंग नहीं है, डू चेक आउट माय हु एम आई सीरीज 1 and 2. यार ऐड दे रहा हूँ क्योंकि यार उसमें आपको पता लगेगा चेल्सी क्या हिस्ट्री थे 90s में. आपको पता लगेगा, आपको तो पीपल हु एक्चुअली डोंट नो. बट एनीवे, ऑल प्रोफेशनल फुटबॉल्स कैन डू एनी काइंड ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई दे आर प्रोफेशनल. Don't think Mbappe in his right mind would go to Liverpool, and in the condition they are condition पता नहीं यार. लिवरपूल फैन हाउस यार, आई नो इंग्लैंड का गेम अभी टाइम है, लेकिन उधर क्या लग रहा है यार, मतलब द वे नहीं लिवरपूल अभी खराब थोड़ी खेल रहे हैं हम we won the last 3 games that we played I don't see हाँ any मतलब problem I mean obviously we have hiccups City has hiccups every season this season they have इट्स been अ फॉर्म flawless because of बेसिकली. Haaland even so Chelsea also has this trajectory शुरू में पहले नंबर 1 पे होते हैं फिर नवंबर दिसंबर के आसपास वो थोड़ा नहीं, pitch हमारे तो होता है मेजर प्रॉब्लम्स है, आई विल एडमिट इट. वी हैव Like, मेजर प्रॉब्लम्स. no, it's not a problem, no, brother. Because at some point of time, you will win games. What happened with Arsenal? They were winning games. They were in top 4. Then last season, they lost 3 games towards the end, right? Well, obviously because of complacency, ho gaya hoga, jo bhi, I don't know the reason, but so it's just a matter of a few games. I think Liverpool have hit the ground running again. Actually, the problem was we were also facing injuries like Diogo Jota's and Luis Diaz's. तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें पहले. हाँ, मतलब So वही है, let's see. बोथ आर क्लब्स आर इन द सेम बोट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. बट एनी कमिंग बैक टू कंट्री का फुटबॉल, पुदिन पूछ रहे हैरी मैग्वायर और हैरी केन, व्हिच हैरी विल स्कोर फर्स्ट. एक और क्वेश्चन है था, व्हाई डू यू थिंक हैरी केन हैज नॉट बीन ऑन द स्कोर शीट डिस्पाइट इंग्लैंड हैविंग सो मेनी गोल्स? Deep इज खेलने ही लग लाइक गया प्लेइंग वो. द मेसी रोल, ड्रॉपिंग ऑफ? He has become a deep person, very intense person. डीप. तो वो थोड़ा deep खेलता है वो थोड़ा. एक वो बात है या एक मेरे हिसाब से ना Callum Wilson में mobility ज्यादा है वो भागता ज्यादा है Callum Wilson and to be honest I would want Callum Wilson to start ahead of Harry Kane someday that has to happen. या बाय द वे, यस. और जो भी लोग मिस किए थे भाई पहला गेम, दैट गेम वाज आल्सो बवाल इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट हाफ. Oh, अच्छा था इन माय ओपिनियन, full on. वेयर पोलैंड गिव इट अ गेम, बट बिकॉज उदय वाज नॉट देयर. क्विक थॉट्स उदय, फ्रांस लुकिंग It's लाइक द टीम टू बीट, और अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स अभी जो क्वालिफाई हुए तीनों में, इफ यू हैव टू I पिक think वन. France could have easily scored more goals. The thing was they weren't able to get through that deep block, right? थोड़ा deep चले जाते थे वो ज़्यादा ही defend करने लगते थे. तो I think Mbappe को ज़्यादा space मिल ही रहा था. Though he had crossed over the right back on plenty of occasions, but still I feel Matty Cash has done a good job. He had 3 blocks against Mbappe, so I think he was negated to a certain extent. But obviously he's Mbappe. 90-minute game में 2-3 चांस में तो वो मारेगा ही मारेगा. तो उसने मार दिए गोल. बाकी आई थिंक Giroud सेकंड हाफ में जब उनको गोल्स चाहिए था ना, उस समय प्रॉब्लम हो गई थी मैटी कैश को भी. आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो अच्छा किया था, लेकिन वही हाँ सेकंड हाफ में आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, और देन दे गॉट जेलुस्की आई नो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पोलैंड, लेकिन दैट बाय द टाइम इट वाज टू लेट आई फेल्ट, so it was like more like right. chasing, वो chasing, और France has that pace on the counter to kind of hit you on the with True. precision, that too. And I'll tell you how Poland started hitting them on counters very strongly. The thing was, Rabiot started losing balls in the first half. Though Rabiot was playing good, but he was also losing balls. तो उसमें क्या हुआ कि चुआमेनी ने जितना भी intercept किया उसने. चुआमेनी ने अच्छा, he did a good job of a cleaner at the number 6 position, but they were still able to control some part of the play, in the first 45 minutes. तो आई थिंक लेवेंडोस्की को गोल मार देना चाहिए था. एक तो उसने बहुत अच्छा रिस्क लिया था from shooting with that left foot. That was a brilliant shoot first of all, and he was a little unlucky that missed the shade. So I think decent job Poland, but second half they were very dismal. Second half they were very underwhelming. I felt they weren't that exciting to watch.
So Yeah, I know, and Mbappe show obviously यार, मतलब who can kind of deny that. But coming to England, इंग्लैंड में आ जाते हैं एवरीवन. यस आई नो, कपल ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो साथ साथ में हम दिखाई देते हैं. और अगेन बाई पीपल जो भी देख रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, सर्टेनली हेल्प्स द स्ट्रीम. वो यूट्यूब के एल्गोरिथम है. और सेम चीज हमारे पैनल के चैनल को भी चेक करिए और सब्सक्राइब करिए उन्हें भी, नॉट जस्ट अस. भाई अगेन मिडफील्ड की हम बात कर लिए, बट रैशफोर्ड वाला जो सीन है ना विद फोर्डन, अब आई नो दैट चिन्मय ने बोला था अबाउट फोर्डन काइंड ऑफ बीइंग कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मोर देन द राइट हैंड साइड. I think that's where he looked slightly better of late. But where are you on this? Rashford as a substitute, or basically Rashford should start, considering that he's been scoring goals. And England का अगर only question mark that you can say is because Senegal defend well. ठीक है, तो don't you think they needed some goal scorers who were more direct, or you would say नहीं, Kane will get you the goals and Foden and Saka are your creators anyway? the thing is, I consider Rashford to be a better impact player than a full 90-minute player. Got it. Because his goal scoring ratio is more when he comes from the bench. तो जब थोड़ी opposition थोड़ी थक जाती है तो Rashford अपनी pace unleash करता है, तो he's more effective. So he should start from the bench. Foden on the left is perfect, Kane in the center is perfect, and Saka on the right is also perfect. And they should use the depth. Man management is something Southgate should be looking into. He should be using the substitutes at the right time. That's it. Or I think the team is perfect. So what you would make is, say hypothetically, अगर basically England are still say 0-0 or say 1-1, say after an hour, you would bring on Rashford. What are the changes for whom? I would bring on Rashford अगर ये क्रिएटिव, अगर फ्लैट खेल रही है फुटबॉल, अगर फुटबॉल फ्लैट नहीं खेल रही, क्रिएटिव खेल रही है, तब भी अगर गोल नहीं हो रहा, I will still stick to these people. I'll bring Rashford for sure around the 65th minute, or Jack Grealish. अगर if they're not being creating anything good, I'll bring on Jack Grealish, because Grealish will give you that mobility, थोड़ा space वगैरह बनवाता है वो आगे. So I think it'll be easy for England to get in behind the defense. So Jack Grealish and Rashford तो for sure will come on. They will come on. अरे भाई सब लोग आप लोग बोलिए यार, मतलब सेनेगल के लिए आई नो दैट सार इज ऑब्वियस आंसर, बट विद इद्रिसा गाना गए मिसिंग. आई नो दैट ही इज नॉट द प्लेयर दैट ही वाज मे बी 2 years ago, लेकिन आई थिंक ही इज हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप यार, मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक ही विल बी मिस्ड टुडे. तो एंड देयर राइट फुल बैक इज नोन टू काइंड ऑफ अटैक, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि दे प्ले डिफेंसिवली और लो ब्लॉक खेले, क्योंकि मिड ब्लॉक इज व्हाट देयर गेम इज. आई डोंट थिंक इस गेम में दे विल बी एबल टू प्ले दिस. अगेन मतलब मैं आई नॉट क्लेम कि मैं हर एक सेनेगल प्लेयर को जानता हूँ, जैसे मेरा चड्डी दोस्त है नहीं है वो, तो मैं तो बोलूंगा यार दे विल प्रोबब्ली गो लो ब्लॉक आज. तो आई एम अस्यूमिंग दैट कुलिबाली की है. एम्बापे हैज टू ऑप्शंस, ईदर टू स्टे और टू मूव टू मैड्रिड. यार अभी पीएसजी में ही रहेगा यार. अभी आई थिंक इतना वो सब बवाल मचने के बाद में क्या ही तो मूव हो गया यार. मतलब इमेजिन देम लूजिंग मेसी एंड एम्बापे ब्रो, कम ऑन, इट्स नॉट हैपनिंग. Knowing PSG, as much as I would love it personally speaking. But just saying. अच्छा ये ऑफ टॉपिक क्वेश्चन एक ले लेते हैं भाई. आप 15 मिनट बाकी, इसलिए हम प्रेडिक्शंस और में एग्जैक्टली नहीं आ रहे अभी. We'll come back to that in the 78 minutes left. Off the topic, why has a large proportion of Italy's best footballers been defenders rather than attacking players? I would like to disagree with that, Anish. I don't know. मतलब I don't know. Maybe आप बोलो दे. इटली में ये he must be talking about Bonucci, Chiellini, Delete, who's been हाँ, this pretty era में okay. भी that आपके पास एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं है compared to डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स. No doubt, Italian defenders have been always at the first spot since the past 2 decades. Nesta को ले लो, इतने defenders हैं, Maldini वगैरह जितने भी हैं, they've been always ahead. So that, and even the midfield, to be honest, Zanetti हो गया. There are so many other midfielders. Cambiaso, he played for Argentina, I think. Yeah. नहीं, you had obviously as in रोमा का तो पूरा इटालियन ही था ना. रोमा का पूरा मिडफील्ड इटालियन था. Italy is a well-drilled squad, and उनको हमेशा लोग fear करते थे. Totti, De Rossi. They are a team who could implode also, and they could implode the other team also. They were that risky as a team to face. Like Germany हो गया. Germany, you would expect them to be very good in possession. But Italy, the thing is, they loved counter-attacking football always, and they've won major games of counter-attacking. I remember there was a time when Inzaghi used to play as a striker, right? So Inzaghi was so good with the ball. Sometimes he reminds me of Cavani as well. He's obviously, I think Cavani and Inzaghi are of the same caliber. But Inzaghi was more like a poacher, really. Yeah, he was a poacher, but his movement was pretty good with the ball too. It wasn't that bad. Yeah.
हाँ मतलब the difference being उस समय ना midfielders इतना अच्छे थे ना that you didn't need the Inzaghi to be doing that work compared to Yeah. what it has been more recently. मैं इसलिए disagree कर रहा था ना because if you see the Italian forwards of the past like Yeah. there was a time when you didn't have Del Piero starting games, and there was a time when you didn't have Cassano starting games. You know, there was a time when Christian Vieri did not start games. So Yeah. for me, then you had Luca Toni, you had मतलब इतने सारे options, Quagliarella, बहुत सारे options थे यार इटली के लिए, मतलब 1990 और 2000s में इतने सारे options थे ना, crazy. It's just that more recently, what I personally believe is क्योंकि Italian players have not been signed, or rather they've not moved abroad much compared to maybe other countries. Maybe that is why somewhere down the line they must have lost it in terms of cracking, in terms of the defense of हर एक type का defense. So Italian forward somewhere down the line, Moise Kean से people are expecting, but I think अभी भी he's still maturing. So I don't think we can Moise come to Kean is a conclusion. good footballer, Balotelli underrated, underrated है वैसे काफी. Balotelli तो खत्म हो गया, अब तो क्या ही Balotelli. underachieving. Sorry, underachieved. So he was I still think he's potentially. undermined a lot more, and he's under the shadow of major footballers. I think he's made a move to some, which club is he in? He's not in Everton or PSG anymore, right? Everton आ अभी वो गया, I think French league में खेल रहा है. Red League में खेल रहा है. तो जहाँ तक चलो, मुझे याद है. he's not playing under the shadow of players. He needs more freedom as a player. So I think it's good for him. But Chiesa as a player, Chelsea need to be honest. Yeah, talk about attackers in Italy यार. Why not? मतलब मैं तो पुदिन मैं बोल रहा था Chiesa तो last baller है. समर ट्रांसफर Chiesa विंडो तो- में that Chiesa जो है मतलब he was coming off a major injury. So sometimes Chelsea has done that in the past. Not just Chelsea, a lot of clubs have done that in the past. क्योंकि यार थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा player. They have taken a pun and they've just gone with it. तो we could have, I don't know. And I put Chiesa and even Bowen. I think they're in the same category. Bowen, Jared okay. Bowen and Chiesa. Chiesa is a good dribbler for sure. उसकी ball movement बहुत अच्छी है. He knows how to hold up as well. He's pretty good with the ball in his feet, and he's super fast. I know that. But वही injury prone है वो भी. सब wingers जो quick है हमारी league में सब injury prone है. Even in Juventus, to be honest. So I think it's just too sad. Like even Jared Bowen or Pablo Fornals, West Ham wingers are also pretty good. They're also very injury prone. Yeah, but वही है at some point कोई बंदा जो वर्ल्ड स्टेज में किया ना, you are tempted to go for them. That's the only thing that you would want to. वही है arguable that you're not experienced in England, तो वो भी एक risk है. तो you have to take risk somewhere. That's the Achha, reality. so as per you as a Chelsea fan, do you think Pedro was a success with Chelsea? Super success. For sure, even I think so. So would Yeah. you, if you compare his I think career with Willian was a Barcelona, success for yeah, Chelsea. I think Willian was a success for Chelsea. People for sure. उसने goals 46 से 48 goals मारे हैं, but he was a उसका success. रोल था ही नहीं गोल्स मारने का. Role था नहीं, हाँ, for sure. I agree. But still, people expected him to score a lot, and he used to disappoint them a lot. He couldn't score much. तो वही था. But his shot taking ability was good, but he was just unlucky, I think. बहुत unlucky था वो. Yeah. नहीं उसके first 3 seasons were brilliant, bro. His first 3 seasons were brilliant. In fact, Pedro के तो मतलब हर एक season was brilliant. Pedro was absolutely. amazing. He was very direct. हाँ. सही था वो. मतलब वो जो फिनिशर ना वेरी एक और चीज ना, आप देखो आज वर्ल्ड कप के देख लो ना, वाइज गैक्पो इतना ज्यादा वैल्यू क्यों बढ़ा अभी? क्योंकि द गाइज हु कैन फिनिश वेल, मतलब उसका वैल्यू हमेशा रहेगा भाई. पीपल हु कैन फिनिश. Pedro के top Final bench third. finishes इतने तगड़े होते थे यार. Do you remember? Like he used to take it from outside the box like a fucking dart. Yeah. जब dart फेंकते ना वैसे जाते थे. यार देखते यार, आई थिंक ये आर्सेनल पीछे है इसके, तो मुद्रिक के तो भाई बंदा एक मतलब ही इज बिकम अ गोरेट्स्का फिजिकली एज वेल एज ही हैज द स्किल. इमेजिन, वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है यार. मतलब पीपल हु आर लाइक टॉल बल्की एज वेल एज स्किलफुल ना, मतलब बहुत ही कम आते हैं. यू कैन से पेरिसिच टू सम एक्सटेंट, बट ही इज नॉट बल्की रियली. So that's very interesting if Mudrik kind of moves to Arsenal. Let's see whether it's coming or not. But yeah, coming back to the game यार, भाई सब लोग 7-8 मिनट बाकी है अभी. We'll come back to the game. और भाई सब लोग उसी बात पर लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलना है. हो सके तो आप लोग शेयर भी करिए. The more people the merrier. साथ में देखेंगे मैच. Yes, don't worry. I know इंग्लैंड को बहुत हेट मिलता है, but at the same time सेनेगल भी है. तो this will be a proper contest. It's a knockout game of the World Cup, people. Come on, हो जाए. और हमने बात किया काफी अबाउट फ्रांस, अबाउट पोलैंड, थोड़ा बहुत मैं लूंगा पैनल का ओपिनियन ऑल्सो और नेदरलैंड्स, because it's my team I as have well a as lot to talk Argentina. about Netherlands. I think Netherlands it was a Van Gaal masterclass. Absorb the pressure and hit them behind the spaces. So बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी गेम खेली है.
that's a good comment, Shakiri. भाई Shakiri तो भाई country is different, for club is different altogether. Want Chiesa, let's see यार. Declan Rice भी मैं चाह रहा हूँ यार, देखते हैं होता है कि नहीं. चलो, coming back to the game. Already lineups हम देख ली है, but quickly again, if you missed it by people जो भी miss किया आप लोग बोलिए. Based on this lineup, everyone the chat हो जाए. It's time for the predictions after looking at the lineup. हमने किया था predictions before looking at the lineup as well, लेकिन after looking at this lineup and after thought अभी के लिए क्या हो रहा है before the game, what are your predictions? Let me know. मैं तो अभी भी जा रहा हूँ that it will be a close game. I think goals तो होंगे, so it's not going to be a 0-0. Goals होंगे because I can see mistakes in Senegal and that will prove that they have to also give their best, and England एक concede कर लेंगे मुझे लग रहा है. तो 1-1 या 2-1 दिख रहा है मुझे, लेकिन penalties पे जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम में नहीं दिख रहा मुझे, as much as England have the better bench, but England to beat on penalties. Again, मैं पूछूं, बाई चांस अगर पेनल्टीज में जाता है ना, उदय and everyone in the chat, do let me know who should be the 5 penalty takers for England in case it goes to that, because Senegal is a defensive team. ये क्वेश्चन आ रहा है. Harry Kane, Okay, Declan Rice, okay, John Stones, he's a good penalty taker. okay. Maguire is a good penalty taker. Maguire साथ नहीं जाऊंगा. Maguire. I would rather take He's Jordan a Henderson good as a penalty taker. penalty taker. Because Jordan Henderson is not a penalty taker, but I would take Jordan Henderson instead of. Okay. But second I half hope में they will have- Mason Mount doesn't take. Saka, anyone भाई, क्या लगता है Saka को लेना चाहिए लेता considering what है. happened in the Euros? Arsenal के लिए लेता है वो, लेता है penalties. हाँ, लेकिन इंग्लैंड के लिए जो हुआ था ना यूरोस के में, that will not be forgotten ना, मतलब you know that it not great treatment what he got, but Yeah. that's what it is. But yeah, looking at the lineup भाई, सब लोग अपने predictions भी दे दीजिए, और यहाँ पर we have another special guest in Mikhail joining us. Let me just add Mikhail in a second. ये रे Mikhail bro, कैसे हो, क्या हाल है? Okay, क्या हाल चाल? बिल्कुल, Uday is also in the house. So Hi bro, how are you? the Uday. gang is getting back together, looks like. So Mikhail, first of all, thanks yaar. Mikhail is really busy, and I know that it's a different time zone again, like Uday. So great to have you, Mikhail. 5 minutes left for the game. What are you calling? What are you saying, England? Sorry, lineup हो गया? हाँ, लाइनअप हो गया ना, मैं अभी दिखाई रहा था लाइनअप को. बेसिकली मेसन माउंट इज नॉट स्टार्टिंग ब्रो. इनफैक्ट चेल्सी का कोई भी शुरू नहीं कर रहा, जस्ट टू लेट यू नो. स्टर्लिंग इज आउट फॉर पर्सनल रीजंस, आई डोंट नो व्हाट. दैट इज इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स सेनेगल के तो कुलिबाली एंड मेंडी आर प्लेइंग, बट generally speaking they are going a 4-3-3 England versus Senegal's 4-2-3-1, right, with Ismaila Sarr of Watford playing on the left hand side. हम जानते ही है, with 2 Mendy's there. So क्या लगता है, मतलब what is Mikhail saying? Is Mikhail there? I think Mikhail is gone. I think it's about his connection. Anyway, Uday will come back to you itself. Just Mikhail will, I think he's having a connectivity issues. देखते हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग. Senegal 2-1. Okay. Kane, Magu, Foden, Rashford, Trippier, Rashford, Kane, Maguire, Rice, Saka. ये penalty taker आप बोल रहे हो, ठीक है. Kane, Maguire, Hendo, Bellingham, Rice. I think Mount has not been a good penalty taker off late, right? I think he's the problem. But if it goes to that is again we can come back to that. Mikhail आ गया वापस. चलो Mikhail, just about. Sorry yeah. यार, technical No issues. problem, no problem. अच्छा तो तो lineup केन देख लो. खेल रहा है, फोर्डन खेल रहा है, साका खेल रहा है, राइस खेल रहा है, बेलिंगम खेल रहा है. हेंडरसन कहाँ से बीच में आ गया? कहते हैं वही तो लाफो मैं उदय से वही हो रहे थे भाई. लिवरपूल चेल्सी फैन बोल रहे भाई, अगर हेंडरसन माउंट दोनों ऑफ फॉर्म है, व्हाई वुड यू गो फॉर हेंडरसन वर्सेस माउंट? I don't know. I यार think for वो England, पर्ची लिवरपूल की जो पर्ची है ना बड़ी तगड़ी है. brother, it is the same reason why Maguire is playing for England, right? I think he's going with the same squad that they played in Euros with. So I think he's Yeah. relying on both of them. Euros and 2018 I believe. Yeah. In case of Henderson. ये bias है ना, Southgate का bias है और कुछ नहीं. Bias. यार वो I don't know. साउथगेट हो या पॉटर हो, वो इंग्लिश बायस जो है वो अजीब ही चीज है कोचेस में. वो भाई लेकिन बायस तो लोग बोलते हैं माउंट के लिए होता है यार, मतलब ये थोड़ा हाँ हेंडरसन वैसे वाला. ये बात भी सही है तुम्हारी कि वो माउंट की पर्ची तगड़ी है आजकल, लेकिन नहीं चली. वो पॉटर को ज्यादा गेम टाइम देना पड़ेगा उसको. हाँ, आई डोंट नो, मतलब बट डू यू थिंक दैट, मतलब मुझे तो लग रहा है काफी क्लोज होने वाला है मिकाइल. इट्स गोना बी अ क्लोज गेम बिकॉज़ सेनेगल, आई नो इद्रिसा गाना गाय इज मिसिंग फॉर देम, बाय द वे ही सस्पेंडेड, लेकिन मुझे लग रहा है इट्स गोना बी अ मच क्लोजर गेम दैट पीपल आर थिंकिंग. And I'm calling it like you know it'll be either penalties or extra time. I don't know, Michael. अच्छा. Wow, I'm seeing a lot of attacking strength in England. I'm not familiar with the
Senegal team too much apart from obviously Mendy and Koulibaly. And Mendy, in my mind, is a liability right now with his form. So hopefully, it doesn't happen. But between Pickford and Mendy, I would probably say that's where probably the game will might come down to is who has a better game on the day. Maybe, I don't know. Bhai, again, a couple of minutes left for the kickoff. And देख ही रहे, I think this lineup is probably correct in terms of the formation as well. Yeah, actually, यहाँ पर they are saying they are going 2 banks of 4 and 1-1. Okay, so Senegal are actually going 4-4-1-1 is what मेरा टीवी दिखा रहा है. वेबसाइट तो दूसरा बोल रहा है यार, हो सकता है because इडरिस से करना गए नहीं है उधर, they might actually go that way. Yeah, I mean, you should expect them to also sit on a low block only. So These still teams are you looking still back are you with the at- same thing that Henderson should have been before Mount, considering it's 4-4-1-1? Are you asking me? Yeah. Dude, I don't care. See, it's England, right? I don't really care. Anyway, Uday They is can saying start with he wants any- Senegal to win. Yeah, I think the best team win. If Senegal wins, football wins. If England wins, it's going home. You know how it goes. Either way, मतलब yeah, as in I'm the neutral anyway here. For me, मैं तो अभी खुश हूँ that Netherlands just quarter final में आ गई है, just about. But it is. again, Declan Rice was carrying a maroon bag, so he said, "I'll get the trophy back home in this." So I was talking to my friends about this. They say that he might just get a baby camel back home if it's not the trophy. who knows, yeah, that'll be something, bro. It's Okay, too bhai. early. It's too early. Started. The thing is, even if Senegal wins today, do you see Senegal going deeper? No. So I don't. do you see England going deeper? Probably. I do. Yeah. If Yes. if they win over Senegal for sure, I think they might even give good stiff competition to France. You never know. Okay, यहाँ पर पूरा Canadian gang is there, यार. मतलब nice to see here. By people who are either based or were based in Canada are here. That's brilliant. Mikhail, Uday, of course, Kush आ गए. Again, football Kush. भाई सब लोग जो नहीं देखे football Kush, do check him out. Milan fan in the house, but he knows his stuff inside out as well. और कुछ थे भाई पहले मैच में कुछ had a nice break. What are your thoughts? मैं लाइनअप डाल रहा हूँ, शुरू हो गया यहाँ पर. I mean, first thing is कि हमारी prediction तो काफी accurate थी, 3-1. हाँ, हम दोनों की मैंने शॉर्ट आउट दिया था अपन दोनों को. Pretty accurate, बिल्कुल. yeah. This one, yeah, I would say probably something similar, maybe 2-1 for England. They'll pull it 2-1 off. to England, okay. Yeah, चलो, but in normal time, right? Interesting करने के लिए extra time बोल देते हैं, आपको उठा लेंगे थोड़ी देर और. भाई इतना ज्यादा उठना नहीं, ऑलरेडी भाई 12:30 बज गए आज के तो, लेकिन लेट्स सी, होपफुली वी विल गेट देयर. और हाँ, बाय द वे हम 4.5 घंटे से लाइव है यार. पीपल definitely hit that like button, certainly helps, and at the same time do not forget to follow all our panel members. भाई सबके लिंक है in the description. Give them a follow as well, absolutely. And देखते हैं यार, मतलब अगेन क्या होता है. शुरुआत में तो it looks like it is a potential game जहाँ पर slow passing, pedestrian passing होगा, and then looking for that one visionary pass by in words of Uday, progressive pass by Henderson to Foden. Because चिन्मय ने बोला था. I don't care. But Kush, but who do you want? Ankit, as always, जो time चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका? As always, I'll be ahead. I think I'm 2 right now. 2-1. I'm 1:15, so 45 seconds. अरे भाई साहब, आज तो बहुत ही हो गया. Apologies. Kush is in me, I think. Kush, आपका क्या? Yeah, I think we're pretty in sync. 2-10 now. उदय? I'm at 157. चलो भाई, मिकाइल से ज्यादा दूर नहीं. I think I need to talk to Kush offline to figure out where he gets his stream. हाँ, Where are you getting your stream? I don't know what it is, man. Wherever I can find it. TSN's online, the TSN app. Oh, okay. Yeah, I should have invested in that. I haven't. Okay, by the way, How Alou are you Cisse, ahead for of me? everyone who do not know, na, Alou Cisse, who is the Okay. coach of Senegal, he was there in that, I think, if I'm not wrong, 2002, when Senegal created history. He was very much there. He was the captain of the squad, in fact. So he's a coach right now. यहाँ पर देखिए, पुदिन मेरे से भी आ गए भाई. पुदिन, मैं अच्छा, मुझे पता चला भाई, मैं HD में क्यों नहीं देख रहा. मैं इतना बेवकूफ ना, 2 दिन से वॉच अलॉन्ग कर रहा हूँ.
ठीक है, कल भी सेम चीज हुआ था, दूसरे वॉच अलॉन्ग के एंड में रियलाइज किया मैं हाई डेफिनेशन में क्यों नहीं, दोनों सब्सक्राइब किया हूं मैं, पैसे दे रहा हूँ, फिर भी बेवकूफ जैसे मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देख रहा हूँ. थैंक्स पुदिन फॉर रिमाइंडिंग मी. Kush, अब are you साथ watching it on TSN4 or which channel are you on? I'm actually watching, yeah, TSN4, yes. So Yeah, I have so- the online subscription because I don't have cable, so I have the Yeah. online subscription to just TSN4, yeah. Yeah, I'm watching it on the same. I don't know why am I behind you. कोई नहीं, अपन है ना कमेंट्री दे रहे साथ साथ में. Bell Maybe 5 probably. internet. Yeah, probably. Okay, Senegal भाई जीत लिए बॉल. Senegal with a run. Oh my, this can be a goal. This should have been a goal, man. भाई साहब, I'm telling you, Dia should have scored there. He should have just taken a shot. भाई मेरा अभी 1 सेकंड पुदिन, मेरा एग्जैक्टली 4 मिनट अभी हुआ है, 4 मिनट हो गए मेरे. तो मैं, और बाय द वे, पीपल हु आर वंडरिंग व्हाई आई एम नॉट पुटिंग द टाइम स्टैम्प एनी मोर इज बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस. वो बहुत ही वार्निंग में और स्ट्राइक्स मिल रहे हैं यार, तो थोड़ा सा यूट्यूब वाले ना दुश्मनी निकाल रहे अपने यूट्यूब कम्युनिटी, फुटबॉलिंग कम्युनिटी से, पता नहीं क्यों. तो कुछ तो गाइडलाइंस है, इसलिए मैं आजकल लोगो भी यूज नहीं कर रहा, और अपना टाइम स्टैम्प वो सब नहीं डाल रहा व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल वंस, just to be safe. I did get a warning, by the way, but that So was if you put the timestamp, they're warning you? so. If I basically, if you say live, if you say watch along, if you say live timestamp, as well as if you put what is it, the logo of FIFA. So these things are as per guidelines. It's a guideline, it's not like a rule, so I don't know why they actually give strike, but anyway, it is what it is. Hopefully people are able to follow what we are doing, but by Maguire with a mispass, you can say, I don't know, Bellingham getting injured almost. Yeah, I think I'm way behind you. 5, 11, 12 अभी HD में चल गया ना, तो और भी. हाँ यार, मुझे भी वार्निंग आई थी, to be honest. I'm 30 seconds behind, guys. So whatever you're doing, as usual, I'll be catching I'm up later. oblivious to the situation, so no worry. Anyway, तो Mikhail and Uday follow each other. Kush and me follow each other. अभी के So far. लिए. Yeah. So far, Senegal is dictating. मतलब वो they are winning the ball from England ना, because of the strength and pace. I mean, stereotype होता है, लेकिन what I'm seeing on the pitch, I haven't followed their game. So far, they're playing hard. Yeah, they are. बहुत Yeah. difficult to beat them यार. पूरा AFCON में इनफैक्ट वही था Mikhail, that it's not like a team which scores a lot of goals, even if Sadio Mane was there, no. This is what I like about teams coming up, newer teams coming up, is when they do make it, they shouldn't get overawed by the opposition or the names that they're facing, right? Canada ka, I think that was the problem. The occasion was too big maybe for the team. They weren't able to shine, just too big a platform. But अब इनका जिस तरह ये खेल रहे हैं, I mean, I like it. और Bellingham, पता नहीं, is he being targeted? To me in the first 5 minutes, I'm like, Bellingham पर marking हो रही है यार बाकायदे. I think they're trying to block them at the middle point, right? Yeah. So I think even Jude Bellingham, for that matter, and obviously Declan Rice is a little deeper. So in that equation, I feel Jude Bellingham. Why, like Declan Rice with a cross of a free kick, but कुछ हुआ नहीं उसका. Foden with a nice touch. Oh my God, Harry Kane surrounded by like 5 people, bro. Come on. Man, this is going to be a battle. Trust me. कुछ कितने मिनट में आ रहा है गोल आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बोलना, क्या पता कुछ भी हो सकता है. As in, you never know. Maybe Senegal opened the scoring. Yeah. That'll make it even interesting. Yeah, I don't mind that, to be honest. Some type of a free kick routine might get them something. Oh, that is dangerous, यार. मतलब क्या कर रही थी Senegal यहाँ? I don't know if you guys relate to this, but the blueprint of this match is exactly like what we witnessed yesterday with Netherlands and USA.
USA were attacking in the first 8 minutes, and then Netherlands were countering them. So I think Yeah, maybe यहाँ Senegal पर I might think build up Senegal are confidence using in their this game. strength more. I would actually see this comment. I would say this one. Netherlands Senegal जो खेली थी ना Senegal game. If you see that game was literally like that. Where it was like Senegal kind of just मतलब चढ़ गई थी. Bro, but in general, if you see, this World Good Cup has closing by gone Saka. both halves have their own tales. First half they've been little repressive. Second half they've been more bombastic. They've been trying to get more out of the game in the second half. So I think all games have been in general like अरे that. Koulibaly doing Koulibaly things. Koulibaly losing the ball. I don't know why he goes for the tackle first of all. Or Mendy missed the ball. Mendy, man, what is he doing? He neither going for the ball nor kind of staying back. भाई ये कुलीबाली मकाइल हम इतने बार बात कर चुके हैं मतलब as much as he's better in the back for Senegal, it looks like it definitely he's had a very good tournament. कुछ है उसमें David Luiz kind of tackle है ना उसके अंदर कोई ग्लिच है उसमें उसकी डिसीजनिंग में कहीं पे है ना exactly unnecessary I feel sometimes. अच्छा he got overrun okay ठीक है मेंडी क्या कर रहा है अच्छा I'm just seeing now Mendy Exactly, I was Toes thinking back why by diving so Mendy. long. What is the point of diving this long? It does look like What the was third Mendy time doing? maybe in this tournament that the ball is an issue. फिर से there was a flatter ball. Yeah. कल भी 2 बार हुआ था ये. अच्छा शायद. Yeah, कल 2 मैंने बार miss बॉल that फ्लैट one, हुई okay. थी, गेम रोकी थी उन्होंने. वो कोई सेंसर लगाया हुआ है बॉल के बीच में तो Oh वो yeah. ऑब्वियसली इट्स फर्स्ट टाइम ट्राई हो रहा है वो ऊपर से वो जिस तरह अब्यूज हो रहा है वो अब हाँ वो हुआ था ना हेयर ऑफ गॉड वाला रोनाल्डो क्लेमिंग द गोल एंड देन एडिडास से नो यार सेंसर तो बता रहा नहीं है टच नहीं हुआ है सियालकोट में बनी है बॉल. हाँ वो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप बॉल्स ओवर द serious? इयर्स आर Yeah, all made in yeah. Pakistan. हाँ Oh, nice. बट वो जो डिजाइन है ना उसका इट्स द सेंसर इज सस्पेंडेड इन द मिडल ऑफ द बॉल so that in itself अच्छा. is problematic because वो हाँ कुछ शायद चेंज है जैसे हमने भी चेंज किया था आप लोगों को पता नहीं याद है मिकाइल डेफिनेटली रिमेंबर्स माय ओल्ड चैनल नेम प्रीटी श्योर लेकिन हाँ कुछ हैज आल्सो चेंज द नेम बट या आई थिंक द गाइस आर सेइंग द कंटेंट इज इवन बेटर just as Yeah, our I've received a lot of feedback. A lot of people upset with me that it's not going to be AC Milan. तो मैं कह रहा हूँ यार क्लब सीजन ऑन होने की वेट तो करो अभी रीब्रांड हुआ है. हाँ तो एग्जैक्टली फिर तब मिलान का कंटेंट तो बनता ही रहेगा. But I wanted to make more football stuff, right? Not just sit in a Milan box agreed man or Milan corner. Senegal fans are the most energetic fans they'll enjoy भाई ये आप लोग से पूछता हूँ one by one let me go in the chat as well as the panel भाई सब लोग बोलिए भाई I'll start with maybe Uday Yeah. just as a neutral आप बोलो मतलब fans and reason आप पर निर्भर है whether you want to share it or not लेकिन what fans kind of like when you watch a football match these fans are like wow मजा आ जाता है देखकर which country fans or rather which fans generally club है but without your club which is that Yeah. fan like wow Are you talking about clubs or national teams? anything it's your opinion but I think Liverpool मत Liverpool बोलना। only, bro. They roar out loud. I mean, when they're at Anfield, I think that's the loudest. भाई अभी पहले मैंने कंडीशन बोला लिवरपूल मत बोलना Achha, I didn't hear you. I think if you look at Dortmund and even Schalke for that matter, even the crowd I is think pretty German wide and fans are vibrant. really good Iceland की following was nice last आइसलैंड हाँ मिकाइल आई थिंक definitely बहुत ही अच्छी थी एक ट्रेंड शुरू किया था ना उन्होंने yeah कुछ Oof. Turkish clubs, I think Turkish clubs are probably some of the crazier what ones. atmosphere man crazy atmosphere बिल्कुल Yeah. But जाके पता लगता है stadium में when you're actually watching the That's game and you realize how loud people are That's true. and how Absolutely. consistent they are with their chanting and stuff. That's when you really figure out. Yeah. Because वर्ल्ड कप से लेकिन मुझे ये एक चीज याद आता है हमेशा आई थिंक 3 कंट्रीज में नेम लूंगा बिकॉज वी आर टॉकिंग वर्ल्ड कप हियर मेनली which always stand out in the crowd for me मतलब something like एक aura देता है ना one is Mexican fans by the way what a cross and what a chance here Mexico second is I think Colombian fans and I think I would like to say Dutch fans as well यार इस बार Dutch fans इतने हैं नहीं because they are not supporting the Qatar as in the ideologies but I think they really give them a different vibe I thought always yeah
Even Senegalese fans, right? Their Yeah, Africans right up fans there. are they're loud. Arey, what a tackle, man. Oh, Senegal players are like really strong, man. I'm telling you, they are physically strong. Harry Kane falling down now. It's been Yeah, super cagey, to be honest. Koulibaly is playing with fire. But I don't know, man. It's a long game. I think are they overdoing it, Senegal? I don't know. Or Maybe I think they're just having a tiff in the middle of the field. That's all. I mean, that's they're all. just warming up. This is just the warm up. It's almost a conscious thing, na? Matlab, it looks like they are like They're just you know, hustling the English players off the ball, which at some point referee will have to start taking notice. लेकिन शुरू में चल रहा है. I Michael, I mean, don't know they're if you doing it remember. cleanly, but they're not playing dirty necessarily. But it is physical for sure. But there is an edge. There is a clear edge to it, you know. तो वहां पर मुझे याद है 2000 अरे बॉय what is Koulibaly doing यार? What was that clearance? 2000 1998 2002 and all that, right? Argentina ironically were that team. Diego Simeone was to be that player. Italy Look at में him कुछ press, bro. I know Ankit, Conte. look at him press. देख रहे हो तुम कैसे कर रहे हो press? हाँ यार Crazy. भाई लेकिन किसी ने देखा कुलीबाली का जो बाइसिकल किक क्लियरेंस अटेम्प्ट था आज Yeah. अभी आई थिंक ही ओवरडज यार Oof. अभी देखा है तो वो दिया किसी को भी नहीं. exactly unnecessary man I don't know what he does it's like in the back four he was almost the last man by the way doing that I don't know Could Not with that. have paid for it. Should have paid for it, but बच गया. anyway man I think ये physical game है बहुत kind of attacking football नहीं देखने को मिलेगा लग रहा है मुझे लेकिन who knows one goal comes by Henderson getting into a proper tussle You're hyping the situation up. No, yaar, come on. There's a clear edge to it for me. Matlab, I'm just comparing to the other games that have happened Yeah, till now. for sure. It is good, right, to see Henderson in his prime, but I think his days are gone now. I think he's more like I think he's playing. The reason he's playing is because of them giving that natural width in midfield maybe because he can थोड़ा सा rightish side हो सकता है, right? Yeah. Hello Zoeb, कैसे हो? Nice to see you as always. It's interesting that Gareth Southgate didn't play Phil Foden for the first two games, I think. Exactly. And then in the In knockout, fact, he he didn't played even Phil Foden. bring him on as sub, right? In the first two. I think second में तो सब भी नहीं था against America, against the US. That was the whole controversy. But इतना non-belief कि पहले दो मैच में खिलाया ही नहीं और suddenly knockout में start करवा दिया. It's really interesting thought process. उसका हुकुम का इक्का है ना बोलते हैं ना basically कि यार something like how Theo Walcott was picked all those years ago for a World Cup. Oh, Man, nice. That was a good layout. Maguire and Stones confusing each other थोड़ा सा. कॉर्नर हुआ है सेनेगल का. Oh man, that is some. ये कौन है भाई नंबर 13 सेनेगल का? इंडिया है. शेफील्ड यूनाइटेड के खेलता है. नो वंडर. अरे कॉर्नर नहीं गोल किक का. Interesting. Senegal are sloppy but able to settle defense. Leo Messi goat. Uday bro, have you read Hendo's autobiography which he released last month or so? किया है क्या? अच्छा मुझे. But I know what is there in it. So. Maguire OP. What was that pass about? बहुत interesting ये रहेगा ना मतलब guys Kyle Walker. Now if Kyle Walker has a decent game and stays fit, pretty sure he'll be the main defensive weapon against France, right? If they go through. Yeah, I mean, to be honest, even Kyle Walker was out of form. He was injured as well, right? So, I mean, his first preference would have been Reece James for sure. But yeah, I mean, France against, I don't know if he'll work well. He should. Ideally, he should. He's very pacey. हाँ वही है against Mbappe you need someone to for that extra cover, you know. Even Matty Cash was pretty good in covering Mbappe tonight.
I think he's done a good job. So if England gets through, they're gonna play France, Yeah. Yes, yes. right? So if you look at their right flank, they have Kyle Walker, Henderson, Saka, kind of, right? So that means they're gonna face Theo and Kylian Mbappe, Yeah. which is gonna be. Kyle Walker can obviously go toe to toe, but Henderson would have a very hard time against those two. Which is why I don't think they'll go with Henderson. I don't think so. Yeah. Who would they go with then? They should go with I don't know, this sounds weird. Is Calvin Phillips in his squad? He is, right? But I'm he- pretty नहीं sure. यार वो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, हार्डली खेला नहीं, है he's football. he's a good player. It's just that he's not getting his starts in the Premier League. That's the हाँ, problem. मतलब he may come He's on very to good kind of settle the game kind of thing at best. I think Jude on the right, Rice on the left, and Calvin Phillips in the center would do. But obviously he'll go with Mason Mount for sure. I'm sure. Yeah, when did Fofana return? भाई ये फ्रांस वाला जो Fofana अलग है, मिडफील्डर Fofana है भाई, वो मोनाको के लिए खेलते हैं. चेल्सी वाले Fofana, I don't know if he's yeah, right, kind of, you know, match fit immediately after the World Cup. I believe training तो शुरू हो गई होगी, is what the reports were. हाँ भाई, doesn't matter Gaurav, it's a fan channel for all to see, and आप देखो वो क्या बात कर रहे हैं. At the end of the day, हम सब इंडियन और पाकिस्तानी हैं, तो at the end of the day we are all discussing football. It doesn't matter. What fuckery is this? Yeah. एक सेकंड Anyway, के लिए सुना नहीं ये बात. England versus France, well, that will have only one result, which would be the cup and coming home. यार मेसी इज गुड. आप मुझे बताइए यार, मतलब अगेन आई नो दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स, लेकिन व्हाट, मतलब मैं तो न्यूट्रल हूँ, मतलब हेट नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा डिसलाइक बोलूंगा एट बेस्ट. आपका क्या रीजन है? मेसी इज गुड एंड सब लोग जो है चैट में ना, कि आपका क्या रीजन है, व्हाई डू यू वांट टू सी इंग्लैंड लूज? बिकॉज़ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स आज, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स वहां पर. आई डोंट नो, मतलब अगर कुछ आई विल आस्क यू, do you have a preference in this match कि कौन जीतेगा, considering whom you want in the quarters? देखो, जब जो खुशी मुझे, क्योंकि हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें तो सिर्फ ब्रिटिश कमेंट्री समझ में आती है क्लब सीजन में. हाँ, तो जो खुशी हमें ब्रिटिश कमेंटेटर को उदास होते हुए फील होती है ना, वो अलग लेवल होती है. तो अगर इंग्लैंड आउट हो गया तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि Like- एनी टाइम लाइक दे आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग या कुछ भी, कोई भी और टूर्नामेंट हो रहा है, दे आर ऑलवेज सो प्रो प्रीमियर लीग क्लब्स. Yeah. थोड़ा एक पॉइंट का थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है वो, उनका फेवरेटिज्म. तो अगर हार गया आज तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा. बट इंग्लैंड आर अरे गुड. कोई नहीं यार, डेफिनेटली. बट आई डोंट नो यार, मतलब उदय का तो सेनेगल है क्लियरली. उदय ने काफी बार बोले. मिकाइल, आई थिंक ही इज अ बिट बिजी, आई डोंट नो. मिकाइल, आर यू देयर? इफ मिकाइल इज देयर, डू लेट मी नो यार. मतलब आई वुड स्टिल लाइक टू सी आवर चेल्सी बॉयज डू वेल यार, सच में बोलूं तो, बिकॉज मेंडी का, अरे पिकफोर्ड भाई, पिकफोर्ड स्वीपर कीपर बनते हुए, पिकफोर्ड कमिंग आउट when you have defender actually going for the ball. Interesting choice from Pickford. एक बार कमिट कर दिया फिर वो वापस घूमना मुश्किल होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है डिफेंडर्स को भी. हाँ, at least that way is better than what Mendy has been in terms of decision making. Oh, well done, bro. This is a ping pong game, man. This is not a football game. Yeah. Oh, but nice but touch. one thing which England have in midfield this time is like they have Declan Rice. So I think उसको ज्यादा चढ़ के खेलना पड़ेगा. ये इतना दिखा रहे strength and pace. गोल होने वाला. अरे भाई, that is the goal. What a miss! Oh, What a miss from Senegal, भाई. That should have been. spoiler. I would not say it's वो कॉर्नर मांग रहा है कि उसने टच करा है. pretty sure that was supposed to be a goal, यार. Onside थे यार, onside था. Oh, fuck, man. Dia and then Sar, right? Both missed it. That was the corner. I think he Oh, touched the ball. Credit to John Stones as well, लेकिन handball नहीं है ना on handball. ओह, Handball एक तो नहीं है, सेकंड, but बॉडी he से लग के अगर हाथ पे लगे तो नहीं है. It hit the thigh and thigh से ऊपर लगा है, and hand was in a natural position, ऐसा दूर नहीं था. So I think it's almost a Senegal. That's not a handball, bro, in my opinion. Again, मेरा opinion है. Because unintentional, so it is not a handball. that is the main reason. Exactly, that's what I hear. But कोई नहीं.
check over, no penalty, no penalty. रेफरी ने किसको शट अप बोला इतनी जोर से? कोलिना की याद आ गई, कोलिना मैन, he was something else. दूर ही बोल रहा है किसी को. रेफरी कहाँ का है? Possible penalty. If he goes to the bar screen, right, it is a penalty for sure. Yeah, Saar should have scored, yeah, honestly. We anticipate because he's not a natural striker, na. You can argue that's why he didn't anticipate, that ball coming to him maybe at the right moment, which obviously Lukaku also did not anticipate, although he's a striker. Just saying. Mhm. But Kush, it'll be interesting to get your point of view, यार. मतलब Lukaku, bro, as in I know काफी hate लिया है बंदे ने last 3-4 days में, लेकिन मतलब what do you think? जो justified है hate उस पर कि यार you think that नहीं है, मतलब it's not him to be blamed, things like that, for what he did for Belgium in the last game. See, there are two ways to look at it. One is कि वो injured था काफी देर से, तो थोड़ा rusty होता है player, समझ में आता है. पर ऐसे नहीं कि उसने एक चांस 88th मिनट में मिस कर दिया. उसने इतने सारे चांसेस मिस करे कि एक पॉइंट के बाद इंजरी इज नॉट अ रीजनेबल रीजन टू से कि ओके दैट्स व्हाई ही डिडंट स्कोर. ही शुड हैव स्कोर्ड. आई थिंक ही नोज ही शुड हैव स्कोर्ड. बेचारे की छुट्टी थी उसके वर्ल्ड कप के बाद, उसने वो छुट्टी कैंसिल कर दी क्योंकि वो कह रहा है मैं फुल फोकस से ट्रेन करूंगा, बिकॉज उसको पता है कि उसने काफ़ी गलती कर दी. तो आई थिंक जो उसको मिल रहा है हेट वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक वो थोड़ा स्केप गोट भी हो रहा है, क्योंकि जो बेल्जियम का स्क्वाड है और उनकी जो एज जहाँ तक वो पहुँच गए थे, उनके लिए मुश्किल ही था कुछ ज़्यादा करना. तो एक वो विलन बन गया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम वाज द एंटायर सिस्टम. And especially, I don't understand how they kept Roberto Martinez there for so long. For a squad that kept on not getting the result, not winning anything. सिर्फ रैंकिंग बढ़ती रही उनकी, बट उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती. तो कुछ तो बदलो कोच में. प्लेयर तो सेम ही है तुम्हारे. And then eventually everything's done. Their golden generation is gone, and their coach is gone too now. Yeah, Mikhail, I don't know if you saw, bro, Lukaku's misses in the last game against Croatia, was it? Yeah. No, yeah, I've had my lifetime fill of Lukaku misses. I don't look them up. I'm sick and tired of that guy, man. But I kind of concur. Roberto Martinez probably should not have, been manager for the World Cup. But I don't know. He won the FA Cup on paper, they weren't that bad. So I guess. But he won the FA Cup with Birmingham City. He has some credibility to his name, so. अच्छा, एक सेकंड, मिकाइल अपना फोटो डाल के रखिए कि क्या है ये, मतलब, और इज इट इंटरनेट? Yeah, I think his video is stuck. Is it working? Now it's fine. Now it's fine. But to be honest, he wasn't doing that bad. He took them to the Euro quarterfinals and all that. And their chance creation was always at a very, it was pretty high. If you see, they had a good attacking lineup that time too. And they weren't that aged that time, in 2014. मेरा तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है लुकाकू के लिए. मिकाइल से तो बहुत बात हो चुकी है इस बारे में. आई थिंक उधर से भी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, अराउंड द ट्रांसफर, बट मेरा ये है ना, मतलब बंदा आप करो यार, मतलब ठीक है, मतलब आई नो दैट ही शुडंट हेट, किसी को नहीं करना चाहिए, लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, लेकिन आप आकर ऐसे दिखाते हो ना, यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वेयरएवर यू आर. लाइक आप कैमरा आप कर, आप दिखाते हो, आप यू आर गिविंग द टीम टॉक्स एंड यू आर द लीडर, यू आर दिस, यू आर दैट. As in the moment he was talking about who's that player, I'm forgetting the name यार, जो बंदा है अपना इंटर मिलान में, एक यंग मिडफील्डर है ना, उसके बारे में एक वीडियो बनाया उसने, भाई the guy is really good, this that and all. I'm like, bro, as in you yourself are not good, bro, right now. आप इतना बात करते हो, मतलब बोल बच्चन क्यों बन रहे हो यार आप? आपसे कोई पूछा है ओपिनियन? मतलब that kind of thing, where he's like trying to be the main guy, but he isn't the main guy. Same thing if Ronaldo does, I totally get it. That's the whole point I'm trying to make. Like the guy invites that hate to him, whatever be it. Yeah, right, he does. Because even when Inter won the Serie A title, the amount of pictures he put up of Ibrahimovic bowing down to him. Yeah, you're like, मेरे भाई तो एक जीता है, वो बंदा पता नहीं कितनी जीत चुका है. So but he invites it. I think he likes it. He just failed at this World Cup. I think we can just crux the situation out with one line, that commitment without discipline leads you to, players like Balotelli. That's what happened with him.
and that's what 100%. that's what Balotelli तो that भाई happens in India players extreme as था well. भाई. Balotelli Extreme. That guy is. was all in the head. I think Lukaku, even physically, he wasn't always the a great player. But Yeah. ठीक है, potential था, and everybody kind of sort of invested in the potential. कि भाई ठीक है, he'll come good. But I would say कि apart from that season at Inter Milan, what else has he achieved in his career? True. Yeah, maybe at best at Everton. That's what I would say. But that's what Nothing. that's Nothing. So that was, if anything, that season was the exception. That's it. Baki to he's been what he's been, which is a hit or yeah. miss kind of player, and I don't know. Uski I think he has the highest transfer fees in history. So Yeah, he does so combined. that tells you Injury like he's किसको got हुई a है good team actually? around him. Yes. I think there's an injury. Can't imagine. और यार लेस्टर वाले मेंडी को इंजरी हुई है लगता नहीं. आई थिंक इज फाइन. भाई लुइस तानी जैसे बहुत सारे प्लेयर्स थे who kind of did really well for a certain couple of seasons. Anderson of Manchester United comes to mind. Nani was a little bit better in terms of longevity, but Quaresma comes to mind. Quaresma was quite good in his early career days. Look at Micah Richards. He's 34 and he's already been a pundit since the past 5 years, bro. Yeah. He retired early. So Yeah. वो एक्चुअली think he- पंडित ज्यादा सूट करता है compared to football. ये देखो with मेसी इज Gary गुड Neville. वेटिंग. हाँ ये मिकाइल के लिए होगा भाई क्वेश्चन, मेरे लिए तो नहीं है. क्या है भाई? Sorry. Chelsea is in need for a new striker, and Lukaku might return next season. I don't like talking about this because I know back of my mind he's coming back. So I don't know how I'm going to deal with that. I'm the same, Mikhail. I'm the same. I don't wanna talk don't about want to even think about it, to be honest. Hopefully they send him right back on loan somewhere, but I don't know. Yeah, my Let's see. blood boils here. Simply put, Messi is good. It's not कि वो मेरा उससे कोई नाराजगी है. I'm just sick and tired of the whole why did you buy him to begin with? And you and I are on record long time ago question marking the purchase Correct. itself. But anyways, हो गया, क्या करें, वो हमारा चेल्सी का पुराना फॉर्मूला ही है कि go overspend on players and then Yep. And अभी यार हेंडरसन pressing people, भाई हेंडरसन का प्रेस देखिए. That is something. अब मैं उदय को बोला था भाई मेसन माउंट 98 मिनट पे भी प्रेस करता है. अब देखते हैं हेंडरसन कितना मिनट तक करता है. just saying, talking about clubs. हाँ यार गौरव बिल्कुल. The Balotelli solo goal dribbling in the ball. Well, he was actually good when he was good, Balotelli. Yeah. Senegal का कोच कौन है यार? He's doing a good job, whoever he is. Alusi से वही he was there in the Senegal 2002. He was the captain. Oh, what a shot! Man, Pickford with a world-class save, I must say. Jeez. Pickford with a very important save, yaar. Bhai, was it Sarr? Probably it was Sarr itself जिसने लिया shot. It was. Crazy. भाई साका ने बॉल दे दिया ना. साका ने बॉल दिया. What a fucking turn, man. Oh my god, this was That's an insane. amazing save. That was a good turn. अच्छा दिया था क्या नहीं? हाँ. अच्छा That's a comfortable height, definite goal. but nice save. Importantly, parried it away, right? Pickford. What do you guys feel about Nick Pope and Ramsdale? Do you think they are of the same caliber for England, or what do you feel? Blinder. Nick Pope. I think Nick Pope versus who? Ramsdale, Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale. Arsenal's. Yeah. Nick Pope थोड़ा सा पागल है. But he's a good shot stopper. हाँ, but I like him, yaar, but I think Pickford भी वही है ना, मतलब they are in the same boat in a sense. Pickford भी can get that, लेकिन England के लिए शायद Pickford ने मतलब you cannot argue that he's done badly. I don't remember any games where he's made mistakes. Pickford, has he, for England? No, he I hasn't. don't Not remember. Not many. So I think यार, that's बोली का ये है कि they're as good as the centre backs are in front of them, right? The defensive line in front of them. So Ramsdale, I think he's क्या Arsenal का number 1 है आजकल, क्या है? हाँ Yeah, he's number one. Yeah. So that kind of falls in line with Mendy was playing well when Chelsea's defense was organized under Tuchel, but since then he's been garbage. But Ramsdale so far he's playing well, but I'd like to see him for another couple of seasons to see how is it consistent.
अरे can't सेनेगल के believe क्राउड को देखो यार. I can't है believe consistent Brighton रहते had, हैं. Generally speaking, Ramsdale has a good street cred. तो मसला तो नहीं है. nahi hai. But do you know about Matt Ryan, the Australian keeper? He was No. second string to Aaron Ramsdale in Yeah, Australia. he was. And look at the way he shat on the field last night. He's shit actually. He's absolutely shit. He is totally. I think even Sam Johnstone never really got a good opportunity with Man United. He's a good shot stopper too, and he's a good ball playing keeper as well. Pata nahi, why is he still playing with West Brom? I fail to understand. चलो anyway, भाई we are getting back to the game, but Pudin, Kush, are you into music? Kush, you sing? Oh, singing? नहीं ऐसे अकेले में गा जैसे लेते हैं कभी-कभी पर nothing professional. everyone sings whether you sing well or not. What you can judge. वो माइक का कमाल है यार. अभी तो हम सिर्फ Okay. YouTube वीडियो और शॉर्ट्स ही बना रहे हैं. भाई गाना पुदिन मैं थोड़ा फील हो गया भाई, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे नहीं बोले कभी. इंटरेस्टिंग. पुदिन अपने ऑलमाइटी फैमिली के मेंबर है, बट नाइस वन. उदय का बहुत बड़ा भाई. वॉइस के लिए मुझे नहीं आते भाई, उदय को बहुत आते, कुछ के लिए आ रहे. मैं कह लो मुझे नहीं आते. ये जो थोड़ा नाइंसाफी है भाई पुदिन. कम ऑन. बट उदय की आवाज तो थोड़ी वो है ना, दमदार है मतलब. अमिताभ बच्चन टाइप्स. हाँ, Unfortunately, बिल्कुल. yes. And it gets a little too much when you receive this much attention. अरे भाई Kyle Walker is not having the best of his game, I would say. He's looking like he's not match sharp. Oh my God, what are they doing, bro? England क्या कर रही है? What are they doing? मुझे पता क्या लग रहा है, जिस तरह वो मिड टेबल में वो relegation matches नहीं होती, उस टाइप की गेम हो रही है. It's just a scrap in midfield, like. Yeah. Now they've started losing balls so easily. That's the problem. Yeah. चलो गौरव, ये क्वेश्चन देते हैं भाई पैनल से. कुछ से शुरू करते हैं. कुछ, who do you want to win the World Cup? Who do I want? अभी क्या ब्रैकेट कैसा बचा है? कुछ दिखे ना मैं सामने. दिखाता हूँ, ब्रैकेट ही आपको दिखाता हूँ. बेसिकली नेदरलैंड्स अर्जेंटीना होने वाला है. ये ब्रैकेट लेटेस्ट नहीं है, फिर भी द वन दैट आई हैव हैंडी. तो यू हैव नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, वन क्वार्टर फाइनल हो गया टॉप लेफ्ट. देन यू हैव ऑब्वियसली नाउ फ्रांस गोइंग थ्रू ऑन द राइट हैंड साइड वर्सेस इंग्लैंड हो सकता है, सेनेगल हो सकता है. बाकी इट्स अप टू यू. बट हु डू यू वांट? I think दो आंसर दूंगा मैं इसके. पहला तो क्या, it would be obviously highly unlikely, but it would be really nice to see an Asian team make it really far. You know, that would make it just so much more interesting. Japan, probably everyone has more hope from compared to the rest. Then probably one of the legendary players, Ronaldo or Messi, would be nice to see them win the World Cup. One of them. Because I think that would almost solidify their legacy as who's the greatest of all time. वो जो डिबेट है at least वो बंद one हो of them, जाएगी. So that just to make it more fun, I would say those would be the good Okay. ones. Interesting. Mikhail, any I was dreading preference? that you would ask me the question, and I'll have to be that guy. You know, after 2009, there is no way in hell I can support Messi winning anything ever. So sorry. Call me bitter. Call me bitter. Call me whatever. But मैं सेम, इसलिए मैं स्पेन में नहीं चाहता. मैं बोल चुका हूँ. Anybody Iniesta but Argentina. Actually, if I think back to when I used to watch, my first memories of watching football are watching World Cups in the 80s. Saar is awesome, yeah. I'm dating myself, but the only thing I remember is nobody wanted Argentina to ever win because they used to be known as the bad boys of football. ठीक है, talent था, Maradona था, whatever. But you know, the way the hand of God and all those underhanded tricks. So Argentina, I've never been able to digest Argentina. ठीक है. और Diego Simeone यार, he was known for those dark arts even as a player. मुझे trigger कर दिया. I will not stop, but I'll let Uday have his say. So basically, you're okay with anyone but them. We've completed our match predictions on my channel. So we Predictions went. नहीं भाई, who do you want? There's a difference. So I'm telling you. So Argentina and France will be, either one of them will be winning the World Cup for sure. I don't think any other team will be winning it. It has to be Argentina or France. Okay. अभी तक who do you want का आंसर नहीं आया आपसे. Who do you want? तो चाहते फर्क किसको? पड़ता है ना भाई. कनाडा था और बेल्जियम थी, दोनों गई बाहर. दोनों गई. वो तो ऑप्शन बता नहीं है. No, yeah. कोई भी जीते भाई. I'm just wanting to enjoy football is what they say. मेरा तो clear है भाई. Netherlands, one and only Netherlands is what I'm going with. Yes, वो भी अर्जेंटीना के साथ है क्वार्टर फाइनल्स. यार अंकित, मुझे ये बताओ, आपके like historically, where do you rank the current Netherlands side compared to, you know, the World Cups of yesteryear?
Nowhere close. No, गोल होने वाला है. that अरे is- भाई that- Henderson that is- scores. Henderson scores. I'll come back to that. Mikhail भाई Bellingham with an Liverpool assist and look scores, at man. Bellingham and Liverpool. Henderson almost kissing each other. भाई क्या हुआ था भाई? This is craziness. Or against the run of play, Sar had a brilliant moment on the other side, and I think the free kick did not get anything. And against the run of play, counter में on the transition, they have been beaten Senegal. Or who would have said that England have outpaced Senegal in a moment? That is so unlike Senegal. As much as I don't mind it, but at the same time, goals is good. भाई मैं बोलूंगा Koulibaly has looked थोड़ा सा question mark defensively. Whether they were prepared for that counter, I don't know. Let's see. अब replay देखने वाले क्या exactly हुआ है. But Kyle walked Nice easily. nice Brother, finish. the credit for this goal goes to Jurgen Klopp. Remember that. अरे come on bro. चलो कोई नहीं. We'll give it to him if you want. Bellingham with the run, man. I'm telling you. that's- और actually Southgate को देना चाहूंगा. I don't know Kush, what do you say? The fact that he's played today, Bellingham and Henderson as two number 8s, and these two have combined. And the passing for this goal all the way from halfway line, amazing. Yeah. Like कितना Yeah. भी इंग्लैंड को hate कर लो, but ऐसी passing इतनी accuracy के साथ has to be really respected, especially Jude Bellingham's pass to Henderson. 200%. Inch perfect. 200%. Man, that was well done, man. We have to give it give the Out credit of where it's nowhere, due. yep. The game needed something. I think Why? Harry But- Kane is the orchestrator, right? He was pretty deep and his pass was quite scintillating. Nice run, man. Nice run, and nice cutback, nice squaring, भाई nice. चुम्मी लेने finishing. वाला था just. Yeah, the Henderson- thing is, कि when you counter, you have to basically catch everybody on the off balance. So this counter was executed properly. कि, everybody was running back towards their own goal throughout Yeah. the movement. So that's how it's supposed to be done. So ये मैं अंकित को कह रहा हूँ मैं ये because him and I share a club which makes us stay up at night wondering when these things will end. But Chelsea ka on the counter we just stop and yeah, look on at them and- transition we are like missing. Yeah, it's like Missing, trying to turn a tractor around or something. Like it takes forever. So this is how a transition is supposed to be. It's supposed to be fast and it's supposed to keep the other opposition players off balance. Well executed. True. It's But like But again, it yeah, kind of came out of nowhere. So it's interesting how it built up exactly. suddenly. So अब Senegal क्या कर? They have to, I think, get a. एक और भाई, that should have been 2. Kane misses for his standards a sitter. Mera bhi the थोड़ा सा quick behind hasn't है. even taken the goal kick, bro. Mendy is. I agree with Messi's good. Mendy's positioning, देखो ना, even for this one, Wow. Mendy has been so negative, bro. Mikhail. Yeah, Mendy is Mendy. But Pickford's distribution has been impeccable. in this Kepa has been starting. That tells you everything. Yeah. Pickford's distribution. I hear you, Uday bhai, बिल्कुल. Yeah. Even like remember he saved यार, बहुत अच्छा एक save किया था. किसका था? सार या डिया का था? किसका shot था वो? भूल गया. Oh, nice pass. What is his name? Probably. What a miss. Baba Dio, something like that. I'm Yeah, just yeah. catching up. Harry Kane should have scored there. This was Yeah. easier than the one that they scored. Nice, yeah. Harry Kane is playing well. Really. Yeah, I think he was just on a run night. It was just that maybe half a. It was slightly behind behind him. I think that's what half a foot that- behind him. yeah, that caused the problem. ठीक है. No worries. Chalo, let's see what Senegal has now. He's pathetic तो पता नहीं यार, देखते हैं मतलब. Let's see if he can redeem himself यार. Remember, it can go down to penalties. Not that he's great. Ankit, I think That- you are on the verge of calling back Petr Cech. Please. भाई केपा actually सही में अच्छा है अभी. Kepa is good here. The problem with goalkeepers is one. poor Oh match, man, again they start- Senegal losing ball. I think it's going to be one more goal. Pretty sure होना चाहिए यार. नहीं यार. Declan Rice was it Declan Rice? Oh, Luke Shaw था यार. Luke Shaw overrunning it for whatever reason. Very strange. I thought it was Declan Rice इसलिए left foot से नहीं लिया यार. I think he missed it. That should have been a goal. England missing 2 outright, मतलब proper clear chances. Kane and now Luke Shaw. This is easy, yeah. Oh my god, what is he doing, Luke Shaw? वो cutback क्यों नहीं किया? Left No, I left think footer he है यार got a little बंदा. nervous. He got a little late on the ball. So Should we give credit to Mendy, Kush, in this moment?
In this moment, मतलब हाँ यहाँ तो रोक लिया उसने तो दे देते हैं. I'm just asking a neutral यहाँ पर because you guys need the bias from me and Mikhail. Na? This is schoolboy defending, bro. This is. But this is pretty much, Southgate's similar to Southgate's style of play. Eat up pressure, counter on the other side. Now it's going to be an interesting test because this is what a lot of English fans, accuse their team of. is कि जब एक बार lead मिल जाती है फिर थोड़ा सा slow down हो जाता है. उसके बाद क्या response रहेगा? तो it'll be interesting to see. ईरान के against तो काफी गोल करे थे. अच्छा बोला आपने because I think is it possible? I think टेबल हमने देखा था technically possible है कि नेदरलैंड्स और इंग्लैंड मीट करे कहीं ना टूर्नामेंट में. बहुत सिमिलर है. अच्छा अगले राउंड में फ्रांस है. नहीं, Netherlands and England can't meet. They'll only meet in the semi-finals. हाँ तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मिल सकते हैं. You never know. Never say never. France, bro. France are too strong for England. I think. You think so? Yeah, I think they're. अभी हमारे दो पैनल बोल कर गए जो मैं अग्री किया हूँ. If anyone can मतलब stop France, it probably is the defensive line of England. लेकिन आज जो हुआ है ना दिख नहीं रहा है. I agree with you now. Based on this, the thing is, they have more mobility, agility, and they are so quick with their movement. I mean, it's just, it's a sight to watch. Why Declan Rice with the run, bro? Declan Rice with a nice run यहाँ पे. Man, the cross wasn't as good. Pickford never distributes when he faces. Okay, fair enough. Henderson and Bellingham are giving some signs. Everyone says Harry Kane doesn't deserve better. A player who signs a 7-year contract with Spurs never deserves better. Timo Werner saying that how is it not a surprise? Senegal should slow the game down. Should they? No, I think they're doing the right thing. They are trying to defend hard. Intensity, they have the same intensity. They should just keep on working. और सेनेगल की कोई गेम वो है ही नहीं ना. Slowing the game down. I'm not, at least what I've seen little of Senegal. मुझे नहीं लगता वो that's a natural game. और यार कल के मैच इंटेंसिटी मतलब वो एक होता है ना कौन आग लगाएगा सेनेगल की साइड से. लाइक वो कहाँ से आएगी इनकी स्पार्क कहाँ से आएगी. I think Sar has to be that guy. In fact, he got a free kick. Oh, that's where the transition happened. ना Sar का free kick था जो उसने जीता. I think he has to be the guy that Kyle Walker again. He's not had a best of games yet, in my personal opinion. इसलिए बहुत बार right side में you've seen Rice and Henderson making runs and Kyle Walker not going on the usual runs. Bro, I'll be honest, okay? I'll tell you one thing. England have been found out in this game at least. They know they can get in behind the defense. So I think second half they will try to score at least one goal. At least they'll try. The effort will be there. The hunger will be there. It will be intact. Yeah. But I agree with Gaurav. यार कहीं ना कहीं I think Koulibaly has overcommitted on tackles. He has overcommitted on positioning, Mikhail, and that's why I think as in दो दफा हो गया लास्ट 5 मिनट में जहाँ वो स्पेस क्रिएट हुआ. अच्छा Mikhail है is he there? Mikhail is frozen. I think he's on mute. You're not audible. Sorry, guys. Yeah. Sorry, I was multitasking. I think the phone is struggling to keep up. Sorry, what was the question? ये Koulibaly and his positioning, bro. That's दो तीन दफा उस साइड से आए chances. Yeah, well, अब आप you're putting Bellingham and Saka up against जिस मर्जी साइड से आए up against Koulibaly. Yeah, Koulibaly's not the fastest guy, so it is what it is. But I think he used to be, but yeah, maybe now. I think Bilal, the jury is still out. I'm not again. Look at that. Why this has to be a goal? This has to be a goal. Why Kane scores? It's 2-0. Khatam, bhai. 2-0. Why Senegal? For all the people saying that by Senegal जीतेगी, जीतना चाहिए, whatnot. By telling you that they have disappointed. Let's be very honest. Counter में they got not a lesson. Oh shit! This is total exposure. अच्छा अभी तक उदय और मिकाइल का आया नहीं. आप लोग आ गया हो भाई. एवरीवन कुछ का तो आ गया होगा भाई. दैट ट्रांजिशन ब्रो as in that midfield Idrissa Gana guy not being there, Kush has to be the reason for this. He's not playing for sorry, I didn't actually look into it. Suspended है. Gana guy is suspended today.
so he's not Oh yeah, playing. he's missed sorely, especially when they're missing already, stars through injuries. Nice Correct. break, man. Nice break. Yeah. Actually, But yeah. it's all started by Bellingham, I think, who came out of the other side with the ball. Was it Bellingham? Bellingham, yeah. Bellingham था मेरे ख्याल में. तो Yeah. that's what started the whole thing. So nice effort. अरे जब मैंने जिसको बोला था कि गोल्डन बूट लेगा भाई, अपना खाता खुला कर दिया फाइनली भाई, हैरी केन. Hurricane. Chalo, good. I think at this point the game is done. Ankit, Harry Kane didn't even score a single goal in the Euros. Huh? It was all Sterling. Sterling was their talisman Okay. in the Euros. And England only conceded 1 goal, bro. That was also an amazing statistic. Okay, it is half time, people. Half time हो गया है. और भाई सब लोग जो देख रहे हैं, again, thanks for coming and watching. Yes, absolutely looks like it's done. But यार वही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, it's never done, until it's done. I genuinely believe that एक गोल अगर आ जाए ना second half में जल्दी, knowing this England and England history in World Cups, you never know that panic might come. I know Southgate is a different kettle of fish altogether. खाता लेकिन बहुत लेट खोला. देखते हैं यार, you never know. Kane is that kind of guy who can get a hat trick also in this game. I don't know. Kush, I'll start from you, yaar. As in, it was all Senegal, man, in the first few minutes. What went wrong with Senegal? I think what initial, you have that inspiration of a new game and you put that pressure on them. But uske baad to England has pretty much dominated and dictated the whole thing. And they don't have that, that center point just get through, ki kuch ho sakta hai. Like England has too many of those figures. They have Bellingham, they have Harry Kane, Phil Foden, Saka. They have too many of those personalities that are individual game changers. And Senegal doesn't really have any of those. Their biggest star is a center back. So Yeah. I don't think any of this is unexpected. Yeah. Again, talking about biggest star, I think Ismaila Sarr had a good few moments in that first 15, 20, 25 minutes. Like, ironically, Mikhail, the goal came, I think first जहाँ पर एक free kick मिली थी Ismaila Sarr को, and then England kind of countered with a free kick not going well for Senegal. तो कहीं ना कहीं that what we spoke initially, that playing with 2 number 8s. I know our beloved Mason is not there, and I say Mikhail is gone. He'll come back over to Uday. But Uday, 2 number 8s, Bellingham, Henderson, combining and scoring, man, that first goal. Pretty much sure, as in, obviously you've given the credit to Klopp already. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है Southgate, due credit? No, I think they've been pretty dynamic in the midfield. I think even when they started the last game, they were quite dynamic. It's just that they fizzled out in the second half. But right now, the situation is as such that they have scored 2 goals, so it's going to be easy for them. Plus, I think Southgate will be going in with more substitutes now. He'll be resting these players. He'll be like, you guys need to prepare for the camp against France. I think that'll be a match they're looking forward to playing. I think the game is over now. I think they'll wait for one more goal before they make too many changes. Yeah, because like 1 goal, imagine 1 goal by Senegal like early in second half. I know I'm trying to make it interesting, but that's how World Cup knockouts are. And reality is that Senegal have nothing to lose at this point in time. I know they're going home, simple as that, right? So they have to give it their all. So I think if they don't get a goal in the say first 20, 25, even 30 minutes, I think the second half beginning, I think then probably we can see that. But I would be surprised if Southgate, probably takes right now. No, but yeah, Mikhail, I know that you have to go, Mikhail. But before going, first of all, thanks again यार for coming. I know that बहुत busy चल रहा है आपका, लेकिन Mikhail क्या बोलते हैं यार, मतलब gut feel यार, इंग्लैंड जो लगी है ना, it's very different to an England side यार, जैसे खेली है इस half में, तो are you seeing that they have a plan B in them compared to other sides of yesteryears? यार मुझे I like the lineup. Firstly, एक जो मेरा criticism था, he got an assist, so I can't really criticize that either, Henderson. But I think Bellingham is a presence on the pitch. We're talking about a physical game, and he's still able to dominate in possession and in 50-50 situations. So that's an interesting dynamic developing there. So if you look at it, it's Saka, Foden, Kane, Bellingham, and Henderson with the assist, like it's working. And then Rice. So it's a strong lineup. It's a positive lineup. So am I surprised? On paper, no, but
the way the game was going, it was kind of both goals were kind of sort of on the break. The second one, of course, was on a break. So you can say that Senegal was trying to get that equalizer in before halftime, but it cost them. That break was executed perfectly. And in my opinion, the game's done. However, like we were saying, that there is an opportunity to get in behind probably, and they will have to test it now. Yep, probably. Is there But is again, there thanks, Mikhail, for being here. Yeah, मतलब, hopefully, I'll try to drop in later, guys. yeah, we'll probably be online anyway. If I can, but I have to take care of a few things, so I'm gonna beg No leave. problem. No problem. People, Thanks, everybody. Mikhail, Take care, okay, guys. bhai, chat में. See you. Thanks for See having you me soon. on, Ankit. Always, yeah, you know it. Yeah, Kush, you were saying something, please. I was saying, do we think there's a third goal in the game? I think I hope there is, yeah. मतलब, like I said, like Senegal, as much as attacking में, finishing में नहीं था. मतलब arguably आप देखो, if you remember, Dia and Sar had a chance जहाँ पर they kind of scuffed it. They missed that. I think it was Stones blocking one of them, and then Sar didn't anticipate it. That was a brilliant chance. Then I think Pickford got a save in, right? That was also of Dia. So I think दोनों लगे हैं. Plus the goal of England which happened. That came with a great run by Sar, जहाँ पर Kyle Walker has not looked his best. तो अभी भी यार, maybe Kyle Walker may be subbed off, लेकिन अगर say for instance first 15-20 minutes में Kyle Walker is not subbed off, I think if you're Senegal, you're thinking let's target Kyle Walker because he's not had games of this intensity in the recent past, right? So maybe we can just target him, and Sar is our best attacker. So just give him the ball and hope for something. With Dia being at the end of things, so मैं बोलूँगा. I am seeing a Senegal goal. I am definitely seeing. लेकिन यार, with that, I would also say that I think England can score another goal because of the reason that Senegal have to score and they have to give it their all. And again, Koulibaly, Mendy, दोनों ही मेरे वो Chelsea players, they have not looked good. Let's be very honest about this. England looking more forward. Ashish बोल रहे to take out ground before halftime. Okay, I think now maybe more goals might come as Rashford will come. This is an interesting point, yeah. Uday. Yep. If you are Southgate and if you're making changes now, हमने किया था pre-match बात इसके बारे में, but think like I know that you should not be thinking France so early in the game, but whenever you are making changes, you are like nahi, as in we'll have the players who not had much game time probably play, or you're like nahi, as in the people who are playing, let's just let them play if they're playing good. See, against France, whoever can stop Mbappe and Dembele on the flanks is good enough. I think Luke Shaw will be the most preferred and the most predominantly that's his position on the left back. But right back, I think it's still open. I don't know now if he'll go with Kyle Walker or who's the other person who's playing. I forgot. Trippier is an option. Trippier who played the first couple of games, right? Trippier had a pretty underwhelming performance in the first. Yeah. Or Trent. Trent is a good option, but I don't know. Like people have been giving him a lot of flack for the way he's been defending. Uday wearing the Liverpool hat now, by the way. Yeah. But I still have the Liverpool bias, and I keep my head high when I say that his attacking output is impeccable. It's above and beyond anyone's imagination. He's been the assist king for a long time now, and people are undermining him just because he's had one symbolic season. That's not something which you should be, paying emphasis on. So. It's but by everyone watching, I would request यार काफी देर से मैं बोला नहीं हूँ, and let me just remind you, भाई सब लोग like button दबा दीजिए, हो सके तो share करिए, and again I request everyone to give a follow to my channels or links, whatever is mentioned in the link in the description. So please give them a follow, mean a lot to me. प्रवीण पूछ रहे handball था क्या John Stones का कुछ? It was ball to hand, right? Pretty sure. Yeah, I mean it was a handball, but it's not a penalty. Two different things kind of. But yeah, because it came off his body and then it struck his hand, and it wasn't in an unnatural position. It came off his body, so there was too much in there that he couldn't control. So definitely no penalty. Yeah. England pressing game, nice, fluid passing and confident players. Yeah, but pressing you have to give here again. Southgate, I have to give Southgate the credit here, because the fact is when you have your pace and strength in opposition like a Senegal, Uday, I think it only makes sense for them to kind of, try and do that to Senegal, because Senegal can maybe be a little bit more careful about it, going forward. I think that's what it is. But I don't know.
what do you think, Uday? Like tactically, is it a tactic जो आप देख रहे हो इंग्लैंड को ऐसे pressing game खेलते हुए for say the next matches, or it's just horses for courses? Southgate has gone this way for Senegal, or do you see like maybe say let's assume like let's see France है. Do you see any major changes in terms of the way they play the structure? See, if you're talking about this game, I think in the second half, Senegal should have this sense of urgency that we need a goal anyhow. So they should just keep intact with the pressing. I think they weren't really pressing in a very systematic way. It was more of, odd and even. It wasn't a very balanced, system in place. I think they are not a team who can even, in those crucial moments. I think they had a couple of brain fart moments, especially the second goal. I think the build-up was quite intense for them, and they should have actually retracted. I don't know why would you press on to the attacker. I think it was Jude Bellingham, because I think the right centre half was the lone defender in behind him, right? So obviously, I think if you have two English players bombarding at him, it's just going to be a very tricky situation. So they conceded a goal, and that was again it was a schoolboy error. It wasn't anything else, and this is something which you would expect from these dark horses itself. So I feel Senegal just needs to show that urgency. And if you talk about England and France, I think England just need to. I think they'll be more pragmatic. I think they'll be more reactionary. I think Southgate would want them to have possession, because once Mbappe and all are, once they're sucked in, they leave a lot of space behind. So it becomes difficult for Theo Hernandez and even the other players, the defenders, to retract. So I think the one weakness that France has is counter attack. So, and even counter pressing is something which they do face a problem in sometimes, because they've got a very average midfielder, Rabiot, who's been performing incredibly well, but I still have my doubts about him. Plus, I think Chouameni has been doing a pretty good job. He was pretty good in just keeping everything neat at the back. So I think majorly everyone was calm, but still they can be skeptical at times. So. Fair enough. 25 to 30 minutes, Senegal dominated, but England came back and their experience and quality paid off. I don't know, yaar. Matlab, Kush, would you say it's experience and quality, or it's more tactical? I thought, nahi? Matlab, the way the midfield was getting transitioned over of Senegal. I would say 25 minutes, 30 minutes. So I didn't actually think Senegal dominated. I think it was Pehle mostly- 10-15 minutes at best. Yeah, I think it was a much shorter span. They had some good periods, but they didn't take their chances. Tactically, I wouldn't want to comment too much, but what I would say is that I think the experience and their quality it should rise up. I mean, they're semi-finalists from last World Cup. They finalists in the Euros. Compared to Senegal, they should be performing the way that they have. Scoreline ऐसी ही होनी चाहिए इंग्लैंड की, अगर उनको उनकी एस्पिरेशन जीतने की है वर्ल्ड कप की. So I think it sounds about right. I mean, I don't know how many of us really thought that Senegal had a chance to win today. I thought they could put a competition for England, but England should win because their quality is such. It is more about वही हम जो बात करें ना, whom do you want to win वाला चीज. तो I think many wanted Senegal to win, but I think reality जो कुछ ने बोला वही, absolutely I agree with him 100%. Harry Kane top notch performance. मतलब the guy actually is dropping deep, but इसमें ना because of those counters, I think somewhere down the line, I think it's helping the fact that he is that guy who kind of drops deep and by default. Because of which you have your wingers or other number 8s in this case who are really doing it well. But again, let me just take a couple of comments before kind of the second half starts. I know Kush, you have to go in a couple of minutes as well. Japan is playing very good football. Agreed, absolutely. But again, वही हम बात कर रहे थे कि people forget that Japan did well even in the last World Cup. They actually did well. In fact, for Asia, they have kind of been putting Japan, South Korea by this century mein, they have been doing it. Yeah, Japan actually eliminated Senegal from the last World Cup, right? They both. It was one of the Belgium, so it was the only time the fair play rule was applied, right? Yeah, because that's crazy, right? But I don't know about these rules, man. As in next season, next World Cup, mein, there are reports कि भाई penalty shootouts होंगे. I don't know how it's possible. Lekin that's very weird. At some point, one of the tiebreakers will be penalty shootout. I'm like, भाई 3 countries host कर रही. How will they do that? I have no idea. Long distance penalty shootout.
Yeah, पर यही तो बात है ना, जैसे मतलब हम one. I don't know if you played, we used to play this book cricket, you know, Oh something yeah, yeah, online, exactly. That's how they'll have to something do like it. that. But Okay, just goalkeeper before the किसका होगा? birds. अपना खुद का goalkeeper. No idea, That's यार. 5-5. Anmoldeep, I hear you, बिल्कुल. But भाई, Kush, भाई, again thanks a lot for being here. Before going, ये तो लग रहा है इंग्लैंड ही जीत रही है. Pretty sure you're not calling a Senegal comeback, are you? No, I think England just has too much quality. I think there's a third goal in the match, but I don't know which way it's gonna go. But I think England should win this. Okay. So, and England France, if it goes to that, what's your call right now? Early prediction. Oh, France. Okay. I really Okay. hope so. ठीक है, Really चलो. hope so. We'll Many hear sounds that. like And that again English मिलते हैं. commentator की खुशी. Definitely we hear that. We मिलते हैं. Definitely great to have Kush again. Football Kush here. Do check it out. Channel. It is linked below in the description. Bye. मिलते हैं again. Do ping me here. Hopefully we'll meet again. Be it on your channel or my channel very soon. And great to have Absolutely. you. Done, man. As soon as club season starts, I'll do a lot more live, so you'll be on there. You Yeah. have to be on there. Perfect. ठीक है Sounds ना? great. Should चलो. be. Thank you very Perfect. much. Take care, guys. Good Okay. luck. Thanks. Bye. Same to you. Okay, let me take a few comments. I think Uday is going to be back as well in just a minute. भाई सब लोग second half prediction, everyone. Second half prediction कर दीजिए अभी. Time to make your predictions for the second half. Are you, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब honestly. देखिए हम सब बोलते थे भाई ये जीत जाएगी उन पर, ये हम सब देखे क्या हुआ इस वर्ल्ड कप पे. I'm not trying to make it interesting. और honestly, England, have they looked the better team than Senegal? Yes. But have Senegal got chances? Yes, they have got chances. Whether they've taken chances? No. Is it not possible that second half में they gave the 100% or the more, because do or die situation and एक गोल निकल जाए. अगर एक गोल आती है ना, there will be some pressure, there will be some panic by England, but on because of that एक गोल आ जाएगी and they still need one more goal, that is Senegal. I think open up हो जाएगी. और जो counter में transition beat हो रही है ना, I think they'll get beat again because they have players like Rashford for the bench England. मुझे लगता है 3-1 मैं बोल रहा हूँ अभी भी. I know initially मैं गया था penalties के लिए. I think now I'm changing to 3-1 because of the situation. Harry Kane and Bellingham, amazing man. Yeah, Bellingham. In fact, मैं तो बोल रहा हूँ Declan Rice has had a couple of good runs. People might have missed it out. Saka has in fact given the ball away. I think these three, Harry Kane, Bellingham, Declan Rice, I think तीनों ने अच्छा किया है इस गेम में, जहाँ तक मुझे मालूम है. लेकिन हाँ, more or less I think it's more about Harry Kane and Bellingham and Henderson also. 4-1 full time Bellingham और Saka I think for third. 4-1 पुदिन भी बोल रहे 4-0. They are always positive. हाँ यार, मतलब certain fans are always, भाई ये हेंडरसन का चांस है मिड नहीं, आई थिंक क्लियर कर दिया कोलिबाली ने. Senegal somehow lost the grip यार. After that first goal ना, they lost the grip. एक ग्रिप था गेम में, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टीलीनेस दिखाए थे, बहुत ज्यादा प्रेशर. अभी भी देखो सार इज प्रेशरिंग द इंग्लैंड डिफेंडर्स. बी दिया सार प्रेशर कर रहे हैं, बट नॉट इनफ इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेट्स सी. Whenever I see African team, I miss. They dominated only in certain phases on counter attacks. You know, they were just fighting across the field. It was more like a battle where we thought that chalo, they are probably having a neck to neck kind of a. But honestly, England sucked up that period well. Yeah. मतलब I could imagine in England of the, मतलब वो गिर पड़ रहे भी थे इंग्लैंड, ये भी बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नाटक भी चल रहा था. That maybe would have helped with the ref. I don't know क्या. The ref obviously gives warnings and stuff right in the match, so that may have helped. I don't know. That games management. वहीं पर ना experience की बात कर रहे थे कोई, maybe that's a point, because Harry Kane, Henderson, Maguire, these are players who have Stones. These are experienced in World Cups, right? Yeah. Again, they're losing the ball, yaar. They're missing Idrissa Gana ke. Koulibaly. Good job. Declan Rice and Jude Bellingham have done a very good job in the middle. Yeah, I think Declan Rice, Jude Bellingham, Rice, I think they nailed on it for France also. Yeah. I feel they because France का देखो, they have what? Rabiot, Chouamani and Griezmann. So they need 3 people. और एक गोल होना चाहिए था यार. What a cross from Senegal. Yeah. मारा है इसको. अरे नहीं यार, no ways. भाई मोहम्मद कुडूस यार कहाँ जा रहा है? Mohamed Kudus. No idea, bro. No idea.
भाई गाना के लिए इतने अच्छे थे, आयाक्स के लिए अच्छे थे. आई रिमेंबर लिवरपूल also played them, but I feel that He Mohamed scored a Kudus goal kind of, against Liverpool. yeah, Mohamed Kudus kind of player. Where does he fit well? Yeah, that he's more like a right central attacking midfielder slash He right has forward. literally, Ankit, he has played in every position. All through it, throughout his life, he's played in midfield, हाँ, he's played in attack. striker, left winger, right winger, सब all midfield पे भी खेला है by the way. But I think naturally being left footed ना it helps. आजकल जो फुटबॉल होती है ना, if he's coming on the right hand side, because he's a goal scorer, so I think it's better to have him given that spot. I don't know, मुझे लग रहा है that just saying, but I feel that बहुत ही strange मैं बोलूँ, he might actually be a big money move to a PSG and be a Messi's replacement in the future. I know it cannot replace, but in terms of personal at least अभी के लिए. हैरी केन मैन क्या ड्रॉप कर रहा है, क्या मतलब, ही इज प्लेइंग सम एक्सीलेंट बॉल्स यार. And everyone watching, if you can just maybe retweet the tweet, it'll be brilliant. Let me see, I'll just tag, I think I missed to tag Uday. Let me just tag him there as well. Acha, was I on mute? I was talking. Oh, were you? I didn't notice यार, मैं दूसरे टैब देख रहा था. Yeah, please, you are on mute. बोलो. नहीं वही कह रहा था, he'll fit in a mid-table club like West Ham or Newcastle or Leicester, कहीं where he can enter into a counter-attacking transition. I think that will suit him. He's not a player who can play in a possession-based model. He can't play in a team like Liverpool or City. He would want to, if he's playing for Liverpool or City, he needs to be in the attacking line because he can only make those good runs. Oh, what a ball, yaar. What a 1-2 between Henderson and Kane, yaar. Henderson is actually looking good, huh, Uday? आज? Yeah. मतलब what is it the England patriotism which is bringing out the best football in them? Like, to be honest, in this tournament, I've been very impressed with Germany. Like Musiala alone, he's caused many turnovers. He should have scored many goals, man. And I'm pretty disappointed that they're out of the World Cup because their attacking line was ferocious and they did have a good XG as well. They created many यार chances. मैं तो बोलता हूँ उनकी midfield ना on paper is one of the best. Hands down, it was the best. पता नहीं कैसे हार गया यार. Spain, Germany are different level यार midfield. For sure. Kimmich and Gundogan make the team look so good always. Muller was the weak point. Muller को खिलाना ही चाहिए था. They should have never taken him. What if Musiala was playing for England यार, मतलब he had an opportunity both to play for England and Chelsea. He would be fighting for the place. I think Southgate का वही bias होता है, उसको खिलाता ही नहीं. क्योंकि वो चेल्सी के लिए खेलता होता उस समय. Remember he was in Chelsea. और खिला रहा है बेचारा, इसको क्या खिलाएगा मुझसे को. But you know what best thing is about England is not, you don't have in England team में ना, they don't have like a main man. जैसे सेनेगल में पता है अटैकर में सार को देना है बॉल, ठीक है, ऐसा नहीं है इंग्लैंड में. केन इज ऑब्वियसली दैट ऑब्वियस गाय यू विल टॉक अबाउट, बट ही इज नॉट योर क्रिएटर ना. तो मतलब यू हैव क्रिएशन फ्रॉम बोथ द साइड्स. साका हो गया या आपका फोर्डन हो गया फॉर एग्जांपल. ऐसा नहीं, मतलब देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस. लाइक फ्रांस आल्सो आई वुड से दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस. एज मच एज डेम्बेले इज गुड ऑन हिज डे, एम्बापे इज द ऑब्वियस गाय. Yeah. भाई साका गेटिंग द बॉल, छक्का मार दिया साका ने. टाइम स्टैम्प भाई क्या टाइम स्टैम्प मेरा है 53:50. अच्छा, you're ahead 20 seconds ahead of me. भाई 5.5 घंटे का स्ट्रीम किया बहुत दिनों बाद में. माय डॉक्टर विल बी लाइक आर यू मैड. यार क्या करे भाई, वर्ल्ड कप फीवर है. दैट टेक्स ओवर एनी अदर illness or whatever you have, injuries. Yeah. मैच तो देखना ही था ना ऐसे. हाँ. Conor Gallagher warming up, bro. They aren't really taking advantage. They've had possession, but they've been wasteful.
Conor Gallagher, it's actually not a bad ploy to get Conor Gallagher because he's your Mason Mount part 2, na? Yeah. Conor Gallagher is, but he needs to Give him develop. some minutes. Chelsea में सेट नहीं हो रहा वो. I don't know क्यों नहीं हो रहा वो सेट. I don't know. He played पुतिन well. बोल रहे अंकित भाई आप फिर से 10 सेकंड स्लो हो गए भाई. अब तो मैं हाई डेफिनेशन में देख रहा हूँ. ये कैसे हो गया यार. यार ये इंटरनेट पे भी देख रहा हूँ. रिफ्रेश बटन में नहीं होता यार टीवी में तो. होती है ना हमारी ये YouTube वाली. It is delayed. हाँ यूट्यूब का ही है. थोड़ा लैग होता है ना. आई गेस सो. डिले. ओहो. Declan Rice as well, bro. He's had a very good game. For sure. मतलब apart from वही पहले 10-12 मिनट where also you can argue it was 50-50, it's been England. It has been England for sure. Only पता नहीं अभी तक negatives बोल तो Kyle Walker hasn't gone on a single run that he usually goes as a right back. That is a little bit surprising despite his injury. Yeah. He's struggling थोड़ा to सा get used to the tempo that they're on. कर रहा है, try कर रहा है, but हो नहीं रहा उससे. हाँ मतलब उस साइड से हेंडरसन जा रहा है. अरे हाँ, बेंडी मैन, हाउ बैड कैन यू गेट ब्रो. ही ऑलमोस्ट लेट इन वन मोर गोल. फाइनली सेव कर दिया. लाइक केन फ्रॉम फार नोज दैट मेंडी इज सपोज्ड टू बी टेस्टेड. साउथगेट ने बोला होगा भाई तू टेस्ट कर भाई मेंडी को. काइल वॉकर आगे नहीं जा रहा, उसको डर लग रहा है कि ये काउंटर मारेंगे तो पीछे सार की वजह से ना. सार उसका मेन सेलिंग का मेन. अगेन मैग्वायर, Stones having good game as well. Mendy. Kane यार अच्छा शॉट था. I know it was kind of moving in the air, Pudin, but भाई is it not expected? Taking so many shots, such shots you take in practice like every day. If you're a goalkeeper. आपके प्री मैच जो होते हैं ना ड्रिल्स, उसमें ये वाला बहुत कॉमन किया जाता है जो शॉट था. और ये फोर्डन मैन ब्रो ऑसम. गोल हो गया. आई थिंक इज ऑफसाइड. नो गोल है भाई. साका स्कोर्स. आई एम टेलिंग यू पीपल, आई एम टेलिंग यू भाई, डू नॉट रूल आउट इंग्लैंड. एवरीवन भाई जो बोल रहे थे भाई इंग्लैंड नहीं भाई, कम ऑन, दे कैन नॉट. आई एम टेलिंग यू, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ इंग्लैंड आर फिनिशिंग थर्ड फॉर अ रीजन. इंग्लैंड हैव दैट इन देम यार. डिड यू ऑल सी फोर्डन का स्किल वहां पर. फोर्डन वॉक्ड एज दो देयर वाज ब्लडी नो वन. अमेजिंग. अरे डरेन यार. राइस में बोल ही रहा हूँ आपको. बिल्कुल गोल साका. बाय क्या हुआ. ऑल फाइन. चलो सॉरी. नो प्रॉब्लम यार. आई टोल्ड साका और वेलिंगम फॉर थर्ड. ओके चलो यार. मेंडी यहाँ पर ब्लेम नहीं करूंगा. अगेन कुलीबाली गॉट नटमेग बाय द वे. Man, I'm sorry to say, yeah, but Koulibaly is not proving to be that experienced guy that I hoped for. Yeah, he did very well in this tournament. I know थोड़ा सा reactionary हो रहा हूँ मैं यहाँ पर. इस tournament में मैंने खुद डाला है group stage का. He's in the top center backs. But this match और वो भी गोल हो गया उससे. सही है भाई. ये मैच तो I think he's been terrible, bro. Apart from one or two moments. Terrible. Late defending. Arriving at the spot, but he's late with the time. And Mendy as well. अब इस गोल में भी देखो ना, Mendy was neither like on the goal line nor like kind of attacking for the ball, right? Yeah, this should have. Alisson would have stopped this. यार अनिश, ये मैं डिसएग्री करता हूँ थोड़ा. ठीक है, अपना व्यू पॉइंट होता है. मैं तो इंग्लिश मैन हूँ नहीं, मैं इंग्लैंड फैन हूँ नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ. फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये एक इमेज है ना अपना इंडियन कम्युनिटी और इंडियन मीडिया ने बना दिया है. सच में बोलूँ तो हाँ, इंग्लैंड ऑफ द पास्ट आई एग्री. इंग्लैंड ऑफ नेशंस लीग आई एग्री. भाई इंग्लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप अपार्ट फ्रॉम यूएसए गेम एक्चुअली खेला है भाई. कम ऑन, ये तो देना पड़ेगा. England has to be honest. देखा जाए काफी वाइब्रेंट टीम है, बहुत यंग है, अच्छी टीम है. मतलब फोर्डन का वो स्किल देखकर भी आपको नींद आ रही तो मैं क्या बोलूं मैं. मनीष मच लव टू यू बट अच्छी गेम खेली इंग्लैंड के लिए. तो मैग्वायर अच्छा खेल रहा है और क्या चाहिए. और मैं नेदरलैंड्स फैन होकर बोल रहा हूँ, नेदरलैंड्स इज मोर बोरिंग टू वॉच इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द बोर्डम. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन that doesn't win you games, that doesn't lose you games. It's your tactics. Lovely. ये बंदा बहुत सही स्ट्राइकर है. बीच में आया था ये. Yeah, exactly, मिकाइल. मैं वही बात करता हूँ भाई. कुलीबाली इस गेम में भाई बहुत ज्यादा
I don't know. What do you say? Even Suarez nutmegged the Cameroon, the Ghana defender the other day. But I don't know what to say. यार Koulibaly is just बहुत ज़्यादा panic हो रहा है. I don't know what to say. मतलब that's what probably I would say. Coolie नहीं power. मतलब I don't know. I think Kepa will be number one. There, I don't see a goalkeeper coming because Gabriel Solonina has already come as a number two. He's a good keeper. Uska, what people do is media starts giving them so much piss, right? हाँ It और takes ट्विटर one यार ट्विटर of the स्पेशली performances. ट्विटर Demoralized हुआ था उससे बंदा. This started when he started bickering with this guy, your manager, Sari. वहां से नहीं शुरू हुआ ना. उसके बाद भी आई एग्री ही हैड वन टेरिबल सीजन जहां पर ही मतलब प्रॉब्लम क्या बोलो केपा का टू प्रॉब्लम्स है लॉन्ग शॉट्स एंड क्रॉसेस मतलब ही इज हाँ. नॉट फिजिकली स्ट्रांग इनफ एंड डोमिनेंट इनफ टू गेट दैट क्रॉसेस व्हिच मेंडी आर्गुएबली एक्चुअली डज स्लाइटली बेटर देन हिम ठीक है He had a few hiccups. He had a few brain fart moments, like when Mane stole the ball from him, right in front of him, right. So that is what stirred all this. हाँ माने वाला एकदम याद है मुझे क्रिस्टियनसन और केपा ने हगा था उस मैच में So it was like that. ओहो केन मैन भाई क्या खेल रहा है केन कुलीबाली ने बचा लिया इस बार See, Kane को टाइम लगा सेट होने में, लेकिन हो गया सेट वो. नहीं वो इनफैक्ट ईरान वाले गेम में भी मुझे याद है स्टर्लिंग वाला जो गोल था ना आपको याद है केन Look क्रिएटेड at दैट this. गोल फॉर स्टर्लिंग Good interception. Wow, Kane यार, बॉलर. नहीं मतलब जब तक स्लोलिना रेडी होगा ना तब तक केपा रहेगा डेरिन आई थिंक स्लोलिना को हम 1 साल देंगे 1.5 साल देंगे पीपल आर सेइंग ही इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स दैट यू नॉर्थ अमेरिका हैज सीन very young for a goalkeeper but experience for a young goalkeeper as well honestly at the highest level in North America so fair enough Mythbuster Silva can't play back four हाँ ये वाला तो बोलना पड़ेगा और भाई न्यूट्रल फैन हो आप उदय आप बोलो यार Thiago Silva for Brazil has been rock solid He has been. तो He's playing well on a high line also. Uski positional sense is great. He knows where to position himself. He knows where his awareness across the pitch is good. Even Van Dijk's awareness is good. So even if he's 37, 38, it's working to his advantage. Early also भाई he's ये quite. क्या पागल है क्या सार को इंजरी हो रही है बोल रही है मुझे चेंज नहीं करना है एंड आई कैन अंडरस्टैंड प्लेइंग फॉर योर कंट्री इन अ राउंड ऑफ 16 बट अगेन आलूसी से यार मतलब अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के चैंपियंस है सेनेगल इंग्लैंड बीटिंग देम 3-0 एज थिंग्स स्टैंड 63rd मिनट जब डेल्फो और सार खेलते थे ना फ्लैंक्स पे वॉटफोर्ड के लिए they used to cause. I mean, they used to hit the ground running immediately. They used to stir the opposition like anything. They used to lose those games, but they used to, they had a I'm good- shocked how is this guy still playing for Watford Yeah. He's a good winger. Yeah, he's quite scintillating in his own way, but they lack Mane. They need someone ahead, dude. They don't have anyone who can hold the ball up high. कोई नहीं है. Attacking में चाहिए कोई mature player चाहिए. They don't have anyone. They're not able to hold the ball. Yeah, that is kind of like upsetting to see. people are like मैच खत्म ऑलरेडी भाई अगर लिवरपूल फैंस इन द हाउस है तो हाउ कैन यू से मैच खत्म यार अगर बाय चांस है तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस 2005 ग्रिलिश कमिंग ऑन मैं तो कैल्विन फिलिप्स को भी ले आता हेंडरसन इंजरी लग रही तो कैल्विन फिलिप्स को और कॉर्नर कैरेकर आना चाहिए था ट्राई समथिंग न्यू फॉर अ प्लान बी Yeah, easier oppositions, Mike. Yeah, that's also there. It has to be noted. लेकिन वही है, they can do what they can do in front of them, whatever is there. So I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है. You've injured Henderson, man. You guys. Rashford coming on. Rashford is coming on. Saka के लिए. So goal scorer Saka goes off. So again, people by Saka scoring man for fun for England. Saka is working as a starter. Rashford coming Foden on. as well. Coming on. So Foden, Saka definitely starting next game. Uday.
I don't think so. I think ये change करेगा. इसकी ना बोलना ही चाहिए, इसकी गांड में चुल है साउथगेट की. ये और एक और चीज है ना, वो फ्रांस सोच के थोड़ा नेगेटिव चल जाएगा नोइंग साउथगेट. yeah, Pakka. I feel as well. Would want he might start with Foden, but I think Rashford has to start that game because if you need a player like Mbappe, only Rashford can commit to that. You know, you need someone who can hit them. राइट तुम वहां पे मारो उसको, क्या बोलते हैं, इनकी राइट बैक काफी इनका वो है, वीक है, इतना कोई स्ट्रांग नहीं है. ही इज नॉट एज स्ट्रांग एज लुका थियो हर्नांडेज. तो राइट पे मारो. जूल्स कुंडे है वैसे, ही इज बीन डूइंग वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक if you see Jules Kounde and Theo, Theo Hernandez is a better fullback. And he had 2-3 mistakes aaj against Poland. Yeah. भाई कुलीबाली का टेंशन आ रहा है मेरे को तो एज अ चेल्सी फैन, सच में बोले तो. आई एम गेटिंग टेंस मैन. द गाय इज वेरी You bought him at the wrong द राइट वर्ड. हां, You should have bought रिएक्टिव. him 3 सीजन पहले लेना चाहिए था जब वो प्राइम में था. नहीं यार, लास्ट सीजन भी अच्छा था भाई काफी. पता नहीं नापोली के लिए, मतलब he played well when we faced him in the 2018-19 group stages. He played very well. नो मैं तो सीरिया कवर भी करते हैं, हम देखते भी ना. मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, बंदा अच्छा है था यार लास्ट सीजन. नहीं वो होगा. तो सेनेगल भाई, आशीष तो बोल रहे हैं सेनेगल 2 गोल मारेंगे. अब वही है, दे माइट स्विच ऑफ इंग्लैंड एंड दैट 2 गोल्स माइट कम. लेकिन आशीष जी आप क्या बोल रहे हैं? भाई एवोल्यूशन गेमिंग, आप कहाँ इंग्लैंड में रहते हो क्या? बुलियर इफ यू कैन शेयर. A lot of people saying not singing. Is it like the media that you're referring to or what? Because I don't know if they are really in Qatar and England. The best thing is about his England team is I think what Declan Rice, Bellingham na abhi bhi young hai and they've already formed that partnership. Imagine yaar Uday. 200%. They look very good together now. मतलब back in the day they should have played Owen Hargreaves in that position. Michael Carrick ज़्यादा. Both of them did not get enough in England caps. Remember? Yeah. That's what the point was, because the managers didn't have the guts to kind of drop Lampard, Gerrard, and Scholes. ओवन हार्ग्रीव्स को एक सीजन खिलाया था. हाँ, बट उसी वर्ल्ड कप में ना नेविल शायद इंजर्ड या सस्पेंड हो गया था. देन ही एंडेड अप एट राइट बैक द सेम टूर्नामेंट, which he used to play as well. Phil Neville and Gary Neville used to also play together. Yeah. Man, Southgate तो देना पड़ेगा ना. मैं just सोच रहा हूँ, think about it. This guy never picked Tomori in the squad. He picks Harry Maguire as a starter. ठीक है. He does not start with Phil Foden in the first 2 games. He does not even get Phil Foden as a substitute in the first 2 games, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है. And he is more of a Grealish guy, which is like so unlike what form would say, what logic would say, what say popular opinion बोल रहा था. हाँ, ट्रेंड का थोड़ा सा मुझे भी इनिशियली लगा था. he didn't make the hard call when it was necessary, लेकिन in a strange way it gave him an easy decision to make. कि Reece James was injured, तो he's like नहीं यार, I cannot take Reece James, I'll take Trent. But again he's not, ऐसा नहीं है को बांटा है minutes. Like if he wanted, he could have just got Trent on the pitch. He would be on the assist list, man. मजाक चल रहा है यहाँ पे. यहाँ पे agenda is against Liverpool. Ankit, I hope you understand. Southgate's agenda is against Liverpool. वो तो हमेशा चेल्सी रही है, but anyway I hear you as well. Chelsea are among the most hated clubs, bro. Now Liverpool have turned into it. People cannot forget that Liverpool are winning trophies, right? So that's basically whichever club is successful, you get haters at the same time. A lot. So Man United also, to be honest, has a lot of haters. Have Mo Salah biryani if it is spicy. Do drink water, otherwise things can go messy. My lame joke. भाई थैंक्स यार, हमें मुझे एटलीस्ट भाई, मैं 2 बज रहे सुबह के. थैंक्स फॉर कीपिंग मी अवेक आशीष. इंग्लैंड वर कीपिंग मी अवेक इन द फर्स्ट हाफ एंड ऑफ कोर्स पैनल एज वेल. लेकिन सेकेंड हाफ में भाई यहाँ तो लग रहा है दैट सेनेगल गोल तो मुश्किल लग रहा है, मतलब as much as I would want. How you think about David Beckham? I think just like you think, Jawad.
जोक्स असाइड, मेरा पता नहीं उदय, मतलब मेरा पहला जर्सी जो लिया था ना वो डेविड बेकहम का था. Technically good footballer, very deep lying playmaker बोल लो जो बोलना है, but he's not a quick footballer. मेरा ये है कि यार डेविड बेकहम was underrated as a footballer because of his off-field antics. People of this age or this era don't know exactly how David Beckham are if they have not seen him live in his prime. उसका prime था between 1999 and 2004. That was those 5 years was absolute prime. और जो हम बात ही कर रहे थे शुरू में अबाउट द फ्रांस इंग्लैंड मैच जो होने वाला है, आयरॉनिकली 98 मैच जो हम बात किए थे अबाउट नेदरलैंड्स अर्जेंटीना, इवन इंग्लैंड अर्जेंटीना हुआ था जहाँ तो मुझे याद है, और वहां पर डेविड बेकहम हैड अ से वेदर बीट गेट अ रेड कार्ड और गेट अ गोल, वो हमेशा रहता था मैच में. और यस ही बेनिडेड बेकहम तो है ही, but he was a midfielder, hard tackling midfielder which people don't rate him enough for, which he should be rated in my opinion. He should be, but you need to understand uska he became very commercialized, you know, when he left for Real Madrid. Even at United he started taking every every player on the pitch too much in his head. You know, he felt little entitled in the dressing room. और रियल मैड्रिड अच्छा बोला क्योंकि रियल मैड्रिड के समय when he went, right, that Yeah. was the Galacticos which actually underperformed. Kaka, Beckham, even Ronaldo was there when he was there. Kaka came नहीं, later. but ये तो बेकहम तो काइंड ऑफ बहुत जल्दी चलेगा था यार इनफैक्ट. नहीं, I'm talking about Nazario. हाँ, of course. Raul was there. Right. हाँ, मतलब गुटी, राहुल, you had basically Salgado on the right hand side. You had basically Hierro center back में. Roberto Carlos. Okay, why the guy Dia goes off? Dia has looked spark अच्छा You लगा. had Makelele also. Makelele. मैकेलेली नहीं, जब बेकहम गया था तब मैकेलेली आ गया था चेल्सी में, जहाँ तक मुझे याद है. जिडान was definitely good. Deco खेले चेल्सी के लिए काफी. हाँ, Deco has played. Deco, the Barcelona. not much, but हाँ, a couple of seasons he was very good. He used to come basically इतना stacked था ना, that time Chelsea was what Man City is today यार. Yeah. इतना stacked था, we used to have people coming. Joe Cole, Deco used to come off the bench. Joe Cole I liked him. For Liverpool, he अरे was. talk about World Cups. इंग्लैंड का 2006 का वर्ल्ड कप में जो कोल वाज दी पिन अप बॉय, लाइक ही वाज सपोज्ड टू बी द मेन क्रिएटर, और उसने बहुत अच्छा गोल मारा था स्वीडन के अगेंस्ट. तो चेक करना अगर बाय चांस नहीं चेक किया तो. 2-2 हुआ था. ही गॉट अ, इनफैक्ट जेरार्ड गॉट द इक्वलाइजर, ही गॉट द फर्स्ट गोल. जो कोल. Right. रियल मैड्रिड का फ्रेंच कनेक्शन इज डिफरेंट. थॉट्स ऑन मोरिएंटेस स्पेनिश. हाँ, मोरिएंटेस भी यार, पुदिन थैंक्स यार. मोरिएंटेस तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा बिकॉज उसकी ही टीम थी वही जो चेल्सी को हराई थी सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग. दिस वाज 2003-04 जब रानियरी शुड हैव बहुत सुपर अंडररेटेड. हाँ, एंड देन मोनाको के लिए, देन ऑफ कोर्स स्पेनिश टीम्स के लिए भी भाई काफी अच्छा किया बंदे ने. तो लेकिन उस समय स्पेनिश टीम्स वर अंडर परफॉर्मिंग ऑनेस्टली. स्पेन नेशनल टीम राहुल एंड मोरिएंटेस के समय ना, they didn't get through like those, जैसे आज हम बोलते थे ना रिसेंट टाइम्स में इंग्लैंड और सो लाइक स्विट्जरलैंड फॉर एग्जांपल, those are टीम जहां पर आप नॉकआउट स्टेज में यू नो they don't get through. Spain was supposed to be that side पहले. बट अगेन मैं अभी यार एक फ्री किक मिला है सेनेगल को भाई. उदय, डू लेट मी नो यार, क्या लग रहा है भाई, ब्रैकेट हो जाए आपका? लेने वाला है मेरी स्क्रीन हाई पे. नेटिंग. अच्छा ये प्रेडिक्शंस कर दो जल्दी से. चलो प्रेडिक्शंस हमारी हैं कि राइट साइड से करते हैं. आज की गेम तो इंग्लैंड चली गई है. देन आई थिंक फ्रांस हैज आल्सो गॉन. स्पेन विल गो थ्रू विद अगेंस्ट मोरक्को. पोर्चुगल अगेंस्ट स्विट्जरलैंड. ब्राजील साउथ कोरिया थोड़ा डाइसी लग रहा है क्योंकि ब्राजील को रोक दिया था इन्होंने पिछले गेम में. सेनेगल के क्राउड अभी भी डांस कर रहे हैं यार, हैट्स ऑफ टू देम. Yeah. They are culturally they are very integrated as a squad. So they have a certain, you know, that element of belongingness to the community. They are very well knit as a community. So I think they celebrate a lot. But so are you calling Japan to in fact कल ही है ना जापान, आज ही है शायद. क्रोएशिया अभी खेल ही नहीं है इतने रिगरस ऑपोजिशन के साथ. क्रोएशिया का ग्रुप काफी इजी था उनके लिए. अरे कैल्विन फिलिप्स एंड मेसन माउंट कमिंग ब्रो. वो वेरी गुड.
Alvin Phillips. आज कौन से को ब्राजील कोरिया है और जापान क्रोएशिया राइट पीपल. Yes, Morocco नहीं, Morocco's there. Wait, let me see. हाँ, I think you're right. आज शायद जापान क्रोएशिया और ब्राजील कोरिया है. चलो वो भी करेंगे. But I don't know. So what's your semi-finals? Tell me. Semi-finals, bro, has to be USA और उसमें से USA कर रहा हूँ. Argentina and Brazil. One is Argentina, Brazil. Okay, left side. आप लोग भी बोलिए चैट में आपका ये है based on latest form, latest round of 16 का form as well as injuries or no injuries जो भी और gut feel. Right side मेरे भाई होगा आपका फ्रांस है पक्का. फ्रांस हराएगी इंग्लैंड को मेरे हिसाब से निकलेगी. अच्छा और पोर्चुगल की स्पेन येलो कार्ड. बहुत इनका कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है पोर्चुगल स्पेन का. आई थिंक इट इज ऑलवेज एंड टू एंड. ऑलवेज देयर फुटबॉल हैज टू बी एंड टू एंड. इट विल बी एंड टू एंड. इट विल बी अ वेरी नैरो competition. So what's your decision? On paper Spain, but given the fact that Ronaldo has a thing against Spanish teams, I don't know. I think Spain जानी चाहिए. So I think Spain has more firepower. तो Spain, you heard it here people. Spain, France and Argentina, Brazil और उसके बाद तो भाई it's on the day. Honestly भाई Eric Dyer also coming in. ट्रेंट से दुश्मनी है इसको. हाँ 200%. तभी बेन वाइट चला गया. कह रहा मैं बोरिया बस्ता बांध के अपना बढ़िया गूनर स्टेडियम जाता हूँ. थोड़ा वेंगर की तस्वीरें देखता हूँ. थोड़ा वार्म वगैरह करता हूँ. कोई नहीं अजय बिल्कुल यार. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन. भाई यार सुबह अपना रिव्यू आएगा ऑन बोथ द गेम्स एंड ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस फॉर टुमारोज गेम्स. याद रखना भाई हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और साथ साथ में भूलना मत दैट वी आर गोइंग लाइव लेटर टुनाइट एज वेल. अर्जेंटीना वर्सेस जापान होगा. वाओ. तो आप बोल रहे हो जापान विल बीट क्रोएशिया एंड ब्राजील. आशीष वाओ. नॉट पॉसिबल. ब्राजील तो नहीं भाई. मैं चाहता तो हूँ यू नो व्हाट आई रियली वांट ऑनेस्टली उदय being a Netherlands fan, I don't mind Netherlands Japan bro. Bring it on. Bro, it will be a boring competition. We live for excitement, right? I think FIFA World Cup में तो and trust me, these underdogs are getting. But ये भी है ना उधर थोड़ा सा like because we don't see the as in J League etc. Maybe we feel it boring. वो तो है. I totally get your point. I think, but Japan don't have a chance against Brazil. I think in fact South Korea might if they win this against Brazil now, it will be like the game of the tournament. South Korea मुझे ज्यादा रिग्रेस लगती है थोड़ी. जापान है. जब जापान में ज्यादा हॉर्स पावर है. घोड़ों से दौड़ते हो रुकते नहीं है. But I don't know. South Korea have this knack on counter attacks and they are a mature team. They are Son factor क्या? Son factor. That Wolves winger जो second half में आता है हमेशा Wan Chishan, he's also pretty good. पता नहीं आप लोगों को सुना कि नहीं यार. इतना जोर से कटका निकला ना मेरे नेक का. मैं बोला यार भाई बहुत ज्यादा हो गया. 6 घंटे लाइव स्पेशली व्हेन यू नॉट वेल ना. दैट्स द थिंग राइट. एनीवे बैठ कर देखना था यार मैच. भाई लेकिन सेनेगल से मैं honestly I'm very disappointed man. I'm honestly very disappointed. Same. This is not what I expected from them. With US मतलब in fact मैं तो गाना से भी बहुत disappointed था. African teams apart from Morocco. अरे खुश हो गए ना कह रहे थे because for them crossing the group stages is such a big thing for USA, for Senegal. They're like fuck it, let's just have fun on the field and that's Poland man. आज उधर आप थे क्या उस समय? तो क्या हुआ था फुल टाइम पे Lewandowski scored a goal and he was kind of celebrating that first of all penalty. He was happy right कि मैं चलो एक what is your take यार? I would like to know your take on that and everyone chat में भी बताइए भाई. Lewandowski हंस रहे थे बात कर रहे थे आराम से Mbappe के साथ. I think game on game उसको सर्विसिंग इतनी मिली नहीं है. उसके आसपास उसके कैलिबर के लोग नहीं है सिवाय वो जो राइट पे Zielinski की है. He's got a good fiery spark to him but उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली. इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली और वो बेचारा खुद डीप आता है. मोबिलिटी वो सब ठीक है बट इफ यू आर अ लीडर ऑफ योर कंट्री when your country is getting eliminated at that moment you can control your emotions right. I think he was happy. Like I to be honest, if you ask me personally, I don't mind that he was laughing. Yeah, as in again, but responsibility होती है for those emotions of countless number of peoples in Poland. That's all I'm saying. True, you're right. But they already lost hope, sir. They lost hope, I think. गोल होने वाला. अरे मिस हो गया यार. केन का एक और होना चाहिए था.
भाई कर दे भाई पोलैंड की वैसे ही फुटबॉल बहुत ही वाहियात थी, टू बी ऑनेस्ट. दे वर लकी टू क्रॉस द ग्रुप स्टेजेस. आई थिंक दे वर नहीं, वेरी आज तो फिर भी यार फर्स्ट हाफ में मैटी कैश एंड स्टफ हैड अ मोमेंट. they had a good game today, no doubt. हाँ. But वैसे group stages were lucky. They were very lucky. They just had a performance similar to Belgium's, to be honest. Yeah, देखो, Putin has a point. Even Argentina match में भी he was smiling and chilling. See, that's the kind of guy he is. Maybe I'm reading too much, but उसने एक स्टेटमेंट दिया यार that मैंने अपना ड्रीम ऑलरेडी अचीव कर लिया after scoring that one goal in the World Cup. So for me, that does not give the right signals to the team management and the bench. मेरी टीम ने कहीं जाना है नहीं. हम नॉकआउट से जो टॉप 16 में आ गए दुनिया में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. Jawaz like he's a goat, he can do that. Come on bro, as in come on. Emotions यार. पोलैंड यार 1986 के बाद जवाब पहली बार गई थी राउंड ऑफ 16 में, तो थोड़ा तो लगा होगा उनको. बट एनीवे भाई, हम लिटरली पैदा ही नहीं हुए थे यार उस समय. भाई ग्रिलिश एज ऑलवेज विनिंग अ फ्री किक. ग्रिलिश को ना ऑलमोस्ट ये होता, बोलते ना, एक चाह होती है भाई, कम ऑन गिव मी दोस फ्री किक्स, गिव मी फ्री किक्स. He loves हजार running. को होती थी at times. He's like, man, go, I'll dribble past the defenders. He always tries it. हाँ. अच्छा, बाय द वे यार, जो भी लोग देख रहे हैं यार, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो ना चैनल को, तो आप टेंशन मत लीजिए यार, हम लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. सेम विद लाउड माउथ फुटबॉल, सेम विद फुटबॉल कुश. डू सब्सक्राइब यार. आई नो टू कमेंट, यू हैव टू सब्सक्राइब. Enjoy करोगे. Yeah, so do subscribe to both our channels as well as the panel's channels. Sub links नीचे है, first line description. The script writer of this World Cup is not Christopher Nolan, rather script writer is Rajmouli. ड्रामा. आज तो लेकिन यार दोनों ही गेम्स में थोड़ा सेकंड हाफ, आई वुड से सेकंड हाफ दोनों में डिसअपॉइंटिंग हुआ है. Boring था थोड़ा सेकंड हाफ से ज्यादा. हाँ, क्योंकि वन साइड होने से यार वी ऑल नो हाउ इट इज. नॉकआउट वाला वो फील नहीं आया ना आज. कल जो आ रहा था, कल आ रहा था दोनों मैचेस में. कल आया था. दोनों मैचेस में आया था कल. तो आज भी आया था, मतलब आज फर्स्ट हाफ में. फर्स्ट हाफ में आया था. हाँ. पोलैंड वाले में फर्स्ट हाफ में. It wasn't that exciting, to be honest. Yeah, but again, like you have to give it to France's and England's mentality. Yeah, they don't care right now. They don't. But England is in trouble now. They're facing French. The French are going to be नहीं, relentless. मैच अच्छा होगा जो भी. मैच तो I'm looking for. सच में बोल, I'm really looking for. Good match. Like it won't be cagey because this England is different. France तो anyway करती है with Mbappe. मुझे लग रहा है हैरी मैग्वायर होगा एक्सपोज उस मैच में. हो सकता है. You are quite right actually, क्योंकि I can see Dembele, getting the better of him. He will easily. हैरी और मैग्वायर लुक शॉ ओवरलैप करेगा. लुक शॉ इतना डिसिप्लिन नहीं है. नहीं है. पोजीशनल उसकी बहुत ही खराब रहती है. कई बार और he's plus up to very inside areas. actually good point है, क्योंकि I think Giroud has had a better of Harry Maguire couple of times I can remember. ये भी है एक और point. हाँ, easy. Giroud is in good form. He's not in bad form. He's a. कौन सा था वो? I think लैम्पार्ड का सीजन था जहां हम फाइनल तक गए थे. सेमीफाइनल में we met Manchester United and we literally gave a schooling to Solskjaer Man United, where Lampard very rare जाता था, लेकिन he went 3 at the back. Yeah. In fact, we matched Man United. Man United also went 3 at the back. और उसमें Giroud did well. I remember that. Okay. भाई Senegal trying to play from the back. इंग्लैंड थोड़ा प्रेसिंग कम कर दी अभी. I'll just fill some water. Sure यार. भाई एक गोल मार दो है सेनेगल कहीं ना कहीं से. अरे दैट वाज ऑलमोस्ट अ गोल, बट वो द टॉप गया है इस्माइल सार का. रात के वॉच अलोंग वर्ल्ड कप मैच और सुबह का कॉलेज, एक दिन मेरा मेंटल बैलेंस बिगाड़ देगी. अच्छा भाई सोचो मेरा यार आशीष. थिंक अबाउट ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स. अभी देख रहे हैं भाई, उसके बाद में हमें वीडियो बनानी होती है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, फिर
भाई आप आए हमसे बात करो तो बोर नहीं होंगे यार। बहुत लोग आए, बात की, हम लोग काफी चैट ले रहे हैं, हम लोग काफी बात कर रहे हैं। बट हाँ, थैंक्स टू द पैनल, थैंक्स टू बेसिकली द फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। हाँ डेफिनेटली बोरिंग रहा है थोड़ा। लेट मी जस्ट ब्रिंग इन उदय। सेकंड हाफ यस आई वुड अग्री, लेकिन वही है फुटबॉल यार, वही है बोलते हैं ना। मैं तो इनफैक्ट बोल ही रहा था कल परसों, मेरा एक वीडियो भी देखो, मैं उसमें मेंशन किया हूँ भाई, वही है तो जब भी मेट वाला, भाई बोरिंग बना दो भाई जिंदगी अब। थोड़ी सी बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया इस वर्ल्ड कप में थोड़ा, स्पेशली इस कंटेंट क्रिएटर लाइक यार 2 दिन थोड़ा ठंड ठंड रख, यू नो। एक तो एक ब्रेक नहीं दिया आफ्टर द ग्रुप स्टेज, which is so unlike most of the major tournaments. लेकिन वही है साल, it's a crazy season and we love football, so passion is always on bro, whether you have a one side match or not. ऑडियंस मैं एक चीज लेकर आता हूँ रुको। नॉट ओनली वर्ल्ड कप यार, यूसीएल नाइट्स भी बिल्कुल भाई। यूसीएल नाइट्स का डिफरेंस मैं पुतिन क्या बोलूंगा, ये रोज हो रहा है, लिटरली रोज हो रहा है। वो डिफरेंस है, आप देखिए। एंड व्हाट वाज दैट मैन फ्रॉम सेनेगल, मैन दे ऑलमोस्ट गिव इट अवे। राशवर्ड, अरे नाइस नाइस नाइस। और ये देखो, the smaller goat is right here, but he is small. Remember that. ओके इंटरेस्टिंग भाई, उदय picked his choice, you know that clearly. ठीक है। मेरे को लगा उदय भाई ब्लैक वाटर वगैरह पीते होंगे। कुछ भी है। ब्लैक वाटर यार मैंने ट्राई किया था ब्रो, क्योंकि ना उसमें लोग कहते हैं कि इसमें मिनरल कंटेंट बेटर होता है, बट इट इज ऑल बुलशिट। चारकोल वाटर इज ऑल बुलशिट। मेरे को ब्लैक वाटर पता भी नहीं था, थैंक्स फॉर टीचिंग मी उदय एंड पुदिन। चारकोल वाटर इज बुलशिट मैन, इट इज ओवररेटेड। वो मुझे पता है, वो जो स्ट्रीम वाला वो मिलता है ना टोरंटो में, मैं आई यूज्ड टू ब्रिंग दैट, व्हाट इज दैट, आई फॉरगॉट। वो स्ट्रीम, हाँ समझ गया, सोडा स्ट्रीम बोलते हैं, सोडा स्ट्रीम बोलते हैं ना उसे। हाँ वो मतलब वो पीपल से दैट्स एक्चुअली फ्रॉम ओएसिस स्ट्रीम व्हाटएवर दे कॉल। Crazy about creating bubbles there. Actually, they like it. हर एक घर में है। फिर वो बबल टी। हाँ bubble tea also. I don't like it. I hate it. मैं अपना नॉर्मल अपना देसी बंदा हूँ भाई। मैं अभी चाय बनाऊंगा, ये स्ट्रीम खत्म हुए चाय बनाऊंगा। मैं बेस्ट बोलूँ, मैं खाने पीने का, मैं अभी स्ट्रीम के बाद मैं डिक्लेयर करूँगा सब लोग, मैं करने वाला जाने वाला मैगी बनाने वाला अपने लिए। मैगी दैट्स द बेस्ट फॉर मी, दैट्स व्हाट आई एम। आई लव मैगी। हाँ मैगी का सूप लो, और मैगी का सूप इज द बेस्ट। सूप का सूप, टेस्ट का टेस्ट, चटपटा भी मिलता है। I'm just joking bro, as in definitely I like a lot of food, लेकिन हाँ मतलब I'm a foodie यार, वो just to share, मतलब I don't know you are, मतलब मेरे साइज से जितना भी होगा। पंजाबी are all foodies I think, you know, so तो हाँ मतलब generally अच्छा। When I initially came here, right, I don't know if you had a problem with the food, but I had major acidity issues with the food. Oh, here. is it? नहीं मैं तो थोड़ा बहुत अपना बेसिक कुकिंग सीख कर गया था, बेसिक वाला, मतलब सरवाइव करने वाला। तो लेकिन मिलते यार अभी तो यार, मतलब सब ग्लोबल स्पेस यार, अभी आजकल सब जगह इट्स नॉट एन इश्यू। हाँ मैं वहाँ था ना जब, जस्ट टू शेयर विद यू ऑल, मैं गया था सबसे पहली बार 2012 एंड में, तो और देन आई केम बैक 2016 में, देन आई अगेन वेंट बैक 2018 में, केम बैक इन 2019। तो दूसरा स्टेंट शॉर्ट था, तो पहली बार पढ़ाई के लिए था ऑब्वियसली, एमबीए, बट एनीवे कमिंग बैक टू द कमेंट, विराट कोहली का पानी, ये कौन सा बोल रहे हो भाई, कुछ जोक वोक मार रहे हो क्या? तो ये 4 करोड़ की बात हो रही है ना, तो अच्छा विराट कोहली का ब्लैक, फेयर इनफ। भाई देखिए यार, ये मैच ऐसा आ गया कि हम बात करें ब्लैक वाटर के बारे में, इमेजिन। क्या हो क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है भाई? ऑब्वियसली एट द एंड चिन्मय विल बी वेरी है भाई। चिन्मय जो थे इंग्लैंड फैन अपने, आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग चिन्मय, आई थिंक ही इज गॉन फॉर अ स्क्रीनिंग, he said he'll try to come afterwards. It's very very interesting. He's an interesting chap. हाँ यार मैं देखा बांग्लादेश के साथ गोल होने वाला है सेनेगल का, भाई हक दिया यार, छक्का मैन भाई। अगर किसको सीखते हैं ना कैसे मारते छक्का, सेनेगल ने मारा है अभी। But Senegal should have scored 2 goals at least. 2 goals तो मारने चाहिए थे यार। I must say I'm really disappointed by the African Cup of Nations champions. Yeah.
Very disappointing. Come on, bro. Underwhelming. As in, मतलब the way and the way the media is acting, I know Sadio Mane is the goat when it comes to Senegal and when it comes to African football as well. One of them, right? At least. लेकिन he did not score a lot of plenty of goals in African Cup of Nations, particularly if you. मैं ऐसे नहीं क्लेम करूंगा मैं सेनेगल का देखता हूँ हर एक मैच, but he was not like that. Wow, I don't know. वो उसका डाला, you know. impact हुआ, उसकी pressing की वजह से ना ये लोग टिकते Pressing exactly. तो maybe वो बोल सकता है because of him being there, Sar could have played on the other wing. So वहाँ पर Yeah, दो yeah. attacks होते हैं. That I Balance understand. हुआ था. You're right. Tactically थोड़ा well help होता. Tactically he was astute. भाई again जो भी देख रहा है यार, do not forget to like the stream. Yes, it is basically what 20 past 2 भाई the morning. It's great कि आप लोग अभी भी बने रहे हो and that's absolutely fantastic. Much love to you all. लेकिन यार इतना लव हमें भी दिखाइए और हमारे दोनों चैनल तो है ही, लेकिन हमारे पैनल को भी दिखाइए यार. I hope you guys support them क्योंकि it's a family at the end of the day, right? That's all I always believe in. For sure, for sure. ग्रिलिश देखते हैं भाई. ग्रिलिश ले यार थोड़ा सा डायरेक्ट हो, क्या फ्री किक से ले देख रहा है. फुटबॉल एचडी वहां गया ना कतर. अरे भाई गोल हो गया क्या? नहीं साइड देखा. नेटिंग यार. अरे यार साइड नेटिंग. टॉप फुटबॉल एचडी गया ना कतर गया. हाँ यार जी भाई इज इन कतर. अच्छा अच्छा. nice, nice. I'm going to be in Canada only. I'm planning कि next World Cup every. हाँ maybe hopefully यार if things go well with me personally, well maybe I'm also there because I have active तो है ही मेरा. It's just that I have to make a decision based on certain things. लेकिन mostly मैं इंडिया में ही हूँ अभी. लेकिन you never know. मतलब I'll try and keep it as an option for sure. यार 2026 का वर्ल्ड कप साथ में देखेंगे यार. Who knows? मेरे ये तो आ रहे हैं सब. LMSP वाले आ रहे हैं सारे ना, लाउड माउथ वाले. अच्छा. तो ये वर्ल्ड की सेव कर लो पैसे भैया. कंगाली छाएगी. एटलीस्ट फीफा वर्ल्ड कप तो देखने को मिलेगा. 4 साल तक सेव कर लो. भाई सेलिब्रेट करो यार. सेनेगल को एक फ्री किक मिला है. इंग्लैंड काफी अच्छा खेली है आज. मजा आ गया. मतलब अब सोचो साडियो माने नॉट बीइंग देयर, इडरिसा गाना नॉट बीइंग देयर, इतना चेंज हो गया सेनेगल का टीम. हार्डली 15 मिनट तक प्रेशर डाली उन्होंने. आशीष का कमेंट यार, बढ़िया कमेंट डालते हैं यार आप. इमेजिन करिए वर्ल्ड कप में हम वहाँ काका है और वी आर नेक्स्ट टू काका एंड वी आर मेकिंग व्लॉग्स मैन. कहूँ ज्यादा हो गया आशीष यार. मैं आई हैव टू गिव अ शाउट यार. सर्टेन प्लेयर्स who have been really humble enough to talk to me, man. As in, that's great. Kuldeep bhai, मतलब अभी भी यार great. But even I was lucky enough to be in Jawahar Srinath's house. That was a moment that I'll never forget. He invited us, and then Kai Havertz, Chaloba. I saw that. Recent था. देखिए मजा आया मुझे देख के. हाँ व्लॉग दूर की बात है यार. मैं तो मतलब साथ में अगर कोई सेल्फी वेल्फी भी ले ले तो मेरे लिए बट द फैक्ट दैट दे कॉल्ड मी एंड दे दे सरप्राइज मी एज मी आस्किंग देम. ये संडे लीग पंडित भी गया था ना. ये मैनचेस्टर गया था ना. कितने टाइम पढ़ाई करने गए, क्या करने गए? हाँ अभी वही है शायद. लेकिन एनीवे लेट्स इमेजिन जोसे मोरिन्यो मैनेजिंग पोर्चुगल. भाई ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर यार लेट्स आस्क उदय भाई, अगर फर्नांडो सैंटोस does not really win the World Cup, do you think Mourinho going to Portugal is a thing? Mourinho Ronaldo निकाल देता. Ronaldo would never let Mourinho coach Portugal. अरे लेकिन वर्ल्ड कप के बाद तो रोनाल्डो खुद नहीं रहेगा ना. वो तो है नहीं. क्या पता रोनाल्डो को कोच ना दे. कुछ पता नहीं. उसका मैनेजर बन जाए खुद ही. सेल्फ डेजिग्नेटेड, सेल्फ अपॉइंटेड मैनेजर. वो तो साइडलाइन, वो केपा और रोनाल्डो तो है ही यार साइडलाइन वाले मैनेजर. तो हम जानते हैं सर्टेन प्लेयर्स हैव इट इन देम. I don't think Ronaldo will be a good manager. I don't think even Messi will be a good manager. Messi might be a good manager, but Ronaldo का तो नहीं बनेगा. Messi ने इंटरव्यू में बोला है that I think he compared himself to Iniesta, Xavi, if I'm not wrong, and he did say that मुझे याद है वो लोग बोल रहे थे कि they may not become, they have become, so you never know करके बोला when he was asked this question. So, but that doesn't say anything. Kevin De Bruyne is wanting to become manager. He's got UEFA third, he's got a yeah, but he doesn't have the people management skills. Let's be very honest about it. He doesn't. He lacks that. It's a temperamental issue. Kevin De Bruyne. Hey, issue definitely. Let me speak, bro. The important
moment in, was it Chelsea City itself? I don't know. Champions League. एक गोल तो मार लो भैया. चलो हो गया यार, मैच इज खत्म हो गया, मैच इज ओवर एंड यस पीपल, एज थिंग्स स्टैंड we have England going in to the quarter finals. It is England France, और हम थोड़े we'll just take a few minutes and we'll wrap up. But before that, again भाई अभी भी there are 6 people watching, 2:30 बज रहे हैं. Thanks a lot for watching. Do not forget to like the stream. Or yes, we have been live for 6.25 hours. So it means a lot that you guys are still there. Of course, for people who are there, I can see a lot of people being there. सबसे पहले तो shout out देता हूँ for the amount of goals that we saw today. I like that fact that finally we saw some goals यार, मतलब हाँ, मतलब interesting game होता तो और भी बढ़िया लगता, लेकिन we saw totally what 7 goals in 2 matches, which is great to see. Yeah. But shout out yeah absolutely to my panel as well as Pudin, Ashish, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और कौन है भाई, आदित्य, जवाद, अजय भाई, again Anish, Mikhail, of course, part of the panel, Derain, of course, right भाई, सब लोग big up है आपको. लेकिन talking about the game, I know थोड़ा first half of conversation जैसी होगा ये भी, लेकिन second half तो more like just a matter of time. But if you see the goals, right, again यहाँ पर देखिए, हेंडरसन ने मारा 38 मिनट पर, हैरी केन ने मारा 45th. अब ये मोमेंट लाइक यू कैन आर्ग्यू उदय दैट वो सेकंड गोल अगर नहीं आता ना कहीं आई थिंक दैट इट कुड हैव बीन अ कमबैक. नहीं अरे सेकंड गोल वाज अ टेरिबल डिफेंडिंग, टेरिबल पोजीशनल अवेयरनेस, क्योंकि इनको पहले पता लग गया था they're getting hit on counter. He is actually going toe to toe with Harry, with Phil Foden. There is no point in doing that. पीछे भागो यार, हाई लाइन पे एक बंदा था बस, पिट गया वो. कमाल की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. और रोनाल्डो मेसी राइवलरी आईएसएल कैसा रहेगा फ्यूचर में? नहीं यार, कम ऑन. जी हाँ, दुगना लगान वाले आर इनटू क्वार्टर्स. Yeah, actually that's. लेकिन again, मतलब as much as we would criticize Senegal for not being there after the second goal of England, यार मैं याद दिलाना चाहूंगा for people, England has had, जैसे उदय ने बोला था, there are certain faults of England also. आप देखिए, I know that it was a proper battle in the first 10 to 12 minutes, उसके बाद में एक प्रॉपर चांस था, हैंडबॉल का अपील था अगेंस्ट स्टोन्स, वो एक चांस भी था. रिमेंबर, दिया कुड हैव स्कोर्ड, सार कुड हैव स्कोर्ड, उन्होंने मिस किया. देन सार ने एक शॉट लिया था, पिकफोर्ड का अच्छा सेव था. देन आई थिंक देयर वर एटलीस्ट 2-3 मोमेंट्स जहां पर आई थॉट सेनेगल कुड हैव डन बेटर अटैकिंगली. कहीं ना कहीं आई थिंक दे जस्ट मिस्ड दैट फिनिशिंग क्वालिटी ना. बट आल्सो इन डिफेंस ऑन द अदर हैंड, जैसे उदय ने समझा अबाउट दैट पर्टिकुलर गोल बीइंग अ प्रॉब्लम विद सेनेगल डिफेंस, क्योंकि फोडन और केन को मिला भाई एक प्रॉपर फील्ड जस्ट फॉर देमसेल्व्स. कुलीबाली आई थिंक मोस्ट ऑफ द नाइट, लेट्स से 65 मिनट्स के लिए, मतलब ही वाज ऑफ ट्रैक यार. ही डिडंट लुक लाइक और रादर ही वाज लाइक बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब इम्पेटस बेस था उनका परफॉर्मेंस. या They didn't have this composure. Senegal lacked composure आज. Major. But Mendy यार, मतलब would you say that would you blame Mendy on the goals? Not really. I wouldn't. Like पहला वाला हेंडरसन वाला, would he have done better? सेकंड वाला भी लाइन केन वाला, विजन नहीं थी ना उसको, उसकी लाइन ऑफ विजन में प्लेयर्स खड़े थे आगे, so I think that was what happened. He didn't और have obviously थर्ड वाला तो साका वाला तो भाई अगेन भाई, फिल फोडन गेटिंग 2 assists. Okay, I just noticed now. फिल फोडन गेटिंग 2 assists. भाई मैन ऑफ द मैच उदय आपके लिए? Phil Foden for sure. Phil Foden क्या? He was very good, but I thought that Kane had an excellent night. And plus he got a goal. Kane had an excellent. Even Jordan Henderson had a good role to play. Yeah. Again, Bellingham, Henderson had a field day. 2 number 8. Hats off to Southgate to read that कि Idris Khan आ गए missing आज. We'll probably dominate the midfield. और उन्होंने dominate तो नहीं किया, लेकिन at least they had an extra man for the second balls. यहाँ पर excited for tomorrow now. और yes, it's France versus England and Netherlands versus Argentina. भाई ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं दोनों टाइप, सच में बोले तो. It's looking good. On paper it's looking good दोनों ही. I know Argentina और France, you would say that logic बोल रहा है कि यार दोनों should win, but Netherlands and England again decent squads है, you can never say never है in my opinion. Correct? लेकिन कल का देखते हैं यार क्विकली, कल का क्या है सीन. तो यहाँ पर देख रहा तो एक सेकेंड, कल है आज है रादर 5th December, तो 1G versus 2H, and that's basically your Brazil
अगेंस्ट कोरिया ना, ब्राजील कोरिया, और दूसरा है जापान और क्रोएशिया. My prediction that Correct? Japan goes through. They will thump Croatia in the ass, and Brazil will easily win against South Korea. Brazil have to win. There's no option. ब्राजील हैज टू विन क्या? ओके भाई, ब्राजील हैज टू विन बोल रहे हैं दैट साउथ कोरिया. अगेन ओनली चीज मैं बोलूंगा, देखो ब्राजील का, देखो गैब्रियल जेसस प्लान भी नहीं है. नेमार हाउ मैच फिट इज ही, ये क्वेश्चन है. अगेन हम निकालेंगे वीडियो सुबह भी, उसमें भी देखते हैं सुबह तक कुछ आता है क्या अपडेट. लेकिन फुल बैक्स, मतलब इफ यू आर ब्राजील, whom are you playing? Are you playing Militao as a fullback, or you're playing Dani Alves? Militao is not a good addition ahead, and I know Dani Alves is old, but Dani Alves की performance अच्छी थी. Militao को मैं right center half से ज़्यादा खिला दूंगा, but So basically what you're saying is Dani Alves versus Heung-min Son. I don't mind. He's still a good defender. हाँ, He मतलब कर has देगा. good places, हाँ. And they keep more possession. So हाँ. इतना Dani Alves is very pivotal to them even now, which is amazing to see. ओके. तो बेसिकली यार उदय जा रहे हैं ब्राजील के साथ में, एंड आप डिटेल में तो हम वीडियो निकालेंगे एनीवे, बट व्हाट अबाउट द अदर वन यार, जापान क्रोएशिया में, मतलब आर यू सीइंग क्रोएशिया नॉट स्कोरिंग इनफ गोल्स, कमिंग बैक एंड बाइटिंग देम? It's just because of Modric that they were playing so well. Modric को equation से हाँ, निकाल उनका दो. मिडफील्ड इज गुड, लाइक कोवाचिच, मॉड्रिच एंड ब्रोजोविच, दे डोमिनेट गेम्स. लेकिन उसके बाद में क्या, क्रामरिच, आई डोंट इतना नो. prolific नहीं है वो. Kramaric इतना prolific नहीं है जितना हमने उसको वैल्यू किया हुआ है ना, because on the basis of one goal that he scored. इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे Kramaric. तो या आई थिंक वो वाला गेम, पता नहीं यार, अभी तक हुआ नहीं है एक्स्ट्रा टाइम. वेरी सरप्राइजिंग. हाँ, 4 गेम्स हो गए राउंड ऑफ 16, अभी तक एक्स्ट्रा टाइम हुआ नहीं है, फॉर द वे दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ गेम्स वर इन द ग्रुप स्टेज. मेरे लिए सरप्राइजिंग है. मैं सोच रहा था इंग्लैंड सेनेगल हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल, बट आई वाज टोटली प्रूवन रॉन्ग. वो होता है. जापान क्रोएशिया, अभी मुझे लग रहा है दैट हैज अ पोटेंशियल एज मच एज जापान का सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूशंस आर ब्रिलियंट. बट रित्सु डोआन थर्ड टाइम लकी भी होगा, पता नहीं. वो आई डोंट नो. असानो, रित्सु डोआन, मिटोमा. आर यू स्टार्टिंग मिटोमा in the, if you are Japan? Mitoma is a class winger for Brighton, yeah, for sure. I think Mitoma has to start, but वो करते नहीं शुरू उसको substitute लेकर आते हैं, पता नहीं क्यों. I think he's Or what about Minamino? Are you disappointed not seeing Minamino starting? No, he deserves to come from the bench. Minamino is not as special as the other Japanese players. I feel that. Even I think Tommy Ritsu Doan and नहीं, Maida actually जो शुरू कर रहे हैं ना, I'm surprised that he starts. It's because of his experience, I think. जैसे हम बात about माइडा जो अपने स्ट्राइकर है जापान के ना, वो तो I think mature है काफी. हाँ, but he's not had a good tournament actually if you see. So I'm surprised with that, but let's see if they make some changes. But we all know Japan का tactics क्या है भाई, suck pressure, second arm hit. प्रॉब्लम यहाँ पर है क्रोएशिया का भी नॉट वेरी डिफरेंट है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये गेम. बिकॉज कनाडा और क्रोएशिया में तो क्या हुआ था, कनाडा ओपन अप बिकॉज ऑफ देम बीइंग नेचुरली अटैकिंग, लेकिन जापान वो है नहीं. तो देखते हैं, ड्रॉ इज अ फेयर. देखते हैं, ये वाला एक्स्ट्रा टाइम जा सकता है पीपल. सो टुमारो एक्सपेक्ट अ लॉन्ग नाइट. बट यहाँ पर आशीष पूछ रहे हैं, यहाँ पर नेदरलैंड्स अर्जेंटीना, क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? भाई मोर देन 2014 आई थिंक पीपल आर मिसिंग इट आउट. वो सेमीफाइनल में था. I will say it is exactly the same of 1998. 1998 में it was a quarter final match, and the way that the teams were coming into the tournament also बहुत सिमिलर था आशीष. मैं तो उससे ज्यादा इक्वेट करूंगा. लेकिन वहां पर उस समय नेदरलैंड्स की टीम में था एक डेनिस बर्गकैम्प. इस बार कैन गैक्पो और डिपाई लुक गुड, कैन दे डू दैट? आई डोंट नो. आई फील दैट मेसी फैक्टर इज फार टू बिग. आई पर्सनली फील दैट अभी एज थिंग्स डू वेल, बट कोई नहीं. इंग्लैंड में प्लेयर है जिसने सप्लाई लाइन दी थी रॉबिन वैन पर्सी को, वो टू हिट द फ्लाइंग मिस्टिंग डचमैन गोल. डेली ब्लिंड, though he has slowed down a lot, but he's still attacking wise, his crosses are still amazing, pinpoint accurate. Yeah. चलो एनीवे भाई, हमारे बहुत सारे प्रेडिक्शंस आई थिंक काइंड ऑफ करेक्ट आया आज. तो देखते कल क्या होता है हमारे प्रेडिक्शंस. और यस, बाय द वे, वी आर गोइंग टू रिलीज द वीडियो इन द मॉर्निंग होपफुली विद समथिंग टू डिस्कस अबाउट गुड, as well as talk about tomorrow, and we'll be live again. आप जानते हो रात को. थैंक्स अ लॉट भाई, जो भी लोग बने हुए, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. भाई लाइक्स कितने हुए ये बता दीजिए सबसे पहले. मॉड डू हेल्प मी आउट, डू हिट द लाइक्स यार, कम ऑन, लाइक्स हेल्प द चैनल, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रीम. इट ऑलवेज हेल्प्स if you can subscribe. It's absolutely free of cost. Same thing I would say for the panel. Bhai, please check करिए. It is linked in the description below. So do that. But
I don't know. Before going, just quickly, as in I don't know, Uday, are you calling? I know semi-finals तक आपने किया था predictions, but are you saying that looking at this, अब क्या बोल सकते हैं, मतलब 4 matches have happened, 8 teams have played. Is it a good time for you to tell that who's the winner of the World Cup, or Yeah, are you having I changes? know who's going to win this. It is going to be, see, only 2 teams can win it. It'll either be Argentina or it'll either be France. Only these 2 teams can win it. No one else will win it. Even Brazil will get knocked out. Okay, okay, you heard it here. पता नहीं यार मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए, मतलब आई वाज होपिंग दैट गेट समथिंग इन फॉर मी, बट अगेन भाई हम लोग का एक लाइक टारगेट था, इफ यू कैन reach that before the stream, it would be great. I know that we are not even reached 200, but hopefully with all your help we can get to 7k very soon, and let's help Uday get to 1k. Uday, आपके I think you deserve 1k as well, so hopefully you people help him out, as well as Kush get him to 5k as well from what I remember. But of course a lot of others also will be joining hopefully in the coming days, and we'll have a lot more discussions. But again, thanks यार, Uday, Kush, Mikhail, आप देख रहे हो तो यार फतेह, again happy birthday. फतेह का बर्थडे था कल, and of course Chinmay was there. Chinmay being England fan, congratulations. I don't know what is coming home, we will talk about that. But again, anyone out there who's a French fan as well, definitely great to see that England France मैं देखना चाहूंगा definitely. तो मैं देखते हैं, अभी के लिए इतना ही है. Good night everyone, and of course यार remember, always a fan channel for all to see. See you in the morning in a video.